less than symbol, button, ng-click. Here I am using here ng-click. So whenever your click is there, that means you have to create a button only. So button here, a button tag, then ng-click equal to, I am using a user defined message here, display msg. So double quotes open, here message, whatever you typed here, that is binded here, and this is within the brackets. That means we are creating our own function and with the parameter message, and double quotes closed and greater than symbol is closed. Click here to display is the message. Click here to display message is available or displayed, or we can see on the button name, on the button. So click here to display is the message or the text appear on button, and button tag is closed, and div tag is closed, and script here using I am creating a module, so under script tag I have to do that. So script tag is here. So var variable name, user defined variable name equal to, var is a keyword, you have to write like var, and is variable name equal to, and here is angular dot module is the function name. You are passing two parameters, ng app name and an empty array. That means you are creating Angular application module. See here faap dot controller, and here first con is the controller name, function dollar scope is the parameter. That means we are calling first con controller with the message scope dot message example colon ng click directive. If this is example, this is a message, the value of message is example colon ng hyphen click directive. We are displaying the function name also, we are displaying the function also. So we are call the function also, user defined function. For this purpose we use this notation like this, dollar scope dot display message equal to function within the brackets put the parameter msg and floor bracket open, and you create alert message and msg, and within the alert box you have to use a parameter msg and close the bracket and put the semicolon, that is end of the statement, and floor bracket is closed. These are the syntactical statement. You have to use the syntactical statement where the floor bracket open, where to close it, and where to put the semicolon, all must be done, otherwise you get an error. So say floor bracket is there, semicolon is there, floor bracket open, bracket closed, and semicolon is closed, and script tag is also closed, and body tag closed, and HTML tag closed. That is the end of the program. So you have to save this program. You have to type the program in notepad in any editor and save it as with the name and .html. You execute in browser, in any browser, you will get the output like this. See here, enter data is the message, output message, and example ng click define. This is the we have written in the text box here. This is a button here. Click here to display message is the button. When you click the here, what happens? This is displayed here. Example colon ng click directive is the output, and OK button is there. So this is the output for the program. So this is the way of doing, way of creating directives, way of creating modules, and way of creating controllers in AngularJS. Now we will see AngularJS expressions. So already we have talked about the AngularJS expressions. So AngularJS expressions contains an expression value kept within the double braces. See here, double braces, floor bracket open, floor bracket close, expression, floor bracket close, and floor bracket close. Two times the floor bracket means two times double braces. So with whatever kept in the double braces, that termed as an expression. This is the AngularJS expression. So AngularJS expression, what it do? It evaluates the expression and displays the value to the HTML element. So like JavaScript expression, AngularJS expression consists of literals, operators, and variables. See your example here. For example, expression 6*5. So 6*5 is kept within the double braces. That means an expression. This expression is evaluated and 6*5 is multiplied. Both the numbers are multiplied, and the resultant value 30 is displayed in the and sent to the HTML element. Using the HTML element, we are able to display the number 30.
So here is a simple program that's for the purpose. The same thing I have written here. The what I have explained in the previously I written here as an example. Here see here HTML tag and header tag, and here script tag. Under script tab CDN URL is included for AngularJS library, and then body tag is open, and AngularJS application is started here, and expression 1 the text I have written here and an expression written here 6*5, and within the double braces I kept this one. That means I am displaying the 6*5 value, and the div tag is closed, body tag is closed, and HTML tag is closed. That means so using this program we are able to display expression 1 colon 30. See here, this is the output. Output is like this. Expression 1 colon 30 is the output. So very simple program. So you have to include an expression within the double braces. Here AngularJS expression also contain literals of any data type. So here see here another example using literal data types. Here 130, here I am using expression 130 is the integer literal, 33.6 is the floating point literal, and false is the boolean literal, and first program is the a string literal. So I am using the 4 type of literals in the AngularJS programming. So see this programming as usually we have written HTML tag, H tag, header tag, and script tag. Under script tag within the script tab we have kept a CDN URL for inclusion of AngularJS library, and I am displaying a text AngularJS using literals, and then I am initializing the AngularJS application. I am using the literals, this integer literal, floating point literal, and boolean literal, and the string literal, and the body tag is closed and HTML tag is closed. After execution of this program you get the output like this. Output AngularJS using literals. So 130, 33.6, false, first program. So this is the methodology you have to use for displaying the literals using expressions. Also AngularJS expression contains arithmetic operators also. So that means addition, subtraction, multiplication, and division also. For this purpose I have written a program here. As usual HTML tag is there, header tag is there, opened here. I have included here AngularJS library through CDN URL, and the body tag is open. I am using heading tag for display of this text here, example AngularJS expression. Then a div tag, under div tag within the div tag I have written ng app. That means the AngularJS application is initiated, and here 5 plus 2 equal to 5 plus 2 t equal to is the text I have written here. The whatever you have written 5 plus 2 equal to, that is appeared output page as it is, and 5 plus 2 is the expression. The value is evaluated and the value is displayed here. So the output is 5 plus 2 equal to 7 is the output. This is the expression evaluated, and it transfers to the HTML element for displaying purpose. So after execution of this statement you will get 5 plus 2 equal to 7, that is the plus operator. 5 minus 2 equal to 5 minus 2 expression, that is 5 minus 2 equal to 3. So 5 minus 2 equal to, then 3 is displayed here, and I put here the line break statement. That means the controller goes to next line. Then 5 star equal to 30, 5 star equal to 5 star 2 is 10. So the 10 is displayed. So here the 5 star equal to then 10. This is the expression, this is evaluated, and the value is displayed. This is the text as it is displayed on your output page. Here is the first plus program. This is the string literals. We are adding these two things. That means we are concatenating the two words and displaying the output as first PRG. Now div tag is closed and body tag is closed and HTML tag is closed. That means here we are using the arithmetic operators for creating AngularJS application. After execution of this program you will get the output like this. Example AngularJS expression. 5 plus 2 equal to 7, 5 minus 2 equal to 3, 5 star equal to 10, and first PRG is the PROG is the output for the program. So use this type of notation for arithmetic operators in AngularJS application programming. So AngularJS expression not only contains the operators and literals, also we can initialize the variables using the ng-init app also. So this is the program here. So as usually I have written here HTML and header tag and script, and within the script tag I kept the AngularJS library URL, CDN URL for the purpose of inclusion of AngularJS library, and I am using here ng app. The ng app is the AngularJS is initiated here, and AngularJS the data is my initial values are data there,
So using ng init app, we are initialized, the data is initialized, application data is initialized. Here principal is the variable name equal to 1000, interest equal to 8.5, time equal to 12. So these are all the variables having the values 1000, 8.5 and 12. Now this is the array, ARR equal to 30 and 40. Array contains only two values, 30 and 40. And here is the object. I am creating an object using array object, emp name equal to fname colon Raj comma lname dot colon Dev and flower bracket close here. Now here this is actually expression here, principal star interest star time by 100. So value, the variable contains the principal is multiplied with the value contains the variable interest, and value contains the time, variable time contains. These are multiplied and divided by 10, you will get the simple interest value. Then we are displaying the array value, array content value, which is array having the second element. The array index 0 means the first element, array index having 1 means the second, we are referring the second element. So here AR array 30 and 40, we are referring 40, that 40 is displayed using this expression, Now we are using the displaying the object values. emp.fname means it represents Raj, and emp.lname represents Dev. So for using this thing, you are able to display Raj Dev is the output. After execution of this statement, you will get the output is like this: 1020 40 and Raj Dev is the output. Now the Angularjs tables. So we know that we are frequently used to create a table in our web page for organizing the data in a good manner or in a structured way. So for this purpose, we are using a HTML tag, table tag, for creating a table, and also we are creating the th and tr and td for structuring the HTML table. We also use the same things in AngularJS also. In AngularJS, we are for creating, we are using the table, and we are using the th for table heading, a tr for table row, and as well as for the table data td tag. But we are using the ng repeat directive for populating the data. So how it will take place, we can see. So this is the program here. The HTML, as usually, I have written HTML tag and style. Style means we are giving some styling to the table. See here, table comma th comma td. So table heading and table data and table. So all these values, we are changing the style of the thing here. Border colon 1 pixel solid gray. The border is displayed, the table border is displayed with gray in color, and border collapse equal to collapse. That means the border is displayed in the lines, in the straight lines and in a table form, and padding is 5px. That means the cell padding is the distance between the text and the cell is 5 pixels. That is the styling, we are doing the styling. And here table tr nth child odd. That means the table contains many rows, the odd rows and even rows. The odd rows background color contains gold, and even rows background contains white. For this purpose, I am using this styling like this under the style tag. So table tr colon nth hyphen child bracket within the bracket odd means 1, 3, 5 like this. Those rows are filled with background color gold, and even, that is 2, 4, 6, the rows are there, those are filled with the white background color. Now the script tag, under script tag src equal to cdn url for inclusion of AngularJS library, and the script tag is closed here, body tag is open here. Div ng app equal to item app. That means that we are initializing the AngularJS application, the name is item app. Next, ng-controller, item controller. So we are ng-controller, that means we are creating a controller, we are creating a function, that means a JavaScript function. So here, see here, table tag is opened here, tr means table row, and table heading s number, and table heading item name, and table heading cost, and table row is closed. So table heading, you have to have a closing tag also. So table head tag and give some name, that is serial number, and table heading tag closed, and table another once again I am opening table heading tag, item name, and the tag is closed, and table heading tag is open again and written cost, and the table tag is closed, and table heading tag is closed, and now the table row is closed. That means we are creating a one row in the table. In the second row, see here, less than symbol tr, that is table row, ng repeat. I am using a ng repeat for repeatedly execution of the this row. So ng
hyphen repeat equal to item in electronics, and bracket is greater than symbol is there. So here that means here electronics is the array name. From the array name, each row is populated and stored in item, and using the item name we are displaying an expression values here. The table data we have here $index plus 1. $index represents always first value is 0, so 0 plus 1 is 1. The expression is 1 here, 1 displays here, and item dot name. The item dot name is available in the electronics array name. So electronic array name, that name is displayed here first row, and that item name's cost is also available in the electronics array in the first row. That cost is displayed using item dot cost. So we kept here with the using the expression, the value, whatever the value item dot cost is there, that value is displayed. That means item is this variable name. The row, whatever the row is invoked are called, that row is stored in item. Using that item we are displaying the things. So this item contains name, this item contains cost, so that value is displayed here. Next, this is the by default the value is changed here. So $index, the index value is always 0, 0 plus 1 1. In the next time this is 1 plus 1 2 is there. Next time the 2 plus 1 3, like this. This index is incremented by 1. So this using these times, so we are displaying this table values, this table rows, plenty of times, how many times the electronics array has how many rows, that number of rows are displayed here, repeatedly displayed here. The table and the table tag is closed and div tag is closed. And for this purpose you have to execute the module first. You have to create a module first. The item app is the initialization, that is the written in the ng app module, ng app directive. That means the Angularjs application program is started. So that name is here written here, and I am passing empty array, and here controller is, I am writing a controller. That means I am invoking item controller function using these things. So scope dot electronics an array. The first row is name UHD television, comma cost is 60,000, and name is stereo system, and cost 30,000, and name DTH connectivity, and cost equal to 5,000. And the array is closed here, and flower bracket is closed here, bracket closed here, semicolon closed here. That means the electronics array contains the first row as this one. The name is UHD television. The item dot name means UHD television is displayed. Item dot cost means 60,000 is displayed. And in the second row, item dot name means stereo system is displayed. Item dot cost means 30,000 displayed. And in the third row, the item dot name means the DTH connectivity, and item dot cost means 5,000 is displayed. See here, item dot name and item dot cost. The values are repeatedly displayed 3 times. So index 1, index 2, index 3, 3 times the item dot name, item dot cost is repeatedly executed, and the table is displayed here. Then the script tag is closed, and body tag is closed, and HTML tag is closed. Now after execution of this statement, the output is like this. See here, serial number is the table head tag, table header, item name is the table header, and cost is the item header. So index plus 1 is the 1. Next, UHD television, that is item dot name is the first row, UHD television, and item dot cost is 60,000. And we have kept ng hyphen repeat. That means the next row is called, the index of next row is 2. That is 1 plus 1. Index value is 1, 1 plus 1 is 1. That is 2 is displayed here. Next, the next row contains the item dot name. Item dot name is stereo system. The stereo system is displayed here. Then the item dot cost 30,000 is displayed here. Next, the serial number is 3. Now DTH connectivity is there, and 5,000 is displayed here. So using this table, we are creating 3 rows with multiple background colors. See here, the background color is gold, and background color is white, and background color is gold, and background color is white. That is even odd background color also we have styling using the style tag in our program.
Hello students, welcome to the C language training program. Today I want to discuss about sorting algorithms or sorting methods. C programming language, which are the different type of sorting techniques or sorting algorithms that I want to discuss. The last session I discussed about searching techniques. What is meant by search? To find an element, the given array list, that process called as searching. Searching techniques are two types are there: linear search, binary search. What is meant by linear search? The given array list of elements, key element is matching or not, line by line to be traced. First I want to read the array list, after that I want to enter the key element. In that array list, any one element is matching, then only search is success. What is the drawback of linear search? Line by line to search the elements. From the beginning to wherever the element is found, until that line by line to search the process. And what is one more drawback of linear search? It's a time consuming process. If I have heavy list of elements, at that time it's time taking process. The elements also may be sorted, may not be sorted. There is no guarantee all elements should be sorted. What is the advantage of binary search? Whenever heavy list of elements are there, first you want to divide the list two parts based on the mid element. How to find out the mid element? First element index plus last element index divided by 2. If the key element is lesser than mid element, just you can move on the left side list. If the key element is greater than mid element, you have to move on the right side list. Whenever key element is exactly matching of mid element, return the mid index. Compared to linear search, binary search, very easy to search the element and quickly to access the element. One more advantage, the element should be sorted order, then only to follow the binary search. Now today I want to discuss C language data type, C language data structures, sorting techniques. What is meant by sorting? The list of elements arranged in order, either ascending order or descending order. If I want to arrange the list of elements in order, that is called as sorting. If you want to sort the list of elements, you have a different type of algorithms. Under C language data structures, different algorithms will be giving or different methods will be giving. Based on that algorithm, you can sort the elements. What are the types of sorting algorithms? The first type of sorting, bubble sort algorithm. Totally 5 types of sorting techniques we have: bubble sort, selection sort, insertion sort, merge sort, heap sort. Bubble sort, selection sort, insertion sort, merge sort and a quick sort. Heap sort is there, but that is a tree based sorting. It's working based on the tree. What is the first type of sorting technique? Bubble sort. How to arrange the elements in sorted order using bubble sort. What is the logic of bubble sort? The pair elements to be compared, pair wise to be compared. First to be compare first and second element. If the first element is greater than second element, interchange the elements. Similarly, second and third element to be check. If the second element is greater than third element, interchange the elements. Until all elements to be sorted, you have to move on the process. In the first pass, which is the highest element, it is bubbled at last. In the second pass, which is the second highest, that is bubbled at the last second position. In the third pass, which is the third highest element, bubbled at the last third position. Similarly, all passes will be processed. Compared to other sorting algorithms, bubble sort algorithm very easy to process and easy to sort the elements. If I have n number of elements, my n value 10 suppose, how many passes require? 9 passes, n minus 1 passes required.
You see the syntax and program of the bubble sort, the functionality of the bubble sort. You see the bubble sort. What is the algorithm to is, we assume the list is an array of n number of elements. We further assume that which function to be used? Swap function. What is meant by swap function? To arrange the elements, the given array elements, to arrange the elements, the list of elements to be interchange the positions. Swap function logic, if the first element greater than second element, interchange. Third element greater than fourth element, interchange. Similarly, remaining all elements until all elements to be sorted. You see that what is a bubble sort logic? For all elements of the list, if the list of I called as index value, initial I is 0. If the list of I greater than list of I plus 1, what is meant by list of I? List of 0, first element. List of I plus 1 called as second element. If the first element is greater than second element, swap function to be run. Which element to be swap? List of I comma list of I plus 1. List of 0 comma list of 0 plus 1 1. If the first element greater than second element, swap the elements. Similarly, if the second element greater than third element, swap the elements. Until that you want to continue the process. Finally, to return the list. You see the logic of function of bubble sort, void bubble sort. Int A is a array. Now in this logic A is a array here. Now int size means array size. Now here what is the logic of that? First I want to verify I equal to 0, I less than size, I plus plus. Now here I for index. Index is initially 0, 0 less than size, index plus plus. J equal to 0, j less than size minus 1. What is the logic here? A of j greater than A of j plus 1. What is meant by A of j? A of j called as initially 0. A of j called as A of 0. After that 0 plus 1, 1. Initially which element will be compared? First and second elements. 0 for first, 1 for second. If the condition is true, now I want to swap the elements. Temp equal to A of j, under A of j which to be move on? J plus 1, under A of j plus 1 which to be move on? Temp. Whenever A of j greater than A of j plus 1, interchange the positions. First element position second, second element position first. Similarly, the same list of elements to be processed. Whenever the first two elements are compared, move on the j plus plus. Every nested for loop, first j increments. Next j is 1, 1 plus 1, 2. Next j is 2, 2 plus 1, 3, like this. Like this internally all elements will be sorted. Finally, your elements will be sorted in the bubble sort. You see that how it is processed actually here. If I have some elements, what is my elements I created? Suppose I have 4 elements. Suppose what is my elements? 5, 7, 10, 4, 2. These are my elements. 5 elements I taken here. 5, 7, 10, 4, 2. How to work the bubble sort logic here? When I work with bubble sort, first two elements to be compared. 5 greater than 7, condition false. 5 greater than 7, condition false. 7 greater than 10, condition false. 10 greater than 4, condition true. Whenever condition true, interchange the elements. 10 and 4 interchanges. What is the logic now here? 5, 7 after interchange. 5, 7, 4, 10, 2. After that 10 and 2 to be compared. 10 greater than 2, condition true, interchange. 5, 7, 4, 2, 10. At that time which pass is over? Pass 1. Pass 1 completes. Pass 1 completes. Under pass 1, which elements will be, which element is correctly positioned? 10. Now in this process 10 is correctly bubbled. What is meant by bubbled? The 10 element is correctly positioned. The 10 element is correctly positioned in your list. Next I want to work with the second pass. Second pass 5,
7, 4, 2. In that now which to be compared here? 5 and 7. 5 greater than 7, false. 7 greater than 4, yes, true. These two elements to be compared, 7 and 4 to be compared. 7 greater than 4, true. Swap the elements. 5, 4, 7. Comparison. Swap the elements 2. In this pass only 7 and 2. 7 greater than 2. Yes, true. At that time 5, 4, 2, 7. At that time which pass is over? Pass 2. Pass 2 completes. In the pass 1, 10 element is correctly positioned. In the pass 2, which element is correctly positioned? 7. 7 element is correctly positioned. 7 element is processed. 7 element is bubbled. Coming to the next pass, coming to the next elements, 5, 4, 2. In the next 5 greater than 4, condition true. Whenever condition true, swap the elements. 4, 5, 2. 4, 5, 2 and 5 greater than 2, yes, condition true, swap the elements. At that time 4, 2, 5. Now in this pass, now here this pass is completes, pass 3 completes. In this pass which element is correctly bubble? 5 element is correctly bubble, 5 elements. Coming to the next pass, the last pass, because I have 4 elements, sorry, I have 5 elements. How many passes require now? 4 passes. Last pass 4, 2. In that 4 and 2, 4 greater than 2, condition true. Whenever condition true, 2, 4. Now here which pass also completes? Pass 4 also completes. At that time which element is correctly positioned? 4. 4 is correctly positioned. Finally, what are my elements coming here? Last position 10, last second position 7, last third position 5, last fourth position 4, first position 2. Finally, what is my list of elements after sorting? 2, 4, 2, 4, 5, 7, 10. This is correct order. This is sorted order. Now here that sorted order. That is a process of bubble sort technique. If I have n number of elements, what is my n value? 5, n equal to 5, how many passes it will be taking here? 4 passes will be there. Passes equal to n minus 1, I mean number of steps n minus 1, 4 passes. This is the logic of bubble sort. Now I want to move on the next sorting technique. What is my next sorting technique? I have insertion sort. What is the logic of insertion sort here? Listen, what is the logic of insertion sort? Now we have the bigger picture of the how it is sorting the technique. We can derive simple steps of insertion sort. Step number 1. If it is the first element is inserted, it is already sorted. What is the logic of insertion sort? Very beginning element. First insert first element. Already that is sorted. After that, second, what is the second step? Pick the next element. In the step number 1, please insert first element. That is already sorted. In the second step, pick the next element. Pick the next element, that is compare to the previous elements. That is compare with the previous elements. If it is lesser, move to the left side. If it is greater, move to the right side. Compare with all elements in the sorted sublist. Remaining all elements to be compared. The next element will be compared to the remaining all elements. Now, what is the step number 4? Shift all the elements in the sorted order. Based on that position only to shift that. Finally, sublist is greater than value to be sorted. Whenever sublist is greater than to the value to be sorted, then stop the process. Insert the value. Now you see that repeat the same process until list is sorted. Repeat the same process until list is sorted. Again same steps will be repeated. What is the logic of insertion sort? First insert the first element. First element, after that pick the next element, compare with other elements. Wherever the position is there, that position you want to shift the elements. Similarly, remaining elements also to be shifted wherever correct position. If it is greater, left side list.
If it is lesser, right side list. Insert the value and you want to repeat the same process. You see that how it is working of insertion sort algorithm. Now how it is works for insertion sort. Actually this is the bubble sort, the previously the logic is bubble. How it is works for insertion sort. Suppose I taken with some list of elements, similarly the previous. I am creating with 5, 3, 5, 3, 10, 2, 4. These are my elements, 5 elements. How it is work with insertion sort? First very beginning element 5 to be insert. What is my next element? 3. Insertion sort logic, pick the first element that should be compared to the next element. Now this 3 is less than 5, this 3 will be positioned to the left side of 3. Now this 3 will be move on to the left side of 3. Left side of 3, this is the marker of insertion sort, where to be put. Now what is my elements? 3, what is my elements? 3, 5. Otherwise like this also use. First I want to insert 5, 3, 3 to be compared to the 10. Is it 10 is less than 3? Yes. Next 3 to be compared to the 2. Now 3 is greater than 2 or not? Yes. And 3 is compared to the 4, it is less than. I mean where it will be inserted now? 3 is less than 5, that should be insert left position. After that which pass is over? Pass 1. Now I want to go for next. What is my next pass? Already 3 will be inserted, 5 will be inserted. Moving on the next element 10. Now I want to next element to be insert 10. Now for the 10 compared to the 5, 10 compared to the 3. Now the 10 is greater than 3, 10 is greater than 5. Where to be positioned? Right side of 5. 3, 5, 10. Now which pass is over? Pass 2. Pass 2 is complete. Next I want to insert 3, 5, 10. What is my next element? I want to insert 2. Now my next element is 2. 2 to be compared. This 2 element to be compared with 3. Is it 2 is less than 3? Yes. There only stopping. 2 will be there inserted here. 2, 3, 5, 10. At that time which pass is completed here? Pass 3. Pass 3 completes. After that last pass 2, 3, 5, 10. I want to insert 4. 4 to be compared to the 2. 4 is greater than 2. 4 to be compared to the 3. 4 is greater than 3. 4 to be compared to the 5. 4 is less than 5. Greater than 3, less than 5. This position to insert. In between of 2 and 3. What is the final list I have? 2, 3, 4, 5, 10. This is my final list. Pass number 4. Final list. This is the logic of which sort? Insertion sort. What is the logic of insertion sort? Very beginning element to be insert, that should be compared to the next element. If it is lesser, left side to be move on. If it is greater, right side to be move on. Until all elements to be sorted, it will be done. You see that what is the functionality for insertion sort? Void insertion sort. A is array size. I equal to 1. I for index. I equal to 1. I less than size. I plus plus. Now here int value equal to a of I. What is meant by a of I? A of 1. That is very beginning element. A of 1 I used. This is a of 1. After that I processed with int whole. Whole is a variable. Whole equal to I. Whole is nothing but which I want to insert, that element to be stored in whole I. After that while loop, whole is greater than 0 and one more condition, a of whole minus 1. Whatever whole value you giving, that minus 1 greater than value. Now see that how it is working of this process now. You check that initial I is 1. Is it 1 less than size? Actually what is my list of element size? 5 elements. My list of element 5. 1 less than 5 true. After that value a of 1. A of 1 called as, here I want to use for second element. What is my second element? 3. A of 1 is nothing but second element. Whenever second element I used here, then I want to go for whole equal to I, index value. Is it 1 greater than 0 or not?
Yes. 1 minus 1, 0. That means A of 0. Greater than value. This greater than value called as second element. Now here whole minus 1 called as A of 0. Value called as A of 1. Value called as A of 1. A of 0, A of 1. What is meant by A of 0 indicates first element. What is meant by A of 1 indicates second element. If the first element is greater than second element, you want to change the position. Which position I want to change? A of whole equal to whole minus 1. Decrement the whole variable. After that whole minus minus, decrease the value. Here which will be taken? This A of whole greater than A of whole greater than A of I, or this is you can work with value. This is value to be compared. Every whole variable to be decrement. Finally, a whole variable what to be assigned? Value to be assigned. Now this complete logic I variable increments. Every time I variable increments. Initial I is 1. Whole is equal to I, but here whole minus 1. It is called as 0. At that time how it is compared? The second element compared to the 5. The second element compared to the 5, it is lesser left side. Third element compared to the first and second, it is greater right side. And fourth element compared to the 1, 2 and 3, it is lesser means left side. Like this it will be processed. This is the logic of insertion sort logic. What is one more type of sorting algorithm you have? Selection sort. One more type of sorting algorithm, selection sort. What is the logic of selection sort? Set minimum to the location 0. What is the work of selection sorter? First to be find out the minimum element in your list, minimum element that to be located 0 index. Minimum element to be located 0 index. Search the minimum element in the list, swap that value at location minimum. At location minimum, search the minimum element and that value will be located at a min position, I mean 0 position. Increment the minimum. That means next variable to be, next minimum to be find out, pointed to the next element. Repeat until last list is sorted. How it is process of selection sort? First to be find out the first minimum, located 0. Next to be find out the second minimum, located at second position. Next to be find out the third minimum, located third element. Repeat until list to be sorted. The same logic to be done. Selection sort is minimum. Minimum should be find out. Then only to process. Previous is insertion sort. This is insertion sort to be processed. Now I want to work with selection sort. You see the selection sort logic. If I have 3, 5, 10, 2, 4, 5 elements I have. I want to arrange these list of elements with selection sort. My request is these list of elements to arrange in selection sort. How it is process of that? First to be taken to the minimum. First I want to taken to the minimum. Which is my minimum? 2 is the minimum. My work is 2 is the minimum. Whenever 2 is the minimum here, this minimum to be positioned at first position. Actually first position 3 will be there, but this position minimum will be shifting. This 3 will be shifting to that position. At that time what is the answer now? 2, 5, 2, 5, 10, 3, 4. What is the mean that? Actually minimum 2 will be there. This minimum 2 will be swapped with the first element, first position element, swapping. After that second minimum to be find out. Minimum equal to 3. Second minimum 3. Now the second minimum 3 positioned with the second position. First minimum element positioned with the first position. Second minimum to be positioned with second position. I mean 5 and 3 should be interchanged. 2, 3, 10, 5, 4. After that third minimum. What is the third minimum? 4 I have. Third minimum 4. Third minimum 4 to be positioned at a third element. That means 10 and 4 to be interchanged. 10 and 4 to be changed. 2, 3, 4,
5, 10. After that the fourth minimum. What is my fourth minimum? 5. Already 5 is at same position. Fourth minimum is 5, that is correct position. Next minimum 10. The minimum 10 also same position. Fifth minimum also same position. Finally, what is my list of elements? 2, 3, 4, 5, 10. Sorted. 2, 3, 4, 5, 10 sorted. This type of sorting called as selection sort. What is the selection sort logic? First minimum to be find out, that minimum position to be changed with first position. Second minimum to be find out, that minimum to be positioned with second position. Third minimum to be find out, position with third position. Fourth minimum to be find out, position with fourth position, until so and so all elements to be sorted. That is the logic of selection sort. You see that what is the function of selection sort here? The same logic to implement the function void. To implement the function here, void selection sort function A is a array size. I equal to 0, index is 0, I less than size minus 1, index size minus 1, I minimum, that is one minimum variable, equal to I. What is I equal to 0 here? Index is 0. Here I min equal to 0 means first position, first minimum. J equal to I plus 1. If I is at 0, J is at 0 plus 1, 1. Second position. Is it 1 less than size? Yes. A of 0 less than A of minimum. A of 0 called as A of 1. Because I is 0, J means 1, A of 1. A of I minimum called as first position, first minimum element. If the second element is less than first element, you want to move the position. J will be moved at the minimum. Similarly, two process will be done. J increments and similarly to find out the minimums. Interchange. Temp equal to I minimum position. I minimum position is I position is temp. Interchange. Whenever minimum is less than to the first element, that should be interchange. Similarly, second minimum less than to the second position, that to be interchange. Swapping, it will be swap. That is the logic of selection sort. What is one more type of sorting algorithm you have? Merge sort algorithm you have. Merge sort. Now for the merge sort algorithm, it's very important algorithm to keep on dividing the list into equal halves. I mean, you want to divide to that list of elements equally to half until it can be no more can be divided, and minimum two elements to be divided. By definition, if it is only one element in the list, it is sorted. Then the merge sort combine smaller sorted list, keeping to the new list sorted. How it is processed? That step number 1. If it is only one element in the list is already sorted, only one element. Divide list recursively into two halves, I mean two elements, until it can be no more can be divided. Now step number 3, merge the smaller list into the new list. Merge means combining to the smaller list of element into the new list. You see the logic of that merge sort? Merge sort divide method. Divide minimum one element. If I have two elements, that to be divided. Now I want to save this logic now. Selection sort this previous one. Now I want to work with which sort technique here? Merge sort. Now suppose I have the merge sort elements. I am creating with 2, 3, 10, 5, 4 and 7. After that 12. After that 6. I have these elements. Pairwise elements. I have how many elements? I have 8 elements. 2, 3, 10, 5, 4, 7, 12, 6. 8 elements. Now what is the logic of merge sort? 2 elements I want to divide. Half of the values I want to divide. First I divided 2, 3. First I divided the list of elements 2, 3. Next I divided 10, 5, 1 list. Next divided 4, 7, 1 list. Next divided 12, 6. It's a 4 list, it will be divided. After that, these 2 elements to be make into order. 2, 3 already order. 5, 10. Now it is order. 4, 7. It is order. 4, 7.
and next element is 6, 12, the 2 elements. Now I want to combine these 2 elements into 4 elements. Now I want to work with these 2 list elements combined to the single list of elements. 2, 3, 5, 10. It is one list. What is another list? 4, 7, 6, 12. This is my second list. Finally, I expected the final merged list, final sorted list. Actually, this is my list 1, this is my list 2. The both list will be combined and maintained to the final list. How it is combined and final to the list? First list first element compared to the second list first element. First list first element compared to the second list first element. 2 less than 4. Yes, true. 2 is less than 4. Which is the smallest? That should be keep first. 2. After that 3 and 4 to be compared. 3 and 4. 2 already processed. Now 3 and 4 to be compared. Which is lesser? 3. 3 will be stored. Next 5 and 4 to be compared. Under 5 and 4, 4 to be smaller. 4 to be stored. After that 5 and 6 to be compared. Which will be smaller? 5. 5 will be smaller. List 1. Next 10 and 6 to be compared. 6 is smaller. 6 is smaller here. Here first 2 and 4 compared, 2 will be displayed. After that 3 and 4 compared, 3 will be displayed. After that 5 and 7, 5 and 4 compared, 4 is displayed. Next 5 and 7 compared, 5 is displayed. Next 10 and 7 compared, 7 lesser, 7 display. But here you see, here actually these list of elements you want to make into order, then only you want to sort the elements. These list of elements separately to make into order, then only you sort. Here there is no order, na? You want to sort of that order wise to sort. Here I used 4, 6, 7, 12, then only you can sort. Now here 10 and 6, 6 is smaller. 10 and 6, 6 is smaller. After that, after 6, then 10 and 7 to be compared, 7 is smaller. After that 10 and 12 to be compared, 10 and 12, 10 is smaller. Finally 12. How it is compared? That first list is less than second list element, first list to be processed. If the second list is smaller than first list, second list to be processed until that all elements to be sorted. Final list is coming. It is merge list. How it is processed? The logic of merge list. 2 sublist will be there. You see the function void merge. A is the array. L for one array left list. R for one array right list. Now int L underscore length means left side length, left list length. R underscore length means right side length. A is the final array. L is for left side array, left list. R for right side list. L underscore len called as length of left side. R underscore len called as right side of length. I equal to 0, j equal to 0, k equal to 0 index variables. Now I less than L underscore length. If the 0 less than first length and next 0 less than second length, I want to continue for sortings. How to sort of that? Check it. L of I called as left list. If the left list element is less than right side list element, left element stored into A final array. Whenever left side element is less than right side element, left side element final to the A. After that I plus plus. Whenever it is false, now under A right side element to be processed, which to be increment? J plus plus. After that k plus plus. K is for final list. Here A is for final array, L is for left side elements, R for right side elements, K is the final array index. If I is less than L underscore length, left elements will be stored into the A. At that time I plus plus and k plus plus, k will be increments. Now this k is for main array index. Actually here in this logic observe. Now this list is L, this list is R. This list how to read I index, this list how to read J index. The final list is A.
In my program, final list is A, which is the index k will be increments. Similarly, the same logic. While j less than r underscore length, right side element to be stored to the A, final list j plus plus k plus plus. Now that is the logic, and you see that here merge sort int A is the final array size. Now I want to divide that. Left length is divided, size divided by 2. Right side length divided, size minus left side length. First to be find out the left length, size divided by 2. Based on the left side length only, right side length will be divided, size minus left side length. Similarly, the same here you want to use I equal to 0, I less than length of left side, A array elements to be stored into L. Similarly, A of j plus left length will be stored into R right side. That is the process. Now here which function to run? Merge sort, this is left side to be move on. Merge sort, this is right side to be move on. L is for left array, length. R is for right array, length. Final merge function, A array, L for left, R for right. This is length of array, this is right length of array. Totally 3 functions you are calling. First function, how to arrange the left side left elements. Second function, how to arrange the right side length elements. Final function to combine with left side and right side to main array. These are the 3 functions to be processed. Now in this process, actually this is left side process 1 function, right side process 1 function, finally to stored into final list 1 function, 3 functions. That is the logic of merge sort. What is one more type of sorting algorithm you have? Quick sort algorithm. Quick sort algorithm you have. This quick sort algorithm is called as pivot algorithm. Quick sort algorithm is also called as pivot algorithm. Based on our understanding, partitioning of the quick sort. First I want to work with quick sorter, check it. Choose the highest index value as pivot. Take the 2 variable to point left and right, list excluding pivot. Left point moving the low index, right point moving to the high elements. First to be find out with which element? Pivot. Pivot is nothing but highest index element. After that 2 variables to be find out. What is my first variable? Low index, it is left side points. High index, it is right side points. When the value is less than, pivot will be moved to the right. While the value is right side greater than, pivot move to the left. Whenever value is left side lesser than, pivot will be moved to the right side. When the value is right side greater than, pivot move to the left side. If the both steps are failed, does not match, swap left and right to be swap, left element, right element to be swap. Whenever left and right both are equal or greater, whenever left and right both are equal or greater, insert the pivot. Same function to be processed. You see that what is the logic of that actually? How it is processed of quick sort. Previous sort is merge sort. How it is working of quick sort logic. You see that quick sort logic, how it is processed. If I have some elements, what is my elements here? 3, suppose I used 5, 2, 4, 10, 3. These are my elements I have 5, 2, 4 and 10, 3 and one more element is 6 suppose. 6 elements I have 5, 2, 4, 10, 3, 6. Now in this list of element, first you trace as pivot element. Here initially pivot element I consider as 5. In this list quick sort, first I consider as pivot element 5. Is it 5 is correctly positioned in the list? No. In this list 5 is not correctly in the order. I am not checking remaining elements, just I am checking 5. Is it 5 correctly positioned? No. Now I want to work with low. Low is nothing but immediate element of pivot. Which is the immediate element of pivot? 2. This is my low index element. This is my low index element.
What is my low index element? 2. Next I want to check with the highest. High is nothing but last element, your list last highest. What is my high element? 6. Now here pivot is 5, low is 2, low index is 2, high is 6. How it is process of this? What is the condition here? If pivot, what is the logic here? If pivot is greater than low, if the pivot is greater than low, low will be increments. Else if pivot is less than high, if the pivot is less than high, at that time what we want to create with the high minus minus. If this condition true, high minus minus. Else if pivot, if the pivot greater than low, pivot less than high, both are fail, at that time swap. At that time swap. Which to be swap? Low comma high to be swap. Low comma high to be swap. Whenever the pivot, whatever pivot you are already created these, whenever the pivot elements are there, you see that what is the pivot elements actually here, whatever list you created this. Suppose I used this, I used that element, suppose again I will give 5, 2 and 4, 10, what is one more element, 3 and 6. In this elements 5 is the pivot and 2 is the low element, 6 is the highest element. Now whenever this condition pivot is greater than low, low plus plus, else pivot is less than high, high minus minus. Whenever both are fail, pivot not greater than low, pivot not less than high, swap the low and high. Whenever low, if low is equal to high, whenever low is matching to high, at that time return pivot. At that position insert pivot. That position insert the pivot. At that time correctly position insert pivot. Same logic to be continue for all elements. Same logic. You see that now I want to apply pivot. What is my pivot? 5. My pivot is 5. What is my low element? 2. 5 greater than 2. Yes, true. Whenever condition true, low increments. What is my next low? 4. Next low 4. 5 greater than 4. Is it condition true? Yes. Condition true. 5 greater than 4, true. Next low will be move on. 5 greater than 10, condition false. Initially low is 2. Initially low is 2. 5 greater than 2, true. 5 greater than 4, true. 5 greater than 10, false. Whenever this condition false, stop there, going to the high. High to be check. What is my high? 6. 5 less than 6. 5 less than 6. Yes, condition true. 5 less than 6, condition true. At that time I want to go for high minus minus. What is my high now? 3. 5 less than 3, condition, see that 5 less than 3, condition false. Now here you see 5 greater than 10, condition false. 5 less than 3, condition false. Both location condition will be false. 5 is not greater than 10, 5 is not less than 3, both condition false. At that time 10 and 3 to be interchange. Here 10 and 3 to be interchange or swap. Interchange. Which element to be interchange now? 10 comma 3 to be interchange. After interchange, what is my elements? 5, 2 is same position, 4, 10 position 3 coming and 10 position 3 coming here, 3 position 10 coming, 3 position 10 coming, then 6. Now I want to process where it is stopped, this 3 position it will be stopped. 5 greater than 3, yes, true. 5 greater than 3, true. Now here 5 greater than 3, true. After that I used with move on the next. Already what is my next high element? 3. Already low also 3. Here low equal to 10, low equal to high equal to 10, both are 10. Whenever low and high both are equal, low is 10, high is 10. Here low is 10, high is 10. Whenever both are equal, stop there, insert the pivot. I mean this 5 element to be insert this location to be insert. Insert
pivot. What is my pivot? 5 to be inserted. What is the output now? What is my lister? 2, 4, 3, 2, 4, 3, 5, 10, 6. Finally, what is my indication now here? Now here 5 is correct position. My pivot element is 5. 5 is correctly positioned. 5 is correctly positioned, and 5 lesser elements are left side, 5 lesser elements, and 5 greater elements are right side. Now 5 is correctly positioned. Again left side lister, right side list. Again the same process continues. What is my left side lister? Separately to process. What is my left side lister? 2, 4, 3. In the 2, 4, 3, which is my pivot? Pivot is 2. Which is my low? 4. Which is my high? 3. Now see here, is it 2 greater than 4? False. Going to the 2 less than 3? Yes, true. Now here through high minus minus, at that position it is moving. At that position it is moving now. Now 2 will be shifting. What is my elements here? 2, 3, 4. It is coming 2, 3, 4. What is my right side elements? 10 and 6. 10 and 6 already 6 and 10. 2 elements only there, it is interchange. 5, 6, 10. Finally, what is my list of elements here? 2, 3, 4, 5, 6, 10. This is the logic of this. What is the logic of this quick sort algorithm logic here? You see that first will be find out the pivot. First to be pivot the pivot. Take the two variable low and high. Low is nothing but for immediate element of pivot. High is nothing but right side. If the low is greater than pivot is greater than low, moving on the left side. Pivot is less than high, moving on the right side. Wherever pivot low and high are false, swap the elements. Whenever both are equal, stop and insert the pivot. Same logic. Swapping also done, same logic to be processed. Finally, this is the quick sort algorithm logic. It's a quick sort. Now these are the main sorting techniques are there. Finally, what are the sorting types I discussed? Now the today class completely sorting methods or sorting techniques I discussed. Bubble sort and insertion sort, selection sort and merge sort and a quick sort. Bubble sort, what is the logic? Pair wise comparison. If the first element greater than second element, swap the elements. If the second greater than third element, swap the elements. If the third element greater than fourth element, swap the elements until all elements to be sorted. It's very easy to understand and easy to process. Next, what is one more sorting? Insertion sort. Insertion sort, what is the logic now? First very beginning element to be insert, next element to be compared. If it is lesser, left side to be insert. If it is greater, right side to be insert. Compare to the remaining all elements wherever it is positioned. What is the third one? Selection sort. How it is processed the selection sort? First find the minimum element that to be positioned at first position. Next find the second minimum position at second position. Next find the third minimum position at third position until all elements to be sorted. Next sort, merge sort. You have to divide the two list, 4 elements list. If the first list less than second list element, store the final list. If the second list element is less than first list, store the second list element. Move on to the left side elements, move on to the right side element. What is the logic of quick sort? Pivot element to be find out. Low is nothing but first element index, high is nothing but last element index. If the pivot is greater than low index, low increments. If the pivot is less than high index, high minus decrements. Whenever low and high both are false, interchange. Whenever low and high both are equal, stop there and insert the pivots. Same logic, remaining list of elements also can be continued. These are the complete sorting algorithms I discussed. Okay. In the next class, I started with the stack algorithm, how to store the data structure elements in the stack algorithm that I discussed. Thank you for this video.
Hello students, welcome to the C language training program. Today I want to discuss with how to create stack operations using data structures in C language. How to create the stack operations in data structures using C language. What is meant by stack? Stack is nothing but linear list representation. Stack is nothing but like as array. The list of elements will be represented in the process of LIFO manner. What is meant by LIFO manner? Last in first out. Stack is like as similar to arrays or linear list of elements. It is a process of LIFO manner. What is meant by LIFO? Last in first out. Whenever you prepare the elements in the stack data structure, which element is first inserted, that should be removed last. Which element is last inserted, that to be removed first. Stack is one of the data structure storage technique. It is one of the data structure storage technique to store the elements in the process of LIFO manner, last in first out. What is meant by last in first out? Which element is last inserted, that should be removed first. Which element is first inserted, that should be removed last. Now the stack real life examples, many examples we have. Now in the real life everywhere you can use the stacks. One example of stack, pile of plates on the dining table. On the dining table, if you place the plates, pile of plates. On the table, first you place the plate, first plate. On top of each other, second plate. On top of each other, third plate. If you place the 3 plates on the dining table, which is the last placed plate, that should be removed first. Which is the topmost plate, that should be removed first or delete first. Which plate is first inserted on the table, that should be removed last. This type of operation is called as stack operation. Stack operation real life example, pile of plates on the dining table. Which plate is first inserted on the table, that should be removed last. Which plate is last inserted, top of the plate, that is first removed. How it is a processing of stack actually? Suppose first I place the plate number 1 on the dining table. If I place the plate number 1, which is my top position, top is one of the indicator in the stack. With help of top index only you can push the elements, you can pop the elements. Push is nothing but insertion, pop is nothing but deletion. Suppose if I place the first plate, which is my top position plate, first plate only top push. If I insert the second plate, top of the first plate, second plate is inserted. What does that mean? That top will be increments. Initially first plate I inserted, at that time top is at first. If I insert the second plate, top is increments to 1. Initially top index is 0. Whenever I inserted new plate, top increments, top moving on 1. If I insert another plate, top is moving on 2. Like similarly top increments. Whenever you are inserting the new plates, top indicator increments. Suppose in my dining table, I placed the 5 plates, which is the last placed plate, that should be delete first. Insertion type top increments. Suppose already I inserted 5 plates, which is my topmost plate, 5th plate is the topmost plate. First plate is the bottom location, which is the topmost plate, 5th plate is the topmost plate. If I remove the 5th plate, top decrements. When I remove the plate number 5, which is the top plate number 4. When I remove the plate number 4, which is the top plate number 3, top decrements. If I remove the if I remove the plates, top decrements. If I insert the plates, top increments. Now here in the stack operation, insertion, top increments, deletion time,
top decrements. Now, whenever you are insert the elements in the stack, push function to be run. What is meant by push? Insert an element into the stack. Whenever you create one stack data structure, if you insert an element into the stack, it is called as push. Whenever you remove the element from the stack, that operation called as pop, remove the elements. While insertion of elements into the stack, top increments, while deletion of element into the from the stack, top decrements. Push function, pop function. Push function indicates to insert an element into the stack. Pop function indicates to remove the element from the stack. Suppose initially my stack is empty. Initially my stack is empty. How to indicate stack is empty or not? Top equal to -1. Top is a indicator of stack. Top index equal to -1. -1 indicates no elements. It is null. Top equal to -1 indicates null. If I insert the first element, top increments 1, I mean 0. If I insert another element, top increments 1, I mean top is 1. Initially top is -1. If I insert first element plus top, pre-increment, I mean first insert the plate, then top increments. Next insert the plate, then top increments. Whenever my stack size is full, insertion not possible. Whenever push function not possible in the stack, suppose my stack size is 5 size. My stack size is 5 size. 5 size means 5 elements I can insert. The indexes are 0 to 4. Minimum 0 index started, maximum 4. More than 4, I can't push the elements. What is the logic condition here? If the top is less than or equal to size -1, push function is possible. Whenever top is greater than size -1, push function not possible. It is shown the error stack is full. What is the logic of here? If the top indicates less than or equal to size -1, top increments, I mean push function possible. Whenever top is greater than size -1, push is not possible. What is the error come? Stack is overflow, stack is full. Now see, if I want to remove the elements, suppose my stack is 5 elements already I inserted. My push function is completed because my stack I have the 5 elements full. Whenever stack is full, I can remove the elements. Whenever I want to remove the element, that function is called as pop function to remove the element from the stack. Already my stack I have 5 elements, which is my topmost element, 5th element, I mean top index 4. 5th element first to be removed, top index is 4. Whenever top is equal to -1, pop function not possible. Whenever top equal to -1, pop function not possible because there is no elements, stack is empty. Whenever top is greater than or equal to 0, whenever top index is greater than or equal to 0, then you can use with deletion possible, pop is possible. Whenever top equal to -1, stack is empty or underflow. Whenever I remove the first element, top decrements. If I have the 5 elements, for 5th element to be removed, after that 4th element to be removed, after that 3rd element to be removed, after that 2nd element to be removed, after that 1st element, after that top -1. Whenever top equal to -1, which is not possible, pop function not possible. Because of stack is empty, stack is underflow. Whenever top is greater than or equal to size -1 or top is greater than size -1, push function not possible. Whenever top is equal to -1, pop function not possible. If the top is less than or equal to size -1, push function possible. If the top is greater than or equal to 0, pop function possible. These are the operations of stack, push and pop. One more function also there for the stack.
What is one more function for the stack? Display function. I want to display the stack elements. Suppose my stack size is 5, I inserted first, second, third, fourth, 5 elements I inserted. I want to show the elements. Which are the elements I inserted in the stack? I want to show that. I want to show that top to bottom all elements I want to show. If my stack is 5 elements I inserted, I want to show the elements from first to last, all elements I want to show, display. Whenever display function is possible, if the top is greater than or equal to 0, display function possible. If the top is greater than or equal to 0, display function possible. Whenever top is equal to -1, display function not possible, because there is no elements. Whenever stack is empty, there is no elements, there is no display. If the top is greater than or equal to 0, display function possible. Initially top equal to 0, after the top increments, whenever top reaches to size -1, until that I want to display the elements. Top equal to 0, top less than or equal to size -1, top plus plus, then I want to display the elements. Finally, for the stack function, stack totally 3 functions we have. If you want to implement the stack data structure in C language, 3 functions to be used: push, pop, display. Push is nothing but to insert element into the stack, pop is nothing but to remove the elements from the stack, display is nothing but starting to ending, I mean top equal to 0 to top size -1, all elements to be displayed. Whenever push function is possible, if the top is less than or equal to size -1, push function possible. Every push function top increments, top indicator increments. Whenever top is greater than size -1, push function not possible. Whenever top is equal to -1, pop function not possible, deletion not possible. Whenever top is greater than or equal to 0, pop function possible. If the top equal to -1, what is the error message? Stack is empty. If the top is greater than size -1, top equal to size -1 or top greater than size -1, at that time you want to display stack is overflow, full. If you want to display the stack elements, initially top index 0 start, whenever top ends with size -1, then I want to stop the display elements. Whenever top is equal to -1, stack is empty, there is no display function to be moved. Finally, what is meant by stack definition in the C language data structure? Stack is nothing but one of the way to store the elements in the data structure format. Stack is one of the process to store the elements in the data structure format. Stack is a what type of process? LIFO manner, last in first out. Stack is like as a array, which element is last inserted, that should be removed first. Which element is first inserted, that to be removed last. Which are the examples of stack? Pile of plates on the dining table. If you have the dining table, I want to place the plates, plate number 1, plate number 2, plate number 3. First I place the plate number 1, that is my topmost plate. If I insert the second plate, top increments, second plate is the top. If I insert the third plate is the top. If I place the 3 plates, which is easy to remove the plate, third plate which is last inserted, that should be removed first. Top position I want to remove. If I want to insert the 4th plate onto the 3rd plate, that is also top position. If I want to insert the new element, also top. If I want to remove the element from the stack, also top. Top is the very important index to perform the operations. Insertion at the top, deletion at the top also. Real life example for the stack, dining table pile of plates, or cards. When I want to use with wheeled cards, I want to arrange the cards, flow of the cards.
If I place the cards one by one, I place the cards, playing cards. If you are arranging the playing cards, first you are taken to the which is the first card that should be take last, which is the topmost card that should be take first, topmost card to be take first. Which are the drawbacks of the stack? What is the drawback of the stack? Stack is insertion at the top, deletion also at the top. Anywhere insertion not possible, anywhere deletion not possible. At topmost only insert the element, at topmost only remove the element. Suppose in middle I want to insert the element or I want to delete the element, it is very difficult to process. I mean shifting required. If I have my stack size 5, I want to remove the third element. My stack size is 5, I want to remove the third element. First you remove the fifth, then after that 4, then only remove the third. Stack is like as a vertically to be arranged. Stack is vertically arranges. Queue is horizontally arranges, stack is vertically arranges. Fifth plate is top, after that fourth, after that 3, after that 2, after that 1. If I want to remove the third plate, directly I can't remove the third. If I want to remove the third element directly, I can't remove. First remove the fifth, then after that fourth, then after that third. Shifting required. What is the drawback of stack? Insertion at the top only, deletion at top. Anywhere insertion not possible, anywhere deletion not possible. Stack can be implemented with arrays. Arrays also you can implement the stack. Stack can be implemented with the pointers, dynamic memory. Dynamically also you can create the stack. Stack with array possible, stack with pointer can be used. Stack with structure also can be defined. Stack with array, stack with pointer, stack with structure. Which is the easy to process of that? Stack with array, that can easy to process. You see that what I discussed for the stack, you see the operations and description about the stack. You see that. What is meant by stack? Stack is nothing but LIFO manner, last in first out. A stack is nothing but abstract data type. Stack is nothing but abstract data type. It is commonly used in the mostly programming languages. Stack is one of the abstract data type. It is commonly used mostly in the every programming languages. Maybe C language, C++, Java, .NET, every programming use the stack. It is a named stack, it behaves like as real world stack, order wise. For example, a deck of the cards. If you have the playing cards, deck of the cards, which card is topmost, that should be take first card. Which card is last placed, that should be take last. Or pile of the plates on the dining table, that is also stack. A real world, a stack allow operations at one end only. What is the mean that? Top only to insert the element, top only to remove. For example, we can place or remove the card or plate from the top of the stack only. Already I discussed. Suppose on the dining table I have 3 plates. If I want to place the fourth plate, topmost position only place the plate. Already I have 3 plates. If I want to try to insert fourth plate, that should be placed at topmost, above the third plate. If I want to insert card, new card, that should be placed on above the third card. Top only insert, top only remove. Stack abstract data type, all data operations at one end only to use. Every stack can access based on the which element? Top element. Initially top is -1. If I insert the first element, top is 0. If I insert second element, top is 1, like this. This feature is called as LIFO manner. Stack is a LIFO manner, last in first out. Last in first out data structure. What is meant by last in first out? Which element last inserted, that should be out first. Which element is last inserted, that should be out first. Which element is first inserted, that should be last. Now here the element which we placed inserted or added last only. If we want to delete also,
topmost only, which is last placed, that is only first removed. Stack terminology, insertion called as push function, insertion called as push. What is meant by push? To insert an element into the stack. Push is nothing but to add the new element into the stack. If I want to remove the element from the stack, a pop operation to use. Pop is nothing but remove the element from the stack, remove. Now, which is the stack representation here? A stack can be implemented of array also, implement can structure also, implement can be pointer also or linked list also. Stack can be used with arrays also, pointer also, structure also. Process is same. If I want to work with a dynamic size, you can go for pointers. If I want to create with stack with a fixed size, arrays, it is a fixed size. Static memory means arrays. If I want to create dynamically to resize, pointers. Which are the basic operation for the stack? May involve the initialize the stack. What is meant by initialization? The stack size will be defined, but there is no elements. Using it, you can de-initialize also. Now see what are the basic early operation for the stack? Push. What is meant by push? Pushing an element on the stack, storing an element on the stack. Pop is nothing but remove an element from the stack, deletion element from the stack. When the data pushed on the stack, to use the stack efficiently. To check the status of stack also, whenever I inserted the element, peak will be there. What is mean by peak? I want to get the topmost element. Which is the topmost element? That is called as peak. Peak is nothing but for topmost element, but that is not removing, just return the element. Is full. What is meant by is full method, is full function? Check the stack is full or not. Whenever stack is full, if my top reaches to the size minus 1 or top greater than size minus 1, stack is full. Whenever top reaches to the size minus 1. Whenever stack is empty, if my top is minus 1, there is no elements. If my top indicates minus 1, it is null, no elements, it is null, empty. All time when I maintain the pointer, last pushed data on the stack. At this pointer, always represent top of the stack. Top of the stack will be displayed. Name of the top. Now you see what about for the stack, you have some program also. You see that I want to explain that stack diagrammatically. I want to explain how it is working of the stack diagrammatically to explain. Suppose I am creating one stack. This is my stack. This is my stack suppose. Now for the stack size, I created 4 size. I mean 4 elements I can insert this stack. My stack size is 4. What is my name of the stack? My name of the stack, any name can be used. Suppose I use the stack here, stack stack, S for stack. What is my size? 4. My stack size is 4. S is the name of the stack, 4 is the size. Whenever I initialize the stack, top indicator should be used. What is my top indicator here? Here I want to use initialization purpose. What is my top? I used top equal to minus 1. Whenever top equal to minus 1, stack indicates empty. There is no elements. Now I want to work with push function. Push. I want to push the elements. One by one I want to push the elements. When I want to use the push function, now check it. Suppose I want to insert, which is my first, now I want to insert one element. I want to insert which element? 10 element I want to push. In this stack I want to push the 10 elements. Whenever I want to push the 10 element, now you see initially stack is empty. Now I want to insert the element. Now I want to insert the element here.
which position it is inserted now? It is first position it is inserted. It is first position the element is inserted. Now this is 10, this is 10, but here how it is inserted? Plus plus top, pre-increment. What is mean by pre-increment? Initially 1 is added plus top, pre-increment. Initially 1 is added, after that store the elements, pre-increment. What is my top position now? I am inserting 10 element. What is my top position now? Top is 0. Here top index is 0. This is top index. What is the index of this? 0. What is my top element? 10. This index is 0, top is 10. This I use S of 0 index. S of 0 index. Now it is inserted this position. This position stack is inserted. Here this position insert the stack. This position insert the element. Now I want to create with another next element I want to insert. Next element I want to insert. That is also similar way. Once I insert that, what is my next element I want to insert here? This is 10. Already inserted here 10. What is my next element I want to insert? 20. Whenever I inserted the 20 element, whenever I inserted the 20 element here, at that time top is increments, top portion is moving. Now this is my top, top is moving, top is moving this location top is moving. At that time this is my top index S of 1, S of 1. At that time also plus plus top, top increments. After that I want to create with another element. I want to insert another element. I want to insert another element here. You see that here I want to insert another element. What is my next element I want to insert now? This position 30 I want to insert. Whenever 30 is inserted now, after that top increments, top position is changes. Previously 20 position, now top position here increments. What is the index of this? S of 2, S of 2 index. Now here I inserted now 20, here I inserted now 30, in this position insert 30. After that I want to insert that next element now. What is my next element here? Insert 40, 40 element I want to insert, insert 40. Whenever I inserted the 40 now, the next will be moving on next. If I inserted this, actually 30 will be there. What is my next element? 40 I inserted. When I inserted the 40 here, now it's a top moving this. This position is there previously, now it is position is moving, this position top. At that time what is the top index now? This is S of 3. Actual size is S of 4, my index is reaching to the 3. After reaching to the 3, there is no insertion possible because there is no size. You are reaching to the actually top equal to size minus 1. There is no possibility for insertion. Now I want to use for whenever my stack size is full, I can't insert the new element. I can't insert the new element because my size is full. If top equal to, whenever top is equal to size minus 1, when the top is equal to size minus 1, insertion not possible. I want to print the message. What is my message? Whenever top is equal to minus 1, I want to printf. Which message? Stack is full. Whenever top equal to size minus 1, stack is full. There is no insertion. Whenever the top is not equal to size minus 1, stack insertion is possible. Whenever top is not equal to size minus 1, insertion possible. Plus plus top increments. Top indicator to be increments. Initially top is minus 1, now that is increments. After that I want to insert the element. After that I want to insert the element now. Insert the element position. Element position to be insert. Whenever top is equal to size minus 1, insertion not possible. Plus plus top. Now I want to insert S of top equal to
element. I want to insert the element. S of top equal to element. I want to insert the element. Insertion of element. Now this is the function of push. This is the function of push. Now I want to work with the pop operation. Actually this is for push. Now I want to work with pop operations. How to pop the elements? Now already my stack is, now you see here my stack is already full. Now I have 4 elements. Now I want to go for pop. Pop means remove the element. I want to remove the element. Now here first I want to delete or remove. Delete 40, which is my last position stacker, that is only first deleting. Which is my last position element, that only first deleting. You see that now I want to delete this. I want to delete this, which is my last position element, that only first delete. Suppose if I use with 40, delete 40. Now 40 should be delete. 40 element to be delete. Now here you see, now this 40 will be delete. Here it will be erases. Whenever 40 is deleted, now top decrements. Whenever topmost element is decremented, now it is top will be decrements. Decrement the top. How it is decrement the process? Now you see that whenever it is deleted, now top should be decrement. Top minus minus. Now the top minus minus. When I delete the 40, top minus minus. Top decrements. At that time top is deleting now. Now you see that while moving on that deletion process, now you see the deletion process, how it is use the deletion now. See that if I go for deletion, already I have the stack, already I created the stack. This is my stack with 4 elements. Initially my stack is 4 elements. In that 4 elements I want to delete the 40. Already my stack is full. Whenever stack is full, then only you can delete the element. If stack is empty, you can't delete the element. I have 40, already I inserted that, 30, the next element is 20 and the next element is 10. My stack size is 4. Now I want to delete this element. Which element I want to delete here? 40 should be deleted. When I delete this 40, now delete 40. Whenever deleted 40, now at the time top indicator moving, top is decrements here, top decrements to 30. At that time it should be used top minus minus. After that I want to delete my next. After that I want to delete my next. Delete 30. I want to delete the 30. Whenever I deleted the 30, the top will be moving on next. Whenever I delete the 30, top is moving to decrement. At the time where it will be decrement here, decremented to 20. Now I want to delete the 30 now. When I deleted the 30 also deleted. At the time top is moving on to 20. Now this is my top. Here also which will be used top minus minus. Every time top minus minus. Now I want to delete with 20. 20 I want to delete. Whenever I want to delete the 20, next 20 element is deleted. Previously 40 deleted. After that 30 deleted. After that 10 is deleted. At the time the top is moving on here. Now the 20 also deleted. At that time top is decrements to 10. The 10 position top will be there. Now here top minus minus. Top minus minus. Now I want to delete the 10. 10 I want to delete. Delete 10. Whenever I deleted the 10, at the time complete whole elements will be removed. In my stack complete whole elements will be removed. All elements will be removed because 10 also deleted. At that time all elements will be removed. Whenever the stack all elements are removed, stack becomes empty. Top equal to minus 1. Now this will be removed and this is also removed. Whenever all elements are removed, at the time top becomes minus 1.
Now, here to top minus minus, actually top decrements. Whenever all elements are removed, top becomes minus 1. If top equal to minus 1, what is my error message to write? Printf. Printf stack is empty, there is no elements. Whenever no elements, you can't remove the elements. If it is not, if the top is not equal to minus 1, I can remove. I can remove that, which I can remove that here, element equal to s of top, top position element to be removed, top minus minus, top decrements. Now, this is the pop function logic. This is my pop function logic. How to pop the elements? This is pop function logic. Whenever top equal to minus 1, stack is empty, underflow, there is no deletion. If it is else, element to be delete, top minus minus. Finally, I want to work with the display function. I want to display the function now. When I want to display the stack elements, if I want to display the stack elements, what should be used? Whenever display is not possible, if top equal to minus 1, there is no display. If the top equal to minus 1, it should be error. What is error now? Print no display, because of there is no elements, no display. If the top is not equal to minus 1, else I want to display. Whenever top is not equal to minus 1, I want to display the elements. How it is display the elements here? Because of for loop I used, for I used top equal to 0, when the top is whenever top is less than or equal to size minus 1, whenever top is less than or equal to size minus 1, top increments, then I want to display the elements. Then I want to display the elements. How to display that? How to display printf percentage d, because my elements are integers, percentage d, s of top I use, that elements to be print. Whenever top is not equal to minus 1, that I want to display the elements, s of top to be displayed. These are completely operations to be used for the stack. These are the stack operation to be used. You see that here the stack program you observe, same whatever I explained that. Initially maximum size equal to 8, it is called as macro. Maximum size 8 I define, it is a array, maximum size 8, array size, stack of 8. These variables are global variables. Top is initially minus 1, minus 1 indicates initialization, there is no elements. Int is empty, this method is integer return. Whenever top equal to minus 1, return 1. Whenever top equal to minus 1, return 1. Return 1 indicates it is empty, true, otherwise 0. Whenever stack is full, if the top is equal to maximum size or maximum size minus 1, return 1, stack is full, there is no insertion. Peak, what is mean by peak? In your stack, top element, topmost element, which is the topmost element, that should be peak, return. Pop is nothing but remove the element data. If the stack is not empty, then only pop. Which to be pop? Data to be pop, element to be pop. Here data or element same. Top equal to top minus 1, decrements, return the data. Which element removed or which data removed, that should be returned. Whenever stack is not empty, then only you remove the element. Whatever element is removed, that should be returned, top decrements. Otherwise could not be returned, stack is empty. Push, I want to push the data. Whenever stack is not is full, if it is not full, then only you want to add the elements, top equal to top plus 1. Whenever stack is full, there is no insertion. Stack of top indicator equal to data elements. If it is stack is full, could not insert, could not push the elements. You see that under main, int main, push 3, push 5, push 9, push 1, push 12, push 15, these all element will be pushed. My size is 8, my size is 8, these all element can be used. If I want to print topmost element, which is my last I pushed 15, that should be top, last, because last element is make at first, which is my first element, that should be make at last, last element is pushed at first.
while stack is not empty, then I want to call the pop. Whenever stack is full, I want to print the message, is it true or false. Whenever stack is empty, I want to print the message, is it true or false. Finally, these are the functionalities we have for the stack. Finally, this is the discussion about stack data structure. What is meant by stack? Stack is a linear data structure in C language. Stack is similar to arrays. Stack is a process of last in first out. Which element is last inserted, that should be removed first. Which element is first inserted, that should be removed last. Which are the real life example for the stack? Pile of plates on the dining table. On the dining table, one by one you can place the plates. Which plate is topmost, that should be removed first. Which plate is first placed, that should be removed last. Or cards, arranging the cards, playing cards arranges, that is also stack. Now for the stack, majorly three functions you have: push, pop, display. Push is nothing but if I insert element into the stack, is called as push. Whenever push is possible, if the top is less than or equal to size minus 1, push is possible. Top increments. Whenever top equal to greater than size minus 1, push become the error. Stack is full. What is meant by pop? Remove the element from the stack. Whenever top is equal to minus 1, stack is empty, there is no pop. If it is not, you can pop the element top minus minus. Whenever display function is possible, if the top is not equal to minus 1, you can display the elements. 0 index to size minus 1 index, we want to display the elements. If the top equal to minus 1, display function not possible. This is completely stack operations in the C language data structures. Stack can be implemented arrays, pointers, structures, linked list. But the operations are same. Operations are same. Array means fixed size. Pointer means dynamic size. Linked list also dynamic size. Now today I want to stop this stack data structure. Then tomorrow session I can continue with queue data structures. Stack data structure I discussed. Then tomorrow session I will continue linear data structure, queue data structure, first in first out. Thank you for this video. Hello students, welcome to the C language training program. Today I want to discuss about queue data structure in C programming language. How to create the queue data structure in C programming language. Now the last session I discussed stack data structure. What is meant by stack? Stack is nothing but last in first out data structure. What is meant by stack? It's a linear list. Store the elements last in first out manner. What is meant by last in first out manner? Which element is last inserted, that should be removed first. Which element is first inserted, that to be removed last. Which are the real life example for the stack? Pile of plates on the dining table. On the dining table, first I place the plates, top of each other second plate, top of each other third plate. If I place the first plate, that should be removed last. Which plate is last inserted, that should be removed first. Which plate is first inserted, that should be removed last. Which is the real life example for the stack? Pile of plates on the dining table.
last in first out manner. Which element is last inserted, that should be removed first. Which element is first inserted, that should be removed last. Which are the stack operations? Push, pop, display. Push is nothing but insert an element into the stack. If you want to insert the new element into the stack, it is called as push. What is meant by pop? If I want to remove the element from the stack, the deletion element from the stack is called as pop. What is meant by display? Whatever stack you are already created, the list of elements to be displayed. Top to bottom, all elements to be displayed. Whenever push function is possible, if the top indicator less than or equal to size minus 1, push is possible. If the top is less than or equal to size minus 1, you can insert the elements. Whenever top is greater than size minus 1, push function not possible. It is shown the error stack is overflow or stack is full. Whenever pop operation is possible, if you delete element from the list, that is pop. If the top equal to minus 1, stack is empty. Top equal to minus 1 called as stack is empty, there is no elements, you can't remove. If the top is greater than or equal to size minus 1 or top is greater than or equal to 0, whenever top is greater than or equal to 0, you can pop the elements. If the top equal to minus 1, there is no element, stack is empty. It is called as underflow. When you display the stack elements, if you have at least one element or more than one element, then only you can display. If the top equal to minus 1, stack is empty, there is no display. Finally, what are the functions can be used? Push, pop, display functions. What is the drawback of the stack? Drawback of the stack, anywhere you can't insert the elements, anywhere you can't delete the elements, top position only to insert the elements, top position only to delete the elements. At topmost only to insert elements, at the topmost only you delete the elements. What is one more kind of data structure in C programming language? Queue data structure you have, queue. What is meant by queue data structure? FIFO manner, first in, first out. Which element is first inserted, that should be removed first. Order wise, first element will be first remove, second element is second remove, third element is third remove. It is a queue manner. Whenever some persons are standing on the queue, any tickets counter, some persons are standing on the queue, the first person taken the first ticket and quit from the queue. Second person taken the second ticket and quit from the queue. Which person is last stander, that person taken the last ticket and quit from the queue. What is the operation of the queue here? First in, first out manner. Which element is first inserted, that should be removed first. Which element is last inserted, that should be removed last. Suppose my queue size is 5 elements. I can insert 5 elements. Suppose if I want to insert the new element into the queue, wherever insertion possible, back. What is meant by back here? Rear index. Every queue can perform with 2 indexes. One is for front, another one rear. Front is nothing but which is the first position element, that is front. Front index is 0. What is meant by rear? Which is the last element in your queue, that element is called as rear index. Front equal to 0 index, rear equal to size minus 1. If my queue size is 5, 0 to 4. 0 is the front index, 5 minus 1, 4 is the rear index. If you want to insert the new element into the queue, where you can insert the new element? Rear position you can insert the elements. The new element inserted at rear. If I want to delete the element from the queue, front position to delete. Deletion at the front, insertion at the rear.
whenever you are insert the new elements into the queue, which to be increment? Rare plus plus. If you are insert the element into the queue, rare index increments, rare plus plus. If you are delete the elements from the queue, which index to be increment? Front plus plus. If you remove the elements from the queue, front plus plus, front index to be increment. If you insert the elements into the queue, rare plus plus, rare position increments. Finally, what is my conclusion? The queue is a data structure. It is a linear data structure. Queue is also linear data structure, line by line to store the elements. Line by line to store the elements. It is a FIFO manner, first in, first out. Which element is first inserted in your queue, that should be removed first. Which element is last inserted into the queue, that should be removed last. Stack is a LIFO manner, last in, first out. Which element last inserted, that to be removed first. But the queue is a FIFO manner. What is the way you are inserted? Same way to delete. Stack, which is the way you are inserted, reverse way to remove the elements. But the queue is which is the way you are inserted, same way to remove the elements. What are the queue functions you have? Insertion, deletion, display. Stack also function, push, pop, display. Queue is also you have the three major operations or three major functions: insertion, deletion, display. What is meant by insertion? If I want to add the element into the queue, which queue is already there, if I want to add the new element into the queue, that is called as insertion. Insertion positioned at rare. Which element I want to remove from the queue, it's called as deletion. The deletion at front. Insertion time rare plus plus, deletion time front plus plus. One more function you have display. How to display the queue elements? Front is equal to 0, rare equal to size minus 1. Front to rare, all elements to be displayed one by one, front to rare. Whenever insertion not possible into the queue, whenever insertion not possible, if rare reach to the rare is equal to size minus 1. Whenever rare is equal to size minus 1, queue is full. Whenever rare is less than or equal to size minus 1, you can insert the elements. Whenever rare reaches to the size minus 1, queue is full. Whenever deletion not possible, if the front equal to rare equal to minus 1. What is meant by front equal to rare equal to minus 1? Initially for the queue there is no elements. Whenever the queue no elements, there is no deletion. Front equal to rare equal to minus 1 called as, it's empty, queue is empty, there is no elements, you can't delete. Whenever deletion is possible, if the front equal to rare equal to greater than or equal to 0, less than or equal to size minus 1, greater than or equal to 0, you can remove the elements. Whenever display function possible for the queue, if the front or rear 0 or above 0 index, at least one element or full elements, then only you can display. If the queue you have the at least one element or full elements, then only display. If the queue there is no elements, there is no chance of display. You can't display the elements because the queue is empty, underflow. Now, every queue, what is the problem? Every queue, insertion at rare, deletion at front. Again, what is the drawback of the queue? It's a linear queue. Linear queue drawback, insertion at rare, deletion at front. Anywhere insertion, anywhere deletion not possible. Anywhere you can't insert the elements, anywhere you can't delete the elements. Stack is only one end you have. Top only insert, top only delete. But the queue you have two indicators, two ends, front, rear, front, back. What is a real life example for the queue? Everywhere queue follows. If you want to move the car, within the queue only cars will be there. First car will be moved. After that second car will be moved.
queue on the queue. Whenever the cars are in the queue now, first car will be first quit, second car will be second. Tickets counter also standing the person's queue wise. Which person first standing, that should be take the first ticket and from quit from the queue. Which person is last standing, that should be take the last ticket and quit from the queue. What is the drawback of the queue operations? Insertion, deletion are not possible anywhere because it's a linear list data structure. Finally, what is the definition of queue? Queue called as linear list. Queue is similar to array, list of elements, FIFO manner. It's a process of FIFO, first in, first out. What are the queue functions we have? Insertion, deletion, display. Queue can be implemented with arrays. Queue can be implemented with pointers. Queue can be implemented with linked list. Queue can be implemented with array. Array means fixed size. Queue can be implemented with pointers, dynamically used. Queue can be applied with linked list of elements, link of elements. You see that now while working of queue, what are the definitions? Will be move on to the queue. Queue is nothing but abstract data structure. Queue is nothing but abstract data structure. It is similar to stack. But unlike stacks, a queue is open at both ends. Stack will be only one end will be there. One end is closed, one end only open. But the queue is open at both ends, front, rear. One end always to insert data, one end to be insert the data. That insertion called as enqueue function. In the stack, insertion called as push function. In the stack, insertion called as push, but in the queue, insertion called as enqueue. In the stack, deletion called as pop, but in the queue, deletion, removing called as dequeue, deleted queue. Now for the queue, one end for insertion, another end for deletion. But in the stack, same end insertion, same end deletion. Top only insert, top only delete. Queue insertion called as enqueue, queue deletion called as dequeue. Now the queue will be follows which manner? First in, first out. Which element is first inserted, that should be removed first. That will be accessed first. In the real world example, queue can be like anywhere, single line or one way. Whenever you take on the road one way, you have all vehicles are one by one enter the and one by one exits. Whenever you have the one way route, which vehicles are first enter, that should be first exit. Which vehicle is last entered, that will be exit last. It's a FIFO manner. In the real life example, many you can take the queues, tickets window, ticket counter or ticket window. At bus stops also, it's followed by queue mechanism. Now if you understand this queue, you have the both ends, two different ends will be there. It is open, two different ends will be there. You see that whenever you are working with a queue, what is the diagram can be understand for the queue? Check it. The queue is it's a vertically data structure. You have vertically represent. Stack is horizontally, it will be there, but the queue is it's vertically you can represent. Now suppose this is my queue. This is the diagram can be implemented for queue. Suppose my queue name queue. My queue name is queue of 5. Queue of 5 means 5 elements. Every queue two indicators, two indexes you have. First index you called as front. The first index is called as front index. Front. It's called as front. Front equal to 0. The last index, rear index, back. Rear equal to size minus 1. Rear is 4. Initially, there is no elements on the queue at the time. What is my statement? Initialize. Front equal to rear equal to minus 1. Front equal to rear equal to minus 1. It's called as, whenever I indicate this front equal to rear equal to minus 1, it is called as front equal to rear equal to minus 1.
that is called as queue initialization. Front equal to rear equal to minus 1, it is called as empty. Currently the queue is empty, there is no elements. Every queue one by one to insert the elements. Suppose first I am inserting 10, suppose next I am inserting 20, suppose next I am inserting 30, next I am inserting 40, the queue elements one by one insert. When I remove these, first 10 will be removed. In this queue, if I want to remove the elements, which will be removed first? 10 elements. Which element is first inserted, that should be removed. Whenever I remove this, the front will be moving this position. Front is moving to next, front plus plus. If I remove that, again moving on that next, front is moving on this. If I remove that, next I want to, front is moving on this position. If I remove that, front is moving on the next position. If I remove that all elements, the front and the rear equal to minus 1. Whenever all elements are removed, front and rear equal to again minus 1. Whenever insertion time, if I want to insert elements, this is deletion operation. If I want to insert element, how it is inserting now? First 10 inserted, first 10 inserted. Whenever I inserted the 10, front, rear both are same position. At the time here rear is not available, because in my list only one element I inserted. At that time, whenever the queue only one element I inserted, at that time front, rear same position, front, rear 0 only. After insert this element, second element, when I insert the second element, at that time which index will be move on? Rear. Rear index will be move on. Now rear plus plus. After that, if I insert the 30, insertion at 30, at that time again rear index will be increments. It is moving on rear index will be increments. If I insert the next element, again the rear index will be increments. If I insert the next element, again the rear index will be increments. Every time rear will be move on. Insertion time rear will be move on, deletion time front will be move on. Now you see this is also rear will be increments. Insertion time, if I insertion that, at that time which will be move on? Rear plus plus. If I want to delete the elements, which will be move on? Front plus plus. One is for front plus plus, another one rear plus plus. Whenever front equal to rear equal to minus 1, queue called as empty. This is the operation, first in first out manner to make a queue, front and rear. Now see that while working off the queue here, which are the basic operations I discussed? See, NQ will be there. What is meant by NQ function now? If I want to insert an element into the queue, is called as NQ. If I want to add the item into the queue, called as NQ. Next one is DQ, you have deletion queue. If I want to remove the element from the queue, is called as DQ, deleted queue. A few more functions required to make above mentioned queue operations, NQ and DQ. Peak function is required. What is meant by peak function? Which is the very beginning element. That is called as front. In your queue, which is the front element, very beginning element, without removing it, that is called as peak. Peak is called as front element in your queue. Is full function. What is meant by is full function? Whenever queue reaches to the size minus 1, rear reaches to the size minus 1, queue is full. Actually, my queue size is 5. My queue size is 5. Initially, rear is 0. After insertion, rear is 1. After that, rear is 2. Rear is 3. Rear is 4. Whenever rear is reaching to size minus 1, there is no insertion. Insertion not possible. At that time, is full. One more is there, is empty. Whenever is empty, check if the queue is empty or not. Whenever I delete the one by one elements, first 10 deleted, next 20 deleted, next 30, next 40, next 50. Whenever all elements are deleted, there is no deletion function. Whenever front and rear equal to minus 1, there is no deletion.
If the queue is empty, there is no deletion. If the queue at least one element or full elements. If the queue at least one element or full elements, we can remove. If the queue is empty, there is no deletion. That is called as isEmpty function. Now we always dequeue pointed by the front pointer. Every deletion is front position, and if you want to insert the elements, every time always nq. It is called as which pointer? Rear. Dequeue function working with the front. Dequeue function working with the front pointer. Nq function working with the rear pointer. Back of the queue. You see that if I want to work with the program of this queue operation program, check it. stdio.h, standard input output header file. String.h, strings can be done, string length, string lower upper. stdlib.h, standard library, and std boolean type also use, boolean functions. Hash define max 6, size of your queue. Hash define is macro, size with 6. Int array, queue array, size is 6, queue array. Initially front is 0, rear equal to minus 1. Initially front I assign with 0, rear equal to minus 1. Item count equal to 0. I mean, how many items I have? What is my first function? Peak function. Peak. Whenever the queue will be display as peak, in your queue first element called as peak. In your queue front element called as peak. Initial element called as front element called as peak. Return the front. Return the front. Int array called as array. Return the front. Whenever boolean is empty function is empty, whenever queue is empty, item count is 0, there is no elements. Whenever return boolean is full, item count equal to max or max minus 1. Whenever the queue position item count is 0, there is no elements. Whenever the item count is maximum size, queue is full, boolean type. I want to find out size of my queue, return the item count. Suppose my queue have the 5 elements, what is my size? 5. If my queue has the 10 elements, what is my item count? Return 10. What is the logic of insertion? Insertion, how to run of that? Insert, void insert, data, I mean element to be insert. Insert function, insertion, nq, data to be insert. Whenever insertion is not possible, whenever insertion is possible, not is full. If the queue is not full, insertion possible. If the queue is not full, insertion possible. Rear reaches to max minus 1. If the queue is full, at the time insertion not possible, not full. Whenever rear equal to max minus 1, rear assigned to the minus 1, I mean empty. Int array plus rear, I mean rear increments, pre-increment. First increment the index rear, then store the element. Data means element. What is the logic here? Rear equal to max minus 1, rear equal to minus 1. Max minus 1 means you are reaching at last element, rear assigned to the minus 1. If it is not pre-increment, rear should be increment index, then store elements. Item count plus. How many elements you can count? Remove data. Whenever remove the element, deletion, front element to be removed first. After that front increments, next element is moving on front. First element remove, then moving on next. Second element removing, then moving on next. Whenever front reach to the max size or max minus 1, front 0. Whenever front reach to the max, all elements removed, front initialize 0. Item count minus. I mean totally how many elements are there? Item count minus. If I remove that, count value decrements. If I insert that, item count increments. Return the data, return type. Now you see here, insert 5 items, insert 3, insert 5, 3, 5, 9, 1, 12. Order wise inserted. Now front is 0,
rare is 4 because 5 items. Now this is for 0, 1, 2, 3, 4. This is 3, 5, 9, 1, 12. If I insert 15, where it is inserted now? After 12. Whenever queue is full, what is the message? Queue is full. If I want to remove one item, first element remove. Which element is removed? 3. Front position element is removed now. At that time 3 will be removed. Now rear is at 5. Now here this is the front, this is the rear. If I want to insert 16, after 15 it is inserted now 16. After 15, whenever queue is full, element will not be inserted. 17, 18 like that also I can insert. At that time it is shown the error because you are already inserted the element. I want to print which is the front peak. Peak is nothing but front element return. Whenever queue is not empty, then I want to remove the data. Queue is not empty, then remove. This is basically queue operation, queue functions we have. You see that now while working of queue, now here insertion NQ, deletion DQ and display, these are the major function. Suppose you see that if I go for the queue, it's a linear list. The display the elements order wise you can display the elements. Suppose my queue size is 4 size. It's a vertically you can arrange the data. My queue is my array name, queue of 4. Initially front and rear I used with -1. It's called as is empty, initialize. After that I want to go for function. What is my first function I want to use? NQ function. NQ means insertion. Insert the elements. Suppose I want to insert 10 elements. In my queue I want to insert 10 elements. Now the initially queue is no elements. I want to insert the 10 elements. How to insert of that 10 elements? Now here I want to insert. Now I want to insert these queue elements to be insert one by one. First I want to insert with the 10. Under queue I want to insert the 10 elements. That is inserted at the front position. Now 10 it is inserted. After insert that front equal to 0, at that time rear position also 0. Front is 0, rear is 0. Now I want to insert at 11. I want to insert at 11 I want to insert. When I want to insert the 11, at that time also the next position, I mean rear increments. Rear will be increments. Here every insertion time which to be used? Plus rear increments, pre-increments. Now here 10 inserted, after that 20 inserted. Now this is front position. Now this is front. Now which will be moving on? Rear will be moving on. Now here rear will be moving. Rear will be increments. Now here front, rear, previously this position. Now front, rear, this position. Now it is increments. Rear will be moving on this location. Rear increments. How it is increment of this here? Plus rear. After that I want to insert the next element now. What is my next element I want to insert here? Suppose I want to insert 30 element. Next is 30 element I want to insert. 30 I want to insert. At that time then you have to use with the next element insert 12. I want to insert 12. At that time also rear will be moving. Now here rear will be moving here. Rear increments. Which element is inserted here? Here I inserted with 12. Here I inserted 12. Previously not 20. I changed the elements. Now here this element is, now here this element is 11. Second element I inserted 11. 11 I inserted. This is 11. After that third element is 12. 12 element I inserted. Second element is 11. Third element is 12. That position I insert the elements. Order wise it is insert the elements. Rear will be moving. Now I want to insert that next element I have.
I want to insert the last element, fourth element. I want to insert that fourth element. This is my fourth queue position index I want to use. Fourth element I want to insert. Now I want to insert that next element now. Here I want to insert. This position to insert. Which element I want to insert now? 13. 13 I want to insert. Insert 13. Now the rear will be moving on. Here 13 will be inserted. Now I want to insert next 14, but that is not possible because 13 is reached to the rear maximum size. Here front rear is 0, here rear is 1, here rear is 2, here rear is 3. Whenever rear is equal to size minus 1, stop there. If what is my condition? Rear equal to size minus 1. Whenever rear equal to size minus 1, which message to be print? Queue is full. Queue is full. There is no insertion. Queue is full. Else, if it is not, plus rear increments. Here I want to insert queue of index position equal to what to be used, or here I used a queue of rear index equal to element or data. Now this is the logic of insertion logic. Whenever q equal to size minus 1, q is full. Rear equal to size minus 1, q is full. Else pre-increment, rear pre-increment, rear position index data. This is the logic of insertion, NQ function logic. If I want to go for deletion, if I want to work with the deletion of this, how to delete of that q elements? DQ function. I want to go for deletion now, DQ function to be used. Currently, I have the 4 elements in this queue. What is my queue? Queue of 4 size. Already I inserted some elements 10, 11, 12. Previously I inserted 12 and 13. What is my front position here? This is front. Front is at 10. Rear is at 13. Now I want to go for next function, DQ, deletion queue. DQ called as deletion queue. How to delete that? I want to delete 10. I want to delete at 10. That means what? And in your queue 10 element will be deletes. In your queue, which is the first element, that is first deletes. Queue means order wise. Which element first inserted, that will be delete. I want to delete at 10. When I delete the 10, front is moving on this side. Front moving, front increments. Deletion time front plus plus, front only increments. Insertion time rear plus plus, deletion time front plus plus. Now I want to insert that next I want to delete that again. I want to delete that next element 11. 11 I want to delete. Now I want to delete this 11. In this position I want to delete the 11 now here. Delete 11. Second element to be delete. Previously front is at moving at 11. Now 11 also deleted, that is moving at 12. Now this is 10 is deleted, then 11 is deleted. Now the here front is moving. Next I want to delete at next element I want to delete. Next element I want to delete the 12 element I want to delete. I want to delete at 12. Now here I want to delete at 12. 12 element I want to delete. Previously I inserted with 11, but here 12 I want to delete. When I deleted the 12, now here I want to delete this. This I want to delete. This position to delete the element. 12 is deleted. Whenever 12 is deleted and this is moving, front is moving. Every time front only increments. Front plus plus. Every time front only increments. Front plus plus. Front index only increments. Now I want to delete at 13, the last one. I want to delete at 13. Last element I want to delete. Now I want to delete at last element. At the time, all elements I deleted here. Whenever I deleted with all elements, when I deleted with all elements, I want to delete at 13. At that time, all elements are deleted here. At that time, what happened? Front rear equal to minus 1. All elements deleted. At that time, front rear should be assigned to the minus 1.
Whenever all elements are deleted, what is the function logic here? If front equal to rear equal to -1, front equal to rear equal to -1, printf, what is the message? Q is empty, there is no deletion because all elements are deleted. Otherwise, you want to delete that data equal to Q of which index to be delete? Rear, not rear, front index element to be delete, front index element to be delete, front plus plus, front index increment. This is the logic. Whenever front equal to rear equal to -1, Q is empty, data equal to Q of front increments. If I want to display the elements, front equal to rear equal to -1, there is no display. Whenever front is greater than 0, rear is less than -1, display possible. This is called as DQ function, deletion to be processed. Finally, what are the data structure? Q data structure I discussed. Now the Q data structure similar to stack. Stack is a LIFO manner, last in first out. Q is a FIFO manner, first in first out. Which element is first inserted, that should be removed first. Which element is last inserted, that should be removed last. Q insertion called as NQ function, Q deletion called as DQ function. Insertion possible at a front, insertion possible at a rear, rear plus plus, deletion possible at a front. Which element is first inserted, that should be delete first. Front moving, based on front only to delete. Insertion is at rear, rear plus plus, rear increments. Whenever front equal to rear equal to -1, no deletion. Whenever rear is equal to size -1, whenever rear equal to size -1, Q is full, there is no insertion. If the front equal to rear equal to -1, there is no Q elements, no display. What is the drawback of the Q? Anywhere you can't insert the elements, anywhere you can't delete the elements. Front only delete the elements, rear only insert the elements. Stack you have only one end, top will be there, one end is closed, topmost only insert element, topmost only delete. But the Q have the two ends, both directions, one is for front, another one rear. Front is nothing but deletion, rear is nothing but insertion. But anyway, stack also, Q also, both are linear data structures, linear. Stack is LIFO manner, Q is FIFO manner. What are the stack functions? Push, pop, display. Q function NQ, DQ, display. What is a stack? Real life example, pile of plates on the dining table. Q means everywhere. If you have the one way on the road, every vehicle, which vehicle first will be placed, that should be quit from the queue. Which vehicle is last place, that should be quit from the last. Tickets counter also you can example. Okay, this is the discussion about Q data structure in C language. In the next session, I discussed one more data structure concept, linked list. How to store the elements in the linked list manner. In the next session, I can continue. Thank you for this video. Hello students, welcome to the C language training program. Today I want to discuss about linked list in data structures. C language data structure, what is the need of linked list, why you have to use the linked list, what are the advantages of linked list. Now see, the last session I discussed which is the data structure, Q data structure I discussed. Under data structure, you have different type of data structures, stack, queues. Stack is nothing but last in first out. Which element is last inserted, that to be removed first. Which element is first inserted, that to be removed last. Queue is also one type of data structure. It's a FIFO manner, first in first out. Which element is first inserted, that should be removed first. Which element is last inserted, that should be removed last.
Stack is a LIFO manner, last in first out. Which element is last inserted? That should be removed first. Which element is first inserted? That should be removed last. Which are the stack operations? Push, pop, display. Push is nothing but to insert an element into the stack. Pop is nothing but to remove the element from the stack. Display is nothing but to travel the elements from the starting element to ending element. How to make the operations of stack based on the top index? Which element is first inserted? That is the top index. If I inserted second element, top index increments. If I insert the third element, top increments. Every insertion time, top increments. Every deletion time, top decrements. Decrement the top. If I have 3 plates are there on the dining table, if I want to place the fourth plate, top of the third plate you want to insert. If you want to remove the plate from the dining table, which is the topmost plate, that should be removed first. Top only to insert, top only to delete. What is the drawback of stack? It can be worked with arrays. And one more problem, one end only insertion, same end only deletion. Top only to insert, top only to delete. One more data structure you have, queue data structure. Queue is a FIFO manner, first in first out. Which element is first inserted, that should be removed first. Which element is last inserted, that should be removed last. Which are the queue operations? NQ, DQ, display. NQ called as insertion element into the queue. DQ called as deletion element from the queue. Display called as to traverse the elements front to rear. Every queue 2 indicators we have. One is for front, another one is rear or back. First element index is called as front, last element index is called as rear. Front position to delete the elements, rear position to insert the elements. Every NQ operation possible at a rear, insertion at rear. If you are insert the new element into the queue, rear increments, rear plus plus. Every deletion, DQ function, front position to delete the elements. Once you remove the element, which to be increment, front plus plus. Insertion time, rear to be increment, deletion time, front to be increment. If I want to display the elements from the queue, front to rear. Front index is 0, rear index is size minus 1. Front to rear to display the elements. What is the drawback of the queue? Anywhere insertion not possible, anywhere deletion not possible. And one more drawback of the queue, queue is a array manner. Generally array is nothing but static memory allocation. Once you fix the size of queue, you can't increase the size, you can't decrease the size. What is the drawback of the stack and queue? Stack and queue drawback, anywhere insertion not possible, anywhere deletion not possible. Insertion is at rear, deletion at the front. And one more drawback, stacks and queues are static memory allocations. Static memory allocation means once you fix the size, you can't increase the size, you can't decrease the size. That is the reason one more data structure is introduced in C language. The data structure called as linked list manner. Linked list is one of the data structure to store the data in the form of list. What is the advantage of linked list? Anywhere can insert the elements, anywhere can delete the elements, anywhere you can display the elements. The main advantage of linked list, insertion at anywhere, deletion at anywhere, display the elements from the first to last. One more advantage, linked list dynamic memory allocation. While working of linked list, dynamic memory allocation. What is meant by dynamic memory allocation? Now dynamically you can create the list.
dynamically to add the elements. That means dynamically you can increase the size, dynamically you can delete the size, decrease the size. Once your usage of memory, you can delete the memory also. You can create dynamic memory allocation functions you can create. Malloc function, calloc function, free function that you can operate with the help of linked list. Dynamic memory allocation possible with help of pointers. Pointer variable should be created. Finally, what is my conclusion? Why you have to go for the linked list? Advantage of linked list: insertion, deletion, display anywhere. You can insert the element at the front also, rear also, middle also. Deletion also at the beginning also, ending also, middle also. One more advantage: dynamic memory allocation. Once I create the size 2 elements, but later I want to increase my size, possible. You can decrease the size, possible. With the help of dynamic memory allocation functions, malloc function, calloc function, free function. Linked list possible using pointers, with the pointer only to create the linked list. Actually, what is the definition of linked list? List is nothing but store the elements. Linked list is nothing but store the elements and link to the next element address. One list is store the element and it is represent next element address. Link between the two elements. How to link off the in between the two elements? Pointer should be created. How to define the linked list? List of elements linked with the help of pointers. Linked list is a dynamic memory allocation. Linked list insertion, deletion, display anywhere. Linked list how to create with the help of pointers. You can create with a next pointer, previous pointer, element. Linked list types are there. Types of linked list is there. Single linked list, one-way direction to be travel. Doubly linked list, two-way direction can be travel the elements. Circular linked list, it's a circular manner. Any node to any node you can travel. Link of the chain, circular linked list. Any node to any node you can travel. Single linked list, doubly linked list, circular linked list. Finally, what is my conclusion? Why you have to go for linked list? Once you create the linked list, the list of elements are stored and that is linked with another list element. That is nothing but one element linked with another element. It's a chaining manner. Pointer will be created. Linked list anywhere insertion possible, anywhere deletion possible. It's a dynamic memory allocation, memory saving. And one more advantage, easy to travel, either front to back or back to front. Left to right can be travel, right to left can be travel. The types of linked list are single linked list, one-way direction to be travel. Doubly linked list, two-way direction to be travel. Circular linked list, it is similar to doubly linked list, but the last node pointing to the first node address. Circular linked list, any node to any node to be travel. The last node link connected to the first node pointer. See that how it is works of linked list. Now I want to discuss about linked list. Under C language data structure, linked list to be discussed. Now see the linked list, every list how to represent node. Under linked list, how to represent your data node to be created. Now this is called as node or list, node or list. Every node, if I go for singly linked list, every node 2 partitions. If you go for singly linked list, you can go for 2 partitions. It is called as node. I represented it is called as node. Now this is for what? Data to be stored. Now this is for what? Star pointer. Address of the next element. Now every node 2 partition you have. This is called as element to be represent.
and this is called as pointer. It is pointing to the next element address. This is element or data, this is pointing to the next element address. If you go for doubly linked list, the node will be represent 3 partitions. If it is singly linked list, node will be represent 2 partitions, element and pointer to the next. If it is doubly linked list, 3 partitions, data, and this is called as what? Star pointer. It's a left side pointer, and this is also called as another pointer, right side pointer. Now 3 partition you have. This is also called as node, but doubly linked list 3 partition. It is called as left pointer, left element address. This is called as right pointer, right side element address. This is called as element. Now this is the representation of singly linked list. Each node represents previous pointer, this is element, and this is next pointer. And for circular also the same way, but the circular, the last node can be connected to the first node, which is the last traveling pointer that will be connected to the first node previous pointer. Now see that how to create the nodes. Linked list, you have 3 types are there. First I represent singly linked list. How to represent the singly linked list? Singly linked list or single linked list. Singly or with 3 nodes. Here I have 3 nodes are there. 3 nodes I represented. These are called as nodes. This is called as nodes or list. Now this is my node 1. What is my name of the node? A. Node A. This is my node B. This is my node C. I given the name node A, node B, node C. Now I want to represent with 10 elements or data. I want to connect it to the star NXT, next pointer. It's a pointer. Next 20, and for the star next pointer. That means what? A element is 10, A next pointer connected to the B node. And for the B element is 20, B next pointer connected to the C node. And C you have the element is 30. What is the next pointer? For the C there is no next nodes. C is the last node. C is the last node. There is no any next pointer. Instead of next, which will be there? Null. What is meant by null? Represents which node have the null pointer, that node is the last node. Which node have the null pointer, that node is the last node, end node. Which node is the first node, that node called as head node. It is called as head node. This is called as tail node, last node. This is head node, that is last node. Every singly linked list, this is the way to be traveled. Observe here how to create this node. Suppose I want to create this node. How to create the node? What is the syntax of node creation? Struct node. How to create the node? Struct node. Because I want to create the node, node is our defined, user defined data type. How to create a structure name? Inside of that, int data or element, integer type. If you are enter string means string type. If you are enter character means character type. This element is integer. Under this node, I have the element and the next pointer, next node address. I am working on A node, but under A node, what is the A next pointer to the B node? B also structure, B also node. Now I want to call with struct node star next. Struct node star next. I am creating under node structure. Every node 2 partition, element and star next. Again the star next indicating which node? Again structure node, B node. Again this is calling element and star next. And the B next pointer locating to the C next node. B next node is C, C element is 30, C next is null. That is called as what? Every struct node itself calling the node, itself calling the same node. Because every node itself calling the same structure. It is called as recursive structure. What is meant by recursive structure? One structure inside, same structure calling. You are writing on node structure, under node, again you calling the node star next, again calling.
It is called as self structure, or it is called as recursive structure to be called. Now, how to create this node memory? How to create this node memory? How to create this node memory? Malloc function to be created. Struct node. Once I declare the structure, I want to declare the variable. Struct node, structure name node, star A. First I created struct node element and star next. This is the node syntax, node creation syntax. Once I create the structure node, I want to make a variable of node, star A, variable of node. How to make of this memory allocation now? A equal to dynamic memory allocation functions. Which are the dynamic memory allocation function? Malloc, calloc, free function. Now here A node I want to make a memory. A equal to, A is a which type of pointer? Struct pointer. What type of pointer? Struct node star. It's a structure pointer. MALLOC malloc function. MALLOC malloc function, memory allocate, size of which data type? Node. Size of node. Size of node means size of A. Suppose A node element 10. If it is 10 is integer, how much memory create? 2 bytes. If this element is string, based on the string size. If element is character, 1 byte. Size of node into 1. 1 called as 1 node can be created. This is the syntax of this. Struct node star A. A is a node pointer. How to create memory? A equal to struct node star. Node pointer, MALLOC malloc, memory allocation. Size of node, I mean whatever node I created, size of node. If my node consists with 10 means integer 2 bytes and next node address. Size of node into 1 node memory creates. Once I allocate this memory, after that how to free the memory? Suppose I want to destroy this node. I want to erase this node. Once I create that node, I used that node, I display that node. After that I want to remove the node. Free function. Free of A. Free of A. That means A node will be free. Now this A node already created with malloc function. A node created with malloc function. Finally free of A. Delete the node. A node will be destroyed. The memory will be deallocated. These are the major syntaxes for singly linked list creation. Every single linked list, each node represent 2 partitions, element and star next node address. If I have A element is 10, A next node is B. B element is 20, B next node is C. C element is 30, C next node is null because there is no any other nodes. Which element have the null? Which node you have the null pointer? It's a last node. Which node you have the null pointer? It's a last node. It is called as style. Which element is the first node? It is called as head. How to create the node? Syntactically, struct node. After that int element, first partition, struct node star next. Because every node consists with another node address. That is the reason I calling of self structure. A structure node inside, again struct node calling, recursively calling. How to create memory allocation now? Struct node, what is my variable? Star A. A is a variable of struct node. A equal to struct node star, A is a node type, MALLOC malloc function, size of node. I want to make a memory dynamically for size of node. Into 1 means 1 node memory. How to free the memory of that? Free of A, memory will be destroyed. The node will be destroyed. These are the basic syntaxes for to create the node, create the malloc function, create the free. Every linked list program, this is the basic functionality to use. Single linked list also basic function, doubly also basic, circular also basic. Now, when I create the singly linked list, insertion at anywhere, deletion at anywhere, and display also anywhere. What is the advantage of a linked list? Anywhere can insert the elements, anywhere can delete the node, anywhere can display the node. Suppose I have one linked list.
Suppose I created 3 nodes. I created 3 nodes, A, and this is B node and this is C node. I have 10 and star next pointer and 20 star next pointer and 30 null. This is my actually list I created. Totally this list I have 3 nodes, A node, B node, C node. Now what is my request now? Insert. I want to go for insertion. My request is insert. Insert one new node. What is my new node name? Temp node. I want to insert the temp node. Temp node I want to insert. I want to insert the new node, temp node, at the beginning. I mean at the head section. Actually, linked list insertion possible at the beginning also, at the ending also. I mean head position also insert, tile position also insert, in between also insert. Before A also you can insert temp node, after C also you can insert temp node, in between A, B also insert, in between B and C also insert. What is the advantage of linked list? Anywhere insertion possible. Beginning, I mean head position possible, ending, tile position possible, in middle. But when you go for queue, wherever insertion possible, rear only insert. Wherever deletion possible, front only delete. When you go for stack, wherever insertion possible, top only insert, top only to delete this. But here anywhere you can insert the elements, anywhere you can delete the elements. Now here if I want to insert temp node at the begin, before insert this node, before insert, what is my operation? Before temp node insertion. I want to insert temp node at beginning. Before insertion, what are the conditions? Before insertion, what is the condition? If A node I created, A of element equal to 10. Now this is my first node, A of element equal to 10. A arrow next. What is meant by arrow? Indicates structure pointer. If your variables are normal structure variable, dot operator to use. Dot indicates structure normal elements to be accessed. What is meant by arrow? Indicates structure pointer, structure with pointer. Now A is a structure pointer element of 10. A is a arrow next equal to B. What is the mean that? A next node assigned to the B node. A next pointer is B. Now here which is the head node? Head, star head equal to A. What is mean by head? Head is nothing but first node. Which is the first node? A. Initially this A is a head node. A of element is 10. A of next is B. After temp node insertion, after temp node, where I want to insert that? Before A, I want to insert the temp. Before A, I want to insert the temp node. Before A. When I insert the before A, I want to insert the temp node. When I insert the temp node, now this is my temp node now. Before A inserted. Now this is my before A inserted. What is my element here? 40 and star next. Star next. Now see, before temp node, this is my head node. After temp node insertion, now which is my head node? Now head is moving to here. Now this is my head. Head is moving to this position, head. What is my conditions here? Temp. Temp of element equal to 40. Temp of element. Next, temp of next. Temp is my new node. Temp of next pointer equal to A. And which is the head node? Head equal to temp. Head equal to temp. Before temp node, A is the head. After temp node, temp is the head. That means head is moving at a temp. Previously A is the head. Similarly, I want to insert node at ending. I want to insert node. Similar way, I want to insert temp node at ending. Tile position to insert. Suppose I have the 3 nodes. Here I want to insert the temp. A node, B node, C node. 10 star next, 20 star next, 30
Actually this is null, but I inserted new node, temp node I inserted. After last node I inserted temp, 40 null. Now this is putting null. Which position I inserted? Tile position. Before insertion of temp, this is my tile. After insertion of temp, which is my tile? Temp is tile. Before insertion of temp, C is the last node, tile. After insertion, temp is the tile. Before insertion of temp, C is the tile. C element equal to 30. Before insertion of temp, C element is 30. C of next is null because there is no any next node. C of next pointer equal to null, no element. Which is the tile? Tile is C. C is the tile. After temp node insertion, after insert that, temp of element equal to 40. C of next pointer connected to the temp, C of next pointer connected to the temp, and temp of next pointer. What is my temp of next pointer? Null. Null will be represented. Finally, which is my tile node? Temp is the tile. Temp is the tile. Previously C is the tile. After temp, now tile is the temp. Now in this logic, temp is inserted before A, I mean head position. In this logic, temp is inserted after tile, I mean after C node. Similarly, you can insert the node at the middle also based on our index. Based on our index position, you can insert the node. Similarly, you can insert the node at the middle index. At the middle index also, you can insert the node. How to insert the node at the middle index? Singly linked list only, anywhere you can insert, header, tile. Now, insert node. I want to insert the node temp at mid position or at 0 index, 1 index. 1 index means second position. 1 index means second position I want to insert. 1 index means second position, how to insert. I have 3 nodes. Here I created with actually A. Now this is B, this is C. Here I inserted temp. What is the mean? That in between A and B I inserted temp. In between A and B. Now here 10 star next, 40 star next. Now this is 20 star next. Now this is for 30 null pointer represents. When I link of these, when I use of these, here temp node I inserted at the middle. Previously temp is inserted at header, and one more is temp is inserted at tile, but this is temp is inserted at which position? First index, I mean second position. Second position I insert. Now the head is A, no changes. Tile is C, no changes. Head is A, tile is C, no changes. Here I want to insert. How to insert that? What are the conditions? A arrow next equal to temp. Actually before temp, what are the logic? Before temp. If there is no temp, what is the logic? Before temp, what is the logic? A of next equal to B. A of next is B. After insertion, after temp, what is the logic? A of next connected to the temp. A of next connected to the temp. And temp of next connected to the B. Before temp node insertion, A of next is connected to the B direct, but here A of next connected to the temp of next connected to the B, that is called as after. Head and tile, no changes. This is head, this is tile. Finally, what is my conclusion? Singly linked list, 3 operations we have. Insertion at the beginning, insertion at a tile, insertion at a middle.
insertion at a beginning, head position, insertion at ending, tail position, insertion at a middle based on the index. Similarly, deletion also possible. If I want to delete the nodes, singly linked list only deletion, beginning and ending and middle. Suppose delete node at begin. I want to delete the node at begin, I mean head position. Head position, I want to delete the node. Head position, I want to delete the nodes. Suppose A, now this is B, now this is my temp. Suppose this node I want to erase. 10 star next, 20 star next, 30 null. I want to delete this temp, I mean this middle node I want to delete. When I delete this temp node, sorry, this is delete at not begin, it's mid, position. Which position now? First index. Whenever I delete this, A of next connected to the B. Before deletion, A of next is temp, temp of next is B. After deletion, A of next is B. You see that? Before deletion of temp, A of next is B. After deletion of temp, before deletion, A of next equal to temp node, and temp of next is B node. After deletion, how to delete the node? Free function, free temp. Free means erase. At that time, A of next moving to the B node, A of next link to the B. Suppose one more operation I want to use, delete node at begin or head position. I have 3 nodes, I want to delete the node at the begin. This is my temp node A, B. I want to delete 10 star next, 20 star next, 30 null. This is my last node. Now I want to delete this node, head node, I mean beginning node I want to delete. Before deletion, if I don't want to delete this, before deletion, temp is my head, after deletion A is my head. Before this node deletion, head is the temp, after deletion head is moving to A. Temp of element is 10, temp of next equal to A, which is the head, temp is head. After deletion, after deletion of this, how to delete? Free of temp. After deletion, now this A is the head, A of element is 20, which is the head, A is the head after deletion, because temp is deleted. That if I want to delete the node at tail position, delete node at end, I mean tail position. If I have 3 nodes, I want to delete the node at the last position. This is A, B, temp. 10 star next, 20 star next, 30 null. Suppose I want to erase this node, temp node I want to erase, last node, which is my tile position node that I want to erase. Whenever I erase this, before deletion, what are the operations? Before deletion, tile is the temp. After deletion, tile is B. Before deletion, suppose if I use with B of element equal to 20, B of next equal to null. Before deletion now, B of element is 20, B of next is temp. B of next is temp, temp of next is null, temp of next pointer null. But after deletion, once I delete the node, free
which to be free, temp to be free. I want to delete the temp node, free node, temp to be delete. Once I delete that, this B next pointing to the null. Now here B of element 20. What is the B of next pointer? Null. Null will be represented. That is called as what? Totally here 3 deletion operations. Deletion at the middle also delete. Deletion at the beginning also you can delete. Deletion at ending also you can delete. Whenever I delete the middle node, head tile no changes. Whenever I delete the first node, head is moving on the next node. Whenever I delete the last node, tile is moving the previous node. Those are the changes. Now I want to display the elements. Singly linked list only. If I want to display the elements, display the list of elements. Singly linked list only you can display the elements. Which node to which node can be displayed? Head to tile. That all elements can be displayed. Head to tile, that all list of elements can be displayed. How to display that elements? Suppose if I have one linked list, I want to go for display function, display the nodes. My logic is void display, display the nodes. If I have the nodes, how to display the singly linked list nodes? If I want to display the nodes, suppose I have A, this B, this C. Now if I have 10 star next, 20 star next, 30 null. I want to display the node, void display function, I want to display this. Now this is my head node, this is my tile node. How to display that? While loop. Here I used with initially first node I take it as head node. Suppose here I started with head equal to A. Initially A node is pointed to the head. Now here I used with while. Otherwise here head I travel to the P. P for head node I consider. While P arrow next. P for pointer. P arrow next not equal to null. P is nothing but initially head. I mean this is my first P. What is the P of next? B. Next what is the P of next? C. What is the C of next? Null. Until that it will be travel. Initially this is my P. P is a temporary pointer. P next is B. Next P is moving here. Now this is my P. Next this is my P. Wherever P next is null, stop the process. Initially P indicate the head. Now how to print off that? Printf %d. I want to print the elements. How to print a P arrow elements? Initially what is my P? A is my P. What is the A element? 10. What is the P of next? B. B is not a null. Again P point out to the B. P of element is 20. P of next? C. What is the C? P element 30. What is the P next? Null. Stop there. Until that you have to travel. Element to be print P arrow element. How to move the next? P equal to P arrow next. What is mean by P equal to P arrow next? Incremental. Initially P is at a head. It is moving to the next. Next P is moving to the next. Wherever null, there to be stopped. This is the logic of void display function logic. What is a void display function? Initially P indicates the head. Whenever P of next not equal to null, then I want to print the elements. Whenever P equal to null, stop there. P equal to P of next. Incrementation process. Finally, these are the functions to be operate for singly linked list. Singly linked list, what are the function you have? Insertion, deletion, display. Insertion at 3 positions you have. Insertion at the beginning, insertion at ending, insertion at a middle position. Similarly, deletion also at the beginning, deletion also at the ending, deletion also at the mid index position. And one more function you have, display function. How to travel the first node to last node to be display the elements. But actually every singly linked list one way direction only to travel. What is the drawback of singly linked list?
Suppose A is my first node, A next pointer point out to the B, B next pointer point out to the C, C next pointer null. Every single linked list one way direction only travel, only one null pointer will be indicates. If I go for doubly linked list, two way direction can be travel. I mean A to C can be travel, C to A can be travel. Single linked list only one way direction, doubly linked list two way direction also travel. That is only major difference, singly linked list and a doubly linked list difference. If you go for doubly linked list, what is a partition you have? Doubly linked list. You see the doubly linked list, each node 3 partitions you have, each node 3 partitions. You have the previous pointer and next pointer, doubly linked list. Single linked list advanced is doubly linked list. Whenever you mention the doubly linked list, the node you have the 3 partitions. This is called as element, star previous, star next. 3 partitions we have. How to create the struct node, This is my node, struct node. First one is previous pointer. It is for self structure. Struct node, star previous. Middle is element. Int element. Again struct node, star next. How to make a variable of these? Struct node, star A. Struct node star A. This node consists with the previous pointer, element and next. This is my variable A. How to create that? A equal to dynamic memory. Struct node star MALLOC malloc size of node into 1. I mean 1 node. This is for malloc function to make a memory for this node memory. How to free the node? Free function. Once I allocate free of A, destroy the node. Malloc function to create the node, free function to destroy the node. Every this doubly linked list node 3 partition you have, previous pointer, element and next pointer. Otherwise this is called as left pointer address, left node address. This pointer indicates right node address and middle. If you go for doubly linked list traveling, you see the traveling of doubly linked list, that is also insertion possible at a head, deletion possible at a tile. Anywhere you can insert, anywhere you can delete. You see that doubly linked list also you have 3 partitions. 3 partitions you have. Suppose this is A node, this is B node, this is C node. For the doubly linked list, 2 null pointers. A first node left pointer null and last node right pointer null. 2 null pointers. First node left pointer null, last node right pointer null. I mean this is my star previous, this is my star next. 2 nulls you have. Now here 2-way direction it will be travel. 2-way direction, A to B, B to C, C to A, C to B, B to A. 2-way direction. This is 10, star next. This is 20, this node you have star previous, star next. Under A node, B node address only available, but under B node, A node address available, C node address, previous and next. Under C node, previous address available, there is no next address. These are for doubly linked list manner to be travel. Now for the doubly linked list, this is my head node, this is my tile last node. Doubly linked list also insertion at before A, I mean before head node, insertion at beginning, insertion at ending, at a tile last position you can insert the new node, and in between A and B you can insert, in between B and C. Insertion at a head position, insertion at tile position, insertion at a mid index. Similarly deletion at a head position, deletion at a tile position, deletion at a mid. Suppose I want to insert one new node. What is my node I want to insert? Temp node I want to insert. I have 2 nodes. Suppose I have 2 nodes A, B. This is A node, this is B node.
In between I want to insert new node. What is my new node? I want to insert temp node. This is my temp node, insertion of node. This is my A, star next. Now this is my temp, this is my temp. Now here I inserted that. Now this is my temp, this is next pointer null. This is my previous pointer 30 star previous star next. Now here where I inserted this, this is null, where I inserted the new node in between A and B. Before insertion this node, what is the A of next? B. Before this temp node, A of next is B. B of previous is A. After insertion of this, A of next connected to the temp. Temp of previous is A. Temp of next is B node. What is the B of previous? Temp. Before this temp node, A of next is B. After this temp node, A of next is temp node. Temp of previous is A node. Temp of next address is B node. B of previous is temp. At the time head and tail no changes. Head and tail is same position to use. Finally, what is my conclusion here? Linked list. What is the advantages of linked list in C language data structure? Majorly two advantages. One is for anywhere insert element, anywhere delete the elements, anywhere display the elements. One more advantage, dynamic memory data structures. Dynamically you can increase the sizes, dynamically you can delete the sizes or update the sizes or display the elements. What is the major advantage of this? Insertion, deletion, display at anywhere, dynamic memory allocation, malloc and calloc, and free functions. Those are used with pointers. What are the drawbacks of stacks and queue data structures? Both data structures static memory data types. Dynamically you can't increase, those are fixed size. And one more problem, queue means insertion at last, stack means insertion at the top, top only insert, top only delete. Queue means insertion at last, deletion at front. Anywhere insertion, anywhere deletion not possible. That is the reason which data structure introduced a linked list. What is meant by list? List is nothing but to represent the elements. Linked list means in between the two elements to make a pointers. Link will be there. Three types of linked list you have: singly linked list, doubly linked list, circular linked list. Singly linked list means one-way direction to travel. Doubly linked list means a two-way direction can be traveled. Circular linked list, last node can connect to the first node. Last node pointer can connect with first node pointer. Singly linked list, each node two partition, data and the next node address. Doubly linked list, each node three partitions, previous pointer address and next pointer address and elements. Circular linked list also three partitions, but the last node can connect with first node. But the singly linked list, doubly linked list, circular linked list created with dynamic memory allocations, malloc and free functions. Structure to be created, after that malloc and free. Then tomorrow session I can continue the doubly linked list operations and the circular linked list operations. Then tomorrow session I will continue. Thank you for this video. Hello students, welcome to the C language training program. Today I want to discuss about doubly linked list in C language data structures. Today I want to discuss about doubly linked list C language data structures. Now the last session I discussed singly linked list data structure. What is meant by linked list? It's a collection of elements with a link of pointers.
Linked list is nothing but collection of elements. Linked list is nothing but collection of elements connected with the pointers. Now, every singly linked list one way direction can be traveled. Every singly linked list one way direction can be traveled. Now, which is one way direction to be traveled now? Left to right you can traverse the elements. Singly linked list each node contains two partitions. One is for data, another one is called as next element address. Every node consists with two partitions. The first partition consists with data or element. Next partition consider next element address. It is also called as pointer. Singly linked list one way direction only you can travel. You can travel one way direction, left to right. Singly linked list which are the basic operations: insertion, deletion, display. What is meant by insertion? Insert a node at beginning, head position. Insert a node at tile ending position. Insert a node at mid position, based on the location. Insertion at three positions: insertion at beginning, insertion at ending, insertion at mid index, based on the location. Deletion operation function: deletion at beginning, delete the node at beginning, delete the node at ending, delete the node at middle index. What is one more operation for the singly linked list? Display function. How to traverse the singly linked list elements? Display function to be used. Wherever the list contains null pointer, that is an indication of end of the list. Which list you have the null pointer, that is a last node or tile node. Which list you don't have the null pointer, continue to the next element pointer. Wherever null pointer tracing, stop the display, stop for reading. Now, today I want to discuss about a doubly linked list data structure. What is the difference of singly linked list, doubly linked list? Major advantage of doubly linked list, it is traveling two-way directions. Singly linked list traveling only one way direction, left to right only you can traverse the elements. But right to left cannot be traverse the elements. That is possible under doubly linked list. Doubly linked list is equal to singly linked list operation: insertion, deletion, display. Insertion at the beginning, insertion at the middle index, insertion at the ending. Deletion at the begin, deletion at the ending, deletion at the mid index. And for the display, two display function you have. One display for left to right traveling, another display function right to left traveling. Because of doubly linked list two-way direction, one direction display left to right traveling, another direction display right to left traveling. What is a important point of doubly linked list? It is traveling two-way directions. Every node consists three partitions. Each node contains three partitions. The first partition called as previous node address, the middle pointer called as element or data, the next pointer called as next node or next element address. Every node three partitions we have. One is for left node address, another one is for right node address, the middle one is element. Doubly linked list two null pointers you have. The first node left pointer is null, the last node right pointer is null. Which is the first node? The left node is null, left pointer is null. First node is also called as head node, last node is called as tile node. Head node left pointer should be makes null, tile node right pointer should be makes null. Two null pointers you have. Doubly linked list operations are insertion, deletion, display, and display for two functions we have.
One is for left to right direction to be displayed, right to left direction. Doubly linked list is a pointer method. With pointer only you can create, similar to singly linked list. Doubly linked list you can create with a dynamic memory allocation. How to make a nodes? Malloc function. How to delete the node? Free function. Dynamic memory allocation to use. You see that how to create the doubly linked list. First you want to discuss about the doubly linked list. First to be considered as node. The first to be considered as node. Suppose every doubly linked list, this is called as node. This node consists 3 partitions. The middle partition called as data, next left side pointer called as LPTR, left pointer left node address, right side pointer called as RPTR, right side pointer address. Every node consists with 3 partitions. It is called as left node address, it is called as right node address, the middle you have to use the elements. This is called as doubly linked list structure you have. How to create the node struct? How to create the node struct node? Doubly linked list, how to create the node struct node? First I want to create with struct node star LPTR, that is called as left pointer, it's called as previous node address, int data or element. Again the struct node consists another node pointer, struct node RPTR, it is called as right pointer. Now this is the syntax of node creation. How to create the node? Struct node, node is a user defined data type. Under this node you consist with LPTR, I mean left node address, struct node star LPTR or previous node. Middle you have to enter the element. Next struct node RPTR, it is called as right pointer, next node address. LPTR consists with previous node address, RPTR consists with next node address, the middle one is element. How to create the dynamic memory? Struct node, actual structure name is node, I want to create with a temp, temp is my node. Struct node is a structure name. What is my variable? Temp variable, it's a pointer. Temp variable consists with struct node. How to create a memory? This temp, how to create memory? Temp equal to struct node star dynamic memory allocation. Struct node star, your temp node is struct node star pointer MALLOC, malloc function to be create, size of that node, whatever node you created, that memory size to be create into one node to be create. This is called as how to make a memory for the temp node, memory allocation. This is used for how to make a node, malloc function. How to free the node? Free of temp, memory destroy, node to be destroyed. Now this malloc function used to create the memory dynamically. This free function used to destroy the node, to remove the memory dynamically, free function. Now this is the syntax to be create for doubly linked list node creation syntax. How to create the node for doubly linked list? Struct node star LPTR, it's a self structure. LPTR means previous node address, int element, struct node RPTR, it is consists with next node address. Struct node star temp is called as temporary pointer, node temporary pointer. How to make a memory? Temp equal to struct node star node pointer, malloc function to be used, size of node, how much memory required for the node into 1. How to destroy the memory? Free function, free of temp, memory to be destroyed. Now I want to work with operations. How to create a doubly linked list operations. Which are the doubly linked list operation? First one, insertion. Doubly linked list first operation, insertion. Now I want to go for insert node. Insert node at begin, I mean head position. How to insert the node at begin? Head position, how to insert? I have, you see, I have two nodes I have. First I created two nodes. These are my two nodes.
My first node is A, second node is B. First node is A, second node is B. I have 10 is a element. Now this is for RPTR, I mean right side pointer. Now this is LPTR, that means left side pointer. It's a left side pointer, it is right side pointer. Now here 20 is the element. Here null. Now for the B node, right pointer is null because there is no any elements. I want to travel with the two-way directions because doubly linked list. Now for the A, left pointer is null. Actually I have two nodes. A is one node, A element is 10, A right pointer is B. Suppose this node address 600, suppose 600 is the address. Now here which information is storing? 600. Now for the B node address is 600, suppose that 600 address will be stored under A, right pointer. Now for the B, suppose this A node address 400, suppose. At that time LPTR which information stored 400 and there is no right side node, null pointer. That means what? A node address 400 stored into B previous. Now for the A right pointer stored with the B address 600. Now here I want to create a node at the begin. I mean before A I want to create one node. Before A I want to create the node. Now which node I want to create that? Here I want to create the node. What is my node I want to create? Temp node. Temp node I want to create. For this temp node 30. Now here I want to connect with, here I want to connect. Which I want to connect here? RPTR. That is called as A node address. Now here temp node left pointer null. Here I inserted. New node is inserted here. Now here this null will be eliminated. Suppose this temp node address is 300, suppose. Now this 300 stored into this location LPTR 300 is stored. Now here under temp right pointer is stored with 400. Finally what is my conclusion here? Temp of element is 30. Temp of previous pointer is null. Temp of right pointer calling to the address of A address 400. Under A, LPTR left pointer is temp address, right pointer is B address. Now element is 10. Under B, left pointer is A address, right pointer is null. Now here I inserted new node. What are the operations? Before insert, I mean before temp node, what are the operations? Before temp node, which is my head node? A is the head. Now here what are the operation? A arrow, element is 10. Arrow indicates structure pointer. Your node is structure pointer. A LPTR, that is called as left pointer. A LPTR, before temp node, A LPTR is null. A LPTR is null. Now here which is the head node? Head node is A. The first node is A. Head node is A. After temp node insertion, whenever I insert a temp node, what are the operations? When I insert the temp node, now here temp of next, otherwise temp of right pointer. Temp of right pointer equal to which node? A. Temp of right pointer keep to the A address. Temp of element is 30. Temp of element is 30. And temp of LPTR left pointer equal to null. Null is moving. Now which is the head node? Temp is the head node. In this statement temp is the head. Now you see here I want to insert, actually A node is there, B node is there, two nodes are there. A node element is 10, A node left pointer null actually, A node right pointer is B address. Now for the B left pointer is A address, B right pointer is null. Now for the B element is 20. I want to insert the new node at the beginning. Temp is my new node, I want to insert at begin. Head position I want to insert. Before temp node, what are the operations of A? Before temp node, what are the operations of A? A element is 10, A left pointer is null, there is no node, left pointer null, A, head is A. Whenever I insert a temp node, now head is moving at a temp, now head is moving here.
What is the temp of right pointer? Temp of right pointer is A and the temp of left pointer is null. Temp of element is 30, which is head node. Temp is the head. Before adding, head is A. After adding temp, temp is head. This is for insert node at begin. This is the statement. Suppose I want to insert a node at end position. I want to insert a new node at end position. That is called as tile position. I want to insert the node at a tile position. How to insert the node at a tile? What is my operation here at the end position? I have two nodes are there, A, B. Here I have A and B. One more new node I want to insert, temp node. Now this is A, this is B. Temp is my new node. I want to insert temp. 10. Now this is null pointer, this is right pointer. Now this is 20, this is left pointer, this is right pointer. Now for the temp 30, new node. Now here left pointer, here I have left pointer, right pointer is null. Two-way direction. Every doubly linked list two-way direction travel. Now I am inserting new node at a temp, at ending. I am inserting new node temp at end position. Now see, before insert temp node, what are the operation? Before insert temp, what are the operation? B of element is 20. B of element is 20. B of right pointer is null. Because B is my last node. Before temp B right pointer is null. Now B left pointer, which is the B left pointer A. Which is the tile node? Tile means last node. B is the tile. After insert temp node, I want to change the operations. After insert the temp node, what to be changed? B of right pointer equal to temp. Right pointer move to the temp, and the temp of left pointer should be make to B. B of right pointer is temp of left pointer B. Now temp of element equal to 30. Temp of right pointer, which is the temp of right pointer here, null. Temp of right pointer null, which is the tile is temp is the tile. Before temp node insertion, B is the tile node. After temp node insertion, tile is moving. Whenever tile is moving, null also moving. Before insertion, B of right pointer is null. After temp node insertion, temp of right pointer is null. Now here I want to go for insert node at mid position. Mid index I want to insert the node. I want to insert the node at the mid index position. Mid index to be inserted. Previously beginning position and ending position. Insert node at mid index I want to insert. Mid index I want to insert. I mean based on the position to insert the nodes. I have A and B. A is one node, B is one node. I created temp here. Temp is my node. Temp is my new node. What is my mid position index? Index position, index is 1. I mean second position. This is 10. Now this is null pointer. This is right pointer. Then this is 30, left pointer. And this is right pointer. And 20. This is left pointer, null. I want to insert the node at middle position. Now this position I insert. Previously temp node inserted at last. Now I want to insert temp node at in between A and B. In between. Before temp, which are the operations? Before temp, which are the operations here? A of right pointer is B. B of left pointer is A. A of right pointer equal to B. Before temp node insertion, A of right pointer is B. Now B of left pointer equal to A. Just two statements. Before temp node insertion, A of right pointer is B connected, B of left pointer is A connected. After temp node insertion,
After temp node insertion, a of right pointer equal to temp. After that, temp of left pointer equal to a. After that, temp of right pointer, next temp of right pointer is b. Now for the b of left pointer is temp. This is the statement. What are the statement to be right? When I insert the temp node, a of right pointer is temp. Temp of previous left pointer is a. Temp of right pointer is b. B of left pointer is temp. At that time, head no changes. Head is a and b is tile, no changes. Now in this insertion, temp is mid, head is at a, tile is at b. Head and tile no changes. This is called as insertion at begin, insertion at ending, insertion at middle index. How to delete the node at begin, at end, at middle. How to delete the node? Previous operation insertion, but I want to work with deletion. How to delete the node? Deletion also 3 chances you have. I want to delete the node at begin. First position, how to delete the node at begin. I have some node. Now here I have that 3 nodes in my linked list, 3 nodes. Now this is A, this is B, this is C, 10. Now this is null. Now this is right pointer. Now this is 20, left pointer. This is right pointer and 30. This is left pointer, null. Now two-way direction to be travel. It is doubly linked list, two-way direction. I want to delete node at the begin. That means this node I want to delete. I want to delete the A node. Before deletion, what are the operations? Before A node deletion, which is the head? A is the head. Before A node deletion, A is the head. After deletion, head is moving to B. Now this is head. Before A node deletion, which is the A left pointer, null. After deletion of A, B left pointer, null. Before A node deletion, A left pointer, null. After A node deletion, B left pointer, null. Before A node deletion, right pointer is B, but here B left pointer is null, null to be used. Before A node deletion, this is head. After A node deletion, B is the head. Head is moving to B. What are the operation used? A of LPTR, left pointer is null, and A of RPTR, right pointer equal to B node. Which is the head? Head node is A. Head node is A. After deletion, how to delete that? How to delete the node? Free function to be used, free of A. How to delete the node? Free function, free of A. If you want to create the node, malloc function to be used. If you want to make a new node, malloc. If you want to delete the node, free function, free of A. After deletion, now for the B of LPTR should make to the null. This is null. This is moving on null. Now B of right pointer equal to C. Now here which is head node? Head node is B. Before deletion, head is at A. After deletion, head is at B. Head is also called as a root node, which is my starting node, that is head or root node. Now this is for delete node at the begin. Now I want to delete the node at ending. How to delete the node at the ending, end position, tile position, how to delete the node. Now I want to delete the node at the tile position. Delete node at end position, tile position to delete. I have 3 nodes. Now here 3 partitions. I have 3 nodes are there. A, B, C. I have 10,
this is right pointer, 20 left pointer, this is right pointer, and 30 left pointer, this is null. Now I want to delete the node at the ending, C node I want to delete. Before C node deletion, tile is at a C. Before C node deletion, tile is at a C. After deletion of C node, B is the tile. Tile is moving. Before C node deletion, C right pointer null. After deletion of C node, B right pointer is null. Now here you make it as null. Before C node deletion, tile is at C. After deletion, tile moving at B. Before C node deletion, C right pointer is null. After deletion, B right pointer is null. You make it as null. Now you see how to make of that before deletion. This is null. Before deletion, how to use of that? C of LPTR, left pointer is B node. C of RPTR, right pointer is null. Tile node, which is the tile? C is the tile. After deletion, how to delete the node? Free of C. After deletion of C node, B of right pointer should be make null. This is you make should null. Now B of element is 20, and which is the tile? B is the tile. Tile is B. Before deletion of C node, tile is C. After deletion of C, tile is B. This is called as what? Doubly linked list. How to delete the node at end position. Now for the deletion, only one more operation is there. How to delete node at the middle index. I want to delete the node at the middle index. How to delete of nodes at the middle index. Now here I used with A node, and what is one more node I created here? B node and a C node. 3 nodes. This is B, this is C. Here I created 20 LPTR. This is right pointer. This is 30 LPTR. This is null. Now I want to delete of this node, middle node to be deleted. Delete node at the mid index. I want to delete the B node. In between A and C, B node to be deleted. Before deletion, what are the operations? Before B node deletion, A of RPTR, I mean right pointer, A of right pointer equal to B, and B of right pointer equal to C. A of right pointer, A of next is B, B of next is C. Now after deletion, when I delete that B node, when I delete, A of right pointer connected to the C. A of right pointer connected to the C. Now for the C left pointer moving to A. Whenever I deleted this B node, A of right pointer should connected to the C, and the C of left pointer should connected to the A. Now these are the operation to be changes. Before deletion, A of right pointer connected to B left, and B of right pointer connected to C, C left. After deletion of this, A right pointer moving to C, C left pointer moving to A. But in this position, head and tile no changes. Head is at A position, tile is at C position. Now for the doubly linked list, insertion at beginning also, insertion at ending also, insertion at mid index also. Similarly, deletion also, deletion at begin, deletion at ending, deletion at mid index. How to display the doubly linked list nodes? Suppose I want to display doubly linked list nodes. How to display? Here two display functions we have. Under doubly linked list, you have two display functions. First, I want to display here left to right. Left to right I want to display. My first functionality left to right. Suppose A, B, C. I have 10. This is null. Now this is RPTR.
Now this is left pointer, 20 right pointer, this is 30 left pointer, null. First I want to display left to right. What is my first display? Void disp1, display 1. Void disp1, display 1. How to display that? Here I used P. P is my head position. P is my head position. Now I mean which is the head node, that I say as P. While P arrow RPTR called as right pointer not equal to null. Whenever P of next not equal to null, moving on the next nodes, I want to print the elements. Percentage D, I want to print elements. P of element. That means what? What is the first P position? A. Initially this is my P. What is the P of next right pointer? Not null. Not null means moving on the next. What is the P of element? 10. Moving on next. Now the P is moving to here. What is the P of element? 20. What is the P of right pointer? C. Moving on to this. What is the P of element? 30. What is the P of next? Null. Stop there. P will be moving. P equal to P arrow RPTR. P equal to P arrow RPTR. Now this is called as which function now? Void disp1. This is which direction to travel? Left to right. How to travel the doubly linked list left to right? Initially P is at the head, I mean this position. P will be moving on. P of next is B. Next P of next is C. C of next is null until that to be travel. If I want to display right to left, one more display function I have, right to left. How to display the doubly linked list elements? Right to left. Right to left, how to travel? Suppose I want to travel this direction. Whenever I travel this direction, suppose this is A, this is B, this is C. Now here this I started with P. Now this last node I started with the P. How to start off that? Here I want to go for a void. What is my function name? Disp2. Disp2. Now this disp function, this display2 function, right to left, how to traverse? Now this disp2 function, how to traverse right to left? Initially my P node started at a tile. Started at a tile. I want to start at tile position. How to start off the tile? Tile means last node. At that time P left pointer should be checking. While left pointer means previous node. P LPTR left pointer not equal to null. Whenever P left pointer not equal to null, what is the P of left pointer here? B. What is the B of left pointer? A. What is the A of left pointer? Null. There stop. Now here P moving to here, again this is P, P left pointer, again this is P, P left pointer, null. There stop. How to make of that? Printf percentage D elements. Now reverse to be print. P arrow elements. First P is at tile position, P element is 30, next P element is 20, next P element is 10, next P element there is no. P equal to P arrow LPTR, right to left travel. This is called as which direction to be travel the elements? Right to left. How to display the nodes? Right to left. Doubly linked list two-way direction can be traveled. Two display functions. Singly linked list only one display function is there, left to right. But doubly linked list left to right, right to left. How to move on the left to right? P is nothing but one temporary node. P started at a head. If P of next not equal to null, moving on the next nodes. Wherever P is null, stop the process. If I want to travel the right to left, P is at a tile node, last node. P of left pointer is not equal to null, continue the process. Whenever P of left pointer is null, stop the process. That is for two display function operation, doubly linked list. Doubly linked list insertion at begin, end and middle.
deletion also begin at end at middle, and a display function, two display functions you have, left to right, right to left. Doubly linked list, I want to work with length, that means how many nodes I have. I want to count of that nodes. How to count the nodes? Suppose in this list how many nodes are there? I want to count the nodes. What is my function? I use the int, length, just our define length function. What is the usage of length function here? Totally this linked list how many nodes? Length I want to return, length of that. Initially I declared a count variable, count equal to 0. Initially count is 0, p equal to head, initially head I started. While p arrow or ptr, I mean right pointer, not equal to null. Whenever p of right pointer not equal to null, I want to increment with count plus plus, count variable increments. Now here p equal to p arrow or ptr. Finally return, finally which to be returned? Count value should be returned, counts. Count means how many elements, how many nodes you have. Initially count is 0, p is at the first node position. Here p is at first node, head. If the p of right pointer is null, no, continue. Count value becomes 1. Is it p is right pointer is null? No, continue. Count is 2. P is right pointer is null, I'll stop there. Count is 2. Totally here 0, 1, 2. Totally 3 will be displayed here. Count is initially 0, then reading time 1, then 2, then 3. Return count is 3. This function called as which function you have? Length function to be processed. In your doubly linked list, how many nodes are there? That should be returned. Now these are the doubly linked list operations. What is one more type of linked list? Circular linked list you have. Circular linked list. What is meant by circular linked list? First you have to create the doubly linked list. The doubly linked list can convert it to circular linked list. Doubly linked list first you be developed, that should be converted to the circular linked list. What is meant by circular linked list? Doubly linked list last node address pointing to the first node previous address. Doubly linked list last node right pointer, which is my last node, the last node right pointer should connect with the first node left pointer. It is a circular chain. Once I connected to the circular linked list, there is no head node, there is no tail node. Singly linked list, you have one null pointer. Doubly linked list, you have two null pointers. First node left pointer null, last node right pointer null. But when you go for circular linked list, last node right pointer connected to the first node left pointer. At that time, what is the advantage? There is no null pointers. There is no nulls. And from that, any node to any node you can travel. There is no header, there is no tail. Any node to any node you can travel. It's a circular chain. But circular linked list directly cannot be created. First I want to create with a doubly linked list, that only connected to the circular linked list, converted to circular. You see that whenever you create the circular linked list also similar to doubly linked list. Circular linked list is also similar to doubly linked list. It's a circular chain. Here also three partitions, each node 3 partitions I have. Here also each node 3 partitions. Suppose I have this is A node, this is B node, this is C node. Now I want to discuss about circular linked list. Circular linked list initially doubly linked list. First I want to construct the doubly linked list. Now this is what 10, this is RPTR, right pointer, this is 20, this is LPTR, now this is RPTR, and for the C30 this is left pointer and right pointer is null. Now this is null, left pointer null.
Actually, it's a doubly linked list direction, doubly linked list traveling. This is the structure of doubly linked list. If I want to work with circular linked list, in this doubly linked list, which is the last node is C right pointer. What is the C right pointer? Null. Now this right pointer should connect with the first node previous pointer, I mean left pointer. What is the meaning of that? Last node right pointer should connect to the first node left pointer. Now here this link will be creates. This link will be creates. At that time there is no header, there is no tail. Now null is removed here. Now there is no null. You have all are valid pointers. Previously 2 null pointers. What is meant by null pointer? There is no value. There is no any address. You can't trace out any address. Valid pointer means something address. Previously there is 2 nulls, but circular linked list there is no nulls. Now here C node RPTR, that C node RPTR connected to the A node left pointer. At that time it's a circular manner. There is no header, there is no tail, it's a circular manner. What is the advantage of circular linked list? Any node to any node you can travel. Suppose I started at P from A. I started at P at A. P for first I started at A. At that time A can be travel, P of next. B can be travel, P of next. C can be travel. At that time A, B, C can be travel. If I start from the B to be read, suppose my P is at a B position, P is pointer, P point at B position, at that time B will be read, after that C will be read, come back to A also read, because C link will be A. If I start from A, B, C reading. If I start from B, B, C, A also reading, come back. If I start from C, this is P suppose, at that time which can be read, C, come back to A, come back to B. Wherever you started that, from that position to behind of that all nodes will be traveling. That is the advantage of which linked list? Circular linked list. It's a circular manner. Circular linked list, what is the points to be understand? Every circular linked list, initially it's a doubly linked list. Directly you can't create the circular linked list, initially doubly linked list, and the doubly linked list right pointer connected to the first node left pointer. Doubly linked list last node right pointer should connect with first node left pointer. At that time there is no null pointers. All nodes are valid pointers. That is one advantage. One more advantage, any node to any node you can travel, A to C, B to A and C to A, B. Insertion also possible, deletion also possible, display also possible. These are the basic operations for circular linked list operation, similar to doubly linked list. Insertion, deletion, display. Two-way direction can be traveled. Now that is a complete implementation of linked list programs. Doubly linked list program implementation algorithm and singly linked list implementation algorithms and circular linked list implementation algorithm. Then tomorrow class I can continue for tree structure, data structure can be discussed. How to create the tree data structures. Then tomorrow session I can continue. Thank you for this video. Hello everyone, welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSTC. So in yesterday's class we were discussing the calendars, am I right? I mean the shortcuts, I mean the codes for days, months and the century. Based on the codes, how to deal with the procedure. I mean let's start with just a recap. Let's see, let's see first thing,
ఇఫ్ ఒక పర్టికులర్ డేట్ ఇచ్చి మనల్ని డే ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అని చెప్పి చెక్ చేసినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, వీ ఫాలో అ పర్టికులర్ ప్రొసీజర్. వాట్ వాస్ దట్ ప్రొసీజర్? ఫస్ట్ ఇనిషియలీ వీ విల్ చెక్ వెదర్ దట్ పర్టికులర్ ఇయర్ ఇస్ లీప్ ఇయర్ నాట్. am I right? ఫస్ట్ లీప్ ఇయర్ కాదనేది చెక్ చేస్తాం. ఒకవేళ లీప్ ఇయర్ కాదు అంటే వీ విల్ గో విత్ ద ప్రొసీజర్. ప్రొసీజర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ గివెన్ డేట్ ప్లస్ మంత్ కోడ్ ప్లస్ సెంచరీ కోడ్ ప్లస్ లాస్ట్ 2 digits of the given year plus number of 4 multiples in the last 2 digits of the given year by 7 అనేది చేస్తాం. And then finally whatever the number we get, whatever the fraction we get, we will divide it, we will do the division. Cancellation చేయదని చెప్పాను, we will do the division and finally we will find out the remainder. For example 12/7 అనేది మనకు వచ్చిందంటే 5 అనేది అక్కడ రిమైండర్ గా యాక్ట్ అవుతుంది. ఆ 5 అనేది మనం డే కి మనం ఈక్వేట్ చేసి ఏ పర్టికులర్ డే వస్తుందని చెక్ చేస్తాం. అండ్ దెన్ లెట్స్ సే ఇఫ్ ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్. లీప్ ఇయర్ అయితే ఏం చేయాలనేది నేను మీకు 2 కేసెస్ ఇచ్చాను. ఫస్ట్ థింగ్, లెట్స్ సే 2000 అనే ఇయర్ వచ్చింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్టికులర్ డేట్ అనేది ఏంటి అనేది కాసేపు పక్కన పెడితే ఇయర్ అనేది 2000 వచ్చిందంటే సో లీప్ ఇయర్ కాదా, సెంచురీ ఇయర్ ఎండింగ్ అంటే సెంచురీ ఇయర్ అంటే ఎలా చెక్ చేస్తాం మనం, 00 ఎండింగ్ అంటే ఎలా చెక్ చేస్తాం, 400తో డివిజిబుల్ అయిందా లేదా అనేది చెక్ చేస్తాం. ఇదే నార్మల్ ఇయర్ వచ్చింది, లెట్స్ సే 1964 అనే ఇయర్ ఉంది, సెంచురీ ఇయర్ కాకుండా 1964. దీనికి లీప్ ఇయర్ మనం కండిషన్ ఎలా చెక్ చేస్తామంటే లాస్ట్ 2 digits తీసి జస్ట్ 4తో డివిజిబుల్ లేదా అనేది చెక్ చేస్తాం. 64 4తో డివిజిబుల్ అయితే లీప్ ఇయర్, కాకపోతే నాట్ ఎ లీప్ ఇయర్. బట్ సెంచురీ ఎండింగ్ ఇయర్ అయితే వీ విల్ డెఫినెట్లీ క్రాస్ చెక్ with 400. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇయర్ 1700 అనేది సెంచురీ ఇయర్, ఎందుకంటే 00తో ఎండ్ అవుతుంది. 1700 అనేది మనం 4తో చెక్ చేయకూడదు, లీప్ ఇయర్ కండిషన్ కోసం మనం 400తో చెక్ చేయాలి. 400తో చెక్ చేస్తే లెట్స్ సే అండ్ దెన్ చెక్ చేసిన తర్వాత లీప్ ఇయర్ అయినప్పుడు వాట్ టు డూ? సో సింపుల్, వీ నీడ్ టు చెక్ ద డేట్ అండ్ మంత్. 1st January నుండి February 29th దాకా మనకు డేట్ ఉంటే వీ హ్యావ్ టు డూ ఫైనల్ రిమైండర్లో వీ నీడ్ టు డూ -1. అండ్ దెన్ March 1st నుండి December 31st ఉండిందంటే నో నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్, జస్ట్ గో హెడ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో దిస్ వాస్ ద ప్రొసీజర్ వీ వర్ డిస్కసింగ్ ఎస్టర్డే. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ సర్టెన్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ క్యాలెండర్స్. ఎస్టర్డే బేసిక్స్ మాత్రమే చూసాం, ఈ రోజు ఇన్ డెప్త్గా ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి క్యాలెండర్స్తో అండ్ డేట్ అండ్ డే కాకుండా ఇంకా ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తారు ఎగ్జామినేషన్లో అనేది మనం చెక్ చేద్దాం. లెట్స్ సీ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. If you see the first question, which among the following year is a leap year? I repeat, which among the following year is a leap year? So దీంట్లో లీప్ ఇయర్ ఏది అనేది మనం చెక్ చేయాలి. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ చూడండి, ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇట్ ఇస్ 2600. సో 2600ని మీరు 400తో డివైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. లెట్స్ సీ హౌ దిస్ వర్క్స్. హియర్ ఇట్ ఇస్ 2600. సో 2600ని మీరు 400తో డివైడ్ చేయండి. సో ఇట్స్ సెంచురీ ఇయర్స్. అండర్స్టాండ్, ఈ ఆప్షన్స్లో అన్ని సెంచురీ ఇయర్సే. సో సెంచురీ ఇయర్స్ కాబట్టి సెంచురీ ఇయర్స్ 00 ఎండింగ్ 2600, 2700, 2800 అండ్ దెన్ ఇఫ్ యూ సీ what is that, 3000 and then 3400 years ఇచ్చారు. సో దీన్ని ప్లీజ్ డోంట్ యూస్ 4, యూస్ 400. ఇఫ్ యూ యూస్ 400, దిస్ ఇస్ ఆబ్వియస్లీ 406 into 2400 is probably it's 200. So this is not a leap year. So 400తో డివైడ్ చేసినప్పుడు మనకు రిమైండర్ 0 వచ్చినప్పుడు మాత్రమే అది లీప్ ఇయర్ అవుతుంది. బట్ హియర్ ఇట్ ఇస్ 200 రిమైండర్, ఇట్ ఇస్ నాట్ అ లీప్ ఇయర్. నౌ లెట్స్ సీ వాట్ ఇస్ సెకండ్ ఆప్షన్ విచ్ ఇస్ 2700. మీరు క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే నెక్స్ట్ ఆప్షన్ మనకి 2700 ఉంది. 2700ని 400తో డివైడ్ చేసినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ 4 టేబుల్ సేమ్ హియర్ 6, 2400 and probably it's like 300. Once again, this is not a leap year. Here, instead of getting the remainder as 0, we are getting remainder as 300, which is not a leap year. Now, let's see the third option, which is 2800. Am I right? Third option is 2800. So, దీని మనం 400తో చెక్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? Let's see, 4 sevens, it is 400 into 7 is like 2800. 0 exactly. This is the leap year. 2800 అనేది leap year అవుతుంది. And then let's see, థర్డ్ ఆబ్వియస్లీ ఆన్సర్ ఇదే, బట్ స్టిల్ మీరు ఇంకొక 2 ఆప్షన్స్ కూడా చెక్ చేసుకోవాలి అన్నప్పుడైతే నెక్స్ట్ చూసారంటే 3000 ఇయర్ 3000 and 400. సో ప్రాబబ్లీ 4 sevens 2800 and the remainder 200. So remainder 200, it is not a leap year. Now let's see the last one, which is 3400. So ఈ 3400 మీరు 400తో డివైడ్ చేసినట్లయితే which is 8 times 3200. So probably 0. Sorry, it is 200. It is not a leap year. So simple. ఇది మీకు అర్థం కావడానికి నేను ఇలాంటి డివిజన్స్ చేస్తున్నాను. 400 మల్టిపుల్స్ అన్ని లీప్ ఇయర్సే, అంటే 4 మల్టిపుల్స్ అన్ని లీప్ ఇయర్సే. సెంచురీ ఇయర్స్ అప్పుడు 400 మల్టిపుల్స్ అవ్వాలి. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 400, 800 అండ్ దెన్ 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, 3600 ఇలా వెళ్తుంటుంది. 400 టేబుల్లో లీప్ ఇయర్స్ అనేది వెళ్తుంటుంది సెంచురీ ఇయర్స్ కాబట్టి. సో హియర్ యాజ్ పర్ దిస్ క్వశ్చన్ ది ఆన్సర్ ఇస్ 2800. ఇయర్ 2800 అనేది లీప్ ఇయర్, రెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాట్ అ లీప్ ఇయర్. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్.
and see on what dates of March 2004 did Thursday fall. I repeat, on what dates of March 2004 did Thursdays fall అంటే 2004 మార్చ్లో థర్స్డేస్ అన్ని ఏ డేట్స్లో వస్తున్నాయి. ఐ రిపీట్, 2004 మార్చ్లో థర్స్డేస్ అన్ని ఏ డేట్స్లో వస్తున్నాయి. నా ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ దిస్, వెరీ సింపుల్. డైరెక్ట్గా థర్స్డే ఏంటి అనేది మనం చెక్ చేయడం అనేది నాట్ పాసిబుల్. సో బాగా అర్థం చేసుకోండి. మార్చ్ 2004లో మార్చ్ 2004లో థర్స్డేస్ ఏ డేట్స్లో ఉన్నాయి అంటున్నారు. సో ఇది ఒక థర్స్డేనా అంటే నో, వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఆల్ ద థర్స్డేస్. సి మినిమం అని చూసారంటే 4 థర్స్డేస్ ఉండొచ్చు, మాక్సిమం అని చూసారంటే 5 థర్స్డేస్ ఉండొచ్చు. దర్ ఇస్ నో పాసిబిలిటీ దట్ యూ కెన్ గెట్ లెస్ దెన్ 4 థర్స్డేస్ ఆర్ మోర్ దాన్ 5 థర్స్డేస్. సో 4 అనేది మినిమం, 5 అనేది మాక్సిమం. సో ఆ పర్టికులర్ థర్స్డేస్ అన్ని ఏ డేట్లో వస్తున్నాయి అనేది మనం చెక్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ థర్స్డే మనకి ఎప్పుడు వస్తుందని తెలిస్తే ఆటోమేటిక్గా మిగతా థర్స్డేస్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అది ఎలా చేయాలి? సో సింపుల్. ఫస్ట్ లెట్స్ ఫైండ్ అవుట్ ఫస్ట్ మార్చ్ 2004 ఏ పర్టికులర్ డేలో వస్తుందని చెక్ చేద్దాం. ఐ మీన్ వాట్ వాస్ ద డే ఆన్ ఫస్ట్ మార్చ్ 2004. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ వి షల్ క్యాల్కులేట్ అకార్డింగ్లీ. ఆల్రైట్, సో ఫస్ట్ మార్చ్ 2004 అనేది ఎలా మీరు చెక్ చేయాల్సిందంటే ఫస్ట్ థింగ్ ద ప్రొసీజర్ విచ్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ గివెన్ డేట్ ఇస్ 01 ప్లస్ మంత్ కోడ్. సి మేము ఆల్రెడీ మీకు మంత్స్కి కోడ్స్ ఇచ్చాను విచ్ ఇస్ 033614625. I mean 035. These are the month codes to the corresponding months. అవునా? సో ఇప్పుడు ఇందులో మీరు చూసినట్లయితే మార్చ్ అనేది థర్డ్ మంత్. సో మార్చ్ కోడ్ ఏంటంటే 03. am I right? And then plus century code. So century code we know clearly 1900 నుండి 1999కి it is 0. And then 2000 నుండి 2099కి కోడ్ ఏంటి అని చూసారు అంటే 0642 if you remember. So obviously it is 6 plus last 2 digits of the given year. Last 2 digits of the given year ఏంటి ఇక్కడ 04. and number of 4 multiples ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే దీంట్లో ఒకటి ఉంది. right? by 7 and check. see remember this is ఇది సాల్వ్ చేసే ముందు మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే 2004 లీప్ ఇయరా కాదా అనేది మీరు చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. 2004 ఇస్ అ లీప్ ఇయర్. ఎందుకంటే ఇట్స్ అ 4, ఇట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ డివిజిబుల్ బై 4. అవునా? సో 2000 అనేది లీప్ ఇయర్, 2004 కూడా లీప్ ఇయర్. సో ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్ కండిషన్. ఇది సాల్వ్ చేసే ముందు ఫస్ట్ మీరు లీప్ ఇయర్ కండిషన్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. సో 2004 ఇస్ అ లీప్ ఇయర్. బట్ దీంట్లో వన్స్ మీరు లీప్ ఇయరా కాదా అనేది కన్ఫర్మ్ చేసిన తర్వాత లీప్ ఇయర్ అయింది కాబట్టి యూ నీడ్ టు చెక్ ఇది Jan 1st నుండి February 29th లోపల ఉన్న డేట్ ఉందా, లేదు March 1st నుండి December 31st లో ఉన్న డేట్ ఉందా అని చెప్పి. సో దిస్ ఇస్ ఇన్ ద సెకండ్ స్లాట్. అంటే March 1st నుండి December 31st లో ఉన్న సెకండ్ స్లాట్లో ఉంది. సెకండ్ స్లాట్లో ఉంది కాబట్టి నో నీడ్ టు డూ -1. యూ కెన్ గో హెడ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. -1 దీనికి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది సెకండ్ స్లాట్లో ఉంది. జస్ట్ యాడ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ జస్ట్ లైక్ డూ ద డివిజన్ పార్ట్. ఇఫ్ యూ సీ ఇట్ ఇస్ 1 3 which is 1 plus 3 it is 4 plus 6 it is 10 14 15. am I right? 15 by 7. let's cross check it once again. 1 plus it is 4 I mean 1 plus 3 4 plus 6 10 plus 4 it is 14 and 1 15 by 7. and 15 by 7 if you do the division, so 1 is going to be the remainder. Understand? 1 is going to be the remainder. So 1 remainder ante idi 8 day avutundi. We know that Monday, 1 stands for Monday, 2 is for Tuesday, 3 is for Wednesday, 4 is for Thursday, 5 is for Friday, and then Saturday 6, Sunday it's not 7, it is 0. In such case here remainder anedi 1. So 1 ante manaki ఏ డే ఈక్వేట్ అవుతుంది? Monday అవుతుంది. and try to understand ఇది March 1st నుండి December 31st స్లాట్లో ఉంది కాబట్టి no need to do -1, just leave as it is. hence the answer is Monday. alright, so from this what I can understand is first March అనేది చూసినట్టయితే ఫస్ట్ మార్చ్ ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద మంత్ అంటే డే 1 ఏంటి అని వస్తే చెక్ చేసుకోండి. డే 1 అనేది మండేగా ఉంది. ఓకే, డే 1 మండే. అండ్ దెన్ జస్ట్ చెక్ డే 2 ట్యూస్డే. మనకేం కావాలి? థర్స్డే. అన్ని థర్స్డేస్ ఏ డేట్లో వస్తుందని చెప్పి. సో డే 3 అంటే మార్చ్ 3 అని మీనింగ్. సో March 1st, March 2nd, March 3rd. March 3rd ఎప్పుడు వస్తుంది మీకు? వెన్స్డే వస్తుంది. సో డే 4 అంటే March 4th. March 4th ఎప్పుడు మీకు వస్తుంది? థర్స్డే వస్తుంది. ఫ్యాంటాస్టిక్. నా డే 4 అనేది థర్స్డే వచ్చింది అంటే సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఐ మీన్ 4th డే ఆఫ్ దట్ మంత్. ఇన్ ద సెన్స్ 4th March అనేది మీకు థర్స్డే అవుతుంది. ఐ రిపీట్, 4th March అనేది థర్స్డే. ఆల్ రైట్, సో ఫ్రమ్ దిస్ ఐమ్ గోయింగ్ టు ఎరేస్ దిస్. ఐ హోప్ యూ నో హౌ టు క్యాల్కులేట్ దిస్. దిస్ ఇస్ వెరీ ఈజీ. నా ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అంటే 4th March
4th మార్చ్ మీకు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ థర్స్డే. సో నెక్స్ట్ థర్స్డే ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది మన క్వశ్చన్. ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో ఈ రోజు తర్వాత ఈ రోజు నుండి 7 days తర్వాత అదే రిపీట్ అవుతుంది, సేమ్ డే రిపీట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డే 1 మండే అంటే డే 1కి +7 మీరు చేసినట్టయితే ఏమవుతుంది, 8 అవుతుంది. 8 కూడా మళ్ళీ మండేనే వస్తుంది. ద సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు 4 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డే 1 మండే అయినప్పుడు డే 8 మళ్ళీ మండే, దానికి +7 చేస్తే డే 15 వస్తుంది, డే 15 కూడా మండే. +7 చేస్తే డే 22 మండే అంటే 22nd మార్చ్ మండే, అండ్ దెన్ +7 29 అంటే 29th కూడా మండే. బట్ మనకి ఇక్కడ కావాల్సిన ఏంటి, థర్స్డేస్ ఎప్పుడు కావాలి. సో ఫస్ట్ థింగ్ 4th మార్చ్ అనేది థర్స్డే, ఫ్యాంటాస్టిక్. సో ఇప్పుడు దీన్ని మీరు ఏం చేస్తారంటే +7 యాడ్ చేశారంటే నెక్స్ట్ చూడండి, ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్, 11th మార్చ్. సో 4 మార్చ్, సో 11 మార్చ్ కూడా ఏమొస్తుంది, థర్స్డేనే వస్తుంది. సో దీనికి +7 చేసినట్లయితే మీకు ఏమొస్తుంది, 18 మార్చ్ కూడా థర్స్డేనే వస్తుంది. అండ్ దెన్ దీనికి +7 చేసినట్లయితే మీకు ఏమొస్తుంది, 25 మార్చ్. 25 మార్చ్ కూడా థర్స్డే. ఆల్ రైట్. సో ఫ్రమ్ దస్ వాట్ ఐ కెన్ సే 4, 11, 18, 25. సో 25 ప్లస్ 25 మాది 18, 25. సో 4th, 11th, 18th, 25th. ఈ తర్వాత +7 చేయదు, +7 చేస్తే 32 వెళ్ళిపోతుంది. సో మన మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఇన్ అ మంత్ ఇస్ ఓన్లీ 31 days. మార్చ్లో 31 days ఉంది, డోంట్ యాడ్ 7 దేర్. సో 4, 11, 18, 25th ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ మంత్ ఇస్ థర్స్డేస్. థర్స్డేస్ ఏ మంత్స్లో వచ్చాయి, 4th, 11th, 18th, 25th. ఈ పర్టికులర్ 4 dates అనేది మీకు థర్స్డేస్గా ఉంటుంది మార్చ్లో. ఆల్ రైట్, లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్టయితే ద లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ కెనాట్ బి అన్నాడు. సో లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ కెనాట్ బి. దీనికి ఒక డైరెక్ట్గా నేను మీకు ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు, ట్యూస్డే, థర్స్డే, సాటర్డే అని చెప్పి. బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు టెల్ ఇన్ సచ్ ఏ వే. ఐ నీడ్ టు టెల్ యూ హౌ దిస్ వర్క్స్. అంటే సెంచురీ, ద లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ ఏంటంటే ప్రతి 100 yearsకి లాస్ట్ ఇయర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెంచురీ అంటే 100 years కదా. ఆ లాస్ట్ డే అనేది 31st December ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ సెంచురీ, లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ కెనాట్ బి. ఒక పర్టికులర్ రూల్ని ఫాలో అవుతుంది. అది ఎలా చెక్ చేయాలి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ర్యాండమ్గా ఒక 4 dates తీసుకొని దాన్ని సాల్వ్ చేసినప్పుడు we will get to know what are the dates we get. లెట్స్ సీ హౌ దిస్ వర్క్స్. నేను లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ అన్నాడు కాబట్టి నేను మీకు 4 different dates ఎగ్జామ్లో మీరు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దీని ఒక సొల్యూషన్ నేను మీకు చెప్తాను, మీరు అది డైరెక్ట్గా నోట్ చేసుకుని ఆన్సర్ చేసేయచ్చు. జస్ట్ బికాస్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్ క్వశ్చన్ ఇది మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి మాత్రమే నేను ప్రూవ్ చేసి చూపెడతాను. ఎగ్జామ్లో ప్లీజ్ డోంట్ డూ ఆల్ దిస్ క్యాల్కులేషన్, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ హిట్ ద ఆన్సర్. ఆల్ రైట్, నౌ లెట్స్ సే సో లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీస్ కాబట్టి 31st December. Let's talk about 1999. All right, 31st December 1999. All right, century అన్నాడు కాబట్టి let's talk about century అంటే ఒక 100 yearsకి. సో in such case మనకేం చేద్దాం, let's talk about 2000. Let's talk about 31st December 2000, last day of the century. Am I right? Or then మీరు చూసినట్లయితే last day December, and then let's talk about 2100. All right, and then 31st December 2200, and then here let's talk about December 1900. సో ఇవన్నీ చూసారంటే లాస్ట్ డే ఆఫ్ దట్ సెంచురీ ఇయర్స్ కదా ఇవన్నీ. 1900, 2000, 2100, 2200. సో ఇవి మనం సాల్వ్ చేసి ఏ పర్టికులర్ ఇయర్లో ఏ పర్టికులర్ డేస్లో వస్తుందని మనం చెక్ చేసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ us టు గెట్ ద ఆన్సర్. లెట్స్ సీ హౌ దిస్ వర్క్స్. ఫస్ట్ డేట్ మనం సాల్వ్ చేద్దాం. సో December 31st, 1900 అనేది మనం చూసినట్లయితే లెట్స్ సాల్వ్. సో సెంచురీ కోడ్స్ మనకు క్లియర్గా తెలుసు. ఇట్ ఈస్ 1900 to 1999, answer is 0. We all know this. 1900 to 1999, the code is 0. ఈ పర్టికులర్ కోడ్ యూస్ చేసి మనం సాల్వ్ చేయబోతున్నాం. నా గివెన్ డేట్ ఫస్ట్ ఇది లీప్ ఇయరా కాదా అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో 1900 అనేది సెంచురీ ఇయర్ 400 మల్టిపుల్ కాదు. సో మీరు వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. 2000 అని ఫస్ట్ 400 మల్టిపుల్ సెంచురీ ఇయర్స్లో మీరు చూస్తుంటే 400, దెన్ 800, దెన్ 1200, అండ్ దెన్ 1600, అండ్ దెన్ 2000. సో ఆబ్వియస్లీ 1900 అనేది లీప్ ఇయర్ కింద రాదు. ఈవెన్ దో ఇట్ ఇస్ divisible by 4, it is not divisible by 400, hence it's not a leap year. So in such case we can proceed directly. Now given date మనం తీసుకున్నట్లయితే 31 ప్లస్ మంత్ కోడ్. సో డిసెంబర్ యొక్క కోడ్ మీకు తెలుసు, ఇట్స్ లైక్ 033614625 అంటే లాస్ట్ డిసెంబర్లో మంత్ కోడ్ ఏమొస్తుంది, ఇట్స్ 5 ప్లస్ నెక్స్ట్ చూసినట్టే సెంచురీ కోడ్ ఇక్కడ ఏంటి 0 ప్లస్
లాస్ట్ 2 digits of the given year 00 plus and then మనం చూసినట్లయితే నెంబర్ ఆఫ్ 4 మల్టిపుల్స్ 00లో మల్టిపుల్స్ ఉండవు, సో ఇట్ ఇస్ ఆబ్వియస్లీ 00/7. ఫెంటాస్టిక్. నా 0 0 0 3 digits చూసినట్లయితే 3 పారామీటర్స్ అనేది 0 అయింది. సో 31 + 6 ఆబ్వియస్లీ 36/7. ఆల్రైట్, 36/7 ఏమవుతుంది? 7 5 35. సో ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ రిమైండర్ అనేది ఇక్కడ 1 అవుతుంది. am I right? రిమైండర్ అనేది ఇక్కడ 1 which is nothing but Monday. Remainder 1 ante Monday. So 7 5 35. Then the remainder is 1 is Monday. So from this what I can say, 31st నేను మీకు సైడ్ రాస్తాను, 31st December 1990 అనేది మేము చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ మండే. జస్ట్ ఏమని రాస్తున్నాను ఫర్ యువర్ రెఫరెన్స్, ఇట్ ఈస్ మండే. ఆల్రైట్, నా లెట్స్ టాక్ అబౌట్ 31st December 2000 ఏమవుతుంది అనేది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. 31st December 2000. ఓకే, 31st December 2000 ఏమవుతుంది ఒకసారి చెక్ చేసినట్లయితే ఫెంటాస్టిక్. ఆల్రైట్, నా సో 2000 అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్, 400 డివిజిబుల్. బట్ 31st Decemberలో ఉంది కాబట్టి ఇది సెకండ్ స్లాట్లో ఉంది. March 1st నుండి December 31st వరకు సెకండ్ స్లాట్, అంటే మీరు -1 చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యూ కెన్ ప్రొసీడ్. లీప్ ఇయర్ అయినా ఏం చేంజెస్ లేదు, జస్ట్ ప్రొసీడ్ అకార్డింగ్లీ. సో ఫస్ట్ థింగ్, డేట్ ఏంటి? గివన్ డేట్ ఇట్ ఇస్ 31 ప్లస్ మనం చూసినట్లయితే మంత్ కోడ్, డిసెంబర్ మంత్ కోడ్ ఏమవుతుంది? 05. నో చేంజెస్ అట్ ఆల్. ప్లస్ సెంచురీ కోడ్. ఎస్, సెంచురీ కోడ్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే 2000 నుండి 2099 దాకా మనకు సెంచురీ కోడ్ ఏమవుతుంది? 06 అవుతుంది. ఆల్రైట్, 6. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 6 ప్లస్ లాస్ట్ 2 digits ఆఫ్ ద గివెన్ ఇయర్ ఇట్ ఇస్ 00 ప్లస్ దీంట్లో 4 మల్టిపుల్స్ ఏంటి? 00, నో టెన్షన్, బై 7. నా ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే 31 5 ఎంతంటే 36. 36 + 6 ఏమవుతుంది? 36 + 6 మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఇస్ 42. సో 42/7. సో ఇప్పుడు రిమైండర్ మీకు ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది. అవునా? 7 6 42. రిమైండర్ 0. సో 0 అనేది రిమైండర్ అంటే మనకి ఏ పర్టికులర్ డే వస్తుంది? సండే వస్తుంది. సో 31st December 2000 మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సండే. 31st December 2000 ఇస్ గోయింగ్ టు బి సండే. ఆల్రైట్, నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే సో 31st December 2100 అనేది మనం చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. 31st December 2100 అనేది చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దాన్ని మనం చెక్ చేస్తే లెట్స్ సీ, జస్ట్ ఇయర్ చేంజ్ హియర్, కోడ్ ఇయర్ కోడ్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది దాంతోపాటు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే 31st December 2100. 31st December 2100. ఫ్యాంటాస్టిక్. నౌ year it is 31. Year it is 31. Given date is 31 and then plus, so what is that? Month code, which is 5 plus century code. So 20 century code ఏమవుతుంది? 04. Am I right? 064. 1900 to 1990, 2000 to 2096 and then next చూసారంటే 4 అవుతుంది. ప్లస్ లాస్ట్ 2 digits 00. ఈ 00లో 4 మల్టిపుల్స్ ఉంటాయా? ఉండవు. సో నో ప్రాబ్లం. సో ఆబ్వియస్లీ బై 7. ఆల్రైట్, నా నెక్స్ట్ మీరు చెక్ చేసినట్లయితే జస్ట్ దీన్ని యాడ్ చేసి మీరు డివిజన్ చేయండి. సో యాడ్ చేసి డివిజన్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 31 + 5 36 40. సో 40/7. సో 40/7. 40/7. సో అంతే కదా. 31 + 5 36, 36 + 4 40, 40/7. Now 40/7 మీరు డివిజన్ చేసినట్లయితే ఏమైతుంది? You will get 5. Am I right? So 7 5s are 35 and the remainder is 5. So 5 obviously the remainder. And 5 remainder అయితే 5 ఏం డే అవుతుంది మీరు చెక్ చేసినట్లయితే 5 is obviously Monday 1, Tuesday 2, Wednesday 3, Thursday 4 and 5 is Friday. 5 is Friday. So 31st December 2100, లాస్ట్ డే ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ సెంచురీ, 100 yearsకి లాస్ట్ డే ఏమవుతుంది? ఫ్రైడే అవుతుంది. 31st December 1990 మండే, 31st December 2000 సండే, 31st December 2100 ఫ్రైడే. సో ఇప్పుడు మనకి ఇంకా ఒక్క డేట్ మాత్రమే మిగిలింది. ఆ డేట్ ఏంటి అంటే 31st December 2200 అనేది మనం చెక్ చేయాలి. 31st December 2200 ఏం డే వస్తుంది చెక్ చేసినట్లయితే విల్ గెట్ అ క్లియర్ పిక్చర్ లాస్ట్ డే. ఆల్రైట్, నౌ లాస్ట్ డే విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 31st December 2200 ఏమవుతుంది? గివన్ డేట్ ఫస్ట్ నోట్ చేసిన 31 ప్లస్ మంత్ కోడ్ ఇస్ 5 ప్లస్ సెంచరీ కోడ్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది? 2 అవుతుంది. ప్లస్ లాస్ట్ 2 digits 00. ఈ 2 digits లో ఉన్న 4 మల్టిపుల్స్ 00/7. Am I right? సో డైరెక్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఇది. సో 31 + 5 36, 38 అవుతుంది. సో 38/7 whereas the remainder is 3.
అవునా, రిమైండర్ అనేది 3 అవుతుంది. సో 3 అంటే వెన్స్డే. సో 31st December 2200 is Wednesday. 31st December 2200 is Wednesday. Now నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మీరు మండే, సాటర్డే, ఫ్రైడే, వెన్స్డే 4 పర్టికులర్ డేట్స్ చూసాము. ఇంకొక డేట్ మనం చూసినట్లయితే వీ విల్ గెట్ అ క్లియర్ పిక్చర్ ఆన్ వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్. ఆల్ రైట్, నెక్స్ట్ మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఇంకొక డేట్ నేను మీకు సాల్వ్ చేసి చూపిస్తాను. సేమ్ థింగ్ 31st December తో పాటు 2200 కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు టేక్ 2300 నౌ. సో 31st December 2300. సో 2300 ఎలా ఉంటుంది? సేమ్ థింగ్. సో ఫస్ట్ 0642 అవునా, ఇలా వచ్చింది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ కోడ్ ఏమవుతుంది? మళ్ళీ 0తో స్టార్ట్ అవుతుంది. నేను మీకు చెప్పాను ఆ రోజు ఐటరేషన్. 20th సెంచరీకి 0, 21st సెంచరీకి 6, ఆ తర్వాత 4, ఆ తర్వాత 2, మళ్ళీ నెక్స్ట్ 24th సెంచరీ వచ్చేసరికి 0 వచ్చేస్తుంది. ఇన్ సచ్ కేస్ నౌ లెట్స్ సీ ఇయర్ కోడ్ హియర్ ఇట్ ఇస్ ఫస్ట్ గివెన్ డేట్ ప్లస్ month code 05 and the century code, obviously year code కాదు, century code. So century code is 00 plus and then last 2 digits 00 and then దీంట్లో ఈ పర్టికులర్ లాస్ట్ 2 digits లో 4 మల్టిపుల్స్ ఎన్ని చూసారంటే 00/7. Now it is once again ఈ క్యాలిక్యులేషన్ మీరు చెక్ చేసినట్టయితే 31 plus 5 36 and all zeros, so 36/7 which is nothing but 7 5s are 35 and 1 reminder. So 1 reminder అన్నప్పుడు మీకు ఏమవుతుంది? 31st December 2300 అని చేసేసరికి మళ్ళీ మండే వచ్చేస్తుంది. I hope you understand how this works. So 31st December 1990 Monday, 31st December 2000 Sunday, 31st December 2100 Friday, 31st December 2200 Wednesday, 31st December 2300 వచ్చేసరికి ఎలా ఈ 0642 ఈ పర్టికులర్ 0642 ఎలా మీకు రిపీట్ అవుతూ వస్తున్నాయో ఇక్కడ కూడా అదేలాగే ఈ మండే, సాటర్డే, ఫ్రైడే, వెన్స్డే అనేది కూడా రిపీట్ అవుతూనే వస్తుంటుంది. ఆల్రైట్, సో ఇందులో మీకు లాస్ట్ డే అంటే 31st December ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ సెంచురీ, నాట్ డెకేడ్, 100 years. సో ఇందులో మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సిందంటే మండే, రిమెంబర్ మండే, సండే, ఫ్రైడే, వెన్స్డే అనేది లాస్ట్ డే రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది ఒక పర్టికులర్ ఆర్డర్లో. ఆల్రైట్, ఇన్ సచ్ కేస్ మీకు రిపీట్ దీంట్లో లాస్ట్ డే ఆఫ్ దట్ సెంచురీ రానివి ఏవి అని చూసంటే మిస్సింగ్ చూడండి. ట్యూస్డే నో వీఆర్ నాట్ గెటింగ్, and then Thursday we are not getting, and then Saturday we are not getting. So from this I can say the last day of the century year cannot be a Tuesday, cannot be a Thursday, and cannot be a Saturday. So ఇది మీరు డైరెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. ఈ పర్టికులర్ క్యాల్కులేషన్ అనేది ఎగ్జామ్లో మీరు చేస్తే మీకు టైం సరిపోదు. ఇది జస్ట్ మీకు అండర్స్టాండింగ్ కోసమే చేసి చూపెట్టాను. మీకు కావాలి అంటే 31st December 2400, 31st December 2500 మీరు చేస్తూ రావచ్చు. ఇదే ఈ లూప్ మీకు మండే, సాటర్డే, ఫ్రైడే, వెన్స్డే అనేది రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది తప్ప ఇట్ అట్ ఎనీ కాస్ట్ లాస్ట్ డే ఆఫ్ దట్ సెంచురీ కెనాట్ బి ట్యూస్డే, థర్స్డే అండ్ దెన్ సాటర్డే. రిమెంబర్ దిస్. ఆల్ రైట్, లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఓకే, ద లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ ఇయర్ కెనాట్ బి ఇస్ వీఆర్ డన్ విత్ దిస్. అండ్ దెన్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆల్ రైట్, ద ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ ఇయర్ క్యాన్ బి అంటున్నారు. సో ఎలా అయితే ద లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ ఇయర్ కెనాట్ బి అన్నప్పుడు మనం ఏం చెప్తాం? కెనాట్ బి అంటే మనం ఏం చెప్తామంటే ఇట్ ఇస్ లైక్ ట్యూస్డే, థర్స్డే, సాటర్డే రావడానికి కుదరదు. ఇప్పుడు ద లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ ఇయర్ క్యాన్ బి అన్నాను అంటే ఇట్ ఇస్ మండే, సాటర్డే, ఫ్రైడే, వెన్స్డే. బట్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్టయితే లాస్ట్ డే కాదు, ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ ఇయర్ క్యాన్ బి అన్నాడు. సో ఇదేలాగా మీరు 1st January తీసుకున్నారు అంటే సాల్వ్ చేసి వస్తే, సో ఎక్స్ప్లెనేషన్ నేను మీకు చెప్పాను. సో మళ్ళీ కంప్లీట్గా ద లాస్ట్ డేస్ ఆఫ్ ద సెంచురీ ఇయర్ క్యాన్ బి ఫ్రైడే, వెన్స్డే, మండే, సండే. ఇదే మనం డిస్కస్ చేసాం. సో ఇవన్నీ లాస్ట్ డేస్ వచ్చేటప్పుడు సెంచురీలో, సో న్యాచురలీ ద ఫస్ట్ డేస్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంచురీస్, సో ఏ పర్టికులర్ సెంచురీస్కి ఫ్రైడే వచ్చే ప్లేస్లో ఫ్రైడే లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ అయితే, రిమెంబర్ ఫ్రైడే లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ అయితే ఫస్ట్ డే ఆబ్వియస్లీ సాటర్డే ఉంటుంది. వెన్స్డే లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ అయితే థర్స్డే ఉంటుంది. సో మండే లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ అయితే ఆ పర్టికులర్ ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ మీరు చూసినట్లయితే ట్యూస్డే అవుతుంది. దెన్ సండే లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ అయితే మండే అవుతుంది. సో వాట్ ఎవర్, ఫర్గెట్ అబౌట్ ద ఆర్డర్, ద ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ క్యాన్ బి సాటర్డే, థర్స్డే, ట్యూస్డే, మండే అవుతుందమ్మా. ఐ రిపీట్, సాటర్డే, థర్స్డే, ట్యూస్డే. మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇవే ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీస్ రావడానికి ఉన్న ఛాన్సెస్. ఫస్ట్ సాటర్డే రావచ్చు. ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ అంటే 1st Jan, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1st Jan 2001 is the best example. Now if you see the screen, Saturday
Thursday and then Tuesday and then Monday ఇవే రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. I hope you understand. Let's see the next question. Which will have the same calendar year as that of 2011? Which will have the same calendar year as of 2011? And for this it is so simple. I'm going to give you a small logic which will help you to sort of this kind of problems. మనకి 3 conditions ఉన్నాయి. ఈ 3 conditions ని మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే so you can answer it within fraction of seconds. Alright, ఆ కండిషన్ ఏంటి అని మనం చూద్దాం. సో 2011 యొక్క క్యాలెండర్ ఇయర్ మళ్ళీ ఎప్పుడు రిపీట్ అవుతుంది? మీరు క్యాలెండర్ అల్గరిథం మీరు చూసినట్లయితే మళ్ళీ రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఇట్స్ నాట్ లైక్ 1000 ఇయర్స్ ఉంటే ఆ 1000 డిఫరెంట్ ఇయర్స్ ఉండదు. మరి క్యాలెండర్ రిపీటేషన్ అంటే ఏంటి అని చూసారంటే లెట్స్ టేక్ దిస్ 2018 అనే ఇయర్లో డెఫినెట్గా Jan 1st అనేది ఒక పర్టికులర్ డే వచ్చి ఉంటుంది. Jan 2nd అనేది ఒక పర్టికులర్ డే, ఒక పర్టికులర్ డే అండ్ డేట్ అనేది మ్యాచ్ అవుతూ వస్తుంది. అవునా? కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఇదేలాగా ఫస్ట్ డే ఆ పర్టికులర్ డేలో రావడం, ఆ పర్టికులర్ డేట్లో రావడం, సెకండ్ డే అదే డేట్లో రావడం. అంటే 2 క్యాలెండర్స్ మీరు తీసుకొని పైన హెడ్డింగ్ మీరు రిమూవ్ చేసినట్టయితే అంటే 2018 ఇంకేదన్నా ఆ హెడ్డింగ్ మీరు తీసేసినట్టయితే 2 క్యాలెండర్స్ డేట్స్ అండ్ డేస్ అనేది మ్యాచ్ అవుతూ వస్తుంది. మీరు ఏ పర్టికులర్ డేట్ తీసుకున్నా ఆ పర్టికులర్ డేట్ ఏ పర్టికులర్ డేలో ఉంది అనేది ఈ క్యాలెండర్లో అలానే ఉంటుంది. బట్ ఇది ఏంటంటే ఒక అల్గరిథంని ఫాలో అవుతూ రిపీట్ అవుతుంటుంది. ఆ అల్గరిథం ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. లెట్స్ సీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూసినట్లయితే ఎక్స్ప్లెనేషన్, ఇఫ్ ద గివెన్ ఇయర్ ఇస్ అ లీప్ ఇయర్ దెన్ యాడ్ 28. గివెన్ ఇయర్ ఇస్ అ లీప్ ఇయర్ దెన్ యాడ్ 28 అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లీప్ ఇయర్ క్యాలెండర్ మళ్ళీ ఎప్పుడు రిపీట్ అవుతుందంటే ఎవ్రీ 28 ఇయర్స్కి ఒకసారి లీప్ ఇయర్ క్యాలెండర్ రిపీట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2000 అనేది లీప్ ఇయర్, ఆ పర్టికులర్ క్యాలెండర్ మీకు ఎప్పుడు రిపీట్ అవుతుందంటే 2028, జస్ట్ యాడ్ 2028లో రిపీట్ అవుతుంది. ఇఫ్ ద గివెన్ ఇయర్ ఇస్ అ ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్ దెన్ యాడ్ 6. నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 2000 అనేది లీప్ ఇయర్, లేదు మీరు 2004 తీసుకోవచ్చు లీప్ ఇయర్, 2008 తీసుకోవచ్చు. మీరు ఏ లీప్ ఇయర్ మీరు తీసుకున్నట్టయినా మీరు జస్ట్ 28 యాడ్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ రిపిటేషన్. సో అది ఎలా అనేది నేను చెప్తాను. ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. Let's see how this works. So 2004 నేను తీసుకున్నాను. 2004 అనేది ఇయర్ ఒక లీప్ ఇయర్. ఈ లీప్ ఇయర్ క్యాలెండర్ నాకు మళ్ళీ ఎప్పుడు రిపీట్ అవుతుందంటే జస్ట్ యాడ్ 28. మీరు 28 యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? 2032. దట్స్ ఇట్. సో ఫ్రమ్ దిస్ వాట్ ఐ కెన్ సే 2004 క్యాలెండర్ 2032 క్యాలెండర్ అనేది సేమ్గా ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ హౌ ద క్యాలెండర్ అల్గరిథం వర్క్స్. దిస్ ఇస్ హౌ దే డిజైన్ ద అల్గరిథం. ఆల్ రైట్. నెక్స్ట్ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. 2016 అనేది కూడా ఒక లీప్ ఇయర్. ఐ రైట్? 2016 లీప్ ఇయర్. దీనికి మీరు ప్లస్ 28 యాడ్ చేసినట్టయితే ఏమవుతుంది? ఇట్స్ సో సింపుల్, 2044. సో 2044. సో 2016 అండ్ 2044 క్యాలెండర్ రెండు సేమ్గా ఉంటుంది. ఓకే, రిపీట్ అవుతుంది. ఇది లీప్ ఇయర్కి. సో ఇఫ్ ద ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్ అంటే ఏంటని చూస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2004 అనేది మీకు లీప్ ఇయర్. అవునా? సో ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్ అంటే 2005 అనేది ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్ అవుతుంది. సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు 2016 అనేది లీప్ ఇయర్ అయితే 2017 అనేది ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్. ఆల్రైట్. తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా వచ్చే లీప్ ఇయర్ తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా వచ్చే ఇయర్ని నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్ అంటాం. సో వాటికి మనం ఏం చేయాలంటే యాడ్ 6. ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. యాడ్ 6 అంటే లెట్స్ సీ నేను 2005 తీసుకుంటున్నాను. 2005 ఇస్ అన్ ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్, ఎందుకంటే 2004 లీప్ ఇయర్. సో నేను దానికి 6 యాడ్ చేసుకుంటే ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 2011. సో 2005లో వచ్చిన 2005లో వచ్చిన ఇయర్ యొక్క క్యాలెండర్ ఇయర్ దాని యొక్క రిపిటేషన్ ఎప్పుడు ఉంటుందంటే మళ్ళీ యాడ్ 6 అంటే 2011లో రిపీట్ అవుతుంది. బట్ మన క్వశ్చన్ ఇది కాదు. మనకి 2011లో వచ్చే క్యాలెండర్ మళ్ళీ ఎప్పుడు రిపీట్ అవుతుంది దానికి మళ్ళీ వస్తాను. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ థింగ్. ఫర్ అదర్స్ యాడ్ 11 అని చెప్పాను. ఫర్ అదర్స్ యాడ్ 11 అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లీప్ ఇయర్ నుండి ఇంకొక లీప్ ఇయర్ రావడానికి మనకి 4 years మధ్యలో గ్యాప్ ఉంటుంది. ఎవ్రీ 4 yearsకి వస్తుంది కాబట్టి మధ్యలో 3 years గ్యాప్ ఉంటుంది. ఇన్ సచ్ కేస్ ఎలా అనేది చూద్దాం. ఒక 4 years ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని నేను చెప్తాను. మీరు ఏ క్వశ్చన్కైనా ఇదే అప్లై చేసుకోవచ్చు. లెట్స్ టేక్ 4 years. నేను 2016, 2017, 2018 అండ్ దెన్ 2019 ఈ 4 years నేను మీకు తీసుకుంటున్నాను. దీంట్లో దిస్ ఇస్ అ లీప్ ఇయర్. సో దిస్ ఇస్ నేను స్టార్ మార్క్ పెట్టినాను. దీనికి జస్ట్ 28 యాడ్ చేస్తే 2044 వచ్చేస్తుంది. సో సిన్స్ దిస్ ఇస్ అ లీప్ ఇయర్ నేను ప్లస్ 28 యాడ్ చేశాను. రిమెంబర్, ప్లస్ 28 యాడ్ చేస్తే నా క్యాలెండర్ ఇయర్ రిపీట్ అవుతుంది. నౌ దిస్ ఇస్ 2017. ఇది ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్. 2017 ఏమవుతుందంటే 2023లో మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది. సో ఐ విల్ జస్ట్ యాడ్ 6 ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ద అల్గరిథం. ప్లస్ 6 అనేది యాడ్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్ కాబట్టి జస్ట్ యాడ్ 6. ఫర్ అదర్స్ అని ఇక్కడ ఏంటంటే 2018, 2019 అనేది అదర్స్. ఎందుకంటే మళ్ళీ మీకు
20 అనేది లీప్ ఇయర్, మళ్ళీ 2020 లీప్ ఇయర్. సో ఇది వదిలేస్తే ఈ రెండింటికి మనం జస్ట్ ఏమవుతుంది ఎలా చేస్తే, సో సింపుల్, వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ప్లస్ 11 అంటే 2018కి 11 యాడ్ చేసి మీకు ఏమవుతుంది 2029 అండ్ దెన్ 2019 ఇట్ ఇస్ 2030. ఆల్రైట్, సో ఇది చూశారు అంటే 2018 యొక్క క్యాలెండర్ ఇయర్ 2029లో రిపీట్ అవుతుంది అండ్ దెన్ 2019 యొక్క క్యాలెండర్ ఇయర్ 2030లో రిపీట్ అవుతుంది. సో సింపుల్. ఆల్రైట్, యాడ్ 28 if it's a leap year, add 6 if it's a year next to leap year, add 11 for others. ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ మనం చూసినట్లయితే, సో just see the questions. It is so simple. Which are, I mean, will have the same calendar year as that of 2011 అని చెప్పి మీకు ఇచ్చాము. 2011 మీకు ఇచ్చినట్లయితే see it is so simple. So 2011 అనేది ఏంటి అని చెక్ చేయాలి. see 2008 అనేది లీప్ ఇయర్, am I right? 2008 అనేది లీప్ ఇయర్. 2009 అనేది చూసినట్లయితే మీకు ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్, నెక్స్ట్ 2010 and then 2011. This is how it works. So అది నేను మీకు క్లియర్గా రాస్తే, I repeat this once again. సో 2008 అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్. ఆల్రైట్, 2009 ఇట్స్ అ ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్, నెక్స్ట్ 2010 and 2011. సో 2011 అదర్స్ వస్తుంది కాబట్టి జస్ట్ యాడ్ ప్లస్ 11. సో విచ్ you'll get it in 2023. 2011, I mean it's like 2022. That's it. Just add 11. It's so simple. So whatever it is, just add 11. And if you see the options, it is 2022. That is what we are talking about. My screen is chusinattayite option A 2015, 2016, 2017, 2018 and then 2022. All right, this is how it works. So answer is 2022. All right, now, so very important question. How many days are there in X weeks and X days? Most frequently asked question when it comes to calendars. So question mali note cheskondi, chala important. How many days are there in X weeks and X days? So X weeks, X days lo, I mean any days untundi. What does it mean X weeks and X days అని మీకు క్వశ్చన్ రావచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ X weeks, X days అంటే X వాల్యూలో మీన్ X ప్లేస్లో మీరు ఏదైనా సబ్స్టిట్యూట్ చేయించుకోవచ్చు. ఐ మీన్ 2 weeks 2 days, 3 weeks 3 days, 4 weeks 4 days ఇలా అనమాట. X కామన్, వీక్స్ అనేది కామన్. సో ఎక్స్ వీక్స్ ఎక్స్ డేస్లో ఎన్ని డేస్ ఉంటుంది టోటల్గా అనేది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. మనకి ఇక్కడ 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. అదేంటంటే ఫస్ట్ ఇట్ ఇస్ 7x square and then 8x, 14x, D 7 and E none of this. Answer is so simple. Answer is 8x. 8x ఎలా వస్తుంది అనేది ఒకసారి మనం చెక్ చేద్దాం. See, so simple. Just x place లో ఒకటి సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చూసి ఒక వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే విల్ గెట్ ఇట్. లెట్స్ సీ హౌ దిస్ వర్క్స్. సో x weeks, x days. Am I right? X weeks, X days అనేది మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్. అండ్ దెన్ సో సింపుల్, లెట్ x is equal to 3. లెట్ x is equal to 3. మీరు 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలని అవసరం లేదు, మీరు ఏదైనా సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. నేను ఎగ్జాంపుల్కి తీసుకుంటున్నాను. లెట్ x equal to 3. x equal to 3 అయితే ఏమవుతుంది మీకు 3 weeks 3 days అవుతుంది. Am I right? Just because x is common for weeks and days, 3 weeks 3 days అవుతుంది. 3 weeks 3 days ఎంత మీరు చెక్ చేసినట్టే 3 weeks అంటే we know that weekly 7 days, 3 weeks అంటే 21 days and then 3 it is going to be 24 days. సో 3 weeks 3 daysలో మొత్తం ఎన్ని డేస్ ఉంటుందంటే 24 days. ఇప్పుడు ఈ 24 అనేది మీకు ఆప్షన్లో ఎక్కడ సాటిస్ఫై అవుతుందో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద ఆన్సర్. సో మీరు చూసినట్లయితే లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ 7x square ఉంది. 7x square మీరు చూసినట్లయితే 7 and what is the value of x? It is 3. So 7 into 3 square. 7 into 3 square అంటే 7 into 9. So 7 into 9 is obviously 7 9s are, it is 63. It is not the answer just because we supposed to get 24 days. Avuna. Next option 2 chudandi. Option 2, what is option 2 here? It is 8x. So simple, 8x. So 8 into point is nothing but into x and ikkadanta x is 3. So 8 into 3 which is 24 days. Perfect. So this is going to be our answer. 8x is the answer. And 14x annaru, 14 into 3 42, not at all sufficient. And 7 no, and none of this no. So answer is 8x.
Alright, so I hope you understand the classes. So ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మీరు చూసారు కదా. సో నిన్న మనం ఫస్ట్ క్యాలెండర్ క్వశ్చన్, బేసిక్ క్యాలెండర్ క్వశ్చన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది చెక్ చేసాం. ఐ మీన్ ఒక పర్టికులర్ డేట్ ఇచ్చి ఆ పర్టికులర్ డేట్లో ఏ డే అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అనేది ఇట్స్ అ బేసిక్. అండ్ టుడే సో we have discussed multiple problems. I hope you understand calendar's concept. If you have any questions or doubts, please post in the comments. I shall reply. I'm just waiting for your comments. Alright, thank you so much for the class. Everyone, good morning. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSTC. So today we are going to discuss analogy. What is meant by analogy and how it works. So first, in order to get into the problems, we understand what is the methodology under this. All right, let's start. So when it comes to analogy, let's discuss the format first. What is meant by analogy and how it works? See, it is so simple. Analogy in the sense, so there will be a relationship between two terms or words. We need to understand how it works. All right, let's say for example, A, B, C, D. Can you see this? A, B, C, D. All right, now I'm going to, apply some relationship to this particular variables, and I'm going to derive an analogy from this and how it works ane chuddamante. See for example, A and B ikkada nenu meeku 4 variables rasanu avuna. Ee 4 variables chusaru ante, see here A and B oka relationship lo undi, hence I'm going to use this colon. I repeat, A and B anedi oka relationship lo undi, ee particular relationship. So A and B are in a particular relationship, and try to understand C and D are in a particular relationship. I repeat, analogies lo entante, see, we understand what is the relationship between two terms here, and we need to apply the same relationship to the other variables in order to get the answer. Ante adi ela anedi nenu meeku cheptanu. For example, we have 4 variables. A variables enti ante A, B, C, D. ఇవే ఆ 4 వేరియబుల్స్. సో ఈ వేరియబుల్స్ని యూజ్ చేసి అనాలజీని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం అనేది ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం. నా ఏ అండ్ బి ఆర్ ఇన్ అ రిలేషన్షిప్. ఆర్ ఇన్ అ రిలేషన్షిప్ అనేది ఎలా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనేది బికి బ్రదర్ అనుకుందాం. Try to understand, A is the brother of B. For your understanding purpose, A is the brother of B. Alright, so ఈ రిలేషన్షిప్ లో ఉంది అని మెన్షన్ చేయడానికి నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే జస్ట్ ఒక కోలన్ మెన్షన్ చేస్తాను. అట్ ద సేమ్ టైమ్ నా C and D are in a relationship. Once again, C and D are in a relationship. So ఈ C and D ఏ రిలేషన్షిప్ లో ఉందంటే, once again C is the brother of D. Alright, C is the brother of D. So A, B యొక్క రిలేషన్షిప్ ఏంటి? సిబ్లింగ్స్. A is the brother of B, సిబ్లింగ్స్. అండ్ C, D రిలేషన్షిప్ ఏంటి అంటే, ఇట్ ఇస్ వన్స్ అగైన్ సిబ్లింగ్స్. C is the brother of D అంటున్నాను, సిబ్లింగ్స్. ఆల్రైట్, సో దీన్ని బట్టి ఏంటంటే A అండ్ B ఏ రిలేషన్షిప్లో అయితే ఉన్నాయో, C అండ్ D కూడా అదే రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు. అంటే A అండ్ B సిబ్లింగ్స్ అయితే C అండ్ D కూడా సిబ్లింగ్సే. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సిబ్లింగ్స్ కాదు ఇంకేదైనా తీసుకుంటే, లెట్స్ సే A and B, A father, B son అని తీసుకుందాం. I repeat, A father, B son అని తీసుకుంటే, once again C is to D కూడా C father, D అనేది son అని తీసుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఇవి రెండు సేమ్ రిలేషన్షిప్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మార్క్ ఇట్ as an ప్రపోర్షన్ సింబల్ ఉంటుంది. ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అనాలజీ. నా ఈ అనాలజీ ఎలా డిరైవ్ అవుతుంది ఏంటి అనేది చెక్ చేస్తాం. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్, మీకు ఎగ్జామ్స్లో మీ క్వశ్చన్స్లో మీరు చూసినట్లయితే దిల్ నాట్ గివ్ యూ ద 4th టర్మ్, దిల్ నాట్ గివ్ యూ దిస్ D. ఎందుకు D ఇవ్వరు అనేదంటే, దిస్ ఇస్ వాట్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. ఈ Dనే మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో AB ఒక రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు. సో AB ఏ రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు అంటే, CD కూడా అదే రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, A is the brother of B అంటే C is also brother of that person. ఆల్రైట్, నా దీంట్లో మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, రిమెంబర్, Aకి Cకి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. Aకి Cకి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. ఆల్రైట్, అండ్ A at any cost C కి రిలేట్ అవ్వడు. ఆల్రైట్, సో ఏ పర్టికులర్ రిలేషన్షిప్ is given in between A and B. అంటే క్వశ్చన్లో మీకు ఏకి బీకి ఒక పర్టికులర్ రిలేషన్షిప్ ఇస్తారు. అట్ ద సేమ్ టైమ్, సో A is to B ప్రపోర్షన్, C is to క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది మీకు క్వశ్చన్ అయితే, A and Bకి ఒక రిలేషన్షిప్ డెఫినెట్గా ఉంటారు అని చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ. సో ఇలా కోలన్ మెన్షన్ చేశాను అంటేనే వీళ్ళిద్దరు ఒక రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు అని చెప్పి ఒక రిలేషన్షిప్ వాళ్ళే ఇస్తారు. అండ్ దెన్ C is to
క్వశ్చన్ మార్క్ అంటారు. సో ఈ ఏస్ టు బిలో ఏ రిలేషన్షిప్ అయితే, ఈ ఏస్ టు బికి ఏ రిలేషన్షిప్ అయితే ఉందో అదే రిలేషన్షిప్ మీకు సికి అప్లై చేసినప్పుడు మీకు ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది అనేది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే ఎలా? దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసే ముందు there are certain points which you need to remember. A and C కి ఎటువంటి, రిమెంబర్ A and C కి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు, A and B కి మాత్రమే రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం B and C కి కూడా ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. ఆల్ రైట్, ఇది ఎలా అనేది మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే, సో A, B అనేది ఒక టీమ్. ఆల్ రైట్, C, D అనేది ఒక టీమ్. బట్ ఈ D ఎవరు అనేది వాళ్ళు ఎవరు, దట్ ఈస్ వాట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. బట్ వీళ్ళిద్దరు ఒక టీం, వీళ్ళిద్దరు ఒక టీం, అంటే వీళ్ళిద్దరికి ఒక రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. వీళ్ళిద్దరికి ఏ రిలేషన్షిప్ అయితే ఉంటుందో C and D కూడా అదే రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. సో ఒక పర్టికులర్ రిలేషన్షిప్ వాళ్ళే ఇస్తారు, ఆ రిలేషన్షిప్ని యూటిలైజ్ చేసి అప్లై చేసి వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఆన్సర్. నా ఎట్ ద సేమ్ టైం రిమెంబర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ D ఉంది అంటే కూడా, ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఫార్మాట్ పక్కన పెడితే ఫస్ట్ ఫార్మాట్ చూద్దాం. ఇక్కడ D అనేది కూడా ఉంది అంటే రిమెంబర్ A Dకి కూడా ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, ఉండదు కూడా. A Dకి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు, అండ్ దెన్ B Dకి కూడా ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. సో అనాలజీలో A B C D, సో A అండ్ B ఒక సెట్, C అండ్ D అనేది ఒక సెట్. A అండ్ Bకి ఒక రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది, C అండ్ Dకి A అండ్ Bకి ఏ రిలేషన్షిప్ అయితే ఉంటుందో C అండ్ Dకి కూడా అదే రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. బట్ Aకి Cకి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు, అట్ ద సేమ్ టైం A అండ్ Dకి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు, B అండ్ Cకి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు, B అండ్ Dకి కూడా ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. సో ఇది మనం టీమ్గా కన్సిడర్ చేస్తే A అండ్ B ఒక టీమ్ ఇక్కడ, C అండ్ D ఒక టీమ్ ఇక్కడ. ఆల్ రైట్, మరి మీరు ఏంటి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే, సో సింపుల్, ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఎలా ఇస్తారంటే A is to B అనేది ఇస్తారు. సో A is to B అనేది 2 టర్మ్స్ ఇస్తారు. ఆల్ రైట్, ఈ 2 టర్మ్స్ చూడగానే మీరు ఫస్ట్ థింగ్ ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఫస్ట్ థింగ్ ఇక్కడ D ఏంటి అనేది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసే ముందు, అంటే A is to B ప్రపోర్షన్ C is to D, అంటే దీన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిందంటే A అండ్ B ఎటువంటి రిలేషన్స్లో ఉన్నారో C అండ్ ద నెక్స్ట్ టర్మ్ కూడా అదే రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు. సో క్వశ్చన్ చూడగానే మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ రిలేషన్షిప్ ఏంటి అనేది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇది మీరు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు అంటే, సో మీ ఒకాబులరీ మీకు దీంట్లో హెల్ప్ చేస్తున్నాయి. గైస్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్, అనాలజీస్లో మీకు నెంబర్ అనాలజీ ఉంది, రిమెంబర్ నెంబర్ అనాలజీ ఉంది, వర్డ్ అనాలజీ ఉంది, కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్ అనాలజీ ఉంది. సో అనాలజీ అనేది ఓన్లీ ఒకాబులరీకి మాత్రమే యూజ్ చేస్తారని కాదు, అనాలజీ అనేది నంబర్స్కి కూడా యూజ్ చేస్తారు. సో ఇట్ డిపెండ్స్. Alright, so we have 3 types of analogies. First type, questions based on vocabulary, English terminology, words, and words probably, and then questions based on numbers and questions based on coding and decoding. Alright, now so A and B కు ఒక రిలేషన్షిప్, ఈ రిలేషన్షిప్ని ఏంటి అనేది మనమే ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది, వాళ్ళు ఇవ్వరు. ఆల్రైట్, ఈ రిలేషన్షిప్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఇదే రిలేషన్షిప్ని మనం ఇక్కడ సీక్ అప్లై చేస్తాం. సో సీక్ అప్లై చేసినప్పుడు అప్లికేషన్, రిలేషన్షిప్ అప్లికేషన్. సో ఇది అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుందిరా అంటే మనకి ఈ ఫైనల్ ఆన్సర్ ఆటోమేటిక్గా డిరైవ్ అవుతుంది. బట్ ఛాలెంజెస్ ఏంటి అనాలజీలో అనేది మీరు చూసుకోవాలి. గైస్ నేను మీకు ఫస్ట్ నుండే చెప్తున్నాను, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు యాప్టిట్యూడ్ క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు హార్డ్గా ఉండదు. ఆల్రైట్, క్వశ్చన్స్ అనేది ఒక స్టాండర్డ్ ఒక స్టాండర్డ్స్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, ఒక స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్, ఒక స్టాండర్డ్స్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటుంది. సో క్వశ్చన్ ఈజీ లేదు క్వశ్చన్ హార్డ్ అనేది ఎప్పుడు డిఫరెన్షియేట్ చేస్తారు అంటే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ ఆన్సర్స్. ఓకే, ఆప్షన్స్, మీ ఆప్షన్సే మీ క్వశ్చన్ ఈజీగాను టఫ్గాను చేస్తుంది. ఆల్రైట్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అనేది మీరు చూసినట్లయితే, సో దీనికి మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, క్వశ్చన్స్ ఎలా టఫ్ చేస్తుంది అనేది. మీరు ఒక క్వశ్చన్ హార్డా ఈజీనా అనేది ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తారు అంటే ఆప్షన్స్ని బేస్ చేసుకొని. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we have a calculation. ఆ క్యాల్కులేషన్ ఎలా ఉంది అంటే 4905. ఇది మీకు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను యాప్టిట్యూడ్ ఇంట్రడక్షన్లో, బట్ ఐమ్ జస్ట్ రిపీటింగ్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ థింగ్. 4905 అనే నెంబర్ ఉంది, అండ్ దీన్ని 698 అనే నెంబర్ డివైడ్ చేయాలి. ఐ రిపీట్, 4905 అనే ఒక నెంబర్ని 698 డివైడ్ చేస్తే, సో ఇదే మీ క్యాల్కులేషన్ యొక్క ఫైనల్ సొల్యూషన్ పార్ట్. దీన్ని డివైడ్ చేసినట్లయితే విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. నా ఈ సేమ్ క్యాల్కులేషన్ని ఎలా ఈజీగా చేయాలి, ఎలా హార్డ్గా చేయాలి అనేది ఆప్షన్స్ డిఫైన్ చేస్తుంది. లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఈ ఆప్షన్ ఎలా ఉంది అంటే, లెట్స్ సే 6 some 2 digit, 2 7.2 digits, 3 8.2 digits, and then 4
9.2 digits. So empty space is just 2 digit numbers and 6.46 6.01 something. Okay, just an example. Now ఇంకొక ఆప్షన్ మీరు చూసినట్లయితే ఇది ఒక సెట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్. ఇంకొక సెట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ మీరు చూసినట్లయితే 7 పాయింట్, సెకండ్ ఆప్షన్ కూడా 7 పాయింట్, థర్డ్ ఆప్షన్ కూడా 7 పాయింట్, ఫోర్త్ ఆప్షన్ 7 పాయింట్. అన్ని 7 పాయింట్స్ ఉంది. బట్ నెక్స్ట్ వచ్చే డిజిట్స్ ఇక్కడ డిఫరెంట్. నెక్స్ట్ వచ్చే డిజిట్స్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ అంటే ఏంటి, ఎలా అని చెప్పి. సో ఈ క్వశ్చన్ ఒక్కసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. సో 4905/698. సో ఈ పర్టికులర్ ఆప్షన్స్ చూసినట్లయితే 6 పాయింట్స్, 7 పాయింట్, 8 పాయింట్, 9 పాయింట్ అన్నిటికీ చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. am I right? సో ఇది మీరు క్యాల్కులేషన్ పార్ట్లో మీరు చూసినట్లయితే దీన్ని మనం కంప్లీట్గా 7ని కాసేపు అజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు. 698 or 700 or 7 వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే. అండ్ దీన్ని నేను 4900గా అజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు. am I right? 4900 గాను, దీన్ని 700 గాను అప్రాక్సిమేషన్. నా this two zeros gets cancelled. So 7 ones, it is 7 7. So 7 points. Exactగా ఇది 7 points మనకు రావచ్చు. 7 points. I mean ఇది 6 point లో కాకపోయినా 7స్లో రావచ్చు. సో డెఫినెట్గా ఇది 700 కంటే ఈ వాల్యూ తక్కువే ఉంది అండ్ ఇది 4900 కంటే ఎక్కువే ఉంది. సో డెఫినెట్గా ఇక్కడ 6 పాయింట్ రావడానికి ఛాన్స్ లేదు, 7.0 లేదు, 7 పాయింట్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. ఆల్రైట్, నా ఇది ఒక బేసిక్ క్యాల్కులేషన్. నా ఈ ఆప్షన్స్ మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ అస్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ 6 పాయింట్ and second option 7 point, third option is 8 point, fourth option is 9 point. So obviously ఈ పర్టికులర్ ఆప్షన్స్ మనకి క్యాల్కులేషన్ ఈజీ చేసింది. జస్ట్ బికాస్ బై సీయింగ్ దిస్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీ కెన్ సే దిస్ ఇస్ 7 పాయింట్. ఆల్రైట్, సో 6ని 8ని 9ని ఆటోమేటిక్గా ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు, ఎందుకంటే 49/7 వీ నో దట్ ఇట్ ఇస్ 7/7. ఆల్రైట్, నా ఇదే మీరు సెకండ్ సెట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే అన్ని 7 పాయింట్స్లోనే ఉంది. సో అన్ని 7 పాయింట్స్లోనే ఉండేటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం అప్రాక్సిమేషన్ వాల్యూ మనం చేయలేం. Alright, in such case we need to do the division. In the sense 4905 divided by 698 మీరు ఎగ్జాక్ట్గా డివిజన్ చేసి ఫైనల్గా వచ్చే కోషియంట్ని మాత్రమే మీరు చూస్ చేసుకోగలుగుతారు. ఐ మీన్ అది 7.0709 1 ఉండొచ్చు, లేదు 7.02 ఉండొచ్చు, 7.03 ఉండొచ్చు, 7.04 ఉండొచ్చు. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్. సో ఈ మీ క్యాల్కులేషన్స్ని మీ ఆప్షన్స్ మాత్రమే హార్డ్ చేయగలుగుతుంది. సో యాప్టిట్యూడ్లో ఎటువంటి క్వశ్చన్ అయినా మీ ఆప్షన్స్ని బేస్ చేసుకుని మీ యొక్క టైమింగ్ అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. సో I suggest you to go to the options first. Understand what is option A, options B, option C and option D. Please don't ignore. ఎంతసేపు మీరు క్వశ్చన్తో స్ట్రగుల్ అవుతుంటే మీ ఆప్షన్స్ 90% ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ మీరు ఆప్షన్ని చూసి ఎలిమినేషన్ మెథడ్లో మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు. am I right? సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఇది మీరు చూసారు కదా, ఇది ఎందుకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారంటే ద సేమ్ అప్లైస్ టు అనాలజీ హియర్. సో అనాలజీలో A and B డెఫినెట్గా ఒక రిలేషన్షిప్లో ఉంటుంది అన్నాను. అట్ ద సేమ్ టైమ్ C and D ఒక అదే రిలేషన్షిప్లో ఉంటుంది. బట్ ఈ A and Bకి ఫస్ట్ మీరు రిలేషన్షిప్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన వెంటనే సికి అప్లై చేసి డి ఏంటి అనేది చెక్ చేసే ముందు కింద ఉన్న ఆప్షన్స్ ఏంటి అని చూడండి. సో ఆప్షన్స్ ఈజీ అంటే క్వశ్చన్ ఈజీ చేయాలంటే అన్ని మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు, అంటే సంబంధమే లేకుండా ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు. ఎలిమినేషన్ రూల్లో మీరు ఎగ్జాక్ట్గా అది ఏంటి అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ క్వశ్చన్ని హార్డ్గా అడగాలి అనుకుంటే 4 ఆప్షన్స్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్గా ఉంటుంది. అంటే ఒక ఆన్సర్ 100% కరెక్ట్, ఇంకొక ఆన్సర్ 90% సిమిలర్గా ఉంటుంది, ఇంకొక ఆప్షన్ 80% సిమిలర్గాను, ఇంకొక ఆప్షన్ సిమిలర్ 50 or 60% సిమిలర్గాను ఉంటుంది. సో దట్ టైమ్ you take at that particular time you'll be confused అంటే నేను ఆప్షన్ ఏది షూట్ చేసుకోవాలి. సో ఇన్ సచ్ కేస్ సో దీంట్లో మీరు వర్డ్స్ అనేది ఒకాబులరీ ఆన్ డైలీ బేసిస్ మీకు ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ మీ యాప్టిట్యూడ్ ఎంత ముఖ్యమో మీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కూడా అంతే ముఖ్యం. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఇలాంటి టాపిక్స్ మీరు రీజనింగ్లో వర్బల్ రీజనింగ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు బీ మోర్ కాషియస్. Okay, more cautious and try to learn as much as vocabulary you can. It really helps you to crack the examination. And ee vocabulary anedi meek in fact so question edanna let's say for example edanna complicated terminology వచ్చేటప్పుడు కూడా మీకు వచ్చినప్పుడు కూడా మీకు ఈజీగా ఉంటుంది సాల్వ్ చేయడానికి. ఆల్రైట్, నా సో ఇది అర్థమైంది కదా. A is to B, C is to D, A is to A and B ఏ రిలేషన్షిప్ ఉందో అది ఫైండ్ అవుట్ చేసి అది మనం Cకి అప్లై చేసి అండ్ దెన్ C నుండి ఆ D అనేది ఏంటి అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. సో బిఫోర్ వి గెట్ ఇన్ టు ద ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ లెట్ మీ ట్రైన్ యూ పీపుల్ ఆన్ సర్టెన్ vocabulary. కొన్ని మీకు నేను హెల్ప్ చేస్తాను, కొన్ని రిలేషన్షిప్స్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఆల్రైట్, జస్ట్ నోట్ డౌన్ ఫస్ట్ వన్. Alright, it's going to be study and relationship. Let's say for example study and the topic relationship అనేది చూసుకుందాం. స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్ ఏంటి, ఎలా ఉంటుంది. ఆల్రైట్, సో లెట్స్ సీ. దీంట్లో సో నేను మీకు చెప్పినట్లు ఈ A, B, C, ఈ D అనే టర్మ్ ఫోర్త్ టర్మ్ని మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆల్రైట్, ఈ స్టడీ అండ్ టాపిక్ అనే ఈ స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్ సాల్వ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఒక బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు చెప్తాను. వెరీ వెరీ బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్.
let's say I'm going to start with Earth, it's planet, Earth, planet, and Moon, question mark. So it's a very basic example. I repeat this: Earth, planet, Moon, question mark. ఇదే మీ అనాలజీ క్వశ్చన్. సో దీంట్లో నేను ఆప్షన్స్ మీకు ఇవ్వట్లేదు, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కాబట్టి. సో ఐ వాంట్ యూ పీపుల్ టు గెస్. ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో ఎర్త్, ప్లానెట్, మూన్, క్వశ్చన్ మార్క్ కదా. దీన్ని మీరు సాల్వ్ చేసే ముందు ఫస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ దిస్ ఎర్త్ అండ్ ప్లానెట్. సో మన సోలార్ సిస్టంలో ట్రై టు అండర్స్టాండ్, మన సోలార్ సిస్టంలో ఎర్త్ ఏంటి? ఎర్త్ ఇస్ అ ప్లానెట్. ఐ ఐ రైట్? సో వీనస్, మార్చ్, ఎర్త్, జూపిటర్, యురేనస్, ఆల్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇట్స్ అ ప్లానెట్. సో ఇక్కడ ఒక సోలార్ సిస్టంలో ఎర్త్ యొక్క నేమ్ ఏంటి, దాని యొక్క పర్టికులర్ స్పెసిఫికేషన్ ఏంటి అంటే ఇట్స్ అ ప్లానెట్. మరి సన్ అనేది ఏంటి అంటే ఇట్స్ అ స్టార్. రిమెంబర్, సన్ ఇస్ నాట్ అ ప్లానెట్, సన్ ఇస్ అ స్టార్. సో ఇట్స్ అ వెరీ బేసిక్ థింగ్. అండ్ మరి మూన్ ఏమవుతుంది అంటే మూన్ ఇస్, సో ఎర్త్ అనేది మన సోలార్ సిస్టంలో ప్లానెట్ అయితే మూన్ అనేది ఏమవుతుంది? శాటిలైట్. ఆల్రైట్, సో మూన్ ఇస్ అ, ఇట్స్ అ శాటిలైట్, ఇట్స్ అ నేచురల్ శాటిలైట్, ఇట్స్ నాట్ అన్ ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్, ఇట్స్ శాటిలైట్. సో సన్ ఎర్త్ అనేది ప్లానెట్ అయితే మూన్ అనేది శాటిలైట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అనాలజీ. ఓకే, సో ఇలాంటి అనాలజీ క్వశ్చన్స్ని మీరు సాల్వ్ చేయాలంటే మీరు చాలా బుక్స్ చదవాల్సి ఉంటుంది, చాలా వొకాబులరీ నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. వాటిల్లో కొన్ని రిలేషన్షిప్స్ మాత్రం నేను మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఆ కొన్ని రిలేషన్షిప్స్ ఏంటి అనేది చూద్దాం. ఇన్ ద సెన్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఏ అండ్ బి మాత్రం నేను మీకు చెప్తాను. సి అండ్ డికి నేను వెళ్ళట్లేదు. సి అండ్ డి అంటే క్వశ్చన్స్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఏ అండ్ బి అంటే లెట్స్ సే రెండు టర్మ్స్ ఇస్తే వాటి మధ్యలో రిలేషన్షిప్స్ ఎలా ఉంటుంది, ఆ రిలేషన్షిప్స్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనేది నేను ముందే మీకు ఇస్తున్నాను. అంటే ఇవి ఏంటి అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ నుంచి కామన్గా అడిగే రిలేషన్షిప్స్ని నేను మీకు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి అది వరకు ఈరోజు నేను చెప్తున్నాను. ఆల్రైట్, లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్. సో స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్ ఏమొస్తుంది? ఆల్రైట్, ద ఫస్ట్ వన్, లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ సర్టెన్ ఎగ్జాంపుల్. స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్ మీరు చూసినట్లయితే ఫస్ట్ థింగ్ లెట్స్ సే బాటనీ. సో మీ సబ్జెక్ట్స్ నుంచి చూద్దాం. ఇట్స్ లైక్ స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్. స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్, వీటిలో కామన్గా అడిగే క్వశ్చన్స్ కొన్ని ఇంపార్టెన్స్ మీకు చెప్తాను. సో వాట్ ఇస్ బాటనీ? సో బాటనీ అంటే ఏంటి? సో బాటనీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద స్టడీ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. రిమెంబర్, బాటనీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద స్టడీ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. సో ఈ బాటనీ, ప్లాంట్స్ అని చెప్పి మీరు ఈ రెండు కీవర్డ్స్ చూసినట్లయితే ఈ సి అండ్ డి ఏదన్నా ఉన్నాయి ఇక్కడ, ఈ సి అండ్ డి అనేది మీకు అనవసరం. ఎందుకంటే ఈ రెండు వర్డ్స్లో ఫస్ట్ మీరు రిలేషన్షిప్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్లయితే ఈ సి అండ్ డి మీరు ఆటోమేటిక్గా ఆన్సర్ తీసుకొచ్చేస్తారు. సో స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్లో ఫస్ట్ థింగ్ నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఏమి ఇస్తాను అంటే బాటనీ అండ్ ప్లాంట్స్ అనేది మీకు ఇచ్చారు అంటే యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్, సో దిస్ ఇస్ ద టాపిక్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్. సో స్టడీ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బాటనీ. ఈ పర్టికులర్ ప్లాంట్స్ గురించి మీరు చదివేదాన్ని మనం ఏమంటాం? బాటనీ అంటాం. ద సేమ్ థింగ్ ఎథ్నాలజీ. దర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎథ్నాలజీ. రైట్, సో ఎథ్నాలజీ. సో ఎథ్నాలజీ అనేది ఏంటి అని చూసినట్టయితే మీరు హ్యూమన్ రేసెస్. ఆల్రైట్, హ్యూమన్ రేసెస్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రెండు వర్డ్స్ ఇచ్చాయి. సో ఎథ్నాలజీ, హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ అని ఇస్తే, సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఈ హ్యూమన్ రేసెస్ గురించి మీరు చదవడాన్ని, దట్ పర్టికులర్ టాపిక్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎథ్నాలజీ. సో మీ క్వశ్చన్ ఎలా ప్లాన్ చేయొచ్చు మీరు? బాటనీ, ప్లాంట్స్, ఆల్రైట్, రిపీట్, బాటనీ, ప్లాంట్స్, ఎథ్నాలజీ అని ఇస్తారు. సో బాటనీ, ప్లాంట్స్, ఎథ్నాలజీ ఇస్ టు క్వశ్చన్ మార్క్. దెన్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ బాటనీ, ప్లాంట్స్ అంటే ఈ ప్లాంట్స్ గురించి చదవడం ఎథ్నాలజీ. సో ఎథ్నాలజీ అంటే, సో ఎథ్నాలజీ అనేటప్పుడు దేని గురించి చదువుతున్నారు? హ్యూమన్ రేసెస్ గురించి. అండ్ దీంట్లో ప్లాంట్స్, బాటనీ అండ్ బాటనీ, ప్లాంట్స్ ఏ ఆర్డర్లోనో ఇవ్వచ్చు. ఆల్రైట్, ఇన్ ద సెన్స్ బాటనీ, ప్లాంట్స్ అన్నప్పుడు సో ఏమవుతుంది? ఇది టాపిక్ అవుతుంది, ఇది దేని గురించి చదువుతున్నారు అవుతుంది, ఇది దాని పర్టికులర్ టాపిక్ అవుతుంది. అవునా? ఇప్పుడు దీంట్లో ప్లాంట్స్, బాటనీ అని ఇచ్చినప్పుడు మీకు ఏమవుతుంది? ఇక్కడ హ్యూమన్ రేసెస్ అని ఇస్తారు. ప్లాంట్స్ గురించి చదవడం బాటనీ అయితే హ్యూమన్ రేసెస్ గురించి చదవడం ఏంటి? ఎథ్నాలజీ. సో ఇలా అడగచ్చు, రివర్స్లో కూడా అడుగుతారు. ఆల్రైట్, నెక్స్ట్ చూడండి, ఒటాలజీ. OTOLOGY. What does it mean by otology? So otology is nothing but the study of eggs. Otology is nothing but the study of eggs. And then mycology. So it's like study of fungi. So ilantivi మీరు కొన్ని బేసిక్ వాటివి తెలుసుకుంటే it would be so easy for you to understand, the concept. సో ఇవే ఈ 4 ఎగ్జాంపుల్స్తో పాటు క్లోజ్ చేయమని చెప్పి నేను చెప్పట్లేదు. సో ఇలాంటివి మీరు ఇంకొన్ని వర్డ్స్, బేసిక్ వర్డ్స్ అన్నీ నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆస్ట్రాలజీ.
So astrology, for example, astrology is like study of what? Your future, your prediction. Am I right? Astrology is nothing but study of prediction. The same thing, like let's say if I say aeronautics, so aerospace engineering. So aerospace engineering is study of what? So aeroplanes and the engineering, exactly. So this is how it works. So if I say computer science engineering, so మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్ హెడ్డింగ్ కింద ఇలాంటి కొన్ని రాసి నోట్ చేసి పెట్టుకుంటే ఇట్ వుడ్ బి ఈజీ ఫర్ యూ టు రెఫర్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. ఆల్ రైట్, నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే వర్కర్ అండ్ టూల్ రిలేషన్షిప్ అనేది చూద్దాం. సో వర్కర్ అండ్ టూల్ రిలేషన్షిప్ మీద కూడా మీకు ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వర్కర్ అండ్ టూల్ రిలేషన్షిప్. వర్కర్ అండ్ టూల్ రిలేషన్షిప్. సో దీంట్లో క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు. రిమెంబర్, ఈ రిలేషన్షిప్స్ని నేర్చుకోవడం మాత్రమే మీకు ఇంపార్టెంట్. సో ఇలాంటి పర్టికులర్ థింగ్ అనేది మీరు నేర్చుకోవాలి. సో వాట్ ఇస్ దిస్ వర్కర్ అండ్ టూల్? ఆల్ రైట్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గార్డనర్ అని నేను మీకు చెప్తున్నాను. ఆల్ రైట్, గార్డనర్. సో గార్డనర్ అంటే ఎవరు? So gardener, we all know that it's like, you know, the person who takes care of the garden. Am I right? So the person who takes care of the garden. So in such case, what we call, so gardener అనేది worker. Gardener అనేది ఒక మనిషి, అవునా? So this particular person works with which kind of tool అనేది మీకు తెలియాలి. So gardener works with a harrow. హ్యారో అనేది మీరు చూసినట్లయితే, సో ఇట్స్ లైక్ యూనో ఒక స్పైక్స్ ఉన్న ఒక మిషన్ లా ఉంటుంది. మొత్తం యూనో ఆ సర్ఫేస్ మొత్తం క్లీన్ చేయడానికి, నీట్ చేయడానికి, ఓకే, ఒక గార్డెనింగ్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ఒక టూల్ అది. ఆల్రైట్, ఇట్ హ్యాస్ సమ్ స్పైక్స్ కైండ్ ఆఫ్. మీకు ఇలా ఉంటుంది. ట్రాక్టర్స్ వెనుక మీరు చూస్తారు దున్నడానికి అని చెప్పి అంటాం. ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ స్పైక్స్ లాగా ఉంటుంది. అది హ్యాండ్ టూల్ వస్తుంది, పెద్ద మెషిన్స్ కూడా వస్తున్నాయి. సో గార్డనర్ అనేది తన యూజ్ చేసే టూల్ ఏంటి అంటే మెయిన్గా ఇట్స్ లైక్ హ్యారో. అండ్ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైలర్. సో టైలర్ అనే అతను, సో టైలర్ ఏం చేస్తాడు? ఏ పర్టికులర్ యూనో టూల్తో యూస్ చేస్తాడు అనేది మనకు తెలియదు. సో టైలర్ ఇస్ ఆబ్వియస్లీ నీడిల్. టైలరింగ్ మిషన్ అంటారు, బట్ నీడిల్. ఆల్ రైట్, అండర్స్టాండ్? సో ఇట్స్ నీడిల్. అండ్ దెన్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, యూనో సోల్జర్. సో సోల్జర్, సో ఒకసారి మీరు చూసినట్లయితే సోల్జర్ అనే అతను దేంట్లో మీరు ఏం యూజ్ చేస్తాడు? టూల్ ఏంటి? సో సోల్జర్ అనే అతను వర్కర్ అయినప్పుడు సో టూల్ ఏమవుతుంది అనేది మీరు చెక్ చేయాలి. సో టూల్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? ఆబ్వియస్లీ అంటే సోల్జర్ అనే అతను టూల్ ఏంటి? ఇక్కడ గన్ అని మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నా ఓకే. లేదు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెపన్ అని నోట్ చేసుకున్నా మీకు ఓకే. రిమెంబర్, గన్ అని మీరు నోట్ చేసుకున్నా ఓకే, లేదంటే వెపన్ అని మీరు నోట్ చేసుకున్నా ఓకే. సో నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్. ఆల్రైట్, నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్లయితే tool, next thing, and then tailor, needle, gardener, and it's like a harrow, and then soldier, gun, doctor. Let's say for example doctor. So doctor అనే అతను ఒక పర్సన్ అయితే, ఒక వర్కర్ అయితే తన టూల్ యూస్ చేసే టూల్ ఏముంటుంది? ఇట్ ఇస్ స్టెథోస్కోప్. సో ఇలాంటి రిలేషన్షిప్ ఉన్న వర్డ్స్ అన్ని మీరు తీసి పెట్టుకోవాలి, నోట్ చేసి పెట్టుకుంటే వర్కర్ అండ్ టూల్ అనే రిలేషన్షిప్ మీకు యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్లంటే వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ రిలేషన్షిప్. వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్ వర్క్ చేసిన తర్వాత దాని యొక్క అవుట్పుట్ ఎలా కనెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ రిలేషన్షిప్. వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ రిలేషన్షిప్, వీటి మీద కూడా క్వశ్చన్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ రిలేషన్షిప్. వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ రిలేషన్షిప్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ అంటే లెట్స్ సే ఐల్ స్టార్ట్ విత్ పోయట్. ఓకే, పోయట్. సో పోయట్ కవి, అవునా? సో పోయట్ యొక్క ప్రోడక్ట్ ఏముంటుంది? ఇట్ ఇస్ పోయమ్. పోయట్ యొక్క ప్రోడక్ట్ ఏముంటుంది? సో తన యొక్క ప్రోడక్ట్, తను వర్క్ చేసిన తర్వాత వచ్చే అవుట్పుట్ ఏ ప్రోడక్ట్ అంటే ఇట్స్ పోయమ్. నా ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ విత్ హంటర్ అని తీసుకుందాం. హంటర్, వేటగాడు. సో వేటగాడు యొక్క ప్రోడక్ట్, ఫైనల్ ప్రోడక్ట్. సో హంటర్ హీ యూజువలీ హంట్స్ ఆబ్వియస్లీ. సో హంటర్కి ఏది కనెక్ట్ అవుతుంది? ప్రోడక్ట్ ఏంటి అని చెప్తే, హంటర్ అనేవాడు ఫుడ్ కాదు. సో దర్ ఇస్ అ లాట్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫుడ్ అండ్ దెన్ ప్రే. ఓకే, హంటర్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు ప్రే. ఓకే, హంటర్ ఫుడ్ హంటర్ అనేది ఫుడ్కి కనెక్ట్ చేయాలా, ప్రేకి కనెక్ట్ చేయాలంటే ప్రేకి మాత్రమే కనెక్ట్ చేయాలి. ఫుడ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. ఫుడ్ అనేది మనం ఏమని చెప్తామంటే ఇట్స్ లైక్ విచ్ ఇస్ రెడీ టు ఈట్, అవునా? సో హంటర్, వేటగాడు అనేది ఆ పర్టికులర్ ఏదో ఒక వేటాడి ఒక పర్టికులర్ ఒక జంతువుని చంపి తీసుకొచ్చేది ఏమవుతుందంటే ఫుడ్ అవ్వదు, అది ప్రే మాత్రమే అవుతుంది. ఓకే, ఆ ప్రే అనేదాన్ని కుక్ చేస్తే మాత్రమే అది ఫుడ్ రూపంలో కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఇన్ సచ్ కేస్ హంటర్ అనేది ప్రేకి కనెక్ట్ అవుతుంది.
ఆల్రైట్ నెక్స్ట్ వన్ లెట్స్ సే టైలర్. సో ఇందులో ఇందాక మనం చూసినట్లయితే వర్కర్ అండ్ టూల్ రిలేషన్షిప్లో టైలర్ చూసాం. దీంట్లో చూడండి వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్లో చూసాం. టైలర్ యొక్క అవుట్పుట్ ఏముంటుంది? క్లోత్స్. టైలర్ యొక్క అవుట్పుట్ మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఇస్ క్లోత్స్. ఆల్రైట్ నెక్స్ట్ ఫార్మర్. ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఇట్లా వెళ్తూనే ఉంటుంది వర్డ్స్ చూసినట్లయితే. సో ఇవన్నీ మీరు నోట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఐ మీన్ జస్ట్ జనరల్ నాలెడ్జ్. సో చాలా బుక్స్ చదవండి అండ్ దెన్ అనాలజీకి సెపరేట్ బుక్స్ ఉన్నాయి. ఆల్రైట్ ఈ ప్రాక్టీస్ కంటే ఫస్ట్ ఈ రిలేషన్షిప్ ఉన్న వర్డ్స్ అనేది ఎక్కువ మీరు నేర్చుకోవాలి. సో వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ పైన ఏమేమి ఉంటాయి అనేది మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆల్రైట్ నౌ లెట్స్ సే యానిమల్ అండ్ యంగర్ వన్స్ అనేవి రిలేషన్షిప్ మీద ఎలా ఉంటాయి అనేది చూద్దాం. యానిమల్ అండ్ యంగర్ వన్స్. సో యానిమల్ అండ్ యంగర్ వన్స్. సో ఇవన్నీ మీరు స్కూల్ డేస్లో చదివిన ఒక టాపిక్స్. యానిమల్ అండ్ యంగర్ వన్స్ అంటే యానిమల్స్ అడల్ట్ ఏజ్లో వాటికి ఒక నేమ్స్. రిమెంబర్ యానిమల్స్ అడల్ట్ ఏజ్లో వాళ్ళకు ఒక నేమ్స్ అండ్ వాళ్ళ అది యంగ్ అంటే చిన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి కొన్ని నేమ్స్ ఉంటాయి. చాలా యానిమల్స్కి ఉంటుంది. ఆల్రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్సే మీరు తీసుకోండి. ఆల్రైట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి ఏజ్ తగ్గట్టు మనం దాన్ని నేమ్ మార్చుకుంటూ వెళ్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ఫాంట్ అంటాం. ఇన్ఫాంట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ఫాంట్స్ లైక్ 3 years బిలో కిడ్స్ని చాలా చిన్న ఏజ్లో 0 to 3 years అనేది ఇన్ఫాంట్స్ అంటాం. అండ్ దెన్ ఒక సర్టన్ ఏజ్ వరకు till 16 we call them as child, and after that after 16 years 16 to 25 adult, 16 25 or 30 adult అని చెప్పి ఇలా ఐ మీన్ బాయ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న పిల్లాడు అయితే బాయ్ అండ్ చిన్న అమ్మాయి అయితే విల్ కాల్స్ గర్ల్. అండ్ దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ మెన్ విమెన్ ఇలా మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు యానిమల్స్కి ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి. సో యానిమల్స్ చూసినట్లయితే లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ స్పైడర్. సో ఈ వర్డ్స్ అన్ని మీకు కొత్తగా ఉండొచ్చు. ఆల్రైట్ బట్ ఐ రిక్వెస్ట్ యూ పీపుల్ టు లెర్న్ ఆల్ దిస్ యానిమల్స్ థింగ్. సో స్పైడర్. సో స్పైడర్ అంటే ఇట్స్ అడల్ట్ ఇస్ కాల్డ్ అ స్పైడర్. అంటే బాగా గ్రోన్ అప్ వన్ ఇస్ కాల్డ్ అ స్పైడర్. సో వాట్ ఇస్ అడల్ట్ ఇస్ కాల్డ్ అస్ అ స్పైడర్. దాని యొక్క చిన్నతనంలో దాన్ని ఏమని చెప్పి పిలుస్తారు? ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్, స్పైడర్లింగ్. సో ఇట్ ఇస్ స్పైడర్లింగ్. ద సేమ్ థింగ్ లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ పిగ్. సో పిగ్ యొక్క యంగ్ స్టేజ్లో దాన్ని ఏమని పిలుస్తారు? దానికి ఒక నేమ్ ఉంది విచ్ వీ టు కాల్ ఇట్ అస్ పిగ్లెట్. ఆల్రైట్ నా లెట్స్ గో విత్ కౌ. Cow is calf. Cow is calf. And see, we still have some, I mean, ఈ calf అనేటప్పుడు చాలా స్టూడెంట్స్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది ఏంటి అంటే, సో ఈ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఈ పర్టికులర్ ప్రొనౌన్సియేషన్కి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఇది కాఫ్ అండ్ COUGH, దీన్ని కాఫ్ అని పిలుస్తాం. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. కాఫ్ ఇస్ whenever you say calf, it is CALF is calf. అంటే కవ్కి మాత్రమే కాదు చాలా అనిమల్స్కి కూడా కాఫ్ అనేది వాటి యంగర్ వన్స్ మనం పిలుస్తాం. Then COUGH, it's not calf, it is cuff. Alright, the syrup what we drink when we get the cough is nothing but cough syrup, it's not cough syrup. So same thing here, if మీరు cough అంటే CALF అనేది వస్తుంది అంటే cough. Okay, and cough కాదు, it's completely different. Cough is CALF, cough means COUGH. So here it is cough. Alright, next మనం చూసినట్లయితే let's say let's start with tiger. So the younger one. So tiger is adult one. Am I right? So how we call small before we get into tiger, let's think about horse. So horse అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది ఫ్రీక్వెంట్గా యాస్ క్వశ్చన్స్లో ఉంటుంది. సో హార్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పోనీ. హార్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పోనీ. ఆల్ రైట్. సో హార్స్ అనేది ఒక అడల్ట్ ఒక అడల్ట్ ఫుల్లీ గ్రోన్ అప్ వన్ని మనం వీ కాల్ ఇట్ అస్ హార్స్. బట్ స్మాల్ యంగర్ చిన్న హార్సెస్ మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ పోనీ. అండ్ దెన్ నౌ టైగర్. సో టైగర్ యొక్క యంగర్ వన్స్ మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఇస్ టైగర్ ఇస్ ద గ్రోన్ అప్ వన్ అండ్ కబ్ ఇస్ ద స్మాలర్ వన్. Alright, tiger is the younger one and cub is the smaller one. So you need to understand the relationship between these words and also animal and younger ones in practice cheyandi. And then we need to understand male and female. So male and female we know it for male and female human beings ki maatrame manam cheptamu. No animals ki kuda male and female. So most probably ivanni exams or repeat questions me chusinattayite male and female. Alright, male and female relationship.
male and female. So male and female relationship. సో మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రిలేషన్షిప్లో మీరు చూసినట్లయితే ఫ్రీక్వెంట్లీ ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఎలాంటి వాటి మీద ఉంటుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ టైగర్. సో టైగర్ మనం ఇందాక చూసాం కదా. సో టైగర్ యొక్క ఫీమేల్ వర్షన్ ఏంటి? సో మనం యూజువల్గా డే టు డే బేసిస్లో ఇవన్నీ మనం యూస్ చేయట్లేదు, బట్ వీ నీడ్ టు. సో కామన్గా మేల్ అయినా ఫీమేల్ అయినా వీ కాల్ దమ్ బై ద సేమ్ నేమ్ టైగర్, బట్ వీ హ్యావ్ అ సెపరేట్ నేమ్ ఫర్ దస్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ tigress. So male and female. Tiger is male one and tigress is a female one. Let's go with lion. Lion is once again male. Male is nothing but a lion. Let's say, what if you see a female one? So female one is lioness. Now I'm going to same thing here, horse. Alright, horse once again it's a male one. Alright, what do you call a female horse? Most of us, we don't know what is a female horse, which is nothing but mare, M-A-R-E, which is a female. Alright, horse is actually a male, mare is nothing but a female. Alright, let's go with stag. And stag, see, this is a male one, and then what is a female one? First, what does mean by a stag? See, ఇది మీరు చాలా ప్లేసెస్లో చూడొచ్చు. కొన్ని పబ్స్ ఇలాంటి వాటి క్లబ్స్కి పబ్స్కి బయట వేసింటారు ఓన్లీ స్టాగ్ ఎంట్రీ, స్టాగ్ ఎంట్రీ నాట్ అలౌడ్, స్టాగ్స్ నాట్ అలౌడ్, ఇలాంటి బోర్డ్స్ మీరు చూడొచ్చు. అండ్ స్టాగ్స్ అనేది చాలా మీనింగ్స్ ఉన్నాయి, మల్టిపుల్ మీనింగ్స్ ఉన్నాయి. సో ఎగ్జాక్ట్గా వాట్ ఇస్ మీన్ బై స్టాగ్ అంటే ఇట్స్ యాక్చువల్లీ అ మేల్ డియర్. ఓకే, మగ జింక్ అని ఇట్స్ లైక్ కాల్డ్ యాజ్ అ స్టాగ్. బట్ వేరస్ అండ్ అన్మ్యారీడ్ అ బ్యాచులర్ని కూడా స్టాగ్ అని చెప్పి పిలవచ్చు. ఇట్స్ సెకండరీ అండ్ టెర్షరీ మీనింగ్స్లో వస్తుంది, కలోకియల్ టర్మ్ అది. సో స్టాగ్ అంటే ఇట్స్ యాక్చువల్లీ అ మేల్ డియర్, బట్ వన్స్ అగైన్ బ్యాచులర్ని స్టాగ్ గాను రిప్రజెంట్ చేస్తారు. స్టాగ్స్ నాట్ అలౌడ్ అంటే ఇట్స్ లైక్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ మెన్ హు ఆర్ నాట్ మ్యారీడ్, అన్మ్యారీడ్ మెన్, లైక్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ మెన్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ as a stag. And bachelor's party, very common word used nowadays. Bachelor's party, which is nothing but stag's party, that is okay. Stag is nothing but group of men అని వస్తుంది. Alright, so stag is a, so primary meaning చూసినట్లయితే stag is a male one and maga jink అవుతుంది. So male deer it is. So female it's called as doe. Female one it's called as doe. So male and female. Alright, so this is how it works. సో ఇలాంటి వర్డ్స్ అనేది మీరు చాలా నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ వర్డ్స్ని బేస్ చేసుకొని మీకు రిలేషన్షిప్స్ అనేది అండ్ క్వశ్చన్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో నేను మీకు ఇప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ మనం ప్రాక్టీస్కి చూస్తాం. ఆ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే, లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. Question number 1, let's start with ఓకే. సో ఎంతసేపు రిలేషన్షిప్స్ చూసాం కదా, ఇప్పుడు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఎలా వర్క్ అవుతుందని చెప్పి. సో బుల్లెట్ పాత్, అవునా, క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి. బుల్లెట్ పాత్ ప్రొజెక్టైల్ క్వశ్చన్ మార్క్. సో ఇట్స్ అ ర్యాండమ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో బుల్లెట్ అనేది పాత్కి బుల్లెట్కి ఏంటి, ప్రొజెక్టైల్కి ఇస్తూ క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది ఏంటి అని మనం చెక్ చేయాలి. సో ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. ఇఫ్ ద బుల్లెట్ ఇస్ బీయింగ్ ఫైర్డ్, లెట్స్ ఒక బుల్లెట్ ఫైర్ అయినప్పుడు, ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఒక బుల్లెట్ ఫైర్ అయినప్పుడు డెఫినెట్లీ ఇట్ ఫాలోస్ పర్టికులర్ పాత్. ఆల్రైట్, సో దీనికి ఒక పాత్ అంటాం. ఆల్రైట్, అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఒక ప్రొజెక్టైల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అ కైండ్ ఆఫ్ మిసైల్. ఇది మిసైల్ అనేది లాంచ్ చేసినప్పుడు, రిమెంబర్ ఒక మిసైల్ అనేది లాంచ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక పర్టికులర్ పాత్ని అది ఇట్లా ఫాలో అవుతుంది. ఐ రైట్? ఒక మిసైల్ అనేది ఫైర్ అయినప్పుడు, మిసైల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ప్రొజెక్టైల్ అంటాం. దాని యొక్క పాత్ మీరు చూసినట్లయితే అది ఇలా ఒక పారాబోలిక్ షేప్ని తీసుకుంటుంది. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ గోస్. సో ఇది పారాబోలిక్ షేప్ అనేది, దిస్ ఇస్ హౌ వీ కాల్ ఇట్, బట్ దర్ ఇస్ అ స్పెసిఫిక్ నేమ్ ఫర్ దట్ పారాబోలిక్ పాత్. ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ trajectory. Okay, remember this, trajectory. Projectile hyphen, it is trajectory in the sense, okay, a parabolic path ne manam trajectory ani తీసుకుంటాం. Remember this. Now next question. So next question, let's see another example. ఇంకోటి చూస్తాం. So ignore
notice. So a example chudandi, ignore, notice. Okay, ignore and then notice. Next, cordial. So ignore colon notice cordial question mark. What's going to be the answer? So first thing, let's understand what is the difference between ignore and notice. All right, what is the relationship between ignore and notice? It is so simple. Ignore ante enti pattichukokunda povodam. Notice ante danni pattinchukovodam, telusukovodam. Am I right? So this is nothing but antonym. Antonym ante it's an opposite. Am I right? So ignore యొక్క opposite ఏంటంటే notice. So cordial. సో కార్డియల్ కి ఇక్కడ ఏంటి సేమ్ థింగ్ యాంటోనిమ్ అప్లై చేయాలి అంటే ఆపోజిట్ అనేది మీరు చెక్ చేయాల్సుకోవాల్సి ఉంది. సో ఫస్ట్ థింగ్ వెన్ ఎవర్ యూ సీ ద క్వశ్చన్స్ ఆ రిలేషన్షిప్ ని మనం చూసినట్లయితే మనం ఎగ్జాక్ట్ గా ఏది అని చెప్పి ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో ఇగ్నోర్ నోటిస్ కార్డియల్ అంటే ఏంటి? సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇది మీకు సాల్వ్ చేయాలి అంటే కార్డియల్ అనే ఏంటి అనేది మీకు తెలియాలి. కార్డియల్ అంటే సో సింపుల్, మీరు వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్స్ లో మీరు చూడొచ్చు రిక్వెస్ట్ వి కార్డియలీ ఇన్వైట్ యూ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ హంబ్లీ. ఆల్ రైట్, సో మనం రిక్వెస్ట్ చేసి పిలిచేటప్పుడు వీ యూజ్ సర్టెన్ వర్డ్స్ కాల్డ్ కార్డియలీ. మీరు ఏ వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్స్ చూసినా వీ కార్డియలీ ఇన్వైట్ యూ అనే వర్డ్ ఉంటుంది. సో దానికి ఆపోజిట్ ఏంటి? ఆల్ రైట్, కార్డియలీ యాంటోనిమ్ మీన్స్ ఇట్స్ ఆపోజిట్. సో ఇగ్నోర్ ఆపోజిట్ నోటీస్. సో కార్డియల్ కి ఆపోజిట్ ఏంటి? ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హాస్టైల్. హాస్టైల్ అంటే మీకు తెలుసు, యూజువల్గా నేను హోస్టైల్స్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఫ్లైట్ హైజాగ్ అయింది, అప్పుడు లోపల కూర్చునే ప్యాసింజర్స్ని హోస్టైల్స్ అంటారు. అంటే లైక్ బానిసత్వం లాగా మిమ్మల్ని కూర్చోబెట్టి టార్చర్ చేయడాన్ని ఒక ప్లేస్లో మిమ్మల్ని తగులుకొని మీరు బానిసత్వం వహించడం దాన్ని ఏమంటారు అంటే హాస్టైల్ అంటారు. సో కార్డియల్ అంటే రిక్వైర్డ్, హంబుల్ అనేది దానికి ఆపోజిట్ ఏంటంటే హాస్టైల్ అంటే టార్చర్ పెట్టి మిమ్మల్ని సరిగా ట్రీట్ చేయకపోవడాన్ని హాస్టైల్ అంటారు. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ యూ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ బెస్ట్, వర్స్ట్. Best, worst, sink, question mark. Best, worst, sink, question mark. So best, worst, sink, question mark. It is so simple. Once again, it is easy. See here, best, worst enti once again antonym కింద వస్తుంది. సో బెస్ట్ వర్స్ట్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఇవి రెండు ఆపోజిట్స్. అవునా, బెస్ట్ వర్స్ట్ దీని రిలేషన్షిప్ ఏముంది? ఆపోజిట్. సో సింక్ అంటే మునిగిపోవడం, దీనికి ఆపోజిట్ ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫ్లోట్. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫ్లోట్. దెన్ నెక్స్ట్ మీరు చూడండి, సాలిసిట్. సాలిసిట్ రిక్వెస్ట్. సాలిసిట్ రిక్వెస్ట్. దెన్ ప్రిజ్యూమ్ క్వశ్చన్ మార్క్. ఐ రిపీట్, సాలిసిట్ రిక్వెస్ట్. స్క్రీన్ ఒకసారి చూడండి. సాలిసిట్ రిక్వెస్ట్ అండ్ దెన్ ప్రిజ్యూమ్ what is that? So it is so simple. Solicit request ante it is a meaning here. It's a meaning. Synonym antam kada, English lo manam synonym antam. Ante solicit yokka meaning entante request. Solicit na request anna rendu okate. All right, so presume anedi enti ante it's nothing but dini presume yokka meaning meer check cheyali. Presume yokka meaning is nothing but assume. All right, assumption, imagination chesko anukuntam kada. Let's assume ane mathematics lo manam cheptam. So presume anna assume anna okate. All right, now so here the relationship is all about meaning అంటే synonym. సో solicit request కి రిలేషన్షిప్ అంటే synonym అంటే దీని యొక్క మీనింగ్ ఏది అంటే presume యొక్క మీనింగ్ ఏంటి అనేది మీరు చూసినట్లయితే assume. ఓకే, సో లెట్స్ సీ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. సో లెట్స్ సీ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే సి లైన్, స్క్వేర్, లైన్, స్క్వేర్, arc, question mark. Line, square, arc, question mark. So for this type of questions, I'm going to give you options, which is ring. Please make a note, which is ring. And second one is sphere. And third one is circle. And fourth one is, the D is ball. I repeat the question, just have a look at it. Line, colon, square, proportion, arc, question mark. Am I right? So what are the options here? Ring, sphere, circle, and then what is that? Ball. Okay, now what is this? How we are going to solve this particular question? Now ఒకసారి మీ స్క్రీన్ ని చూసినట్లయితే see line, square అనేది ఏంటి అని మీరు చూడండి. Line, square అంటే it is so simple.
లైన్ స్క్వేర్ అంటే లైన్ని బేస్ చేసుకొని స్క్వేర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అంటే స్క్వేర్లో ఏముంటుంది మీరు చూసినట్లయితే ఇట్స్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ 4 lines. Am I right? So let's say if this is square, this is one line and this is two line, second line, this is the third line and this is the fourth line. So line is nothing but square has 4 straight lines. 4 straight lines forms a square. Now form a square. Now arc forms what? Ring or sphere or circle or ball. It is so simple. We know that arc forms a circle. For example, semicircle lo idi enti, it's an arc అని చెప్పి అంటాం కదా. So multiple arcs, multiple semicircles forms a complete circle. So it is so simple. It is a circle. Now let's see the last question. Calendar. Alright, so we have discussed the calendars topic as well last day. So let's talk about calendars. Okay, so let's see another example. Calendar. Calendar, dates, proportion. Calendar, dates, proportion, dictionary. Question mark. Calendar, calendar colon dates, proportion, dictionary, question mark. So calendar dates అంటే ఏంటంటే calendars లో మీకు ఏముంటుంది? Calendars లో dates ఉంటుంది. Am I right? Now dictionary లో ఏముంటుంది? I'm going to give you the options. Words, vocabulary, words, vocabulary, language, and D, it is going to be book. Alright, so simple. Calendar dates అయితే dictionary ఏమవుతుంది? So it is so simple. So calendar లో ఏముంటుంది? Dates ఉంటుంది. So dictionary లో ఏముంటుంది? Obviously words ఉంటుంది. Alright, it's not vocabulary, it's all about the words and its meanings ఉంటుంది. Alright, so this is how it works. So మీరు ఇలాంటి questions ని సాల్వ్ చేయాలి, analogy questions సాల్వ్ చేసుకోవాలంటే you need to understand the relationship. So ఇక్కడ ఏంటంటే presence, calendar is composed of what? Calendar is composed of dates. మొత్తం dates ని కంపోజ్ చేసే calendar ఉంటుంది, words ని కంపోజ్ చేసే dictionary ఉంటుంది. So it's all about the understanding the relationship between A and B. So నేను మీకు ఏం చెప్పాను, దీని A, ఇది B and ఇది C గా మీరు కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. సో A, B రిలేషన్షిప్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఇదే రిలేషన్షిప్ని C కి అప్లై చేస్తే you'll get the answer D out of this 4 options. Alright, so I hope you understand, but it needs a lots of practice. It's like you cannot learn within a day. It's all about your practice. Try to practice as much as you can and try to learn the new words. Start reading the dictionary, start reading the newspapers. You'll get to know lots of new words, vocabulary. Try to understand the meaning, pronunciation, everything. It will definitely help you to solve the questions. If you have any doubts or questions in this particular topic, just please post in the comment section so that I'll help you out which are the books, which are the websites you need to follow to understand this. Thank you so much. I welcome you all for this morning session for EAC Foundation course. Now we had been doing these foundation courses for graduates since last 2 to 3 weeks. We have finished the portion for aptitude. Now from today onwards I'm going to talk about the verbal ability, but before we speak about verbal ability, it's very important for you to understand the communication aspect itself. So today and tomorrow I'm going to talk about the communication aspect just to give you the foundation for it before we head on to the vocabulary part, where you will understand certain elements which will help you answer questions in terms of verbal ability. Now when we talk about verbal ability, it's imperative, it's important that you understand the foundation in terms of vocabulary. Now when we speak about vocabulary, it's one of the 4 fundamental pillars of communication. Now when I say fundamental pillars of communication, I am referring to the oral communication. Now the question would be, what is oral communication? Is it verbal or non-verbal communication? So we have to take few steps back to understand the foundation. That's why in next few sessions I'm going to talk about the foundation, the fundamentals of communication skills. Then I will move on to the verbal ability part. So we often tell each other, or we make this observation and comment that the communication skill is very important if you want to succeed in life. Now what do we exactly mean by communication skill? So communication skills is, or rather communication
So how would you define that? So whenever two individuals are getting into a conversation, there are two people talking, it could be face-to-face communication, it could be a written communication. What exactly happening is there is an exchange of information, there is a transmission of data. What you see here is that two individuals, there is transmission of data happening, and the transmission of information happening and exchange of data. All right. Now, if we go further, now we need to understand what is a communication cycle, and I have mentioned this as a myth. What do we mean by myth? Myth is something that you think it is right, but actually it's not. The reason you think it's right because this is how you have been trained and this is how you have been taught. So when we talk about communication cycle, we have learned in our school that there is a sender and there is a message, or there is an information, there is a message, and there is a sender who's sending this information, right? Now, there has to be a receiver. Now, once the receiver receives the message, he sends a feedback. Now, think about this aspect. Is the feedback always necessary? So, if we look at an example of a billboard or a hoarding or a newspaper, or if we have a news for that matter, if we are watching news, we are receiving an information, right? But we are not sending any information back, which means this feedback is always not necessary. But in our school, we were taught that this feedback is essential. The feedback, if it's missing, then the cycle is not complete. Now, this is wrong. There is no such thing that in case there is no feedback, the cycle is incomplete. It doesn't really hold water. Now, what do I mean by that? I showed you some examples, like the hoarding. Say, for example, you're walking by the road and there is a hoarding which says sale, 50% sale or 70% sale in Big Bazaar. Either you go and buy or you don't buy, but you have received the information, correct? If you're reading something in a newspaper, you have received the information, you are watching news, you see the newsreader say something and you receive the information. But you are not sending any message back, you are not sending any feedback. But still the communication is happening, you are aware of it. That's why we say that the feedback is not necessary, and hence that's a myth. Now we need to know what are the essentials of effective communication. We always use the word the communication is not effective, the communication is not good. There are certain essentials which is very, very key for an effective communication. Now there are 6 essentials of effective communication. These are assertiveness, authenticity, open-mindedness, empathy, clarity, and listening skills. Now let's understand one by one what do we mean by this. Assertiveness basically means your ability to say no to a person or decline something without offending a person. Say, for example, if somebody comes and asks me for some money, I can either say no, I will not give it to you, or I say fine, I will give it to you. Now this is an essential aspect of a human behavior. In order to understand that, we need to look at 3 important elements. Let me quickly make a note of this here so that you understand what do I mean by this. So 3 important elements. I'll first type it, then I will zoom it so that you can see it clearly. Okay, so it is aggressive, submissive, assertive. Now what do I mean by aggressive? Aggressive basically means where you are showing force, you are showing aggression, you are being harsh, or that is basically called
aggressive. For example, if somebody is asking for 100 rupees and I say, sorry, I'm not going to give it to you, I'm not using the word sorry and I'm being very violent in terms of my body language, or it could be in terms of the words that I'm using. I'm being harsh, I'm being rude. Now that's an aggressive behavior. Submissive means the moment the person is asking, I'm taking money out and giving to that person. I'm not even contesting, I'm not even protesting, which means whatever the other person asks, I submit myself to that person. I don't exercise any kind of restraint. Assertive basically means your ability to say no to a person without harming that person, without making that person feel bad. Okay. Now, when we talk about effective communication, it's very important that our communication is assertive in the sense we use words, we use a language, we use vocabulary that is considered more polite. At the same time, you stand your ground. You don't really submit yourself and you still stand your ground. Say, for example, when the moment the person is asking for money and I say that, I'm sorry, I just have 100 rupees and I have saved this money for my lunch. If I give it to you, I will have to go hungry. So that's why I request you not to ask for money. Now I'm explaining the situation and then I'm saying no to that person. When we talk about aggressive behavior, I don't give any explanation whatsoever. I simply say no. When I say submissive behavior, I don't look into what my issues are or my limitations or problems are. I immediately accept what the other person is saying. So that's a submissive behavior. Now, essentials of effective communication, like I said, is assertiveness, because it allows you to make your point without hurting the other person's feelings. That's why it's an essential. The second point is authenticity. Authenticity basically means whatever you say, you build an element of trust. The other person believes in you. Now, when we talk about authenticity, we basically mean when you are speaking to a person, whatever the person says, you end up finding a lot of truth in it, you believe in it, and it helps you build trust. You must have come across a lot of people that you cannot trust because whatever they say is actually not true. What happens in a situation like that is the element of trust recedes, it falls. Now that I'm saying that it's an essential of effective communication, whatever you are saying has to hold water, has to mean the truth. Otherwise, you will lose the trust from the other person. And hence, that's an essential aspect of effective communication. The third point is open-mindedness. Now, what do we mean by open-mindedness? Let me show you an example. Okay. All right. Now, let me type in something here. Child labor. Okay. Now, if you go for an interview and the interviewer asks you a question that do you support child labor? Now, 99% of the answers would be no, I do not support child labor. But what if the other person, the interviewer, says that I'm sorry, you don't support child labor, but I do support child labor, because the fundamental definition of child labor in India is incorrect. That needs to be amended, that needs to be changed. Now, are you allowing that other person to express a difference of opinion? That is what open-mindedness is. Open-mindedness is opposite of closed-mindedness, where you build certain assumptions, where you build certain perceptions, and you don't allow anybody to tamper with it, you don't allow anybody to change that. When we speak about effective communication, it's imperative that you allow the other person to express their opinion with an open mind. It's always welcome to allow somebody else to speak about what's in their mind without harming that person or without disagreeing with that person in the very beginning. Two different individuals will definitely have two different opinions, but you should always allow the opinion to be expressed. Look at it from the other way around, or from the other side. If there's a group of people who are talking to you and they have a certain way of looking at something and you have a different opinion,
you definitely want your opinion to be heard. It may not be accepted, but you definitely want that opinion to be given some consideration, that why are you making such an opinion. That's why it's important that we understand that open-mindedness is an important element of essentials of communication. The fourth point is empathy. Now there is another word which is called sympathy, but I am not talking about sympathy here, I am talking about empathy. In order to understand what is empathy, I need to show you an example to demonstrate what do I mean by this. Okay, so I'm going to write a sentence here. Okay, the first one is I am sorry. The second one is I apologize. Now the question here is there a difference between these two sentences or these two words? Okay, so I am sorry, the key word here is sorry in this case. Let me mark it. And in this case it is I apologize. Is there a fundamental difference between these two words? Okay, now since we have this mode of communication through television, so obviously I can't hear what you're saying and there is no way you can express your opinion here, but I would like you to think and understand what exactly do I mean by this. Number one is I'm sorry, number two is I apologize. Is there a difference? Your answer could be yes, there is a difference. Now if there is a difference, you need to think what the difference is. If you think there is no difference, then obviously there are no further questions to that, right? So if you think there is a difference between sorry and apology, what exactly is that? Okay, so before I go ahead, I want to tell you what exactly I mean by this. Now there are two more words. Sympathy versus empathy, right? Now, when we talk about sympathy, I'm just going to write it here. Sympathy is only an expression, and when we talk about empathy, it's an action. Okay, so I can write expression here to make it easy for you. All right, so sympathy is just an expression, empathy is an action. What do I mean by this? To display or to explain that, I need to give you a couple of more examples. I'm going to write, I'm going to give you a situation and then I'm going to write the sentence, okay? The first one is you're talking to a person who says he lost his car. The second one is you're talking to a person who says who lost his mobile phone. Okay, now in a situation like this, just pay attention what I'm trying to say. In a situation like this, now the first one is a stranger, the second one is a friend. You know the second person, but you essentially don't know the first person, right?
if your statement is I apologize for your loss, or the second one is I'm sorry to hear about your loss. Okay? Now, the point to be noted is the moment you say I apologize for your loss, that means you are responsible for it. So let me change the color. The moment you say you are you apologize for the loss, that means you are responsible for it. The moment you say I'm sorry to hear about your loss, you're not saying I apologize, you're saying sorry. That means you are not responsible. Okay? So that's exactly what sympathy and empathy is. Sympathy means sorry. Empathy means I apologize. Sympathy is just an expression to make a person feel good. Empathy means also action. The moment you say I apologize for this or I apologize for the inconvenience, for example, if you're talking to Vodafone or Airtel or Reliance Jio and something is not right with your mobile network, and the customer service representative always says, I apologize for the inconvenience. What does that mean? It means, let me find out what is wrong and let me fix the problem. That is what the word apology is. You will use the word apology when you are directly or indirectly responsible for anything that is wrong. You will use the word sorry when you are not or nowhere concerned in terms of the responsibility or being the reason for anything going wrong. It's just an expression of consoling someone. Sorry is an expression of sympathy. Apologize is an expression of empathy. So when we talk about essentials of communication, we say that you should have empathy. It basically means your word should translate into action. You should not say things just for the heck of it, just for the sake of it. You need to use these words which can also have a following action to bring a change, to make a difference, or to find a solution. The problem is we usually argue with people, we only focus on the problem, but we don't think about the solution. When we talk about the essentials of communication, empathy basically means it's a solution-oriented communication, not a problem-focused communication. All right? So that is what empathy is all about. The fifth one is clarity. Now, what do we mean by clarity? Now, I'm going to showcase a couple of more examples here. Now, clarity, it can be denoted in two ways, in terms of speech or in terms of thought. Okay? Now, when I say in terms of speech, it means the way we speak. Okay? Now, in terms of thought, the way we listen. Now, I'm going to give you an example. Now, when we say essentials of communication, this clarity is extremely important. Okay? In terms of thought, the way we listen,
I'm going to talk about that in detail when we speak about listening skills. But here I'm going to talk specific to the speech part. Let me show you a number. Okay. Now this is 5. How do I pronounce this? Or how do I write it? I just say F-I-V-E, 5. Right? The second one is this. And the third one is alright. Now pay attention here. The first word what you saw a while ago is 5. Alright. Now the pronunciation is 5. F-I-V-E, 5. So I need to bite my lower lip to end the word. It's 5. The second one is 11. So it starts with A, le, ven, 11. And the third one is 12. Like how I ended the number 5 in terms of pronunciation, I do the same with 12 as well. Now, problem that happens among people, I will explain where the issue is. Okay? The pronunciation here, I hope this is visible to all of you. Yes. The pronunciation here, if I may put it in terms of phonetics or easily understandable, it's 5. Correct? 5. But lot of us pronounce that as 5. Instead of saying 5, lot of us mispronounce this as 5. This mispronunciation can lead to misunderstanding, especially when you're speaking to someone on a phone. Now imagine you're speaking to someone on an international call, if you're working in an organization, and usually the connections are sometimes not so good. So when you're making these pronunciations, when you're saying these words, it can lead to misunderstanding. The second one here is 11. So I can pronounce this as a, le, ven, but lot of people pronounce this as 11. Right? Now that's a mispronunciation. This is where they go wrong. Then you have 12. It's 12. This is how it's pronounced, but we make mistake. We just say 12. Okay? Now this is exactly what clarity is all about in terms of speech. Now the way we learnt pronunciation in our school itself is wrong. Say for example, this particular letter. Now this is a letter in English alphabet system. How do we pronounce this? It's pronounced as H. Okay? But in southern part of India, everybody pronounces this letter as H. It's not H, or let me make it this way. They say H. It's not H, it's H. Alright? Say for example, the letter M. It's pronounced as M. But in southern India, everybody pronounces that as Yam. For example, N. And it's pronounced as yen. There are more such examples. Say for example, O. It's pronounced as O, but a lot of people pronounce this as wo. So they say yam, yen, wo, p. It's not yam, yen, it's m, n, o. Likewise, this particular letter is H. Alright? Now, when you mispronounce the letters itself, it can lead to mispronunciation of words also. Alright?
say for example the word class, lot of people pronounce this as class. It's not class, it's class. So I have k, l, a, s, class. This is how it's pronounced. But people make a mistake and they make it class. Say for example, I have just a moment. I have the word which is page. Okay. Now the pronunciation is p a j, page, correct? But lot of people replace the j with a z, page. They say page number. What is the page number? It's not page, it is page. All right. They sometimes interchange as well. For example, it's zone. Instead of saying zone, they pronounce this as zone. These are the mispronunciation that you end up carrying because this is how you learnt in the school, right? So I cannot blame the students who are mispronouncing words. Even I was taught like that in school. Even I studied in government school, non-English medium school. But later I had to learn it for my job. So when you do not understand how a word is pronounced, the best way is to refer to the dictionary. Now that you have online dictionary available, you can just enter a word in Google, put on a headphone or switch on the speaker in your system and you can hear the pronunciation. So this pronunciation aspect is very important when we speak about clarity. In case if you make mistakes in terms of pronunciation, it can lead to a very different meaning. Sometimes these words have different pronunciation and it leads to a different meaning altogether. For example, content and content. These are two different words, but we interchange. Lot of times, lot of people use the word content. Please give me the training content. It's not training content, it's training content. So these are the areas where you make pronunciation mistakes in terms of certain sounds, and that can lead to a completely different meaning. Okay. So the more you understand, the more you will discover where exactly you are going wrong, and my job or this training is to help you understand how to correct these mistakes. And that's why the importance of this communication skill is really high, because so that you can understand that what you have learned in the past is actually not correct, and this is the right way of speaking and writing. All right. And the last element of essentials of communication is listening skills. Listening skills is nothing but a step further of hearing. What we are hearing is just the sound because we have the ear, but listening is something more psychological. Listening is the next step of hearing. Hearing is just receiving the sound. Listening is receiving the sound, translating that into something which you can understand, and you respond to it. For example, if the phone is ringing, if my phone is beeping, if it's ringing, I'm hearing it. But when I'm answering, that means I'm listening to it and I'm responding to it. And there are different types of listening, there are different stages of listening. All these elements you will get to know in the next session, whenever we have that scheduled, probably tomorrow. But please do a recap, rewind the YouTube session. Whatever questions you have and whatever you want to learn in terms of effective communication, feel free to post your question in the YouTube comment section. I'll take a look. I will announce the name of the person who's posing these questions and I will provide you with the answer. All right. Thank you so much for tuning in this morning. I'll see you soon. Bye-bye.
welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSTC. So today we are going to discuss permutations and combinations. But before we understand what is meant by permutations and combinations, I would recommend you people to understand counting principles. Ante permutation combination anedi meer school days nunchi chadavadam same topic ikkada meer new ga em nerchukovedu. Whatever we have studied in our school days, the same thing I'm going to repeat, but with the help of shortcuts, whereas like you take more time to do it in your school days, but here we are going to solve the questions within 45 seconds, 30 to 45 seconds, depends on the context. But manam ikkada permutations and combinations ani cheppagane chaala mandi students are like very hard permutation combination and probability అంటే మీరు చూసినట్లయితే ఈ టాపిక్స్ హార్డ్ అండ్ ఇది మాకు రాదు అనే ఒక మైండ్ సెట్లో ఉంటారు. ఇట్స్ నథింగ్ లైక్ దట్. ఇట్ ఈస్ సో ఈజీ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ అండ్ వర్క్ ఆన్ ఇట్. నా ఈ పర్ముటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ అనే టాపిక్ని మనం కంప్లీట్గా నేర్చుకునే ముందు దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ కౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ విచ్ ఇస్ మోస్ట్ ఎసెన్షియల్ పార్ట్ ఆఫ్ పర్ముటేషన్ కాంబినేషన్. ఈ పర్టికులర్ కాంపొనెంట్ని మీరు నేర్చుకోవాలి, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ counting principles or principles of counting, fundamental principles of counting లేదా basic principles of counting అని ఉంటుంది మీకు బుక్స్లో. ఫస్ట్ అది మీరు అర్థం చేసుకున్నప్పుడే దెన్ వీ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై పర్ముటేషన్ అండ్ దెన్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై కాంబినేషన్. అండ్ ట్రస్ట్ మీ కాలేజ్ డేస్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ డ్రైవ్స్లో లెట్స్ సే వాట్ ఎవర్ ద కంపెనీ మే CMMI లెవెల్ 3, లెవెల్ 4, లెవెల్ 5 కంపెనీస్, ఏ కంపెనీస్ అయినా మీరు ఆన్ క్యాంపస్ కానీ ఆఫ్ క్యాంపస్ కానీ అటెండ్ అయ్యేటట్టుకుంటే మీకు కాంప్లెక్స్ లెవెల్లో క్వశ్చన్స్ ఏమి ఉండదు. చాలా స్టాండర్డ్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్, ఐ మీన్ స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే వస్తాయి. సో రిపీటెడ్గా వచ్చే క్వశ్చన్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఆ మెథడ్స్ అని మనం ఎలా చేయగలుగుతాము, ఐ మీన్ ఎలా సాల్వ్ చేయగలుగుతామని తెలిసి ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఈజీ ఫర్ యూ. నౌ ఇఫ్ యూ సీ ద ఫస్ట్ థింగ్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఇస్ నథింగ్ బట్ fundamental principles of counting. Just have a look at the screen. Ee fundamental principle of counting lo we have two different things. First one is multiplication and second one is addition. So what does mean by multiplication? See, ee particular principle meer chusnatlaithe just have a look at it. If one operation can be performed in m ways, m anedi ikkada variable ga consider cheskondi. If one operation can be performed in m ways and corresponding to the each way of performing the first operation, a second operation can be performed in n ways, then the two operations together can be performed in m into n ways. So m into n or m cross n ways. Alright, now దీనికి మనం ఎగ్జాంపుల్ అనేది నెక్స్ట్ చూద్దాం. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ రూల్, సెకండ్ రూల్. అడిషన్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే if two jobs such that they can be performed independently in m and n ways respectively, then either of the two jobs can be performed in m plus n ways. So simple గా రెండు రూల్స్ అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఈ డెఫినేషన్స్ ఆబ్వియస్లీ దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు యాజ్ సచ్ డెఫినేషన్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. సో ఇవి రెండు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అప్లికేషన్, ఐ మీన్ మల్టిప్లికేషన్ అండ్ దెన్ అడిషన్ రూల్. సో మల్టిప్లికేషన్లో లెట్స్ సే m వేస్లో ఒక టాస్క్ని పర్ఫామ్ చేస్తే, ఐ మీన్ ఒక ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు దాన్ని బేస్ చేసుకొని n వేస్లో ఇంకొక టాస్క్ని పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు సో ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి m ఇంటూ n వేస్. వేరస్ ఇన్ అడిషన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి m అనేది లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆపరేషన్ m వేస్లో మనం పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు లెట్స్ సే నదర్ ఆపరేషన్ 2ని మనం n వేస్లో పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి అడిషన్ కాబట్టి m ప్లస్ n వేస్. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఇది అప్లికేషన్, ఐ మీన్ దీని యొక్క అప్లికేషన్ ఎలా ఉంటుందని మనం చూద్దాం. లెట్స్ సీ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. If you see the first question, if a die is cast, see, I mean, oka die manam vestam, throw chestam antam kada, it's nothing but cast word. If a die is cast and a coin is tossed, find the number of all possible outcomes. I repeat the question, just make a note. If a die is cast and then a coin is tossed, find the number of total possible outcomes. Okay, now let's say we have a die and a coin. We have a die and a coin. Now if you observe this, then in 3 dimension lo koncham consider cheskunte, this is how a die looks like and we all know that. Let's say for example this is like 1 and 2, let's say 3, 4, 5 and here let's say it's like 1. Okay, so okay, ఇదొక డై అని చెప్పి మనం తీసుకుందాం. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ 3 dimensional డై అండ్ జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఈ డైకి లెట్స్ సే ఇఫ్ దిస్ ఇస్ అ డై అండ్ దిస్ అ కాయిన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అండ్ ఫర్ అ డై ఇట్ హ్యాస్ హౌ మెనీ ఫేసెస్ అంటే ఇట్ హ్యాస్ 6 ఫేసెస్. కరెక్ట్, ఒక డైలో 6 ఫేసెస్ మనకు ఉంటుంది. అండ్ వెరస్ ఒక కాయిన్ మీరు చూసినట్లయితే సో దిస్ ఇస్ వన్ ఫేస్ ఆఫ్ ద కాయిన్, ఇంకొక ఆర్ అదర్ ఫేస్ మీరు చూసినట్లయితే ఇదర్ ఇట్ ఇస్ హెడ్ ఆర్ ఇట్ ఇస్ టైల్. కరెక్ట్, ఓకే. సో ఒక ఫేస్లో మీకు కాయిన్లో చూసినట్లయితే హెడ్ ఉంటుంది అండ్ ఇంకొక ఫేస్లో ఇట్ ఇస్ టెయిల్. అండ్ నా హియర్ సే సో డై మీరు చూసినట్లయితే 6 ఫేసెస్ ఉంటుంది. ఆ 6 ఫేసెస్ని మనం చూసినట్లయితే ఒక ఫేస్లో ఒక సింగిల్ డాట్ ఉంటుంది అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఇంకొక ఫేస్లో 2 డాట్స్ ఉంటుంది అండ్ ప్రాబబ్లీ 3 డాట్స్ అండ్ 4 డాట్స్, లెట్స్ సే 5 డాట్స్ and probably the last face which represents 6 dots.
Correct. Now these are the 6 phases of a die. So please try to understand, when we cast a die ante when we throw a die, roll out a die, oka dice ni manam see dintlo meeru see, another thing you have to understand, if it is a single it is die, and let's say if it is a plural they'll say dice, dice. Okay, first we'll understand how one die works, and then we'll understand how coin works. So ఈ డైని మీరు చూసినట్లయితే, ఒక డైని మనం రోల్ చేసినప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే మనకి సో ఈదర్ మనకి అవుట్కమ్స్ ఏంటి మనం చూసినట్లయితే, ఈదర్ మనకి 6 రావచ్చు, 1 రావచ్చు, లేదంటే 2 రావచ్చు, లేదంటే 3 రావచ్చు, లేదంటే 4 రావచ్చు, లేదంటే 5 రావచ్చు, లేదంటే 6 రావచ్చు. మరి ఈ డైకి మనం కన్సిడర్ చేసినట్లయితే ఎన్ని ఫేసెస్ అని నేను చెప్పినట్లయితే 6 ఫేసెస్ అని మీకు చెప్పాను. సో ఆ 6 ఫేసెస్ని ఇండివిజువల్గా చేశాను. ఈ 3 డైమెన్షనల్ పిక్చర్లో మీకు చూసినట్లయితే 3 ఫేసెస్ మాత్రమే ఉంటుంది. ప్రాబబ్లీ ఈ బ్యాక్ సైడ్ ఇంకొక ఫేస్, నదర్ ఫేస్ అండ్ నదర్ ఫేస్, సో టోటల్గా 6 ఫేసెస్. మరి ఈ డైని మీరు రోల్ చేసినప్పుడు చూసినట్లయితే మరి ఏ ఫేస్ని మీరు కన్సిడర్ చేసుకుంటారంటే ఆబ్వియస్లీ ద అప్పర్ ఫేస్. సో పైన ఏదైతే మనకి డిస్ప్లేలో ఉంటుందో, ఏదైతే మనం చూడగలుగుతామో దీన్నే మనం అవుట్పుట్గా కన్సిడర్ చేస్తాం ఒక డైని మనం వేసినప్పుడు. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ డైని మనం రోల్ చేసినప్పుడు మనకి ఇదన్నా రావచ్చు, లేదు ఇది, లేదంటే 3, లేదంటే 4, లేదంటే 5, లేదంటే 6. సో టోటల్గా 6 ఫేసెస్ కాబట్టి మనకి ఇక్కడ మనం ఎన్ని వేస్ చూసినట్టయితే 6 వేస్. సో ఈ 6లో మనకి ఏదైనా రావచ్చు. కరెక్ట్, ఒక పర్టికులర్ డైని రోల్ చేసినప్పుడు మీకు 1, లేదు 2, లేదు 3, లేదు 4, లేదు 5, లేదు 6 ఏదైనా రావచ్చు. ద సేమ్ థింగ్ మనం ఒక కాయిన్ని టాస్ చేసినప్పుడు వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 డిఫరెంట్ వేస్. కరెక్ట్, సో ఈదర్ యుల్ గెట్ ఎ హెడ్ ఆర్ యుల్ గెట్ ఎ టెయిల్. సో రెండిట్లో ఏదో ఒకటి మాత్రమే రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. బట్ పాసిబుల్ ఎన్ని వేస్ అని మీరు చూసినట్లయితే 2 వేస్. ఎన్ని వేస్ అని మీరు చూసినట్టయితే 2 వేస్. సో ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ అనేది మీకు పర్ముటేషన్, కాంబినేషన్ మీకు ఏది అవసరం లేదు, జస్ట్ అ ప్రిన్సిపల్, కౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్. సో ఇవన్నీ మీరు అర్థం చేసుకున్నప్పుడే మీకు పర్ముటేషన్, కాంబినేషన్, ప్రాబబిలిటీ ఈజీ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ ఆపరేషన్, దీన్ని మనం సెకండ్ ఆపరేషన్ కన్సిడర్ చేసుకుందాం. రోలింగ్ అవుట్ అ డై ఇస్ అ ఫస్ట్ ఆపరేషన్ అండ్ దెన్ టాసింగ్ ఏ కాయిన్ ఇస్ అ సెకండ్ ఆపరేషన్. ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే ఫస్ట్ ఆపరేషన్లో మీరు ఎన్ని వేస్లో మీకు ఛాన్సెస్ ఉందంటే 6 వేస్లో మీకు అవుట్పుట్స్ రావచ్చు. అండ్ సెకండ్ ఆపరేషన్స్లో మీకు చూసినట్లయితే, సెకండ్ ఆపరేషన్లో మీరు చూసినట్టయితే మీకు ఎన్ని వేస్లో అవుట్పుట్ రావచ్చు అంటే 2 డిఫరెంట్ వేస్లో. మరి క్వశ్చన్ ఏంటంటే హౌ మెనీ వేస్, మీరు ఒకసారి క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఇఫ్ డై ఈస్ కాస్ట్ అండ్ ద కాయిన్ ఇస్ టాస్డ్, బోత్ రెండు చెప్పాడు. దెన్ ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్. సో ఇక్కడ మనకి ఎన్ని అవుట్కమ్స్ మీరు చూసినట్టయితే 6 అవుట్కమ్స్, ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే 2 అవుట్కమ్స్. సో ప్రాబబ్లీ ఇది మనం m వేస్ అని తీసుకుంటే అండ్ ఇది మనం n వేస్ అని తీసుకుంటే, సో ద ఆన్సర్ ఇస్ వీ నో దట్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి m ఇంటూ n వేస్. కరెక్ట్, సో ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఈ డైస్కి అవుట్కమ్స్ మీరు చూసినట్లయితే 6, కాయిన్ టాస్ చేసినప్పుడు అవుట్కమ్స్ చూసినట్లయితే 2, సో 6 into 2 ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 12 వేస్. It's going to be 12 ways. This is how it works. Okay, 6 into 2. So next question me చూసినట్లయితే there are 6 buses running between Hyderabad and Bangalore. Okay, there are 6 buses running between Hyderabad and Bangalore. In how many ways can a man go from Hyderabad to Bangalore and return by a different bus? I repeat the question. This is a basic question once again. Look at the question. There are 6 buses running between Hyderabad and Bangalore. సో దీని నుంచి మీరు అర్థం చేసుకోవాలంటే బెంగళూరుకి హైదరాబాద్కి ఎన్ని బస్సెస్ నడుస్తున్నాయంటే 6 బస్సెస్ రన్ అవుతుంది. దాంట్లో మీరు చూసినట్లయితే ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ కెన్ అ మ్యాన్ గో ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ టు బెంగళూరు అండ్ రిటర్న్ బై ఎ డిఫరెంట్ బస్. సో ఒక పర్టికులర్ మనిషిని మీరు చూసుకున్నట్లయితే, ఒక పర్సన్ మీరు తీసుకుంటే, ఆ పర్సన్ హైదరాబాద్ నుండి బెంగళూరుకి వెళ్ళిన బస్ అయితే డిఫరెంట్ అండ్ రిటర్న్ వచ్చిన బస్ అయితే డిఫరెంట్. మొత్తం ఎన్ని బస్సెస్ మొత్తం ఎన్ని బస్సెస్ హైదరాబాద్కి బెంగళూరుకి నడుస్తున్నాయి అని మీరు చూసినట్లయితే 6 మాత్రమే. కరెక్ట్. నా ఇప్పుడు చూడండి, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we have, if you look at this, we have 6 different buses. Okay, so దీన్ని నేను బాక్సెస్లో మెన్షన్ చేస్తాను. So we have 6 different buses. Okay, in the sense first bus, second bus, third bus, fourth bus, fifth bus, sixth bus. Now ఇప్పుడు హైదరాబాద్, understand this, Hyderabad to Bangalore. Hyderabad to Bangalore. Correct. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటి చూస్తే 6 బస్సెస్ హైదరాబాద్ నుండి బెంగళూరుకి నడుస్తున్నాయి, 2 వెళ్ళి రావడానికి. కరెక్ట్. ఇప్పుడు ఒక మనిషి ఫస్ట్ హైదరాబాద్ నుండి బెంగళూరుకి ఒక బస్సులో వెళ్ళాడు. అట్ ద సేమ్ టైం రిటర్న్ బెంగళూరు నుండి హైదరాబాద్కి వచ్చేటప్పుడు
వేరే బస్సులో వచ్చాడు అంటే అదే బస్సులో రావలేడు, అప్పుడు అదే బస్సులో రావట్లేదు. సో అప్పుడు ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్, ఎన్ని పాసిబుల్ వేస్ తను వెళ్ళి రావచ్చు అని మీరు చూసినట్టయితే దిస్ సో సింపుల్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరులో వెళ్ళినప్పుడు తను వెళ్ళేటప్పుడు తనకు మీరు చూసినట్లయితే 6 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, అవునా? అంటే ఫస్ట్ బస్ కానీ, సెకండ్ బస్ కానీ, థర్డ్ బస్ కానీ, ఫోర్త్ బస్ కానీ, ఫిఫ్త్ బస్ కానీ, సిక్స్త్ బస్ కానీ, 6 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో హైదరాబాద్ నుండి బెంగళూరుకి వెళ్ళేటప్పుడు తనకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అంటే 6 బస్సెస్ ఆర్ 6 డిఫరెంట్ వేస్లో తను వెళ్ళొచ్చు. కరెక్ట్, 6 డిఫరెంట్ బస్సెస్ యూజ్ చేసి. నా థింగ్ ఇస్ బెంగళూరు నుండి, సో ఇప్పుడు వెళ్ళడానికి 6 డిఫరెంట్ వేస్, ఫ్యాంటాస్టిక్. నా బెంగళూరు నుండి రిటర్న్ తను హైదరాబాద్కి రావాలి. సో వెళ్ళిపోయాడు, వెళ్ళి రీచ్ అయ్యి, సో వెళ్ళేటప్పుడు ఎన్ని వేస్ మీరు చూసినట్లయితే 6 డిఫరెంట్ వేస్, కరెక్ట్. ఇప్పుడు బెంగళూరు నుండి హైదరాబాద్ రావడానికి తనకి ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి? సో సింపుల్, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. సో ఏ బస్సులో అయితే తను హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరుకి వెళ్ళాడో ఆ బస్సులో తను రావట్లేదు అంటే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్, ఇది ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే, ఇదేం కన్సిడర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే ఈ థర్డ్ బస్, ఈ 3 అనే బస్సులో తను వెళ్ళాడు, అవునా? సో 3 అనే బస్సులో తను వెళ్ళేటప్పుడు తనకు 6 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, దాంట్లో 3 అనే బస్ని తను సెలెక్ట్ చేసుకొని వెళ్ళాడు. సో 6 వేస్ తనకు ఉన్నాయి, దాంట్లో 3 సెలెక్ట్ చేసుకొని వెళ్ళాడు. బట్ ఇప్పుడు రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు తన ఆప్షన్స్ మీరు చూసినట్లయితే తనకి ఫస్ట్ బస్ అండ్ సెకండ్ ఉంటుంది, 3 మనం కన్సిడర్ చేయట్లేదు, 4 అండ్ దెన్ 5 అండ్ దెన్ 6. సో తను రిటర్న్ రావడానికి తనకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయని మీరు చూసినట్లయితే 5 ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. ఎందుకంటే తను వెళ్ళేటప్పుడు థర్డ్ బస్లో వెళ్ళాడు కాబట్టి రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు తన ఆ థర్డ్ బస్ని మనం కన్సిడర్ చేయట్లేదు. సో తను తిరిగి రావడానికి 1 2 3 4 5, ఓకే. అంటే ఇది బస్ నెంబర్స్ 1 2 4 5 6 అనేది బస్ నెంబర్స్ కౌంట్ మీరు చూసినట్లయితే 1 2 3 4 5. సో బెంగళూరు నుండి హైదరాబాద్ రావడానికి తనకి 5 డిఫరెంట్ వేస్ ఉన్నాయి. బెంగళూరు రావడానికి 5 డిఫరెంట్ వేస్ ఉన్నాయి. సో వెళ్ళడానికి 6 వేస్, రిటర్న్ రావడానికి 5 వేస్. సో ఓవరాల్ పాసిబుల్ వేస్ ఎన్ని మీరు చూసినట్లయితే 6 వేస్ ఇంటూ 2 డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్, ఇది మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేషన్. సో 6 వేస్ ఇంటూ 5 వేస్, 6 వేస్ ఇంటూ 5 వేస్, 6 5s are 30 వేస్. సో తను టోటల్గా ఎన్ని డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్లో వెళ్ళి రావచ్చు అంటే 30 డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్లో తను వెళ్ళి రావచ్చు. అంటే ఐ మీన్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెళ్ళేటప్పుడు ఫస్ట్ బస్, వచ్చేటప్పుడు ఫోర్త్ బస్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెళ్ళేటప్పుడు ఫిఫ్త్ బస్, వచ్చేటప్పుడు సెకండ్ బస్. ఇలాంటి డిఫరెంట్ వేస్ అనేది కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఎన్ని వేస్ అంటే 30 డిఫరెంట్ వేస్లో తను వెళ్ళి రావచ్చు. అంటే వెళ్ళేటప్పుడు ఒక బస్లోను, రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు ఒక బస్లోను. సో దిస్ ఇస్ ఆన్సర్, 30 డిఫరెంట్ వేస్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 4 persons entered the lift cabin. I repeat, 4 persons entered the lift cabin on the ground. On the ground floor of a 6th-floor office. I repeat the question. 4 persons entered the lift cabin on the ground floor of a 6th-floor office. Full stop. Suppose each of them can leave the cabin independently at any floor beginning with the first. Full stop. Find the total of ways in which each of the 4 persons can leave the cabin at different floors. I repeat the question of such, మీరు చూసినట్లయితే 4 persons entered the lift cabin on the ground floor of a 6th floor office. So ఒక 6th floor office అని చెప్పారు అంటే try to understand it has 6 floors which includes ground floor. Okay, so 6th floor office అనేది మీరు చూసినట్లయితే which includes ground floor. Okay, in the sense let's say మీరు ఇలా కన్సిడర్ చేసుకుందాం, టోటల్గా 6 ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి అంటే లైక్ this is how. Okay, so ground floor, first floor, second floor, third floor, fourth floor, fifth floor. సో ఆల్ టుగెదర్ మొత్తం గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నుండి 5th ఫ్లోర్ వరకు మీరు చూసినట్లయితే టోటల్గా ఎన్ని ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి? 6 ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి. ఇలా మెన్షన్ చేశాడు, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. 6th ఫ్లోర్ ఆఫీస్ అంటే గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ కూడా కన్సిడర్ చేసుకోండి. వెరాస్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నుండి 5th ఫ్లోర్ టోటల్గా ఎన్ని ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి? 6 ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇప్పుడు 4 persons ఎంటర్డ్ ద లిఫ్ట్ క్యాబిన్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ ఫ్లోర్. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే 4 persons ఈ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో క్యాబిన్లో ఎంటర్ అయ్యారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎంటర్ అయ్యారు. నా సపోజ్ ఈచ్ ఆఫ్ దమ్ కెన్ లీవ్ ద క్యాబిన్ ఇండిపెండెంట్లీ అట్ ఎనీ ఫ్లోర్ అన్నాడు. ఇన్ ద సెన్స్ ఈ నలుగురు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ నుండి ఏ ఫ్లోర్లో కావాలంటే ఆ ఫ్లోర్లో వాళ్ళు they can leave, they can go to, let's say for example నాకు సెకండ్ ఫ్లోర్ వెళ్ళాలంటే let's say I'm one of the 4 persons in that lift. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు సెకండ్ ఫ్లోర్ కావాలంటే నేను సెకండ్ ఫ్లోర్ చూస్ చేసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇలా 4 members ఇండిపెండెంట్గా ఏ ఫ్లోర్లో ఉన్నా వాళ్ళు వెళ్ళిపోవచ్చు. ఆల్రైట్, దే కెన్ లీవ్ ద ఫ్లోర్. సో లీవ్ ద క్యాబిన్ అండ్ ఇండిపెండెంట్లీ అట్ ఎనీ ఫ్లోర్ బిగినింగ్ అట్ ద ఫస్ట్. ఓకే, ఫైండ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఇన్ విచ్ ఈచ్ ఆఫ్ ద 4 persons కెన్ లీవ్ ద క్యాబిన్ అట్ డిఫరెంట్ ఫ్లోర్స్ అంటే సో సింపుల్. ఇప్పుడు 4 members ఎక్కారు.
ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో అని తీసుకున్నాం. సో ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి వచ్చాం. లెట్స్ సే వీఆర్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఫ్లోర్. సో ఈ ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఒక పర్సన్, ఐ మీన్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఒక్కొక్క పర్సన్ ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ ఫ్లోర్లో వెళ్తున్నాడు. అది మీరు బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. మీరు క్వశ్చన్ని చూసినట్లయితే ఫైండ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఇన్ విచ్ ఈచ్ ఆఫ్ ద 4 persons కెన్ లీవ్ ద క్యాబిన్ అట్ డిఫరెంట్ ఫ్లోర్స్ అన్నాడు. అట్ డిఫరెంట్ ఫ్లోర్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఒక పర్సన్ ఎవరో ఒకరు మాత్రం, అంటే 4 members ఉన్నారు కదా ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో, ఐ మీన్ క్యాబిన్లో 4 members ఉన్నారు. ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఒక పర్సన్ దిగుతున్నాడు అంటే ఇంకా ఎవరు దిగడానికి ఛాన్స్ లేదు. సో ఒక్కొక్క ఫ్లోర్లో ఒక్కొక్కరు మాత్రమే దిగడానికి ఛాన్స్, బయట ఛాన్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో, అండర్స్టాండ్ దిస్, ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఒక పర్సన్ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాబిన్ వదిలేసి ఫ్లోర్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఇన్ సచ్ కేస్ ఈ ఫస్ట్ పర్సన్కి ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అంటే 1, ఐ మీన్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఛాన్స్. ఇక్కడ ఐ మీన్ ఈ 4 members ఏదైనా ఒక పర్సన్ తీసుకుందాం. ఆ పర్సన్కి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో దిగచ్చు, లేదు సెకండ్, లేదు థర్డ్, లేదు ఫోర్త్, లేదు ఫిఫ్త్. సో ఈ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఒక ఫస్ట్ పర్సన్కి ఎవరైతే క్యాబ్ నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాడో ఫస్ట్ పర్సన్, ఈ ఫస్ట్ పర్సన్కి దిగడానికి 5 chances ఉంటుంది, 5 different ways ఉంటుంది. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ నలుగురిలో మీరు ఒక క్యారెక్టర్ని తీసుకోండి. సో మీరు అందరూ 4th floorలో, మీ 4 members గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో లిఫ్ట్లో క్యాబిన్లో ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ 4 membersలో మీరే ఫస్ట్ పర్సన్ తీసుకుంటే, మీరే ఫస్ట్ ఎవరు బయటకు వెళ్ళిపోతున్నారంటే మీకు 5 different waysలో మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు. మీరు ఫస్ట్ కానీ, సెకండ్ కానీ, థర్డ్ కానీ, ఫోర్త్ కానీ, ఫిఫ్త్ కానీ వెళ్ళిపోవచ్చు. అవునా? లెట్స్ సే మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ అనుకుందాం. అప్పుడు మీరు ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో 1 person ఒకరు దిగేశారు, ఫస్ట్ పర్సన్ అవుట్. నా లిఫ్ట్ అనేది మీరు ఈ క్యాబిన్ అనేది చూసినట్లయితే సెకండ్ ఫ్లోర్కి మూవ్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ పర్సన్కి మీరు చూసినట్లయితే సో ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఆప్షన్ నుంచి తీసేయచ్చు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఒకరు దిగేశారు, అదే ఫ్లోర్లో ఇంకెవరు దిగలేరు కాబట్టి. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఫ్లోర్ వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ సెకండ్ పర్సన్కి ఛాన్స్ వస్తుంది దిగడానికి. సో తనకి ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అంటే సెకండ్ ఫ్లోర్లోనే తను దిగాల్సిన అవసరం లేదు. తనకి సెకండ్ ఫ్లోర్, థర్డ్ ఫ్లోర్, ఫోర్త్ ఫ్లోర్, ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్, అంటే తనకి 4 floors అంటే 4 different ways ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, లెట్స్ సే దాంట్లో సెకండ్ పర్సన్ దిగేశాడు అని తీసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు థర్డ్ ఫ్లోర్కి వచ్చేసరికి థర్డ్ పర్సన్. సో ఇప్పుడు తనకి ఖచ్చితంగా థర్డ్ ఫ్లోర్లోనే దిగాల్సిన అవసరం లేదు. తనకి థర్డ్ ఫ్లోర్ ఉంది, ఫోర్త్ ఫ్లోర్ ఉంది. సో థర్డ్ పర్సన్కి 3 floors ఉన్నాయి. ట్రై టు అండర్స్టాండ్, థర్డ్ పర్సన్కి 3 floors ఉన్నాయి. తను థర్డ్ లేదా ఫోర్త్, తను ఫిఫ్త్, ఏ ఫ్లోర్ అయినా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే తనకి 3 ways ఉంది దిగడానికి. నా లెట్స్ సే ఈ పర్సన్ థర్డ్లోనే దిగిపోయాడని తీసుకుందాం. లాస్ట్లో వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ ఫోర్త్ పర్సన్. సో ఈ 4th person ఒకడే మిగిలి ఉన్నాడు ఆ క్యాబిన్లో. ఈ 4th personకి ఈధర్ తను 5th floorలో దిగచ్చు, లేదంటే 4th floorలో దిగచ్చు. అంటే 2 ways మాత్రమే ఉంది, 2 floors మాత్రమే బ్యాలెన్స్ ఉంది. వెరీ సింపుల్. గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో అందరూ క్యాబిన్లో ఉన్నారు. సో ఒక్కొక్కరు దిగుతూ వస్తున్నారు. ఫస్ట్ ఆ లిఫ్ట్ నుంచి ఆ క్యాబిన్ నుండి బయటికి వెళ్ళిపోయే పర్సన్కి 5 ways ఉంటుంది. అండ్ సెకండ్ వెళ్ళే పర్సన్కి ఫస్ట్ ఆల్రెడీ ఒక అతను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు కాబట్టి 4 ways ఉంటుంది. అండ్ థర్డ్ వెళ్ళే పర్సన్కి 3 ways ఉంటుంది. అండ్ దెన్ ఫోర్త్ వెళ్ళే పర్సన్కి 2 different ways మాత్రమే ఉంటుంది. సో ఓవరాల్గా ఎన్ని వేస్ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళడానికి అని మీరు చూసినట్లయితే 5 into 4 into 3 into 2, which is 5 4s are 20, 20 3s are 60, which is 120 ways. So any different ways lo vallu bayatiki vellachu and meer chusinatleyte 120 ways. I hope you understand this. Let's go to the next question. So in an aptitude test there are 3 sections. So oka aptitude test undi, dantlo 3 sections undi. Aa sections enti meer chusinatleyte QA is nothing but quantitative aptitude or quantitative ability. Just the short form lo note chestunnanu, meer elana consider chesukochu. For example, ఆ టెస్ట్లో ఎన్ని సెక్షన్స్ ఉన్నాయి అంటే QA and then VR is nothing but verbal reasoning. Okay, and then LR అని చెప్పి ఇంకొక మాడ్యూల్ ఉంది which is nothing but logical reasoning. So 3 ఉన్నాయి, ఒకటి QA, ఒకటి VR, ఇంకోటి LR. QA అంటే quantitative aptitude, VR అంటే verbal reasoning, and then LR అంటే logical reasoning, containing 4 questions, 6 questions, 6 questions, and then next మీరు చూసినట్లయితే 11 questions. 4 questions, 6 questions, 11 questions respectively. In how many ways can a candidate select one question from each of the 3 sections? Okay, so one question select చేసాం. For example, so simple, నా ముందర క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంది. ఆ క్వశ్చన్ పేపర్లో 3 సెక్షన్ ఉంది. This is section 1, this is section 1, section 2, section 3. 3 sections ఉన్నాయి అని తీసుకున్నాం.
ఓకే 3 సెక్షన్స్. ఫస్ట్ సెక్షన్ మీరు చూసినట్లయితే క్వాంటిటేటిబిలిటీ, సెకండ్ సెక్షన్ వర్బల్ రీజనింగ్, థర్డ్ సెక్షన్ లాజికల్ రీజనింగ్. ఫస్ట్ సెక్షన్లో ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి? 4. సెకండ్ సెక్షన్లో 6 క్వశ్చన్స్, థర్డ్ సెక్షన్లో 11 క్వశ్చన్స్. ఇప్పుడు ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ కెన్ అ క్యాండిడేట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ క్యాండిడేట్ నేనేం తీసుకుంటా కాసేపు. సో నేను ఒక్కొక్క సెక్షన్ నుండి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ని చూస్ చేస్తున్నా. అప్పుడు ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో నేను చూస్ చేసుకోవచ్చు, ఎలాంటి పాసిబిలిటీస్ వస్తాయి అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో ఈ ఫస్ట్ సెక్షన్ నుంచి నాకు 4 క్వశ్చన్స్ ఉంది. సో ఈ 4లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1, 2, 3, 4 నా ముందర 4 క్వశ్చన్స్ ఉంది. ఈ 4 క్వశ్చన్స్లో నన్ను ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకోమంటే నేను ర్యాండమ్గా డిఫరెంట్గా ఏదో ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేయొచ్చు, లేదంటే సెకండ్ క్వశ్చన్ చూస్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే థర్డ్, లేదంటే ఫోర్త్. సో ఎలాగైనా నాకు 4 డిఫరెంట్ వేస్లో నేను ఏదో ఒక క్వశ్చన్ని చూస్ చేసుకోవచ్చు. 4 డిఫరెంట్ వేస్ అంటే ఫస్ట్ లేదా సెకండ్ లేదా థర్డ్ లేదా ఫోర్త్. సో నాకు 4 ఛాన్సెస్ ఉంటుంది, కరెక్ట్? ఈ 4లో నేను ఏదో ఒక చూస్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి సో నాకు 4 వేస్. ద సేమ్ థింగ్ సెకండ్ సెక్షన్కి వచ్చేసరికి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి? 6 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఈ 6లో నేను సెలెక్ట్ చేసుకోబోయేది ఏదో ఒకటి మాత్రమే. సో ఇన్ సచ్ కేస్ నాకు 6 ఆప్షన్స్ ఉంది కాబట్టి 6 డిఫరెంట్ వేస్లో నేను చూస్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదా సెకండ్, లేదా థర్డ్, లేదా ఫోర్త్, లేదా ఫిఫ్త్, లేదా 6. సో 1, 2, 3, 4, 5, 6. సో 6 డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్లో నేను ఏదో ఒకటి మాత్రమే చూస్ చేసుకుంటున్నాను. ఇన్ సచ్ కేస్ నాకు 6 డిఫరెంట్ వేస్ అనే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ 11 క్వశ్చన్స్. 11 క్వశ్చన్స్ థర్డ్ సెక్షన్. సో నేను క్యూఏలో సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, దెన్ విఆర్లో సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, అంటే సెకండ్ సెక్షన్లో సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. దెన్ థర్డ్ సెక్షన్కి వచ్చేసరికి లాజికల్ రీజనింగ్. లాజికల్ రీజనింగ్లో నాకు 11 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. 11లో నేను ఎన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను? ఒకటి మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సో నాకు ఆ ఒక క్వశ్చన్ని సెలెక్ట్ చేసుకునే దానికి నాకు ఎన్ని డిఫరెంట్ ఛాన్సెస్ పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయని చూస్తారంటే 11 ఉన్నాయి. అంటే నేను ఫస్ట్, లేదా సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, 6, 7, 8, 9, 10, 11. సో ఈ 11లో నాకు 11 డిఫరెంట్ వేస్లో నేను చూస్ చేసుకోవచ్చు. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ 11 డిఫరెంట్ వేస్ అంటే సో సింపుల్. మీ ముందర ఇలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అని మీరు తీసుకున్నట్లయితే 7, 8, 9, 10, 11. ఈ 11 డిఫరెంట్ వేస్ ఏంటి, ఎలా అంటే సో సింపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒకసారి ఈ 11 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు నేను ఎలా చూస్ చేసుకుంటాను? ఒక క్వశ్చన్ మాత్రమే చూస్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ అంటాను. సో దిస్ ఇస్ వన్ పర్టికులర్ వే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లేదు ఫోర్త్ కాదు, సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు సెలెక్ట్ 8th క్వశ్చన్. సో దిస్ ఇస్ నదర్ పర్టికులర్ వే. సో ఇలాంటి 11 డిఫరెంట్ పాసిబుల్ వేస్లో నేను చూస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇన్ సచ్ కేస్ సెక్షన్ 1లో 4 డిఫరెంట్ వేస్, సెక్షన్ 2లో 6 డిఫరెంట్ వేస్లో నేను ఒక క్వశ్చన్ని చూస్ చేసుకోవచ్చు. సెక్షన్ 3లో మీరు చూసినట్లయితే 11 డిఫరెంట్ వేస్లో నేను క్వశ్చన్ని చూస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఓవరాల్గా ఎలా చూస్ చేసుకోవచ్చు అని నేను చూసినట్లయితే 4 into 6 into 11. ఓకే, సో 4 into 6 into 11 విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్, సో ఓకే దిస్ ఇస్, ఇది m అనే ఆపరేషన్ అని తీసుకుంటే ఇది n అండ్ దిస్ ఇస్ p అని తీసుకుంటే ఆన్సర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి m into n into p operations. In such case 4 into 6 it is going to be 24 and 24 is 24 into 11, so probably it is like 4 and 2 and 4 it is 2, so it is 4, 6, 2, so answer is 264 ways. సో 264 డిఫరెంట్ వేస్లో నేను చూస్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఏంటి ఆ 264 ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫస్ట్ మీకు ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఇంకొంచెం డిఫరెంట్ వేలో జస్ట్ చెప్తాను. ఈ 264 వేస్ అనేది మనకు ఆన్సర్ వచ్చింది. ఈ 264 అనేది ఏంటి, ఎందుకు అన్ని డిఫరెంట్ పాసిబుల్ వేస్ వస్తున్నాయి మీకు అర్థం కావాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ సెక్షన్లో 1, 2, 3, 4. సో దిస్ ఇస్ సెక్షన్ 1. ఈ సెకండ్ సెక్షన్లో మీరు చూసినట్లయితే 1, 2, 3, 4. అండ్ థర్డ్ సెక్షన్లో మీరు చూసినట్లయితే 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. సో ఇలా 3 డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 264 వేస్ అనేది ఏంటి, ఎలా వచ్చింది? మనం సింపుల్గా 4 into 6 into 11 చేసాం, బట్ ఏంటంటే మీకు అర్థం చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సెక్షన్లో నాకు 4 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, నేను ఒకటి మాత్రమే చూస్ చేసుకోగలుగుతాను. లెట్స్ సే నేను 4ని చూస్ చేసుకున్నాను. ఓకే, అండ్ ఈ పర్టికులర్ సెక్షన్లో నేను థర్డ్ క్వశ్చన్ని చూస్ చేసుకున్నాను. సెక్షన్ 3కి వచ్చేసరికి నేను సెవెంత్ క్వశ్చన్ చూస్ చేసుకున్నాను. సో ఇది ఒక వన్ వే. ఈ పర్టికులర్ ఒకసారి చూసినట్లయితే 4th క్వశ్చన్, 3rd క్వశ్చన్, 7th క్వశ్చన్, ఈ పర్టికులర్ది వన్ వే. ఓకే, సో ఇలా నెక్స్ట్ టైం నాకు ఛాన్స్ ఇచ్చినప్పుడు నెక్స్ట్ టైం నేను చేసినట్టయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ క్వశ్చన్, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే 3rd క్వశ్చన్ అండ్ దెన్ ఇంకొక
2, 3, 3. సో ఇలాంటి ఎన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్లో నేను ఓవరాల్గా దీంట్లో ఒక క్వశ్చన్ సెక్షన్ 3లో ఒక క్వశ్చన్ చూస్ చేసుకోగలుగుతున్నాను అంటే 264 డిఫరెంట్ వేస్లో నేను చూస్ చేసుకోగలుగుతాను. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్, కరెక్ట్. నౌ లెట్స్ సీ. So a tricolor flag is to be formed having adjacent strips of 3 different colors chosen from 6 different colors. How many different flags can be formed with a different design in which all the 3 strips are always in horizontal position? I repeat, a tricolor flag is to be formed having 3 different adjacent strips with 3 different colors chosen from 6 different colors. How many different flags can be formed with 3 different design in which all 3 stripes are always horizontal position? It's so simple. So మీ దగ్గర 6 different colors ఉన్నాయి. ఓకే, 6 different colors. ఆ 6 different colors నుంచి మనం ఒక ట్రైకలర్ ఫ్లాగ్ ని రెడీ చేస్తాం. How it works? It's so simple. Let's say this is a flag. Okay, it's a flag. సో ఇట్స్ లైక్ హారిజాంటల్ స్ట్రైప్స్ అని చెప్పారు కాబట్టి నేను ఇలాంటి ఒక ఫ్లాగ్. సో హౌ మెనీ కలర్స్ ఉన్నాయి అని మనం చూసినట్టయితే 6 different కలర్స్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెడ్, బ్లూ, గ్రీన్, వైట్, yellow, orange. ఓకే స్టూడెంట్స్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇవన్నీ మీరు రాసి టైం వేస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎగ్జామినేషన్లో. దిస్ ఇస్ జస్ట్ మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఇది మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మీరు 6 కలర్స్ డైరెక్ట్గా మీరు ఆన్సర్ దీని నుంచి తీసేసుకోవచ్చు. ఇది మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం నేను రెడ్ ఏంటి, బ్లూ ఏంటి, ఈ కలర్స్ మొత్తం అజ్యూమ్ చేసుకొని ఇక్కడ చేస్తున్నాను. బట్ ఎగ్జామ్లో ఇవన్నీ మీరు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్. ఆల్ రైట్, నౌ లెట్స్ సే మీ దగ్గర 6 different కలర్స్ ఉన్నాయి. సో జస్ట్ అజంప్షన్, రెడ్ తీసుకోవాలంటే రూల్ లేదు, యూ కెన్ చూస్ ఎనీ కలర్. ఆల్ రైట్, బట్ డిఫరెంట్ కలర్స్, అండర్స్టాండ్, 6 different కలర్స్. సో రెడ్, బ్లూ, గ్రీన్, వైట్, yellow, ఆరెంజ్, దీస్ ఆర్ ద 6 different కలర్స్ వాట్ ఐ హ్యావ్. ఈ 6 కలర్స్ నుండి నేను ఒక ట్రై కలర్ ఫ్లాగ్ని ఫామ్ చేయాలి. బట్ మేక్ ష్యూర్ ఈ 3 కలర్స్ మీరు ఇక్కడ చూస్ చేసుకునేది డిఫరెంట్గా ఉండాలి. ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను రెడ్ చూస్ చేసుకుంటే ఇట్ కెనాట్ బి రెడ్ అన్స్ అగైన్, ఇట్ హ్యాస్ టు బి అదర్. ఆల్రైట్, ఇలాంటి ఎన్ని డిఫరెంట్ డిజైన్స్ మనం ఫామ్ చేయొచ్చు, ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో మనం దీన్ని ఫామ్ చేయొచ్చు. ఇలాంటి ట్రై కలర్ ఫ్లాగ్ని ఎన్ని డిఫరెంట్ కలర్స్ని ఎన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లాగ్స్ మనం ఫామ్ చేయొచ్చు అనేది క్వశ్చన్. సో సింపుల్. ఓకే, నా లెట్స్ సే ఏదో ఒక చూస్ చేసుకుందాం. లెట్స్ సే ఫస్ట్ స్ట్రైప్, ఫస్ట్ స్ట్రైప్ 1, 2, 3 కదా. ఫస్ట్ స్ట్రైప్ మనం చూసినట్లయితే ఓకే, నా సో ఫస్ట్ నేను ఫిల్ చేసేటప్పుడు నాకు డిస్ప్లేలో ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి? 6 ఆప్షన్స్, కరెక్ట్. సో ఈ 6 ఆప్షన్స్ అంటే 6 different కలర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇన్ సచ్ కేస్ నేను దీంట్లో 6 different వేస్లో ఫిల్ చేయొచ్చు. 6 different వేస్ అంటే నేను ఈదర్ రెడ్ తీసుకోవచ్చు, లేదా బ్లూ, లేదా గ్రీన్, లేదా వైట్, లేదా yellow, లేదా ఆరెంజ్. సో 6 different వేస్లో నేను ఫిల్ చేయొచ్చు. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం రిమెంబర్ 6 different వేస్లో ఫిల్ చేయొచ్చు అంటే ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకోవచ్చు, కానీ 6లో ఏదైనా చూస్ చేసుకోవచ్చు, విచ్ గివ్స్ యూ 6 different వేస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో 6 different వేస్లో అంటే ఫైనల్గా మీరు ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకోవాలి, కరెక్ట్. సో నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ yellow చూస్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఐమ్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ yellow. This is just for your understanding. I'm going to have yellow here. Now, second stripe నేను ఫిల్ చేయాలి. Guys, try to understand. సో ఇనిషియల్గా నేను ఫస్ట్ స్ట్రైప్ని నేను ఫిల్ చేసేటప్పుడు నాకు 6 different కలర్స్ చాయిస్ ఉండే. ఆ చాయిస్లో నేను yellow అనే కలర్ని తీసుకున్నాను. నా సెకండ్ స్ట్రైప్ని ఫిల్ చేసేటప్పుడు డిఫరెంట్ కలర్స్ అని చెప్పాడు కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ yellow. సో వాట్ ఆర్ ద అదర్ ఆప్షన్స్ లెఫ్ట్? నేను రెడ్ కానీ, బ్లూ కానీ, గ్రీన్ కానీ, వైట్ కానీ, ఆరెంజ్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలి, నాట్ yellow, జస్ట్ బికాస్ సేమ్ రిపీట్ చేయకూడదు. నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా ర్యాండమ్గా ఒక కలర్ తీసుకొని, బట్ నా ఇప్పుడు మీకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి చేతిలో ఇక్కడ ఫిల్ చేయడానికి? 1, 2, 3, 4, 5. సో 5 different వేస్లో దీన్ని ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయొచ్చు. సో ఏదో ఒక కలర్ని మీరు కన్సిడర్ చేసుకుంటే లెట్స్ సే గ్రీన్ అనే కలర్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నా. సో గ్రీన్, ఓకే, yellow డన్, గ్రీన్ డన్. నా సో లాస్ట్ స్ట్రైప్ నేను ఫిల్ చేసేటప్పుడు నాకు చూసినట్లయితే వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ రెడ్, బ్లూ, వైట్ అండ్ ఆరెంజ్, విచ్ క్యాన్ బి డన్ ఇన్ 4 different వేస్. ఇంకా మన చేతిలో ఉండేది 4 different వేస్. సో ఈ 4లో మీరు ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకోవచ్చు. లెట్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇట్ ఇస్ రెడ్. ఆల్రైట్, సో yellow, గ్రీన్, రెడ్, ఇది ఒక ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ it's a kind of arrangement combination. So whereas this is one way, yellow, green, red అనేది one way. ఇలాంటి ఎన్ని డిఫరెంట్ కలర్ ఫ్లాగ్స్ మనం ఫామ్ చేయొచ్చు హారిజాంటల్ స్ట్రైప్స్ ఆన్ క్వశ్చన్. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 6 into 5 into 4, కరెక్ట్. ఫస్ట్ స్ట్రైప్కి 6 ways, సెకండ్ స్ట్రైప్కి 5 ways, అండ్ థర్డ్ స్ట్రైప్కి 4 ways, విచ్ మీన్స్ 6 5s 30,
correct, 6 5 30 into 4, which is nothing but 120 ways. అంటే 120 ways and 120 ways లో మనం ఫ్లాగ్స్ ని ఫామ్ చేయొచ్చు, లేదంటే మీరు ఇలా కూడా చెప్పొచ్చు 120 డిఫరెంట్ ఫ్లాగ్స్ ని మనం ట్రైకలర్ ఫ్లాగ్స్ ని మనం ఫామ్ చేయొచ్చు యూజింగ్ దిస్ 6 colors, 6 different colors. Understand? Answer is 120 different ways. Now let's see another question. In how many ways a chairman and a vice chairman be elected from a committee of 8 members who are really eligible for the post? It is very basic question. It is so simple. చూడగానే ఆన్సర్ చెప్పేసేయచ్చు. సో ఎంతమంది ఉన్నారు మనం కమిటీలో మీరు చూసినట్లయితే? ఓకే, 8 members. కరెక్ట్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 2 3 4 5 6 7 8 ఈ కమిటీలో 8 members ఉన్నారు. సో ఈ 8 membersలో మీరు చైర్మన్ని, వైస్ చైర్మన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో 8 membersలో చైర్మన్ని, వైస్ చైర్మన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో 8 members ఉన్నారు. సో ఈ 8 members ఫస్ట్ లెట్స్ సే చైర్మన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నా యాజ్ పర్ ద ఆర్డర్ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. సో చైర్మన్ని మీకు ఈ 8 members, సో మీరు 1 చూస్ చేసుకోవచ్చు, సెకండ్ మెంబర్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్, సెవెంత్, 8th. అంటే ఈ 8 membersలో మీరు ఎవరినన్నా చూస్ చేసుకోవచ్చు. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 8 ways. ఈ 8 membersలో ఎవరన్నా చూస్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి 8 different waysలో మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే 8 different waysలో సో ఎవరినో ఒకరిని చూస్ చేసుకుందాం. జస్ట్ ఫర్ 8 waysతో మీ క్వశ్చన్ కంప్లీట్ అయింది. మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం నేను జస్ట్ లైక్ లెట్స్ సే నేను 5th పర్సన్ని నేను చైర్మన్గా సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ 5 అని చెప్పి రాస్తున్నాను. జస్ట్ గైస్ ఇది మీకు ఎగ్జామ్లో అవసరం లేదు, ఇది మీ అండర్స్టాండింగ్కి మాత్రమే. మీ ఎగ్జామ్కి కావాల్సింది 8 different ways. ఓకే, నా నెక్స్ట్ డే వైస్ చైర్మన్. సో ఆల్రెడీ ఒక పర్సన్ని చైర్మన్గా చూస్ చేసాం, ఎవరిది 5. సో 5ని నేను చైర్మన్ అనుకుంటున్నా. నా వైస్ చైర్మన్ని చూస్ చేసేటప్పుడు ఐ కెనాట్ కన్సిడర్ 5 జస్ట్ బికాస్ ఈస్ ఆల్రెడీ బీన్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ చైర్మన్. కరెక్ట్. నా వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 1 2 3 4 5 6 7 అంటే 7 different waysలో మనం సెలెక్ట్ చేయొచ్చు వైస్ చైర్మన్ని. సో ఓవరాల్గా చైర్మన్ అండ్ వైస్ చైర్మన్ ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్ చేయొచ్చు అంటే 8 ways. So it's a M into N operation. So 8 ways into 7 ways. 8 ways into 7 ways, which is 56 different ways lo manam choose cheyochu. Ante different combinations. For example, different combinations ante first person chairman anachu, 7th person vice chairman anachu, ledu 8th person chairman anachu, 5th person vice chairman anachu. Ila any different ways lo manam choose cheyochu ante 56 different waysలో మనం దీన్ని చూస్ చేసుకోవచ్చు, చైర్మన్ని, వైస్ చైర్మన్ని 8 members నుండి. Now let's see the next question. If you observe, in how many ways can 5 prizes be given to 7 boys when each boy is eligible for all the prizes? So ఇది క్వశ్చన్ చాలా సింపుల్గా ఉన్న ఇలాంటి క్వశ్చన్ మీకు ఇన్ఫోసిస్లోను, TCS ప్యాటర్న్లోను మీకు రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఓకే, చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్, బట్ స్టిల్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ దే మేక్ మిస్టేక్స్. ఈవెన్ ద ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ వెన్ దే అటెండ్ ది TCS drive, this kind of question. 3 years back 2016లో మీరు చూసినట్లయితే సేమ్ క్వశ్చన్ బట్ విత్ పోస్ట్ బాక్సెస్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. నా ఈ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి. ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ 5 prizes can be given to 7 boys when each boy is eligible for all the prizes? సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు చూసినట్లయితే కాంబినేషన్ ఆఫ్ పర్ముటేషన్ అని చెప్పి మీ హెడ్ బ్రేక్ చేసుకొని ఆన్సర్ తీసుకురావడానికి బదులు సింపుల్ లాజికల్ కామన్ సెన్స్ యూస్ చేసినట్లయితే మీకు ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఆల్రైట్, సో ఎన్ని ప్రైజెస్ ఉన్నాయని మనం చెక్ చేసుకుందాం. సో వీ హ్యావ్ 5 prizes, కరెక్ట్. ఫస్ట్ ప్రైజ్ P1, నా P2, P3, P4, P5. స్టూడెంట్స్ నేను మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఇవన్నీ ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని ఇలా డ్రా చేసి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఎగ్జామ్లో ఇవన్నీ మీరు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 5 prizes కాబట్టి మీరు డైరెక్ట్గా దాని ఆన్సర్ నేను ఎలా చేయాలని చెప్తాను. బట్ ఇప్పుడు జస్ట్ లైక్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం నేను ఇవన్నీ డ్రా చేస్తాను. ఆల్రైట్, నా ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ హౌ మెనీ బాయ్స్ ఆర్ దేర్, వీ హ్యావ్ 7 boys. లెట్స్ సే B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7. సో 7 మంది బాయ్స్ ఉన్నారు. ప్రైజెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి మీరు చూసినట్లయితే 5 different prizes ఉన్నాయి. Now in how many ways can 5 prizes be distributed or given to 7 boys when each boy is eligible for all the prizes? For example, boy 1 ఫస్ట్ అబ్బాయిని తీసుకుంటే, ఒక స్టూడెంట్ని తీసుకుంటే, ఈ పర్టికులర్ దిస్ గై ఇస్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఆల్ ద 5 prizes అంటే ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ ఫస్ట్ ప్రైజ్కి, సెకండ్ ప్రైజ్కి, థర్డ్ ప్రైజ్కి, ఫోర్త్ ప్రైజ్కి, ఫిఫ్త్ ప్రైజ్కి అన్ని ప్రైజెస్కి తను ఎలిజిబులే. లెట్స్ సే మీరు ఏ పర్టికులర్ పర్సన్ని తీసుకున్నా అన్ని ప్రైజెస్కి వీళ్ళు ఎలిజిబులే. ఓకే, దీన్ని ఎలా మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసాం, ఎలా మనం ఈ ప్రజెంట్ చేసాం, ఎన్ని వేస్లో మనం చేయొచ్చు అంటే సో సింపుల్. చిన్న లాజిక్ ఆలోచించండి. సో నేను ఫస్ట్ ప్రైజ్ని నేను కన్సిడర్ చేస్తున్నాను.
నా దగ్గర చేతిలో ఒక ప్రైజ్ ఉంది. ఇప్పుడు నా ముందర 7 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, కరెక్ట్. నా ఈ 7 పర్టికులర్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఈ పర్టికులర్ ప్రైజ్కి ఎలిజిబుల్, అవునా? అంటే ఈ ప్రైజ్ని నేను ఫస్ట్ B1కి ఇవ్వచ్చు, ఆర్ B2 సెకండ్ పర్సన్కి ఇవ్వచ్చు, ఆర్ థర్డ్ పర్సన్కి ఇవ్వచ్చు, ఆర్ ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, ఆర్ సిక్స్త్, ఆర్ సెవెంత్, కరెక్టేనా? సో ఈ బాయ్స్ వీళ్ళందరూ ఈ ప్రైజ్కి ఎలిజిబుల్. సో ఈ ప్రైజ్ నా చేతిలో ఉన్నప్పుడు నేను వీళ్ళలో ఎవరినన్నా చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ సచ్ కేస్ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? నాకు 7 వేస్ ఉంది ఈ పర్టికులర్ ప్రైజ్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి. అంటే వీళ్ళలో నేను చూస్ చేసుకోబోయేది ఒకటే, కన్నా ఆప్షన్స్ ఆ ఒక్కడికి ఇవ్వడానికి నాకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నారు అంటే 7 ఆప్షన్స్ ఉన్నారు. సో 7 వేస్, కరెక్ట్. సో దీన్ని కాసేపు పక్కన పెడితే ఇప్పుడు సెకండ్ ప్రైజ్ ఉంది. ఈ సెకండ్ ప్రైజ్కి కూడా వీళ్ళందరూ ఎలిజిబులే. ఆల్రైట్, ఈ సెకండ్ ప్రైజ్కి కూడా ఈ అందరూ ఎలిజిబులే. ఇన్ సచ్ కేస్ ఈ సెకండ్ ప్రైజ్కి కూడా 7 డిఫరెంట్ వేస్లో ఎవరికైనా నేను ఇవ్వచ్చు. అంటే ఈ 7 మెంబర్స్ ఎవరికైనా ఇవ్వచ్చు, ఎందుకంటే అన్ని ప్రైజెస్కి అందరూ ఎలిజిబుల్. నా థర్డ్ ప్రైజ్, ఇప్పుడు నేను థర్డ్ ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. ఈ థర్డ్ ప్రైజ్కి కూడా వీళ్ళందరూ ఎలిజిబుల్, అంటే ఇది ఒక 7 వేస్, కరెక్ట్. నా ఫోర్త్ ప్రైజ్ని నేను డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నా. ఈ ఫోర్త్ ప్రైజ్కి కూడా వీళ్ళందరూ ఎలిజిబుల్, కాబట్టి ఇది కూడా నేను 7 మెంబర్స్లో ఎవరికైనా ఇవ్వచ్చు. సో 7 వేస్. నా ఫిఫ్త్ ప్రైజ్, ఈ పర్టికులర్ ఫిఫ్త్ ప్రైజ్ కూడా 7 మెంబర్స్ ఎలిజిబుల్, అంటే 7 వేస్. సింప్లీ ద ఆన్సర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 7 పవర్ 5 వేస్. 7 పవర్ 5 వేస్. సో ఎగ్జామ్లో మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఇవన్నీ మీరు డ్రా చేస్తూ కూర్చోలేరు. సో ఇన్ సచ్ కేస్ మరి నేను ఎలా చేయాలంటే సో సింపుల్. మీరు ఎన్ని ప్రైజెస్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నారు? 5 ప్రైజెస్. సో దాన్ని జస్ట్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద పవర్. ఆల్రైట్, మీరు ఎంతమందికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నారు? ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్, విచ్ ఇస్ 7. ఆల్రైట్, నా ఇన్ సచ్ కేస్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద బేస్ 7 పవర్ 5 వేస్. సో 5 ప్రైజెస్ని 7 మెంబర్స్కి నేను డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాల్సిన ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటి? 5 ప్రైజెస్. సో దాన్ని మీరు పవర్లో యూస్ చేసుకోండి. ఎంతమందికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నారు? 7 మెంబర్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నారు, దాని ఆబ్వియస్గా 7. సో 7 పవర్ 5 వేస్. మీ ఫస్ట్ ఆప్షన్ మీకు చూసినట్లయితే ఆల్వేస్ ఇలాంటి క్వశ్చన్కి 7 పవర్ 5కి ఇన్స్టెడ్ 5 పవర్ 7 ఉంటుంది. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఇది ఇంకా క్లారిటీ లేదనమాట, 5 పవర్ 7 7 పవర్ 5, బట్ ఇట్ is 7 power 5 ways. Alright, just because first prize can be distributed to any of the 7 students, so 7 ways. Second prize can be distributed to any of the 7 students. Third prize can be distributed to any of the 7. Fourth similarly, and fifth similarly. So 7 into 7 into 7 into 7 into 7, it's going to be 7 power 5 వేస్. ఆల్రైట్, సో ఆన్సర్ మీరు దీన్ని మల్టిప్లికేషన్ కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇలాంటి క్వశ్చన్కి డెఫినెట్గా లెట్స్ సే 2 పవర్ 3 పవర్ 2 2 పవర్ 3 అంటే you'll get the answers in terms of numbers. బట్ ఇలాంటి పవర్స్ మీరు మల్టిప్లికేషన్ కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 7 పవర్ 5 అనేది మీ ఆప్షన్స్లోనే అలానే ఉంటుంది. నో నీడ్ టు వరీ. ఆల్రైట్, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. See, a test paper consists of 10 questions and each question has 4 options. I repeat the question, please make a note of it. A test paper consists of 10 questions and each has 4 options. Correct? Now, if each question is necessarily attempted, then find the number of ways of answering the test paper. So, any different ways lo manam ee question paper ni answer cheyochu. Any different ways, possible ways, any anedi manam check cheyali. So simple. Okay, manam dini complete ga note cheyalante ela untundi. So simple. Okay, first ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అంటున్నారు? 10 క్వశ్చన్స్ అంటున్నారు. ఇన్ సచ్ కేస్ 1 2 వన్స్ అగైన్ ఇది మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం మాత్రమే రాస్తాను. ఎగ్జామ్లో ప్లీజ్ ఇవన్నీ మీరు నోట్ చేశారంటే ఇట్ టేక్స్ లాట్స్ ఆఫ్ టైం. ఇవన్నీ మీరు నోట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎగ్జామ్లో ఇవన్నీ ఇలా రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ ఐమ్ రైటింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, 10 క్వశ్చన్స్. సో ఈచ్ క్వశ్చన్ హ్యాస్ 4 ఆప్షన్స్ అంటున్నాడు. అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో A B C D. ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సేమ్ థింగ్ సెకండ్ క్వశ్చన్లో కూడా A B C D. ఆల్రైట్, ఇలా అన్ని క్వశ్చన్స్లోనూ A B C D ఇలా ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఎన్ని డిఫరెంట్ వెరైటీస్లో ఈ క్వశ్చన్స్ని ఆన్సర్ చేయొచ్చు అంటే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ వేస్ అనేది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్కి నేను A సెలెక్ట్ చేశాను, సెకండ్కి నేను C సెలెక్ట్ చేశాను, ఇదొక వే అనమాట. లెట్స్ సే థర్డ్కి లెట్స్ సే ఇలా ఉంది. ఓకే, థర్డ్లో నేను D సెలెక్ట్ చేశాను. ఇలా డెఫినెట్గా ప్రతి క్వశ్చన్కి మీ 4లో ఏదో మారుస్తూ ఉంటారు, అవునా? ఇలా ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో టోటల్గా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అనేది. సో ఇది మాన్యువల్గా మీరు కౌంట్ చేయలేరు. ఆబ్వియస్లీ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ కౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్. చాలా ఈజీగా తీసుకురావచ్చు. ఓకే, మాన్యువల్గా అయితే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ అట్ ఆల్. టైమ్ కన్స్యూమింగ్. సో దీన్ని మీరు కౌంటింగ్లో ఎలా చేయొచ్చు అంటే సో సింపుల్. ఓకే, లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద
First question, I mean, a test paper has 10 questions and each has 4 options కదా. సో సింపుల్, బాగా అర్థం చేసుకోండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు మీకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇది మాత్రమే మీకు గుర్తుండాలి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు మీకు 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, బట్ ఆ 4లో మీరు ఒక ఆప్షన్ ఆన్సర్ చేస్తారు. ఇన్ సచ్ కేస్ దిస్ క్యాన్ బి ఆన్సర్డ్ ఇన్ 4 different ways. 4 different ways అంటే ఎలా? నేను ఏని సెలెక్ట్ చేయొచ్చు, లేదా బిని సెలెక్ట్ చేయొచ్చు, లేదా సిని సెలెక్ట్ చేయొచ్చు, లేదా డిని సెలెక్ట్ చేయొచ్చు. అంటే నాకు 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. 4 ఆప్షన్స్లో నేను ఒకటి మాత్రమే సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను, విచ్ మీన్స్ ఐ హ్యావ్ 4 different ways టు ఆన్సర్. సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు నేను సెకండ్ క్వశ్చన్కి వచ్చేసరికి మళ్ళీ నాకు ఏమవుతుంది, మళ్ళీ ఐ హ్యావ్ 4 different ఆప్షన్స్ విచ్ ఇస్ ఏ, బి, సి, డి, విచ్ మీన్స్ ఈ సెకండ్ క్వశ్చన్ కూడా 4 different వేస్లో ఆన్సర్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇట్ గోస్ ఆన్ 10th క్వశ్చన్ కూడా 4 different వేస్లో ఆన్సర్ చేయొచ్చు, which means 4 power 10 ways. I hope you understand this. That's it. 10 questions కదా, ఈచ్ క్వశ్చన్ 4 different ways లో ఆన్సర్ చేయొచ్చు. సో 10 questions అవునా. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ మల్టిప్లికేషన్ రూల్. 4 into 4, సెకండ్ క్వశ్చన్కి ఇంటూ 4, థర్డ్ క్వశ్చన్కి ఇంకొక 4 ways, ఐ మీన్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్కి ఇంకో 4 ways, అండ్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్కి ఇలా పోతూనే ఉంటుంది. సో 4 into ఐ మీన్ ఇట్లా డాట్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అన్నీ. సో సింపుల్. ఇవన్నీ మీరు చేయకుండా యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఎగ్జామ్లో ఏం చేయాలి. వెరీ సింపుల్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్. సో సింపుల్, 10 పుట్, ఐ మీన్ 10 కదా, మొత్తం ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయని సెలెక్ట్ చేసుకోండి, విచ్ ఇస్ 4. సో 4 in the base and 10 in the power. That's it, 4 power 10 ways. సో ఒక క్వశ్చన్ని ఎన్ని విధాలుగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు అనేది మీ యొక్క ఆప్షన్స్. సో మీ ఆప్షన్స్ ఎప్పుడు బేస్లో ఉండాలి, 10, ఐ మీన్ 4. ఓకే, 4 అనేది. సో అండ్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయని మీరు చెక్ చేసినట్లయితే 10, దాన్ని మీరు పవర్లో యూస్ చేసింది, విచ్ ఇస్ 4 power 10. ఆల్రైట్, ఈ ప్రొసీజర్ మొత్తం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇది మీ అండర్స్టాండింగ్ మాత్రమే. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఏ సెట్ ఆఫ్ 6 questions contains true false type questions. I mean true false type questions అంటే ఇట్స్ లైక్ ఆప్షన్స్. సో ఆప్షన్స్ అనమాట అవి. ట్రూ ఫాల్స్ అనేది ఆప్షన్స్, అక్కడ క్వశ్చన్ కాదు. సో మీరు చూసినట్లయితే సెట్ ఆఫ్ 6 questions, టోటల్గా ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అని మీరు చూసినట్లయితే 6 questions. Maximum how many students can take the test if all the students answer differently from other and must attempt all the questions. So simple, ఇక్కడ different ways లో ఎన్ని మంది స్టూడెంట్స్ మాక్సిమం అటెంప్ట్ చేయగలుగుతారు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ అతను ఆన్సర్ చేసినట్టు సెకండ్ అతను ఆన్సర్స్ ఉండకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఎస్ పెట్టాడు, సెకండ్ క్వశ్చన్కి నో పెట్టాడు అంటే అదేలాగా మళ్ళీ పెట్టకూడదు. ఆల్రైట్, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎస్ నో, ఓకే, సెకండ్ ఎస్ నో, థర్డ్ వన్ ఎస్ నో, ఫోర్త్ ఎస్ నో. సో ఇది కూడా మీ అండర్స్టాండింగ్ మాత్రమే నోట్ చేస్తున్నాను. ఇన్ ఎగ్జామ్ నో నీడ్ టు రైట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎస్ నో అంటే, సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసినప్పుడు ఈదర్ ఐ మీన్ ట్రూ ఫాల్స్ అన్న ఎస్ నో అన్నా, హౌవెవర్ ఇట్ ఇస్. ఓకే, ఇది ట్రూ అనుకుందాం, ఐ మీన్ ఎస్ఎస్ అని ట్రూ అనుకుంటే నో అని ఫాల్స్ అనుకుందాం. ఓకే, కాసేపు జస్ట్ ఆల్రైట్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి నేను ఎస్ నో ఆన్సర్ చేయొచ్చు, సెకండ్ క్వశ్చన్కి ఎస్ నో. కరెక్ట్, సింపుల్, ద సేమ్. దిస్ కెన్ బి డన్ ఇన్ 2 different ways and this can be done in 2 different ways. This can be done in 2, this can be done in 2, this can be done in 2, this can be done in 2. So obviously it's like 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, which is 2 power 6 ways. 2 power 6 అంటే మనకి ఏమవుతుంది, సో 2 to the 4 and 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, then it's like 64 ways. That's it, 64 ways. మీకు sometimes 2 power 6 నెంబర్ చిన్నది కాబట్టి either you'll get 2 power 6 ways or you get 64 ways in the examination. However the way answer is this. అంటే ఎన్ని డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్లో దీన్ని మనం ఆన్సర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. అన్ని డిఫరెంట్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని రాసుకోవచ్చు. Now let's see the next question. So in a test paper, first section contains 5 questions and each 4 choices, and the second section contains 4 questions and each with 3 choices. In how many different ways can the paper be answered if all the questions are attempted? ఆల్రైట్, సో ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే ఆప్షన్స్ అనేది ఇక్కడ డిఫర్ అవుతుంది. కరెక్ట్, 2 different సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఈ 2 different సెక్షన్స్ని మనం ఎలా ఆన్సర్ చేస్తామంటే, సో సింపుల్. ఓకే, ఫస్ట్ 5 questions with 4 choices. ఓకే, 5 questions, 4 choices. కరెక్ట్. ఓకే, 5 questions, 4 choices. Now next section 2 మీరు చూసినట్లయితే how many questions are there? Just look at the screen. It's like 4 questions and how many choices are there? 3 choices. 3 choices. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది మొత్తం రాయకుండా ఎలా డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ చూసి ఆన్సర్ చేయాలి అనేది నేను చెప్తాను. జస్ట్ మేక్ ఇట్ నోట్. ఓకే, ఫస్ట్ సెక్షన్ 1, ఇది సెక్షన్ 2. కరెక్ట్, ఇది చూద్దాం. సో 5 questions ఉన్నాయి, అవునా? 5 questions. ఒక క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయడానికి మీకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి? 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో సింపుల్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4 power 5. దట్స్ ఇట్. ఎలా అంటే దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్
ఒక క్వశ్చన్ అటెండ్ చేయడానికి మీకు 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ప్రతి క్వశ్చన్కి 4 ఏబిసిడి అలా ఉంది. సో ప్రతి క్వశ్చన్లో మీకు 4 ఆప్షన్స్ కాబట్టి యూస్ 4 ఇన్ ద బేస్. అండ్ ఇలాంటి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి దాన్ని మీరు పవర్లో యూస్ చేసేయండి. దట్స్ ఇట్, 4 పవర్ 5 బేస్. ఓకే, ఇది ఎలా ఉంటుంది నేను మీకు ఇందాక డ్రా చేసి చూపించాను కదా. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, అందులో ఏ బి సి డి ఇలా ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. ఇలా 5 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో ఆబ్వియస్లీ ఇది 4 వేస్, ఇది 4 వేస్, అలా 4 పవర్ 5. నెక్స్ట్ 4 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, 3 చాయిసెస్. సేమ్, ఇట్స్ సింపుల్. నా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ని మీరు ఎన్ని చాయిసెస్ యూస్ చేసుకోవచ్చు? 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఏ బి సి ఈ మూడిట్లో మీరు ఏదైనా చూస్ చేసుకోవచ్చు. అంటే 3 వేస్, కరెక్ట్? 3 వేస్. ఇలాంటి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి? 4 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఇట్ ఇస్ 3 power 4 ways. Simple, correct? So answer is going to be 4 power 5 into 3 power 4 ways. Ante 4 power 5 into 3 power 4 ways, correct? Now let's see the next question. In how many 5 letters, in how many ways 5 letters can be posted in 3 post boxes? Very famous question, I repeated. In how many ways 5 letters can be posted in 3 post boxes? Now simple, answer is so simple. 5 letters, it is going to be, see, okay, 5 letters, 1 2 3 4 5. Once again direct answer cheppochu, but I want you people to understand this way, andukani ila draw chestunanu. So let's say letter 1, letter 2, letter 3, letter 4, letter 5. 5 letters unnai. And post boxes meeku chusnatlaite, now let's say we have 3 post boxes, correct? Ilanti post boxes unnai. So this is post box A, this is post box B, this is post box C. ఇలా 3 post boxes ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ 5 లెటర్స్ని ఎన్ని పోస్ట్ బాక్సెస్లో మనం ఈ 3 పోస్ట్ బాక్సెస్లో ఎన్ని వేస్లో డిఫరెంట్గా పోస్ట్ చేయొచ్చు, ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో పోస్ట్ చేయొచ్చు? వెరీ 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 సింపుల్. ఫస్ట్ లెటర్ మీరు తీసుకోండి, ఈ లెటర్ మాత్రమే మీరు కన్సిడర్ చేయండి. ఈ లెటర్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర 5 లెటర్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ లెటర్ నేను చేతిలో పెట్టుకుంటున్నాను. ఈ ఫస్ట్ లెటర్ నేను పోస్ట్ చేయాలని తీసుకువెళ్ళినప్పుడు నాకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ కనబడుతున్నాయి అంటే, నాకు ఫస్ట్ బాక్స్ ఒకటి ఉంది, బాక్స్ బి ఉంది, బాక్స్ ఏ ఉంది, బాక్స్ బి ఉంది, బాక్స్ సి ఉంది, అవునా? సో ఒక్క లెటర్ని నాకు పోస్ట్ చేయడానికి 3 డిఫరెంట్ వేస్ ఉంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ లెటర్ క్యాన్ బి పోస్టెడ్ ఇన్ హౌ మెనీ వేస్? 3 డిఫరెంట్ వేస్. ఇప్పుడు ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి? 5 లెటర్స్. సింపుల్, 3 పవర్ 5 వేస్. సో సింపుల్. ఆల్రైట్, లేదు నేను ఇండివిజువల్గా చేస్తాను, అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాను, సో సింపుల్. ఇప్పుడు 3 power 5 ways is the answer. 5 power 3 or 3 power 5 అంటే సో సింపుల్, ఇట్స్ 3 power 5. ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే సెకండ్ బాక్స్ ఉంది, అవునా? ఈ సెకండ్ ఓవరాల్గా డైరెక్ట్ ఆన్సర్ మీకు నేను చెప్పేసాను ఇక్కడ, బట్ స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్ళాలి అంటే ఈ ఫస్ట్ లెటర్ని నేను 3 బాక్సెస్ ఉంది, అంటే 3 ఛాన్సెస్ ఉంది, నాకు 3 ఆప్షన్స్ ఉంది. ఈ 3 ఆప్షన్స్లో ఏదైనా పోస్ట్ చేయొచ్చు. సేమ్ థింగ్ నేను సెకండ్ లెటర్, ఇప్పుడు నేను సెకండ్ లెటర్ తీసుకునేదానికి నాకు ముందు మళ్ళీ 3 పోస్ట్ బాక్సెస్ ఉన్నాయి. ఈ 3 పోస్ట్ బాక్సెస్లో నేను ఏదో ఒక దాంట్లో వేయచ్చు. థర్డ్ లెటర్ని నేను చేతిలో పెట్టుకునేటప్పుడు వన్స్ అగైన్ కరెక్ట్ 3 3 3 విచ్ ఇస్ 3 power 5 అని చెప్పి డైరెక్ట్గా మీకు చెప్పేసాను. విచ్ ఇస్ 3 ఇంటూ ఫస్ట్ లెటర్కి 3 ఆప్షన్స్, సెకండ్ లెటర్కి 3 ఆప్షన్స్, థర్డ్ లెటర్కి 3 ఆప్షన్స్, ఫోర్త్ లెటర్కి 3 ఆప్షన్స్, ఫిఫ్త్ లెటర్కి 3 ఆప్షన్స్. సో ఇది దాని వెనుకున్న అండర్స్టాండింగ్. అండ్ డైరెక్ట్గా మీరు ఆన్సర్ చెప్పాలంటే సో సింపుల్. సో నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీస్ని మీరు దీన్ని నేను ఫార్ములాగా చెప్పదలుచుకోలేదు. ఫార్ములా అంటే మీరు మర్చిపోయి 3 power 5 or 5 power 3 అని చెప్పి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఎగ్జామ్లో. సో డోంట్ యూజ్ ఎనీ ఫార్ములా. బట్ ఫార్ములా అనేది ఏం లేదు ఇక్కడ. ఇది నేను చెప్పాలి, దీని నొటేషన్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే ఇది నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీ ఆప్షన్స్. మనకి ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఆ వర్క్ని చేయడానికి అనేది నేను బేస్లో యూస్ చేస్తాను. ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది నేను పవర్లో యూస్ చేస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 3 పోస్ట్ బాక్సెస్ అంటే 3 డిఫరెంట్ పోస్ట్ బాక్సెస్లో నేను పోస్ట్ చేయొచ్చు కాబట్టి నేను 3ని బేస్లో పెట్టుకుంటాను. నా చేతిలో ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి? 5 ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని నేను పవర్, సో 3 power 5 ways. ఆల్రైట్, సో ఇప్పుడు మీరు చూసారు కదా, దిస్ ఇస్ హౌ బేసిక్ fundamentals of what is that, counting, correct? Fundamentals of counting. So ee counting meeku ardhamainappude then we can go with the permutations and combinations. All right, so most of the companies questions ni counting nunde adugutunnai, but students they could not recognize whether that particular question comes in a permutation or combination anedi chaala mandiki artham kavatledu. Idi so simple, counting anedi ilane untundi, diniki meer pedda formulas em use cheyalsi avasaram ledu, just use some logic and common sense, that is more than enough to crack the questions. And in the next class, I mean in the tomorrow's class, I'll start with the permutations and then the combinations and like let's say the basic level, konni basic level questions, and then we'll understand, we'll go through higher level questions as well. I hope you understand the class. If you have any doubts, post in the comment section. Thank you so much.
Hello everyone, good afternoon. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSTC. In yesterday's class, we were discussing what is meant by permutations and combinations. As a part of that, we were discussing, what are the counting principles. I mean, fundamental principles of counting. I hope you understand the session. Mikna session then now we are going to understand what is meant by permutation and then combination. So in today's class, we are going to discuss only permutations, and in the tomorrow's class, we are going to discuss the combinations. So ఇది కొంచెం elaborate topic కాబట్టి చాలా స్టూడెంట్స్ ఇది స్కూల్ డేస్ లో సరిగా అర్థం చేసుకోలేదు అన్నందువలన ఈ క్లాసెస్ ని నేను ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ ని 3 డిఫరెంట్ క్లాసెస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఇన్ డెప్త్ గా. నా ఈ సెకండ్ క్లాస్ లో మనం చూసినట్టయితే we are going to understand what is meant by a permutation and what is meant by the combination and what is the difference. Then we will solve the questions under permutation. Now it is so simple. Permutation is always arrangement. No, if you observe, see, the common difference between the permutation and the combination is so simple. Okay, so definitions ka kakuna practical example okati chuddam. Let's say for example, see, we have two people. All right, let's say A comma B iddaru unnaru ani teeskundam. So we have two people, which is A comma B. Now what is meant by permutation and what is meant by combination? Very simple. Permutation, it always includes arrangement. I mean, it is nothing but arrangement. Half the way you are going to arrange the variables or the parameters or the entities, whatever it is. So simple. Now A and B iddaru unnaru ikkada. Now in how many ways, try to understand, in how many ways we can arrange A and B ani cheppinatlaithe, it is so simple. So it is first A comma B, and this is going to be the first arrangement, correct? This is going to be the first arrangement. In the sense, let's say inka meeku ardhamayetattu cheppali ante, let's say we have two different chairs and teeskundam. Okay, so let's put the two different places and teeskundam. So this is the first position and this is the second position. Okay, now first ఈ రెండు ప్లేసెస్ లో A and B ని ఎలా అరేంజ్ చేస్తారు అని మీరు చూసినట్లయితే, ఫస్ట్ పొజిషన్ లో A అనేదాన్ని నేను ప్లేస్ చేశాను అండ్ దెన్ సెకండ్ పొజిషన్ లో B అని చెప్పి చూసాను. ఆల్రైట్, దిస్ ఇస్ హియర్. Now if you observe in the second thing, so first position lo I'm going to place A, and in the second position I'm going to place, in the first position I'm going to place B, and in the second position I'm going to place A. All right, now in how many ways I can arrange? In the sense, it's all about the arrangement. Arrangement is nothing but permutation. Try to understand, arrangement is nothing but the permutation. And ee arrangement lo, remember, we always have to follow the order. ఆల్రైట్, అంటే ఫస్ట్ ఎవరిని అరేంజ్ చేస్తున్నారు, సెకండ్ ఎవరిని అరేంజ్ చేస్తున్నారు, థర్డ్ ఎవరిని అరేంజ్ చేస్తున్నారు అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి. సిన్స్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 వేరియబుల్స్ హియర్, దిస్ పర్టికులర్ అరేంజ్మెంట్, సో ఫస్ట్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి A and then second it is going to be B in the first arrangement. In the second arrangement, if you observe, first it is going to be B and second it is going to be A. This is how it works. Arrangement, so permutation anagane arrangement, which you have to, arrangement is mandate, correct? Order is mandate. Alright, now if you observe, what is combination? So permutation ki combination ki enti difference ante, combination is nothing but, here it is just a selection. Combination is nothing but selection. Now if you ask me, ఈ A and B లో నాకు ఇద్దరు కావాలి, A and B ఇద్దరు ఉన్నారు, దీంట్లో నేను ఇద్దరిని చూస్ చేయాలంటే సింపుల్గా మీరు ఏమని చెప్తారంటే A, B అని చెప్పి చెప్తారు. సి రిమెంబర్, ఇన్ ద సెలెక్షన్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఫాలో ఎనీ పర్టికులర్ ఆర్డర్. సో మీ ముందు ఇద్దరు ఉన్నారు, ఈ ఇద్దరిలో మీరు ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మీరు ఏ అయినా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, బీనైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ A, సెకండ్ B, ఆర్ సెకండ్ B, ఫస్ట్ A, హౌఎవర్ ఇట్ ఇస్, ఇన్ సెలెక్షన్ ఆర్డర్ డజంట్ మ్యాటర్. సో ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ హియర్ ఇన్ ద అరేంజ్మెంట్ ఆర్డర్ matters. Order matters, and in the selection order doesn't matter. Order doesn't matter. Alright, so A, B అరేంజ్ చేసినప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేసిన, ఫస్ట్ ఎవరు సెకండ్ ఎవరు అనేది చెక్ చేస్తున్నాను. బట్ ఇదే నేను సెలక్షన్లో అయితే ఫస్ట్ ఎవరు సెలెక్ట్ సెకండ్ ఎవరు చూస్ చేసుకోవట్లేదు, జస్ట్ సెలెక్ట్ అయిందా లేదా అనేది చెక్ చేస్తున్నాం. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చూసేసరికి మీకు ఇంకా అండర్స్టాండింగ్ బాగుంటుంది. లెట్స్ సీ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండర్ permutations. If you observe, see how many different numbers of 3 digits can be formed. Formed anna ikkada arranged anna okate. I repeat the question, how many different numbers of 3 digits can be formed with the digits 1, 2, 4, 5, 7, 8. I repeat, 1, 2, 4, 5, 7, 8. Please make a note of this question. I repeat the question, how many different numbers of 3 digits can be formed with the digits 1, 2, 4, 5, 7, 8. Correct? 5, 7, 8. None of the digits being repeated any of the numbers so formed. Alright. So simple. If you observe,
how many different 3-digit numbers అని చెప్పంటున్నాడు. Now so if you look at the board, so we have 6 numbers here. What are the numbers? 1, 2, 4, 5, 7, 8. These are the 6 different numbers. ఈ numbers use చేసి we are going to form a 3-digit number. 3-digit కాబట్టి let's say this is the this is hundreds place, tens place and units place. ఓకే, సో ఒక 3-digit నెంబర్ని ఇలా బ్లాంక్ బాక్స్గా గీసుకుంటున్నాను. నా ఇందులో నుండి ఈ పర్టికులర్ 6 నెంబర్స్ నుండి నేను 3-digit నెంబర్స్ ఎన్ని ఫామ్ చేస్తున్నాను అండ్ నన్ ఆఫ్ ద digits being repeated అంటే రిమెంబర్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ వితౌట్ రిపిటేషన్. ఇన్ ద సెన్స్ ఒక నంబర్ని ఒకసారి వాడిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు యూస్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వితౌట్ రిపిటేషన్. ఆల్రైట్, నౌ లెట్స్ సీ ఇన్ హౌ మెనీ నంబర్ ఇది ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే హౌ మెనీ నంబర్స్ కెన్ బి ఫార్మ్డ్ అని అడిగినా ఓకే, లేదంటే ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ దే కెన్ బి ఫార్మ్డ్ అన్న రెండు ఒకటే. సో సింపుల్. నా ఇప్పుడు మనం 100s ప్లేస్ చూసినట్లయితే రిమెంబర్ దిస్ ఇస్ 100s ప్లేస్, దిస్ ఇస్ 10s ప్లేస్, దిస్ ఇస్ ఓకే. మీకు ఇక్కడ అండర్స్టాండింగ్ కోసం 100s ప్లేస్, ఓకే, దిస్ ఇస్ 10s ప్లేస్ అండ్ దిస్ ఇస్ units place. This is units place. Now దీంట్లో 3-digit నెంబర్ అంటే అంతే కదా, 100s place, 10s place, units place. Now so simple. Remember in the 100s place ఇక్కడ నాకు ఎన్ని నెంబర్స్ కనపడుతున్నాయి, 6 ఆప్షన్స్ ఉంది. ఈ 6 ఆప్షన్స్లో నేను ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి దిస్ కెన్ బి ఫిల్డ్ using n different ways. Alright, this is n is nothing but 6 here. So 6 నెంబర్స్ ఉంది కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ బ్లాంక్లో మనకి ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ 6 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 6 నెంబర్స్లో ఏదో ఒకటి నేను చూస్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 6 different ways into. Now in order to fill the 10s place, for example ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ డిజిట్ని ఎగ్జాంపుల్ మాత్రం చెప్తాను. ఈ పర్టికులర్ డిజిట్ని నేను ఇక్కడ 5 అనే నెంబర్తో ఫిల్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు 5 అనే నెంబర్ని ఫిల్ చేశానంటే ఈ సెకండ్ బాక్స్ అంటే 10s ప్లేస్ని ఫిల్ చేయడానికి మీకు 1 కానీ 2 కానీ 4 కానీ 7 కానీ 8 కానీ మాత్రమే ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. ఇన్ ద సెన్స్ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ 5 ways టు ఫిల్ దిస్ పర్టికులర్ డిజిట్. నా ఇంటూ అండ్ ఫైన్ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ కోసం 4 అనే నెంబర్ని చూస్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఐమ్ గోయింగ్ టు ఫిల్ దిస్ 4. ఆల్రైట్, నా సో లాస్ట్ బాక్స్ ఇంకొక డిజిట్ రిమైనింగ్ ఉంది, అదేంటంటే యూనిట్స్ ప్లేస్. ఈ యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, 1 అవ్వచ్చు, లేదు 2, లేదు 7, లేదు 8. అంటే మీకు 4 different వేస్లో 4 different ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 4 different వేస్లో దీన్ని మీరు ఫిల్ చేయొచ్చు. సో ఇన్ సచ్ కేస్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 6 into 5 విచ్ ఇస్ 30 and 30 into 4 విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 120 వేస్. సో ఇది మీరు ఎలా చేయొచ్చు, ఒక 3-digit నెంబర్ని 120 different వేస్లో ఫామ్ చేయొచ్చు అని చెప్పొచ్చు, లేదంటే 120 different 3-digit నెంబర్ ఫామ్ అవ్వచ్చు అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఆల్రైట్, సో విచ్ ఇస్ 6 into 5 into 4. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. How many 6-digit telephone numbers can be formed with the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Alright, if each number starts with 35 and no digit appears more than once అంటే వితౌట్ రిపిటేషన్. అండ్ సెకండ్ అంటే ఏ డిజిట్ కానీ మళ్ళీ సెకండ్ టైం యూస్ చేయకూడదు, ఒకసారి మాత్రమే యూస్ చేయాలి. ఇన్ ద సెన్స్ ఐ రిపీట్ ద క్వశ్చన్, హౌ మెనీ 6-digit టెలిఫోన్ నెంబర్స్ క్యాన్ బి ఫార్మ్డ్ విత్ ద డిజిట్స్ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 if each number starts with 35 and no digit appears more than once? Now let's write down what are the list of numbers first. So what are the list of numbers which we can form in the sense 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ఇవే మనకున్న నెంబర్స్. సో 0 నుండి 9 వరకు అంటే టోటల్గా 10 నెంబర్స్ ఉన్నాయి, అవునా? సో ఈచ్ నెంబర్ స్టార్ట్స్ విత్ 35 అన్నాడు. ఫస్ట్ థింగ్, హౌ మెనీ 6-digit టెలిఫోన్ నెంబర్స్ అంటున్నాడు. సో 6-digit టెలిఫోన్ నెంబర్స్ అంటున్నాడు కాబట్టి 1, 2, 3, 4, 5, 6. ఓకే, 1, 2, 3, 4, 5, 6. సో ఆల్ 6-digit నెంబర్స్ హియర్. ఆల్రైట్, నా దీంట్లో కండిషన్ ఏంటి అంటే ప్రతి నెంబర్ ఏ 2 digitsతో స్టార్ట్ అవ్వాలంటే 3, 5తో మాత్రమే స్టార్ట్ అవ్వాలి అనేది క్వశ్చన్లోనే ఇచ్చేసాడు. ఇన్ ద సెన్స్ ఫస్ట్ డిజిట్ 6-digit టెలిఫోన్ నెంబర్ కాబట్టి ఫస్ట్ డిజిట్లో 3 అనేది మ్యాండేట్. ఇట్స్ అ మ్యాండేట్, హెన్స్ వీ కెన్ సాల్వ్ దిస్ ఓన్లీ బై 1 way. అన్నా ఇప్పుడు సెకండ్ డిజిట్లో ఏంటి చూసానంటే క్లియర్గా చెప్పేశాడు క్వశ్చన్లో, ఫస్ట్ 2 places 3 and 5 మాత్రమే ఉండాలి అని చెప్పి ఇంకేది యూస్ చేయకూడదు. హెన్స్ దిస్ కెన్ బి ఫిల్డ్ ఓన్లీ 1 different way. Okay, now let's see the third digit. So 3 and 5 without repetition కాబట్టి ఇంకా 3 and 5 మీకు యూస్ చేయడానికి ఆప్షన్స్ ఉండదు. నా ఇంకా రెస్ట్ ఉన్నవి ఏంటి, 4th ప్లేస్లో నేను ఏం ఫిల్ చేయొచ్చు అంటే 0 or 1 or 2
or 4 or 6 or 7 or 8 or 9. In sense టోటల్గా 10 నెంబర్స్ అనుకుంటే 10లో నుండి మనం 3, 5 తీసిస్తే ఇక్కడ మీరు దీన్ని 8 డిఫరెంట్ వేస్లో ఫిల్ చేయొచ్చు. కరెక్ట్? అంటే 0 కానీ 1 కానీ 2 కానీ 4 కానీ 6 కానీ 7 కానీ 8 or 9 ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. నా లెట్స్ సే ఏదో ఒక నెంబర్ ఇక్కడ మీరు చూస్ చేసుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 0 అనే నెంబర్ మీరు చూస్ చేసుకున్నారు అనుకుందాం. నేను ఇక్కడ 0 అనే నెంబర్, ఇది ఎగ్జాంపుల్కి మాత్రమే ఇలా చెప్తాను. 0 అనే నెంబర్ మీరు చూస్ చేసుకున్నట్లయితే నా యూఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 7 ఆప్షన్స్. కరెక్ట్? ఇక్కడ ఇంకొక నెంబర్ మీరు ప్లేస్ చేశారంటే యూఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 6 ఆప్షన్స్ అండ్ ఇక్కడ లాస్ట్లో మీకు 5 ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది చూస్ చేయడానికి. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ ఏ 6-digit టెలిఫోన్ నెంబర్ క్యాన్ బి ఫార్మ్డ్ విత్ 3 and 5 as a starting? అంటే సో సింపుల్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 8 into 7 into 6 into 5 ways. 5 numbers or 5 ways and ఎలా అన్న తీసుకోవచ్చు. సో ఇట్స్ లైక్ 7 8s are 56 and which is nothing but 6 5s are 30. Okay, so it is a simple multiplication here. It's obviously 0 and 0 and 3 6 are 18, 3 5s 15 and 16 which is 1680. Alright, so it's going to be simple. Now let's see the next question. How many even numbers less than 10,000 can be formed with the digits 3, 5, 7, 8, 9 without repetition? I repeat the question. How many even numbers less than 10,000 can be formed using the digits? Our digits anedi meer note chesukovali. It's a permutation. So how many even numbers formed? Ante obviously it's an arrangement. It's a permutation. The question comes under permutation. How many even numbers less than 10,000 can be formed? Less than 10,000 can be formed. Okay, this is the first condition. And meer second condition meer chusnatlaite ikkada what are the numbers given? 3, 5 and then 7 and then 8 and then 9. Okay, and then third condition here it is even numbers. Okay, ila తీసుకుందాం even numbers. Even numbers. Okay, now so simple. Our target is to form even numbers. Alright, how many even numbers less than 10,000 can be formed అన్నట్టు కాబట్టి our target is even numbers. And the first condition, even numbers అని ఎలా ఉండాలి? Less than 10,000 ఉండాలి. Correct. And second ఏంటంటే ఈ even numbers అని ఏ numbers ని బేస్ చేసుకొని ఉండాలి? 3, 5, 7, 8, 9. Okay, this is the question. Now it is so simple. కొన్ని conditions ని మీరు follow అవ్వాల్సి ఉంటుంది. Don't be in a hurry. Okay, if you solve this, if you're in a hurry, you'll not get the answers for this permutation combination. Try to understand the question and then solve. ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే less than 10,000 even numbers అని చూసినట్లయితే remember you have to find out the even numbers which are like 10,000 నుండి 9,900 అంటే 4-digit even numbers ఉంటుంది. 4-digit even numbers. కరెక్ట్? 10,000 నుండి 9999 వరకు 4-digit even numbers ఉంటాయి. అండ్ దెన్ మీరు చూసినట్లయితే 3-digit even numbers ఉంటుంది. 3-digit even numbers అని మీరు చూసినట్లయితే సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 100 నుండి 999 లోపల ఉండే ఈవెన్ నెంబర్స్ కదా. అండ్ దెన్ మీరు చూసినట్లయితే 2-digit ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉంటుంది. 2-digit ఈవెన్ నెంబర్స్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 10 to 99 అండ్ 1-digit ఈవెన్ నెంబర్. 1-digit even number. 1-digit even number which is nothing but 1 నుండి 9 దాకా. సో ఈ 4 కేసెస్ కూడా మీరు కన్సిడర్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఎగ్జామ్స్లో మీకు ఈవెన్ నెంబర్ లెస్ దెన్ 10,000 అంటే మీరు చేసే మిస్టేక్ ఏముంటుందంటే ఓన్లీ 4-digit ఈవెన్ నెంబర్ తీసుకుంటారు. 4-digit ఈవెన్ నెంబర్ మాత్రమే తీసుకుంటే రిమైనింగ్ కన్సిడర్ అవ్వదు. సో యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ 4-digit ఈవెన్ నెంబర్స్ అండ్ దెన్ 3-digit ఈవెన్ నెంబర్స్, 2-digit ఈవెన్ నెంబర్స్ అండ్ దెన్ 1-digit ఈవెన్ నెంబర్. ఇవన్నీ మీరు కలిపి ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన క్వశ్చన్ ఇది. ఆల్రైట్, ఇన్ సచ్ కేస్ ఇది ఎలా చేయాలి? సో అండ్ దెన్ నదర్ పాయింట్ మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే 3, 5, 7, 8, 9 ఈ 5 నెంబర్స్ని మాత్రమే యూజ్ చేసి మీరు ఈవెన్ నెంబర్స్ని ఫామ్ చేయాలి. అండ్ 4-digit, 3-digit, 2-digit, 1-digit కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అండ్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్. ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. లెట్స్ అండర్స్టాండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 4-digit ఈవెన్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అనేది మనం చెక్ చేద్దాం. సో విచ్ ఇస్ 4-digit ఈవెన్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఫామ్ అవుతాయి అనేది చెక్ చేద్దాం. 4-digit ఈవెన్ నెంబర్స్. కరెక్ట్. సో 4-digit ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటే ఆబ్వియస్లీ నేను 4 digits కాబట్టి 4 బాక్సెస్ తీసుకుంటున్నా. సో లైక్ దిస్. అండ్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఇది thousands ప్లేస్, hundreds ప్లేస్, tens ప్లేస్, units ప్లేస్.
ఓకే, సో 4 తీసుకుంటున్నాను. అండ్ వాట్ ఆర్ ద నెంబర్స్ టు బి యూస్డ్ హియర్? 3, 5, 7, 8, 9. కరెక్ట్. సో ఈ 5 నెంబర్స్ని మాత్రమే మీరు యూస్ చేసి ఫామ్ చేయాల్సిన కండిషన్. ఇన్ సచ్ కేస్, సో ఈవెన్ నెంబర్ అంటే ఇట్ షుడ్ ఆబ్వియస్లీ ద లాస్ట్ నెంబర్ షుడ్ ఎండ్ విత్ ఈదర్ 2 or 4 or 6 or 8 or 0. సో ఇచ్చిన నెంబర్స్లో మీరు చూసినట్లయితే వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 8 యాజ్ ఈవెన్ నెంబర్. సో 8 తప్ప మీరు ఇంకేది యూస్ చేయలేదు, ఎందుకంటే 3 యూస్ చేసినా, 5 యూస్ చేసినా, 7, 9 ఇంకేది యూస్ చేసినా ఇట్ విల్ నాట్ బికమ్ అ ఈవెన్ నెంబర్. సో ఓన్లీ 8, దెన్ ఇట్స్ అన్ ఈవెన్ నెంబర్. సో ఇది 1 వేలో మాత్రమే మీరు సాల్వ్ చేయగలుగుతారు. కరెక్ట్. మీకున్న ఒకే ఆప్షన్, ఆ ఒక ఆప్షన్ మాత్రమే అక్కడ యూస్ చేయగలుగుతారు. హెన్స్ ఇట్ కెన్ బి ఫిల్డ్ యూజింగ్ ఓన్లీ 1 వే. అండ్ నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ మీకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటుంది అంటే, సో 8ని మీరు ఇంకా తీసేసేయచ్చు. 8ని తీసేస్తే యూఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 4 ఆప్షన్స్ హియర్. కరెక్ట్. సో ఇక్కడ మీరు ఫిల్ చేయాలి అంటే ఈ 1000 స్పేస్ మీరు ఫిల్ చేయాలంటే మీరు 3 కానీ 5 కానీ 7 కానీ 9 కానీ ఏదో ఒకటి యూస్ చేసి ఫిల్ చేయొచ్చు. సో ఆబ్వియస్లీ 4 వేస్ ఉంటుంది. అండ్ వితౌట్ రిపిటేషన్ కాబట్టి ఇక్కడ మీరు ఫిల్ చేయడానికి ఆప్షన్స్ ఏమేమి ఉంటుంది? 3 or 5 or 7 or 9. ఈ 4లో ఏదో ఒక ఆప్షన్ మీరు ఫిల్ చేస్తారు. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ప్లేస్ వచ్చేసరికి లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా నెంబర్ మీరు తీసుకోవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ మీరు 7 ఫిల్ చేశారు ఇక్కడ అని చెప్పి ఎగ్జాంపుల్ మీరు తీసుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ 100th ప్లేస్ వచ్చేసరికి మీకు చూసినట్లయితే 7 ఆల్రెడీ ఫిల్ చేశారు కాబట్టి 3, 5, 9 అంటే యూఆర్ లెఫ్ట్ విత్ ఓన్లీ 3 ఆప్షన్స్. నెక్స్ట్ డిజిట్ని ఫిల్ చేయడానికి మీకు 3 ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. సిమిలర్లీ ఇక్కడ 2 ఆప్షన్స్. సో ఆన్సర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఇట్స్ లైక్ 24. ఇన్ ద సెన్స్ 3, 5, 7, 8, 9 యూస్ చేసి 4 డిజిట్ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఫామ్ చేయొచ్చు అంటే 24 నెంబర్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు. కీప్ ఇట్ అసైడ్. నౌ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ 3 డిజిట్ ఈవెన్ నెంబర్స్ మీరు ఎన్ని ఫామ్ చేయగలుగుతారు అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. 3 డిజిట్ ఈవెన్ నెంబర్స్. సో 3 డిజిట్ ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటే జస్ట్ లైక్ డ్రా 3 బాక్సెస్. ఇది 3 డిజిట్స్, యూనిట్ స్పేస్, 10 స్పేస్, 100 స్పేస్ అనుకుందాం. అండ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ అన్నాను కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ నెంబర్స్ యూస్ చేసే ఫామ్ చేయాలి. 8 మాత్రమే యూస్ చేయగలుగుతారు ఈవెన్ నెంబర్, హెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ 1 వే. అండ్ లెట్స్ సీ, ఇప్పుడు మీకు 100 ప్లేస్ ఎంటీ ఉంది, 10 ప్లేస్ ఎంటీ ఉంది. వెరస్ యువర్ లెఫ్ట్, సో యూ హ్యావ్ 3, 5, 7, 9 అనే నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా. కరెక్ట్. సో ఎందుకంటే 8 ఆల్రెడీ మీరు యూనిట్ స్పేస్ యూస్ చేశారు కాబట్టి 100 స్పేస్లో మీకు 4 ఆప్షన్స్. అండ్ దెన్ 10 స్పేస్ని ఫిల్ చేయడానికి మీకు 3 ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. సో దిస్ హ్యూర్ మీకు ఎన్ని నెంబర్స్ ఫామ్ అవుతుందంటే 4 into 3 into 1 విచ్ ఇస్ 12 ways or 12 numbers. So in such case 4 digit even numbers ఎన్ని ఫామ్ అవుతాయంటే 24 ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ 3 digit even numbers ఎన్ని ఫామ్ అవుతుందంటే విచ్ ఇస్ 12. కరెక్ట్. నా we are going to find out 2 digit even numbers ఎన్ని ఫామ్ అవుతుంది అనేది మీరు చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో సేమ్ నెంబర్స్ యూస్ చేసి 2 digit ఈవెన్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఫామ్ అవుతుంది అనేది మీరు చెక్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. 2 digit కాబట్టి నో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 2 digit ఈవెన్ నెంబర్స్. 2 digit ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటే ఓన్లీ 2 digits. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి యూనిట్స్ ప్లేస్ 10 స్పేస్, యూనిట్స్ ప్లేస్ 8 మాత్రమే ఛాన్స్ ఉంది ఎందుకంటే ఉన్న నెంబర్లో 8 మాత్రమే ఈవెన్ నెంబర్. అండ్ రిమైనింగ్ మనకి ఏం ఆప్షన్స్ ఉంటుంది? 3, 5, 7, 9 ఉంటుంది. ఇన్ ద సెన్స్ ఇది 1 వేలో మాత్రమే సాల్వ్ చేయగలుగుతాం, 8 మాత్రమే యూస్ చేయగలుగుతాం. ఈ పర్టికులర్ 10 స్పేస్ని మీరు సాల్వ్ చేయాలంటే ఏదైనా ఫిల్ చేయాలంటే మీకు 4 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో 4 డిఫరెంట్ వేస్, హెన్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4 into 1, 4 నెంబర్స్ ఆర్ 4 వేస్. మీరు ఎలానా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. 2 digit ఈవెన్ నెంబర్స్ అన్న ఫామ్ చేయొచ్చు యూజింగ్ దిస్ నెంబర్స్ ఆర్ ఎల్స్ 4 వేస్ ఎలానా. ఓకే, సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 4. దెన్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ 1 digit ఈవెన్ నెంబర్. 1 digit ఈవెన్ నెంబర్ కూడా పాసిబులే. 1 digit ఈవెన్ నెంబర్ అంటే ఓన్లీ యూనిట్స్ ప్లేస్ ఉంటుంది, ఒకే ఒక బ్లాంక్. సో ఉన్న నెంబర్స్లో మీరు చూసినట్లయితే ఈవెన్ నెంబర్ ఏంటి? ఓన్లీ 8. సో దిస్ క్యాన్ బి డన్ ఇన్ ఓన్లీ 1 వే. అంటే ఒకే ఒక ఈవెన్ నెంబర్ మాత్రమే ఫామ్ అవుతుంది 1 వే ఆర్ 1 ఈవెన్ నెంబర్, హౌ ఎవర్ ద వే ఇట్ ఇస్. నా సో ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. 4 digit ఈవెన్ నెంబర్స్ మీరు చూసినట్లయితే అంటే 1000 నుండి 9999 వరకు ఎన్ని ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉంటాయి అంటే 24 ఫామ్ చేయొచ్చు. 100 నుండి 999 వరకు 12 ఈవెన్ నెంబర్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు. అండ్ దెన్ 10 నుండి 99 వరకు 4 ఈవెన్ నెంబర్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు. అండ్ దెన్ 1 నుండి 9 దాకా ఓన్లీ 1 నెంబర్ ఫామ్ చేయొచ్చు. ఇన్ ద సెన్స్ 41 ఈవెన్ నెంబర్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు. రిమెంబర్ 41 ఈవెన్ నెంబర్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు విచ్ ఆర్ లెస్ దెన్ 10,000. కండిషన్ చూడండి, విచ్ ఆర్ లెస్ దెన్ 10,000. సో 3ని 5ని 7ని 8ని ఈ 5 డిఫరెంట్ నెంబర్స్ని యూజ్ చేసి లెస్ దెన్ 10,000 ఎన్ని ఈవెన్ నెంబర్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు అంటే 41. ఓకే, 41. I hope you understand this. Let's go for the next question. Alright, now in how many ways letters of the word rainbow can be arranged? In how many ways? So arranged or formed. ఇలా మీకు క్వశ్చన్ చూడగానే మీకు ఛాలెంజ్ ఏంటి అంటే ఎగ్జామ్స్లో ఇట్స్ సో సింపుల్.
the moment you see the question, you feel hard to identify whether it is permutation or combination. Permutation use cheyala, combination use cheyala. So simple. So most of the questions నేను మనం క్లాస్లో చూసాం. మెజారిటీ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ మీరు చూసినట్లయితే మనకి కౌంటింగ్లోనే క్లోజ్ అయిపోతుంది. ఐ మీన్ ఆ పోస్ట్ బాక్స్ క్వశ్చన్స్ మీరు చూసినట్లయితే, ఆర్ఎల్స్ లైక్ ప్రైజెస్ అండ్ బాయ్స్ క్వశ్చన్ మీరు నన్ను క్లాస్ చూసినట్లయితే కౌంటింగ్లోనే క్లోజ్ అవుతుంది. ఒకవేళ కౌంటింగ్లో క్వశ్చన్స్ లేవు అంటే ప్రాబబ్లీ పర్ముటేషన్స్లో కానీ కాంబినేషన్స్లో కానీ. సో నేను ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి పర్ముటేషన్ కాంబినేషన్ క్వశ్చన్ అంటే సో సింపుల్. హౌ మెనీ క్యాన్ బి ఫార్మ్డ్ ఆర్ అరేంజ్మెంట్ అంటేనే where you have to consider the order and obviously you have to do the permutation. If you look at the question here, in how many ways the letters of the word rainbow be arranged annadu. So can be or be arranged annadu. In the sense, so word called rainbow, RAINBOW, in how many ways it can be arranged. So it means it's a permutation. So simple. See, the moment you see the word, first thing, just look at the letters, alphabets what are given here, RAINBOW. So obviously we don't have any repetition. Ante manaki dintlo repetition cases em levu, anni distinct variables. Okay, so R emana repeat ayinda, A emana repeat ayinda, I repeat ayinda anedi మనం check చేసుకొని, obviously the questions what I'm going to train you people now without repetition, and ఒక 10 minutes తర్వాత we'll solve the questions which are based on repetition. Now if you observe rainbow, in how many ways it can be arranged అన్నాడు. It is so simple in the sense, let's say for example ఒక 7-digit box తీసుకుందాం. 1 2 3 4. okay, now so ఈ 7 different I mean in ఈ 7 different letters యూస్ చేసి మీరు ఎన్ని different words యూస్ చేయొచ్చు. ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఫస్ట్ ప్లేస్, ఓకే, సో ఫస్ట్ ప్లేస్కి మీరు ఫిల్ చేసేటప్పుడు మీకు 7 different ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. అంటే ఆర్ యూస్ చేయొచ్చు, లేదు ఐ, లేదు ఏ, లేదు NBOW, కరెక్ట్. సో వితౌట్ రిపిటేషన్ కాబట్టి ప్రాబబ్లీ మీరు మళ్ళీ ఒకసారి యూస్ చేసిన వర్డ్ని మళ్ళీ యూస్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు. సో నెక్స్ట్ ప్లేస్ని మీకు ఫిల్ చేయడానికి 6 different ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. థర్డ్ ప్లేస్ని ఫిల్ చేయడానికి 5 ఆప్షన్స్, ఫోర్త్ ప్లేస్ని ఫిల్ చేయడానికి ఫోర్త్ ప్లేస్ని ఫిల్ చేయడానికి 4 ఆప్షన్స్, థర్డ్ ప్లేస్ని అండ్ దెన్ ఫిఫ్త్ ప్లేస్ని 2 ఆప్షన్స్, సిక్స్త్ ప్లేస్కి 2 and then 1. So it is first place ki 7 options, second place ki 6 options maatrame, third place ki 5 options, fourth place ki 4 options, fifth place ki 3 options, sixth place ki 2 options, and then finally it is only 1. Okay, so simple. It is going to be 7 into 6 into 5 into 4 into 1, which is 5040. Okay, which is 5040. Or else మీరు దీన్ని ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే 7 distinct words ఉన్నాయి. So this can be arranged in 7 factorial ways. మీరు 7 సో దీన్ని జస్ట్ కౌంట్ చేసుకుని వర్డ్ కౌంట్, మీరు లెటర్ కౌంట్ మీరు చూడండి, లెటర్ కౌంట్ మీరు చూసినట్లయితే 7 factorial. అండ్ దెన్ ఓన్లీ కన్సర్న్ ఇస్ మీరు లెటర్ కౌంట్ చెక్ చేసేటప్పుడు జస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ఇస్ దర్ ఎనీ లెటర్స్ విచ్ ఆర్ బీయింగ్ రిపీటెడ్ అని. ఇన్ ద సెన్స్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినప్పుడు ఒకసారి యూస్ చేసిన ఆల్ఫాబెట్ మళ్ళీ యూస్ చేయొచ్చా అనేది ఫస్ట్ కండిషన్ మీరు చెక్ చేయాలి. అంటే విత్ రిపిటేషన్, వితౌట్ రిపిటేషన్. ప్రాబబ్లీ దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ లైక్ నన్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ బీయింగ్ రిపీటెడ్. ఇన్ ద సెన్స్ ఒకసారి మీరు ఆర్ యూస్ చేసినట్లయితే మళ్ళీ ఈ ఆర్ని ఇంక ఏ ప్లేస్లోనూ యూస్ చేయడానికి కుదరదు. సో 7 distinct లెటర్స్, ఇది ఫస్ట్ కండిషన్. సెకండ్ మీరు చెక్ చేయాల్సి విత్ రిపిటేషన్, వితౌట్ రిపిటేషన్ అనేది ఫస్ట్ కండిషన్. సెకండ్ మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఇక్కడ, సో మీకు ఏదన్నా ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో ఏదన్నా లెటర్స్ రిపీట్ అయి ఉన్నాయా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను నీడ్ అనే వర్డ్ని తీసుకుంటాను, నీడ్ విచ్ ఇస్ NEED. ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ పర్టికులర్ వర్డ్, సో ఆబ్వియస్లీ వీ హ్యావ్ అ repetition here. So question lo repetition lekapaina particular word lo letters anedi the multiple times repeat aina, so that we have to discuss. So this question letters we don't have any repetition, and as per the question also the condition is in how many ways a word rainbow can be arranged without being repeated. It is so simple, it is 7 factorial. Now let's see the next question. My next question చూసినట్లయితే, okay, now based on the same word called rainbow, now we have to sort out these questions. ఈ రెయిన్బో అనే ఒక పర్టికులర్ వర్డ్ని యూస్ చేసి నా ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని మనం సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. వాట్ ఇస్ దట్ వర్డ్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రెయిన్బో, కరెక్ట్. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సో హౌ మెనీ వర్డ్స్ బిగిన్ విత్ ఆర్ అన్న రెయిన్బోలో. నా ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ రెయిన్బో అనేది 7 letter వర్డ్, కరెక్ట్. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 1 2 3. సో 1 2 3 4 5 6 7. 2 3 4 5 6 7. So ఈ 7 letter word దీంట్లో how many words that begin with R అన్నాడు. సో how many words begin with R అంటే I'm going to place R. సో మనకి R ఎన్నిసార్లు ఉంది, ఓన్లీ 1 time. This can happen only one way.
అండ్ రిమైనింగ్ నెక్స్ట్ మీకు ఇక్కడ ఏ ఆర్డర్లోనో రావచ్చు. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఆర్ని మనం తీసేస్తే మీకు ఇక్కడ ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటుంది, 6 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. సో డిసెండింగ్ ఆర్డర్. సో సెకండ్ ప్లేస్ని నాకు ఫిల్ చేయడానికి 6 ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. వన్స్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ వితౌట్ రిపిటేషన్, అంటే ఏ పర్టికులర్ లెటర్ని నేను మళ్ళీ యూజ్ చేయకూడదు కాబట్టి సెకండ్ ప్లేస్లో నేను ఆర్ అనే ఆప్షన్ నాకు ఉండదు. ఆర్ నేను ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ప్లేస్లో యూజ్ చేశాను. ఐఎమ్ లెఫ్ట్ విత్ 6 ఆప్షన్స్. సో ఇట్ ఇస్ మా తర్వాత 5 and then 4 and then 3 and then 2 and then 1. ఓకే, మీరు ఇలా చేసినా ఓకే. లేకపోతే సింపుల్ ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఆర్ని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం కాబట్టి వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 6 లెటర్స్. సో ఇట్ కెన్ బి సాల్వ్ యూజింగ్ 6 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఇలా కూడా మీరు చేసేసుకోవచ్చు, విచ్ ఇస్ 720. ఓకే, సో ఆర్తో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ లెస్ట్ 6 పొజిషన్స్ని 6 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ నుంచి మనం డిసెండింగ్ ఆర్డర్కి వెళ్ళాలి. అంటే సెకండ్ ప్లేస్ని ఫిల్ చేయడానికి మనకు 6 ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. అంటే ఏ కానీ, ఐ కానీ, ఎన్ కానీ, బి కానీ, ఓ కానీ, డబ్ల్యూ కానీ. అండ్ దెన్ వీటిలో ఏదో ఒక వర్డ్ లెటర్ని మీరు చూస్ చేసుకున్నట్లయితే థర్డ్ ప్లేస్కి వచ్చేసరికి మనం దాన్ని కూడా సబ్ట్రాక్ట్ చేసి మన 5 ఆప్షన్సే మనకు ఉంటుంది. ఆ తర్వాత 4 ఆప్షన్స్, ఆ తర్వాత 3, 2, 1. Alright, so answer 6 factorial. Now see the next, which is 720 ways obviously. So see the next one. How many words begin with R and ends with W? Okay, so any words R to start at W to end out in chepnadu. It is so simple. I'll let you know the shortcut. See, it's like 1, 2, 3, 4. Okay, so we have 6 letters. We need to do it. So R అనేది fixed, W అనేది fixed, which can be filled only one way. Correct. ఇంకా వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 5 బాక్సెస్ హియర్. అండ్ సి రెయిన్బోలో కూడా మీరు చూసినట్లయితే RAINBOW. కరెక్ట్. సో ఈ పర్టికులర్ వర్డ్ని యూజ్ చేసి ఇంకా ఎన్ని వర్డ్స్ మనం ఫామ్ చేయొచ్చు. బట్ ఫామ్ అయ్యే వర్డ్స్లో మీరు చూసినట్లయితే ఆర్ అనేది స్టార్టింగ్లో ఉండాలి. బిగిన్ విత్ ఆర్ అండ్ ఎండ్ విత్ డబ్ల్యూ ఉన్నాడు ఇన్ ద సెన్స్. సో ఆర్ డబ్ల్యూ అనేది మళ్ళీ మనం మధ్యలో ఎక్కడ యూజ్ చేయలేం. మనకి ఇక్కడ ఎన్ని బ్లాంక్స్ ఉన్నాయి, 5 బ్లాంక్స్ ఉన్నాయి. మన దగ్గర ఉన్న లెటర్స్ కూడా 5. సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 5 factorial. I hope you understand this. It's 5 factorial. Now if you see the next question, how many words are there in which R and W are the end positions annam. So how many words are there in which R and W at the end positions? So end positions అనేది ఏంటి అనేది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. R and W are the end positions. Okay, so it is so simple. End positions అంటే 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ఓకే, ఆర్ డబ్ల్యూ ఎండ్ పొజిషన్స్లో ఉండాలి అన్నాడు. అంటే ఏదో ఒక ఎండ్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెఫ్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్, రైట్ ఎక్స్ట్రీమ్ అనేది తీసుకోవచ్చు. సి ఎండ్ పొజిషన్స్ అనేది మీరు ఎలా తీసుకోవచ్చు అంటే లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా తీసుకోవచ్చు ఎండ్ పొజిషన్స్. ఓకే, ఎండ్ పొజిషన్స్ లాస్ట్ 2 ప్లేసెస్లో ఆరల్స్ లేదంటే ఫస్ట్ 2 ప్లేసెస్లో ఎలా అన్నా మీరు కన్సిడర్ చేసుకోండి ఆర్ డబ్ల్యూ. ఓకే, సో రైట్ ఎక్స్ట్రీమ్ లేదు లెఫ్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఇలా కన్సిడర్ చేసుకున్నా ఓకే. లేకపోతే ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఆర్, లాస్ట్ పొజిషన్లో డబ్ల్యూ ఎలా కన్సిడర్ చేసుకున్నా ఓకే. ఓకే, థింగ్ ఇస్ సి ఆర్ డబ్ల్యూ లేదు డబ్ల్యూఆర్. కరెక్ట్. సో ఇక్కడ ఆర్ ఫస్ట్ ఆర్ రావచ్చు అండ్ దెన్ డబ్ల్యూ. సో పర్మిటేషన్స్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ అరేంజ్మెంట్ అండ్ ద ఆర్డర్. నా ఎండ్ పొజిషన్స్ అని మీరు తీసుకున్నప్పుడు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో లాస్ట్లో ఆర్డబ్ల్యూ లేకపోతే ఫస్ట్లో ఆర్డబ్ల్యూ అని మీరు కన్సిడర్ చేసుకున్నా ఓకే. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఇక్కడ ఆర్డబ్ల్యూ అని చెప్పి కాన్స్టెంట్గా పెట్టేస్తే రిమైనింగ్ మీకు ఎన్ని బ్లాంక్స్ ఉంటుంది, 5 బ్లాంక్స్ ఉంటుంది. అండ్ రెయిన్బోలో 2 లెటర్స్ తీసేస్తే 5 లెటర్స్. సో దిస్ కెన్ బి సాల్వ్ యూజింగ్ 5 factorial ways. But try to understand మీరు ఎలా ఏ ఎండ్ పొజిషన్లో తీసుకున్నా 5 factorial ways. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఈ ఆర్డబ్ల్యూ అనేది కూడా డబ్ల్యూఆర్ అని కూడా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. కరెక్ట్. ఆర్డబ్ల్యూనే రావాలి అని అవసరం లేదు. ఆర్డర్ ఏం మెన్షన్ ఆర్ డబ్ల్యూ అట్ ఎండ్ పొజిషన్స్ అన్నాడు కానీ ఆర్ ఫస్ట్ రావాలి అండ్ దెన్ డబ్ల్యూ రావాలని రూల్ ఇవ్వలేదు. కరెక్ట్. ఇన్ సచ్ కేస్ ఇది ఇంటర్నల్గా ఆర్డబ్ల్యూ అన్న ఉండొచ్చు లేదు డబ్ల్యూఆర్ అన్న ఉండొచ్చు. ఎండ్ పొజిషన్స్లో ఉంటుంది. ఇలా ఇక్కడ కూడా అలాగే. సో it might end with RW or WR or it might start with RW or WR. So which is going to be into. So ee rendu kuda 2 factorial ways lo arrange cheyochu. Internal arrangement. So which is going to be 5 factorial into 2 factorial ways. 5 factorial into 2 factorial ways. Correct. Now let's see the next question. If next question me chusnatlaithe, see how many words are there in which I and O are together. I repeat, how many words are there in which I and O are together అన్నాడు. సో I and O are together అంటే ఏంటి అని చెప్పి చూద్దాం. ఫస్ట్ థింగ్, సో లెట్స్ అండర్స్టాండ్ what are the letters here which is R. Okay, I N B O W.
ఓకే, సో ఐ అండ్ ఓ అనేది టుగెదర్ రెండు కలిసే రావాలి అంటున్నాడు. సో సింపుల్. ఫస్ట్ థింగ్, సో ఐఓ అనేది సెపరేట్గా నోట్ చేసుకుందాం. అండ్ దెన్ మీరు చూసినట్లయితే ఆర్ ఏ ఐ వదిలేసేయండి. సో ఎన్ బి డబ్ల్యూ, RANBW ఇలా ఉంది. సో INOR టుగెదర్ అంటున్నాడు, అంటే INO అనేది కలిసే రావాలి అంటున్నాడు. దీనికి మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ RAIONBW. ఇన్ ద సెన్స్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఈ పర్టికులర్ అరేంజ్మెంట్లో IO అనేది టుగెదర్, కరెక్ట్. సో ఇలాంటివి ఎన్ని వర్డ్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు అంటున్నాడు. అంటే సో ఈ ఐఓ అనేది ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్లో రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్ క్యాన్ బి IORA, WBN, ఎలానా ఉండొచ్చు, కరెక్ట్. సో ఇలాంటివి ఎన్ని రావాలి అనేది చెక్ చేస్తున్నాడు, అంటే ఎన్ని వర్డ్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు అంటున్నాడు. సో ఫస్ట్ థింగ్, సో టుగెదర్ అనే కేసులో వస్తే మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ రెండు వేరియబుల్స్ని ఒక ప్యాక్గా కన్సిడర్ చేసుకోండి, అంటే ఒక వేరియబుల్గా కన్సిడర్ చేసుకోండి. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఓన్లీ వన్ ప్యాక్ ఆర్ వన్ ఆల్ఫాబెట్. ఈ రెండు లెటర్స్ని మీరు వన్ లెటర్గా తీసుకోండి. ఎందుకు నేను వన్ లెటర్గా తీసుకోవాలి అంటే ఐఓ అనేది కలిసే రావాలి అంటున్నాడు. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఐ అనే లెటర్ని ఓ అనే లెటర్ని మర్జ్ చేసి ఒక ప్యాక్ లేదు ఒక లెటర్గా కన్సిడర్ చేసుకోండి. ఇంకా రిమైనింగ్ ఎన్ని ఉంటుంది మీరు చూసినట్టయితే RANBW. ఇన్ ద సెన్స్ ఇక్కడ 5 లెటర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇది మొత్తం 5 లెటర్స్. సో ఇది మొత్తం ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారు, వన్ లెటర్గా కన్సిడర్ చేసుకున్నారంటే 5 + 1 ఏమవుతుంది, 6. సో 6 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో దీన్ని అరేంజ్ చేయొచ్చు. వెయిట్, లెట్ మీ ఫినిష్ ద క్వశ్చన్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇది 5 లెటర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, అండ్ దెన్ ఈ రెండు కలిపి ఒక లెటర్ కాబట్టి 6 లెటర్స్గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్, IO టుగెదర్ అంటే IO అని రావాల్సిన అవసరం లేదు, OI అని కూడా రావచ్చు అన్ని ప్లేసెస్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే ఇదే వర్డ్ని మీరు మళ్ళీ రాస్తే RAOINBW. ఆల్రైట్, ఈ పర్టికులర్ వర్డ్ని మీరు చూసినట్లయితే జస్ట్ IOOI అనేది ఇంటర్చేంజ్ అయింది, కరెక్ట్. సో IOOI కాబట్టి మనకు 2 లెటర్స్ ఉన్నాయి. 2 లెటర్స్ క్యాన్ బి అరేంజ్డ్ ఇన్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్, కరెక్ట్. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 6 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్, విచ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో ఓవరాల్గా నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ 5 లెటర్స్ని అండ్ దెన్ IO అని ఒక ప్యాక్గా కన్సిడర్ చేసుకుంటే, విచ్ మీన్స్ 5 letters + 1 6 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ దిస్ I and O can be arranged in IO or OI, which is nothing but 2 factorial. So 6 factorial into 2 factorial ways. Now let's see the next question. If you observe, look at the question. How many words are there in which I and O are never together అంటున్నాడు. సో I and O కలిసి రాకూడదు, అలాంటి ఎన్ని వర్డ్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు, ఈ రెయిన్బోలో ఎన్ని వర్డ్స్ మనం అరేంజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పి. సో సింపుల్. సో మనకి ఇక్కడ చూసినట్లయితే IO కలిసి వచ్చే ఎన్ని అరేంజ్మెంట్స్ ఉంటాయి మనం చెక్ చేసినట్లయితే సో సింపుల్. 6 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్ అంటే ఏంటి అంటే ఇవన్నీ I and O కలిపి వచ్చే వర్డ్స్, కరెక్ట్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం, I and O కలిపి రాని వర్డ్స్, హౌ మెనీ వర్డ్స్ క్యాన్ బి ఫార్మ్డ్ వేర్ I and O ఆర్ నెవర్ కమ్ టుగెదర్ అన్నాడు. సో సింపుల్. ఇట్స్ లైక్ టోటల్ అరేంజ్మెంట్స్ ఏంటి అనేది మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి. సో టోటల్ అరేంజ్మెంట్స్ అంటే రెయిన్బో 7 లెటర్, కరెక్ట్. ఈ 7 లెటర్ అనేది ఈ రెయిన్బోని మనం ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటే వెరీ సింపుల్, 7 లెటర్స్ కాబట్టి 7 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. సో అది ఎలా మీకు కూడా తెలుసు, ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో ఇట్స్ లైక్ 1 2 3 4 5 6 7 అని చెప్పాను కదా. సో 7 letters 7 spaces, which is nothing but you can arrange it in 7 factorial ways. So I, O never come together. This is what we have to find out. I and O never come together is equal to. So first thing మీరు ఏం చేస్తారంటే total arrangements minus I, O come together కేసు తీసుకోండి. మీరు ఇండివిజువల్గా దీనికి ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. టోటల్ అరేంజ్మెంట్స్ నుంచి అవి రెండు కలిపి వచ్చే వర్డ్స్ మీరు సబ్ట్రాక్ట్ చేసేస్తే మీకు ఆబ్వియస్లీ అవి రెండు కలిపి రాని వర్డ్స్ మీకు వచ్చేస్తుంది. సో సింపుల్. సో టోటల్ అరేంజ్మెంట్స్ రెయిన్బో క్యాన్ బి అరేంజ్డ్ ఇన్ 7 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్, 7 letters కాబట్టి 7 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. ఓకే, మైనస్ I and O కమ్ టుగెదర్ నేనేం చెప్పాను మీకు 6 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్, దట్స్ ఇట్. సో మీరు టోటల్ అరేంజ్మెంట్ నుండి IO ఆ పర్టికులర్ లెటర్స్ కమ్ టుగెదర్ కేస్ని మీరు సబ్ట్రాక్ట్ చేసినట్లయితే మీకు నెవర్ కమ్ టుగెదర్ ఆబ్వియస్గా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సో 7 ఫ్యాక్టోరియల్ మైనస్ 6 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 2 ఫ్యాక్టోరియల్. ఆల్రైట్, లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో హౌ మెనీ వర్డ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ విచ్ వొవెల్స్ నెవర్ కమ్ టుగెదర్ అన్నాడు.
వవెల్స్ నెవర్ కమ్ టుగెదర్. ఇట్స్ సో సింపుల్. సో ఈ క్వశ్చన్ మనకు ఐడియా ఉంది కదా. సో ఇట్ ఇస్ లైక్ ఐఓ ఇక్కడ, బట్ మనకి ఏం అడుగుతుందంటే వవెల్స్ నెవర్ కమ్ టుగెదర్ కేస్ అడుగుతున్నాడు. సో ఫస్ట్ థింగ్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే వవెల్స్ కమ్ టుగెదర్ కేస్ అనేది మీరు చెక్ చేసుకుందాం. లెట్స్ సే సో ఇట్ ఇస్ రెయిన్బో. So it's rainbow. Now first thing, vowels ni consonants ni you have to differentiate. So vowels ikkada em avutundi, it's like consonants ni nenu rayachu R N B W are the consonants, right? Vowels enti ani meer chusinattlaithe A I O. Vowels A I O. So my question is, how many words are there in which vowels are not, never come together అంటున్నాడు. సో vowels are never come together. సో సింపుల్. ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ vowels come together కండిషన్ని మీరు చెక్ చేయండి. vowels come together. సో అన్నీ కలిసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్టికులర్ వర్డ్లో ఏఐఓ అన్ని ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ ఏఐఓని డిస్టర్బ్ చేయకుండా అవన్నీ లైన్గా వచ్చే ఎన్ని వర్డ్స్ ఉంటాయి అనేది మనం ఫస్ట్ చెక్ చేస్తే వవెల్స్ కమ్ టుగెదర్ కేస్ మీరు చెక్ చేస్తే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఓకే, సో ఆర్ అండ్ బిడబ్ల్యూ అనేది 4 కాన్సనెంట్స్ అండ్ ఇక్కడ ఈ 3 కలిపి ఒక పర్టికులర్ వేరియబుల్ అవుతుంది, ఒక పర్టికులర్ లెటర్గా మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. సో ఇట్స్ లైక్ ఇక్కడ 4 లెటర్స్, ఇక్కడ ఒక లెటర్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 4 + 1 5 ఫ్యాక్టోరియల్. ఇది 5 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ, అండ్ రిమెంబర్ ఈ ఏఐఓ అనేది ఇంటర్నల్గా మనం 3 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా అంటే, సో రిమెంబర్ ఏఐఓ ఆర్ ఎల్స్ ఏఓఐ కరెక్ట్ ఇలా రాసుకోవచ్చు, లేదంటే ఐఓఏ ఆర్ ఎల్స్ ఐఏఓ ఆర్ ఎల్స్ ఓఏఐ ఆర్ ఎల్స్ ఓఐఏ. సో ఇంటర్నల్గా విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 6 ways ఇస్ నథింగ్ బట్ 3 ఫ్యాక్టోరియల్. సో ఇవన్నీ మనం చేయకుండా షార్ట్ కట్ నేను చెప్తున్నాను, 3 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దిస్ కెన్ బి అరేంజ్డ్ ఇన్ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. ఓకే, సో ఆర్ అండ్ బిడబ్ల్యూ అనేది 4 లెటర్స్ ప్లస్ ఈ వవెల్స్ అన్ని. సో దీస్ ఆర్ వవెల్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ కాన్సనెంట్స్ కరెక్ట్. సో ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్లో మనం నేను చేస్తున్నాను 4 + 1 లెటర్, ఈ వవెల్స్ అన్ని కలిపి నేను 1 లెటర్గా కన్సిడర్ చేసుకుంటాను. సో 5 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఈ పర్టికులర్ వవెల్స్ అన్ని మనం వన్స్ అగైన్ 3 డిఫరెంట్ వేస్ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో మనం చేసుకోవచ్చు, అరేంజ్ చేయొచ్చు. కాబట్టి సో 5 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. ఇదేంటి వవెల్స్ కమ్ టుగెదర్ కేస్. ఇఫ్ మై క్వశ్చన్ ఇస్ వవెల్స్ డు నాట్ కమ్ టుగెదర్, my question is vowels do not come together, which is see total arrangement ఏమవుతుంది. సో ఇందాక చెప్పాను కదా vowels do not come together అంటే సో సింపుల్, total arrangements minus vowels come together. సో total arrangement అంటే సో rainbow can be arranged in 7 factorial ways. 7 letters కాబట్టి 7 factorial ways అరేంజ్ చేయొచ్చు, మైనస్ vowels come together కేస్ ని చేయండి. సో vowels come together ఏమవుతుంది, ఇట్స్ లైక్ 5 factorial into 3 factorial ways అంతే. vowels do not come together. 7 factorial minus 5 factorial into 3 factorial ways. Alright, now let's see the last question here. ఈ పర్టికులర్ పేజ్లో లాస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్టయితే హౌ మెనీ వర్డ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ విచ్ నో 2 వవెల్స్ ఆర్ నెవర్ టుగెదర్ అన్నాడు. ఆల్రైట్, నో 2 వవెల్స్కి వవెల్స్ డు నాట్ కమ్ టుగెదర్కి మీకు యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్. హియర్ ఐ సెడ్ వవెల్స్ డు నాట్ కమ్ టుగెదర్, బట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఇట్ ఇస్ లైక్ నో 2 వవెల్స్ కమ్ టుగెదర్. వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్? సి ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో మీరు సాల్వ్ చేసినప్పుడు ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఏఐఓ ఓఏఐ అరేంజ్మెంట్ కాసేపు ఆర్డర్ కాసేపు వదిలేస్తే ఈ ఏఐఓ అనేది కలిసి రాని వర్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏఐ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో స్ప్రెడ్ అయి ఉండాలి. బట్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో మీరు చూసినట్లయితే సి ఇవన్నీ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉండాలి, అంటే కలిసి రాకూడదని చెప్పాం. బట్ రిమెంబర్ if you let's take a rainbow itself as an example, R A I N B O W O సెపరేట్ గా ఉంది, ఏఐ కలిసి ఉంది. సో ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో వవెల్స్ అనేది అన్నీ కలిసి లేవు కరెక్ట్, ఏఐ కలిసి ఉంది, ఓ సెపరేట్గా ఉంది. సో వవెల్స్ డు నాట్ కమ్ టుగెదర్ అంటే అన్నీ కలిసి రాని సందర్భాలు మాత్రమే మనం తీసుకుంటున్నాం. బట్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే అసలు 2 కూడా కలిసి ఉండకూడదు. ఇన్ ద సెన్స్ సో ఇట్స్ లైక్ ఏ సెపరేట్గా ఉండాలి, ఐ సెపరేట్గా ఉండాలి, ఓ సెపరేట్గా ఉండాలి. సో ఏఐ కలిసి ఉండి ఓ సెపరేట్గా ఉన్నా కానీ ఈ పర్టికులర్ కేస్ అనేది మనకి ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వవెల్స్ డు నాట్ కమ్ టుగెదర్. సో వవెల్స్ డు నాట్ కమ్ టుగెదర్, నో 2 వవెల్స్ కమ్ టుగెదర్. నో 2 వవెల్స్ కమ్ టుగెదర్ నేను ఎలా సాల్వ్ చేశానంటే సో సింపుల్, ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్లో ప్లేస్ చేస్తే మీ ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ అవుతుంది. ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్ ఏంటి అనేది మీరు చూసినట్లయితే ట్రై టు అండర్స్టాండ్.
సో ఇంతకుముందు క్వశ్చన్లో నాకు 2 వవెల్స్ కలిసి ఉండొచ్చు, అన్ని వవెల్స్ కలిసి రాకూడదంటే, బట్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో మీరు చూసినట్లయితే సి సో నో 2 వవెల్స్ ఉన్నట్టు కాబట్టి ఫస్ట్ థింగ్ RAINBOW కరెక్ట్. వవెల్స్ కాన్సనెంట్ సేమ్ థింగ్, ఇట్స్ లైక్ RNBW అనేది కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ అండ్ AIO అనేది మీరు చూసినట్లయితే వవెల్ సౌండ్స్ కరెక్ట్. సో ఇన్ సచ్ కేస్ మీరు ఇప్పుడు చూసినట్లయితే సో హౌ మెనీ కాన్సనెంట్స్ ఐ హ్యావ్ 4 కాన్సనెంట్స్, హౌ మెనీ వవెల్స్ ఐ హ్యావ్ 3 వవెల్స్ కరెక్ట్. ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు నేను ఫామ్ చేసే ఈ రెయిన్బోని యూజ్ చేసే ఫామ్ చేసే 7 లెటర్ వర్డ్స్లో ఏంటంటే 2 వవెల్స్ కూడా పక్క పక్కన ఉండకూడదు. ఇన్ ద సెన్స్ ఈ వర్డ్ కూడా తప్పే, అంటే RAI మీరు చూసినట్లయితే ఏఐ పక్కన ఉంది, అలా కాకుండా దూరంగా ఉండాలి, డిస్టింక్ట్ ప్లేసెస్లో ఉండాలి కరెక్ట్. సో సింపుల్ 7 పొజిషన్స్ ఉన్నాయి. సో 1 2 3 4 5 6 సో 7 ప్లేసెస్ ఉంటుంది కరెక్ట్, 7 ప్లేసెస్. నా ఈ 2 నాకు రాకూడదంటే ఇవి డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో ఉండాలి. ఇన్ సచ్ కేస్ నాకు ఎన్ని కాన్సనెంట్స్ ఉంది, వీ హ్యావ్ 4 కాన్సనెంట్స్ అండ్ హౌ మెనీ వవెల్స్, 3 different vowels. Fantastic. Now let's place the consonants. Okay, నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఫస్ట్ కాన్సనెంట్స్ ని ప్లేస్ చేస్తాను. I mean first second 7 correct. So I'll place the consonants. Alright, 7 పొజిషన్స్ ఉన్నాయి కరెక్ట్. ఈ 7 పొజిషన్స్లో నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ పొజిషన్లో, థర్డ్ పొజిషన్లో, ఫిఫ్త్ పొజిషన్లో, 7th పొజిషన్లో కాన్సనెంట్స్ని నేను ప్లేస్ చేసిన. సో ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో నేను చేయొచ్చు అంటే సో సింపుల్, ఎన్ని బ్లాంక్స్లో ఫిల్ చేస్తున్నాం, 4 బ్లాంక్స్లో ఫిల్ చేస్తున్నాం కరెక్ట్. సో 4 ప్లేసెస్లో మాత్రమే మనం ఫిల్ చేస్తాం. ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, 4 వేరియబుల్స్. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. ఎందుకంటే 4 పొజిషన్స్లో నేను 4 వేరియబుల్స్ని ప్లేస్ చేస్తున్నాను అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. నా ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో నా ఇప్పుడు మీకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్లో ఏది ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది, ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్లో ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్లో మనము వవెల్స్ని ఫిల్ చేయాలి. ఓకే, ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్లో ఫిల్ చేయాలి అంటే మీకు ఇక్కడ చెక్ చేయండి, ఇది 7 లెటర్ వర్డ్ అవునా. ఇప్పుడు మీకు ఎంటీ ఏవేవి ఉంది అంటే 1 2 3 ఓకే, ఇప్పుడు ఎంటీ ఉన్నాయి. బట్ రిమెంబర్ నేను ఈ పొజిషన్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు, అంటే డెఫినెట్గా నా వర్డ్ అనేది కాన్సనెంట్తోనే స్టార్ట్ అవ్వాలి అని రూల్ లేదు, వవెల్ కూడా స్టార్ట్ అవ్వచ్చు. నాకు ఓన్లీ కండిషన్ ఏంటంటే 2 వవెల్స్ కలిసి రాకూడదు కరెక్ట్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ పొజిషన్లో కూడా నేను ఎక్కడన్నా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ ద సెన్స్ ఐ కెన్ యూజ్ ద వవెల్ హియర్, వవెల్ హియర్, వవెల్ హియర్, వవెల్ హియర్, వవెల్ హియర్, అంటే నాకు 5 పొజిషన్స్ ఉంది. ఆల్రైట్, సో యూ కెన్ ఆస్క్ మీ సార్ నాకు ఉన్నదే 3 వవెల్స్, బట్ ఎలా నేను 5 వవెల్స్ని ప్లేస్ చేయగలుగుతా అంటే ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ 5 వవెల్స్ ఉన్నాయా లేవా నేను చెప్పట్లేదు, 5 పొజిషన్స్ ఉన్నాయి వవెల్స్ని ప్లేస్ చేయడానికి. ఇన్ ద సెన్స్ నేను ఎలా చెప్తుంటే ఒకవేళ మీరు 4th పొజిషన్, 6th పొజిషన్ అండ్ లాస్ట్ పొజిషన్లో మీరు వవెల్ని ఫిల్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే కాన్సనెంట్ 1 వస్తుంది అండ్ దెన్ కాన్సనెంట్, సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్, కాన్సనెంట్ 1 వస్తుంది, మీరు ఇది ఫిల్ చేయట్లేదు. ఓకే, ఇది ఫిల్ చేయట్లేదు. సో కాన్సనెంట్ 1, కాన్సనెంట్ 2 అండ్ దెన్ ఏమొస్తుంది మీకు, దెన్ వవెల్ అండ్ దెన్ కాన్సనెంట్ 3 అండ్ దెన్ వవెల్ అండ్ దెన్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే కాన్సనెంట్ 4 అండ్ దెన్ వవెల్. ఆల్రైట్, సో 1 2 3 4 5 6 7. రైట్, ఇప్పుడు కూడా మీరు చూసినట్లయితే మీ వర్డ్లో 7 లెటర్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద పొజిషన్స్, నాట్ ద లెటర్స్. ఆల్రైట్, మీకు వవెల్లో 3 వవెల్సే ఉంది, పొజిషన్స్ మీకు చూస్తే 5 ప్లేసెస్ ఉంది, అంటే ఫస్ట్ ప్లేస్లో వవెల్ రావచ్చు, రాకపోవచ్చు, ఎక్కడన్నా ఉండొచ్చు. సో 5 పొజిషన్స్ ఉంది కాబట్టి ఇంటూ 5 పొజిషన్స్ అండ్ దెన్ 3 వవెల్స్. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 4 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 5p3 వేస్. ఆల్రైట్, సో ఇలా నేను అరేంజ్ చేసేటప్పుడు నాకు వచ్చిన యూజ్ ఏంటి అంటే డెఫినెట్గా కాన్సనెంట్స్ అనేది నెక్స్ట్ రావచ్చు, ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్ రావాలని రూల్ లేదు. వవెల్స్ మాత్రం డెఫినెట్గా మీరు చూసినట్లయితే ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్లోనే రావాలి, అదే రూల్. సో ఇట్ ఈస్ బెటర్. సో కాన్సనెంట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ కాన్సనెంట్స్ని ప్లేస్ చేయండి. 4 కాన్సనెంట్స్ ఉంది కాబట్టి 4 డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో మీరు ఎలా ఫిల్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ 4 కాన్సనెంట్స్ని ప్లేస్ చేసిన తర్వాత ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వన్ థింగ్, యువర్ హ్యాండ్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఎక్స్ట్రీమ్స్ వదిలేసాము అంటే లెట్స్ టేక్ యువర్ హ్యాండ్. సో n ఆబ్జెక్ట్స్, 5 ఫింగర్స్ ఉన్నాయి, గ్యాప్స్ ఎన్ని చూసినారంటే n-1 గ్యాప్స్, విచ్ ఇస్ 1 2 3 4. ఆల్రైట్, సో 5 ఫింగర్స్ 4 గ్యాప్స్ ఇన్ బిట్వీన్. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్, నేను ఎక్స్ట్రీమ్స్ని కూడా కన్సిడర్ చేసుకున్నట్లయితే నాకు 6 గ్యాప్స్ వస్తుంది. ఎలా అంటే 1 2 3 4 5 6 గ్యాప్స్ వస్తుంది. సో నేను ఇప్పుడు 5 ఫింగర్స్ని అరేంజ్ చేసిన తర్వాత 5 ఫింగర్స్ని నేను ఇలా అరేంజ్ చేశాను. ఇప్పుడు నాకు ఎన్ని
గ్యాప్స్ ఉంటుంది అంటే ఎక్స్ట్రీమ్స్ని కన్సిడర్ చేయకపోతే 4 గ్యాప్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. బట్ ఇదే నేను ఎక్స్ట్రీమ్స్ని కూడా కన్సిడర్ చేసేటట్టుగా అంటే నాకు 1 2 3 4 5 6 గ్యాప్స్ ఉంటుంది, 6 పొజిషన్స్ వ్యాకెన్స్ ఉంటుంది. ఆల్రైట్, సో నా ఇక్కడ ఫింగరే ఫిల్ అవ్వాలా మార్కర్ ఫిల్ అవ్వాలనేది సెకండరీ. సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఫస్ట్ కాన్స్టెంట్స్ని ప్లేస్ చేస్తున్నాం. సో 4 కాన్స్టెంట్స్ని ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఎక్స్ట్రీమ్స్ కూడా కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు 5 పొజిషన్స్ మీకు ఓపెన్ అవుతాయి. 5 పొజిషన్స్లో 3 వేరియబుల్స్ మాత్రమే మీరు ప్లేస్ చేస్తున్నారు, అంటే 3 వెవెల్స్ మాత్రమే ప్లేస్ చేస్తున్నారు. ఇట్ బికమ్స్ 5p3. సో 4 factorial into 5p3 ways. Alright, I hope you understand how the questions when permutation works, and in the next class we will continue with the combinations. If you have any questions, please post in the comment section. Thank you so much. Good afternoon, students. In the today's lesson we are trying to understand the document object of the JavaScript DOM. Yesterday we have seen what is document object model and how to work with the window object we have seen. Also yesterday we have started the document object properties. Today we are trying to understand the document object methods. The document object is representing the exact white color area where you can see the actual web page. This is the browser window. Inside the browser window, the actual white color area where you can see the web page is called as a document object. So the document object is providing properties and methods to manipulate the document. Means we can access the properties like URL, the title, head, links, etc. Now today mainly we will focus on document object methods. So let us see the list of document object methods. So methods of document object. What are the methods? We have a method called write method, get element by id, get elements by name, get elements by tag name, get elements by class name, query selector all, query selector. These are the predefined methods available in the document object. Okay, now let us try to understand the example of each method here. First we are going to see the example of write method. Suppose we have some heading already. Inside the scripting we are going to write a statement called document.write of hello. We can also use HTML tags. Here document is an object, write is the actual method. We are going to pass the string value as argument. This particular string value will be rendered on the screen. So let us save this write.html. We are going to save it in C: JavaScript. Go to the folder and run this. Now we can see the hello as output. So that means whatever the value we have given, that value will be displayed as it is in the screen. Here we can use any HTML tags whatever you like. This will be printed here below the heading. We can also use the document.write statement multiple times. So we have repeated 3 times. Now we can see 3 paragraphs. But in real-time applications, document.write is not recommended. Alternatively, we have to manipulate the elements by using element properties and methods, which I will cover later in the further lessons. So the next method that we have is document.getElementById.
The document.getElementById is used to retrieve the element based on the ID. Every HTML tag can have an ID, and based on the ID we are able to retrieve the specific element or specific instance of the element by using getElementById method. Here in this method, E caps, B caps and I caps, no space in the middle. So let us take an example on getElementById. getElementById.html. getElementById. For example, we have a paragraph id equal to p1, that is para 1. I want to get the element based on the id, that is getElementById of p1. So here document means the complete web page. getElementById will return the specific element based on the id, and based on id means what is id here? p1 we have mentioned. So it will search for p1 element. p1 is found here, right? So this particular paragraph will be retrieved. After retrieving, we are trying to print it in the console. So console.log of the value that we can just provide. Now if you can execute this, now we can see the paragraph. The paragraph object is retrieved here, or paragraph element is retrieved here. Based on the paragraph element, you are able to manipulate the actual paragraph. Simple. This paragraph is retrieved by this statement. You can also write the same program in other way. First we can retrieve the paragraph based on id, and we can store it inside a variable. So we can give any id, for example a is just a variable. Using that variable we are able to access the paragraph element. Here a is a variable, p1 is id, and p is the name of the tag. So we are representing the same paragraph. In real time, it is better to store the reference of the paragraph inside a variable, and we can do any manipulation based on that. The next one, getElementsByName. Based on the name also we are able to get the elements. Let's take an example on getElementsByName. getElementsByName.html. Here we are trying to provide some name, maybe a common name for multiple paragraphs. We have given the same name for all the paragraphs. So we are able to retrieve all of them based on the name, that is ABC. In other words, this method will search the entire web page. Wherever name is equal to ABC, all those elements will be retrieved at a time as an array. So much like an array, we are able to retrieve the elements based on the index. For example, 0 means first paragraph, 1 means second paragraph, 2 means third paragraph. It is returning an object that is representing the complete set of paragraphs, group of paragraphs. Next step, get elements by tag name. Based on the tag name, we are able to retrieve all the elements. We are trying to select all instances of the particular tag based on the tag name. Here ID or name is not required. Directly we are able to give get elements by tag name of the tag name, that is P. All instances of the P tag will be retrieved here. So let's run this. Now we can see all the paragraphs are selected here. Okay, now we can see all instances of the particular paragraph. Next, also we are going to use get elements by class name. Based on the class name, we are able to retrieve the elements. So I'm just selecting this get elements
by class name. What is the method we are trying to use? Get elements by class name. So check there, get elements by class name. Based on the class name, we are selecting all the elements. Here, what is the name of the class? We have to specify. Suppose class is equal to ABC. So based on the ABC class, we are selecting all instances. Wherever ABC class is present, all of them we are selecting. Here, just ABC is just an example name. We can use any other different name. Wherever the class name is matching, all of the elements will be selected here. So we are able to get the element based on ID, based on name, based on tag name, and based on class name. So among these four methods, get element by ID, get elements by tag name, get elements by class name, get elements by name, among these four methods, the main difference is get element by ID returns the direct object because ID cannot be duplicate. So based on ID, we are able to retrieve only single element at a time. But get elements by tag name or class name or name will select generally multiple elements. Even the particularly single element is found, it is treated as a object. So inside our object there will be multiple elements. So we have to use index in order to do any manipulation on that. For example, we have retrieved based on the tag name, get elements by tag name, only single paragraph is found. Even the single paragraph is found, it is written as a multiple objects. So that is the reason we have to return like 0 or 1, specific index needs to be written. So this is the main difference between get element by ID and other methods. Get element by ID returns the single object directly. Get elements by tag name, class name, and name returns an array, multiple. So inside which we are able to use the index. Based on the index only, we are able to retrieve the corresponding element. But in CSS, we have different other selectors. Based on selectors, we are able to retrieve the elements. For example, based on tag name or class name, and different symbols we have used. Like hash is for ID, dot is for class, space is for child selector. Like this, several classes we have used, several symbols. So based on the symbols also, we are able to retrieve the elements in JavaScript. Then we have to go for query selector all method. So let's understand query selector all method practically. So check there, query selector all is the name of the method. It is used to retrieve the elements based on the given criteria, maybe based on condition, based on CSS selectors, or whatever it is. So now query selector all, name of the method query selector all. So if you want to select all instances of the particular paragraph, then we are going to use query selector all of P. So much like a get elements by tag name, it is returning all instances of the particular paragraph. Here node list means list of nodes. Each paragraph is a node here. List of nodes is returned, that is each paragraph is represented like this. But we also have ID. For example, I want to select the para 1 based on the ID, we have to use hash P1. Here hash is symbol, it is a selector which is taken from CSS. Already told about ID selector, tag selector, child selector, attribute selector. Any of those CSS selectors can be used inside the method called query selector all. Next step. There is one more method called query selector, just query selector. Query selector all is different, query selector is different. What is the difference between query selector and query selector all? Query selector is selecting multiple elements, query selector returns single element. So check the difference very clearly.
query selector all returns multiple elements, more than one element, but query selector returns only single element. So check this, query selector, actually we don't have ID. Based on the tag name we are selecting all instances, so it is selecting all the instance of the p tag, that is para 1, para 2, para 3 respectively. But instead of using query selector all, in case if you are using query selector, see it is returning only the first paragraph excluding the remaining. The reason query selector will receive only the first element among the specified condition, but whereas query selector all returns multiple elements. That is the difference between among them. So these are the several ways of getting. So the basic requirement of retrieving or selecting is, first we have to retrieve the elements, and based on the elements only we can do manipulations. So well, what kind of manipulations you can perform after retrieving the elements? For example, based on ID we have retrieved the specific element. So what kind of manipulation we are able to perform based on ID? So the element object contains the properties and methods of the each individual element. Here element means the HTML tag. For example, I want to manipulate the elements by using the properties and methods. So let me demonstrate the element properties and methods here. So let's understand element object. The element object represents a single HTML tag. The element object represents a single HTML tag. Any HTML tag, may be H1 tag or P tag, some particular tag is represented as HTML element. Inside that we have some properties. So have a look at once, check there, properties and the methods of element object. Okay, check it, properties and methods list of element object. Element object has several properties and methods. Okay, now check it. The first one is tag name. Next one is ID. Next one is inner HTML, inner text, and style, parent element, children, scroll top. Okay, this is not required. Set attribute, get attribute, has attribute, remove attribute, attributes, focus, click, remove, append child. These are the properties and methods of the element object. All these properties can be used after retrieving an element based on ID or based on tag name or name. By using any of these ways, whenever we have retrieved a specific element, based on that you are able to manipulate all these set of tags, all these set of properties and methods. So let's try to understand the each property and method very clearly. So first let us see the first property, that is called tag name. First we are going to see something called tag name. So tagname.html, we are going to create a file called tagname.html. Suppose based on the ID we are retrieving a specific element, get element by ID of P hash P1. So based on that particular P1, I want to retrieve the corresponding tag name.
To retrieve the name of the tag, that is p, we have to use dot tag name. This will give you the name of the tag of the corresponding element, that is p tag. The current working tag, that is p, can be retrieved here. Next one, id. id returns id of the element. So id, if you want to know the id, then we have to use id property. So we are going to use which one? id. Now check it, id. So id is returning the id of the identification name of the element, which we have mentioned through id property. Next also we have inner HTML. What is the name of the property? Inner HTML. The inner HTML property will give you inner content of the particular tag. Means whatever present in between the opening and closing tag, the actual content area is nothing but the inner HTML. See, this is opening tag, this is closing tag. Whatever present in the middle, that is called inner HTML. It includes the child tags also. For example, I am giving hello b world. So this is all the content of the inner HTML. Now we can see hello b world. It's including the child tags. Okay, if p is a parent, b is a child. Okay, so it's including the content. It's including the content of the particular paragraph. So that is the reason we can see including. If you want to retrieve the plain text only, then what you require is we have to go for the inner text property. Inner text property will give you only the text content but not the inner HTML content. That means if it is containing the child tags are exclusive. Only the actual text will be retrieved, that is hello followed by world. This b and /b will be ignored. Okay, if you want to get the including child tags, we have to use inner HTML. Excluding child tags means we have to use inner text. The next one, style property. So what is this style property? The style property is used to apply some style to the particular paragraph. For example, we are selecting the element based on id, style dot. We are going to set the text color dynamically. See, check it there. We are selecting the paragraph based on the id and we are going to apply the color. So we can see the color, that is para 1 is set. Okay. Based on the id, we are retrieving the particular paragraph first. That means particular element is retrieved. Then based on that, we are trying to apply the corresponding color. Next, so in CSS we have several properties. Any of the properties we are able to retrieve. We can set any CSS property, but if we are having hyphen within the property name, then hyphens not allowed in JavaScript, right? So alternatively, we have to use C for color. So hyphens must be removed. The next letter will be capital to compensate it. So actually, what you write? Background hyphen color. But what you should write right now? Hyphen should be removed. Next letter should be capital. Like this only you must follow. For example, font size like this. Hyphen removed, S become caps. Font family like this. Every property must follow the same syntax. So the text color is white, background color is dark green, font size 30 pixels, font family Comic Sans MS. Now the font has been set, font style, everything.
Okay, next after that we are going to use some other property called parent element. Parent element dot HTML. So assume we have a div id equal to div1. I want to access the parent of the para1. First I am trying to point to the parent, that is the para1, that is child. Then we are going to call the parent element. So who is the parent of para1? div1. So finally it will return the div1 into the variable and display the same. So as a document.get element by id, we have retrieved the para1 only, but by calling the parent element we have navigated to its parent. First we are getting the child, then we are going to navigate to the parent by using parent element property. Okay, how to navigate to the parent? We can do that by using parent element. So what are the properties we have seen? Check it. Tag name will return the name of the tag. ID returns identification name of the element. Next, inner HTML returns the inner content including the child tags. Inner text returns the inner content of the tag excluding the child tags. Style is used to retrieve or set the CSS style. We can use any CSS property. Hyphen should be removed. Alternatively, the next letter must be capital. Parent element will access the parent element of the corresponding element. So next we have children. Next, children. Assume we have a specific element. It has some children. For example, the div1 has 5 paragraphs. And now div1 dot children. So what happens now? It has retrieved the all instance of the particular paragraph. So whichever the children are there, all those paragraphs will be retrieved here. First, document.get element by id of div1 means the div tag only returned. Based on that, whichever the children are there, all the children are being retrieved here. Okay, the next one, set attribute method. Now onwards methods will start. First one, set attribute. What is the set attribute? Whenever you have a requirement of setting an attribute for the HTML tag dynamically, we have to use set attribute. Okay, see, for example, we have an img tag, nothing but image. Img src is equal to some file name, for example img1.jpg. Width is equal to 300 pixels. Okay, we have an image. How to display this image? First we must copy paste the image into current working folder. Go to the images location, copy the set of images at a time into the particular folder. Now we can see img1, img2, both images, and just copying and pasting into current working folder. Remember, we have two images, that is img1.jpg and 2.jpg. By default, the first image, that is img1.jpg, displayed as per the code. But my requirement is at the time of loading the page, opening the page, this particular image should automatically become as img2.jpg. I want to update, overwrite the value of the img tag, src attribute.
in the img tag, in the src attribute, you want to update or override the particular value. How do we do that? First we have to get the element based on id. In case if you don't know the id or don't have id, we can try the get element by tag name or class name, anything. First I am getting the element based on id. Then we are going to call set attribute. We are going to set the attribute. Which attribute you want to set? src attribute. What is the value that you want to display? img2.jpg. Initially, what is the value that we have given? img1.jpg, but at runtime it becomes as img2.jpg. You can also notice in the img tag here, what is the value of src attribute? img2.jpg. How the img1.jpg overwritten as img2.jpg? By using set attribute method. Okay. The next one, get attribute. Sometimes you want to read the value of the src attribute or any other attribute of any other HTML tag. Don't think like all these methods are only applicable for img tag and p tag. All these methods properties applicable for any HTML tag. Okay, in case if you want to read the specific attribute value, the method is get attribute. Get attribute. So the method name is get attribute. This will return the current value of the src attribute. We are going to display the same here. So you see it is reading and displaying the current value of the src attribute, that is img1.jpg. So if you want to read the value, then we have to use get attribute. We are not modifying any value, simply we are retrieving or reading the existing value. So next also we have has attribute. Has attribute is used to just check whether the attribute is present or not. So sometimes we are not sure whether the particular attribute is there or not there. We can get the status of the attribute whether it is present or not by using has attribute method. So check it, has attribute. Has attribute. So has attribute of the src attribute. Actually src attribute is present, right? So definitely you will get true because the attribute value is found. So presently it is going to give true because the attribute is found. src attribute is present in the img tag. In case if the src attribute is not there, the same method is going to return false at that time. Sometimes what you want to do, you want to remove the existing attribute. In order to remove the attribute, we have to use a method called remove attribute. You want to overwrite the value of an attribute, use set attribute. You want to retrieve the existing value of an attribute, get attribute. In case if you want to check whether the attribute is present or not, has attribute. In case if you want to remove it, remove attribute. So let's understand remove attribute. The same methods applicable for any property, any HTML tags. So remove attribute. I'm going to remove an attribute called remove attribute. Okay, so src attribute I would like to remove. Then what's going on? Check it. There is no image because we have removed src attribute value. Check it. In the img tag, src attribute has been removed because of remove attribute method. And sometimes you don't know how many attributes are present for your HTML tag. You may don't know really. In that case, what we have to use is that we have to use something called as attributes property.
The attributes property will give you the current values of the particular attributes. It will go to the particular tag, what attributes are present, all the attributes values are retrieved. For example, in this img tag, what are the attributes? src equal to img1.jpg, width equal to 300 pixels, id equal to my image. All these attributes are retrieved by using attributes property. So check it, have a look once. Attributes.html, attributes, no need of giving any attribute name, it retrieves all the attributes by default. So console.log of a, it retrieves and gives all the attributes. All the attributes are retrieved and displayed at a time. Now we can see like this, which includes src, id, width, all the attributes are displayed there. Okay, next, if you want to know the exact attribute value, then we have to use the attribute name, for example, src. This will give you the exact attribute that you are specified. So in place of src, we can also specify anything like id or width, anything. So if you want to know the exact attribute, we can specify it by using this one. Okay, so next we have something called focus method. Focus method. Focus method. The focus method is trying to place the cursor inside the particular text box. Whenever we have a requirement to place the cursor inside the text box, we have to use focus. So have a look once. Focus method. For example, we have some list of input type equal to text, id equal to txt1, txt1, txt2, txt3, 3 text boxes we have. So document.get element by id of txt1 dot focus, txt1 dot focus. So the focus method will place the cursor inside the particular text box. Now have a look once. When I open the page, by default where is the cursor? In the first text box. That is the focus method. So these are the list of properties and methods of the element object. So have a look once. So we have the several properties and methods in the element object, which includes the tag name, id, inner HTML, inner text, style, parent element, children, set attribute, get attribute, has attribute, remove attribute. We have several properties and methods. So mainly we have 3 types of objects in the document object model: window, document, and element object. Whereas the window object is representing the properties and methods to manipulate the whole browser window, whereas document object is representing the properties and methods of the particular white color area where you can see the actual web page. The particular area is represented as document object, whereas element object is representing the corresponding HTML tag. So whichever the HTML tag you want to manipulate, first we have to retrieve it, then we have to apply the properties and methods based on that. For example, you want to manipulate an image based on ID or based on class name or based on tag name. By any way, we have to first retrieve it, then we are able to update some manipulation based on that. The best way of getting is get element by ID. Based on ID, usually we will retrieve the element, and based on that we will update the corresponding properties and methods. For example, you may access the inner HTML, inner text, tag name, ID or style, several other properties. If you want to set an attribute, overwrite an attribute, set attribute method we have to use. If you want to read the value of an existing attribute, we have to use get attribute method. If you want to know the attribute exists or not, we have to use has attribute. You want to read all the list of attributes, we have to use attributes property.
So these are the list of properties and methods of the element object. So that's all for today. Thank you. Good afternoon, students. In the today's lesson, we are going to understand JavaScript events. This is the Web Technologies training program. So we have already completed HTML, CSS. We are in the JavaScript topic now. In the JavaScript, which exact subtopic we are going to understand today is event handling or working with the events. What is event? Any kind of real-time activity is called as event. Any kind of keyboard or mouse activity is called as event. So when the web page has been opened, which of the activities that the user can perform with keyboard or mouse, each and every activity is called as events. For example, the user may click, double click, press any key on the keyboard, select some item in the drop down list or checkbox. These are all the several activities that the user can perform in the real web page. So each and every activity is called as event. Whenever an event occurs, we are going to call a function. Fundamentally, we are going to connect between the event and the function. Whenever this event occur, we are going to call the appropriate function. So this event occur, again the function executes. Again the event occur, the function executes. This process can be repeated any number of times. We basically don't know how many times the user will perform the event. For example, there is a OK button. As a developer, we can create the OK button, but we cannot guess how many times the user will click it. So as soon as the user clicks on the OK button, so a function will execute. So basically we have to map between the event and function. The process of mapping, connecting between the event and function is called as event handling. So we have the several events like click, double click, focus, key up, key press. Like this we have several events. So today we are going to see all these events practically one by one. So first let us see the overview of the events. So check it. Event is a keyboard or mouse action that is performed by the user So list of important events are click, DVL click, focus, blur, key press, key up, change. These are the important events available in JavaScript. So let's try to understand each event one by one. The first event is click event. The click event executes when the user clicks on the element. So assume there is some element, maybe a text box or a button or icon or image or whatever it is. When the user clicks it, we are going to execute a click event. The click event can call a function. So user clicks on an element, then we are going to call the click event, then it is going to call the function automatically. User do the action, then the click event executes, and then the function will be called. So every time when the user clicks on the element, the same event will repeat and the same function will repeat. So the connection between the element and the click event already it has been implemented internally, but we have to create the relation between the event and function, because event is a predefined here, function is user defined. We have to give the connection between them manually. So what exactly we have to try to do, the syntax we have to follow, that is add event listener, event name click, then function name we have to provide. So whenever the user clicks on the element, this function will be called. Basically we are attaching the relation between the click event and the corresponding function. So let's check the program. I am going to create a simple HTML program.
title is click, and we have a button, for example, value is equal to click me. When the user is going to click on the button, we are going to execute a function. So first let us save this. File name click.html. Double click on the file click.html. So when the user clicks on this, we are going to execute a click event, and there we are going to call a function. How to create that? Script /script. First we have to get the button based on the ID, that is button 1. Add event listener, name of the event is click, and the name of the function is sample. We can give any function name, but with the same name we have to create a function here. So which means that when the user clicks on the particular button, this particular sample function is going to be executing. And in this one we are trying to display sample function executes at so and so time we are trying to display. To get the system date and time, we are going to use new date. To get the time, we are going to use the method toLocalTimeString. Now check it. When we click on the button, it is going to print a message saying that sample function executes at so and so time. If you click on the button once again, it is showing the same message once again with the latest time. So which means that this function is going to be calling based on the condition. Whenever the user perform this particular click event on the button, then only we are going to execute that function, otherwise not. See, right now I did not click on anything. So the sample function is not executed. If you click on the button, then only the function executes, otherwise not. Now let's make some meaningful application. For example, user is having a form. He is going to type something like price and a discount. We have price and discount. Based on the given values, it has to calculate and give me the net price. Net price it has to basically display in the third text box. And the third text box should be disabled. That means user should not be able to click or type the value inside the text box. So basically we have three text boxes. Upon typing the price and discount like this and click on OK button, this particular value should be calculated, and result should be appear in the net price. So let us see how to do it. The button name is OK, and a BR is required after that. So here within the button click, what exactly we have to do? When the user clicks on the button, we are going to retrieve the current value of the price. So where price, we have declared a variable to store the value. First get the text box where we accept the value, that is get element by ID txt1 dot. To get the actual value of the text box, we have to use a property called value. So the actual value, that is 6500, this actual number will be stored in the variable called price. Discount is equal to, we are getting the txt2 dot value. Then we are going to calculate net price is equal to price minus discount. Where we have to display this? In the txt3 dot value, we are going to display this. That's all. Now let's execute this. Price is 9,000 suppose.
discount is 250 and the actual net amount the user has to pay is 8,750, where price minus discount we have calculated. So this calculation or this process happens when the user clicks on the button. How do you very clearly say that when the user clicks on the button only this function executes? That's because of add event listener. Add event listener will not click. Add event listener will not call the function. Add event listener just attaches the relation between the event and function, so that whenever the user performs this particular event, so and so function will execute. Okay, we have understood the click event practically. Similarly, let's try to understand the second event, that is DBL click event. This executes when the user double clicks on the element. Syntax is same as the click event, only the difference event name will be changed. Instead of click, we are going to call it as DBL click, nothing more than that. Okay, now so we have the DBL click event. This DBL click event executes when the user clicks on the particular, double click on the particular element. So let's implement the event example for this DBL click.html. Okay, let's have a different requirement, saying that assume we have an event that is DBL click event. Also we have an image that is img tag. Okay, we have an image. Let's copy paste some image into the current working folder. That is, we have img1.jpg and img2.jpg. We have two images. Copy both of these images and paste into current working folder. So we have img1.jpg and 2.jpg. Now in this file we are going to display the img1.jpg by default. Width is equal to 300 pixels. Now we can see the first image displayed. Now when the user double clicks on the image, we are going to display the next image. So when the user double clicks, we want to navigate to the next image. In order to do that, first we must have an ID for this. For example, ID equal to my image, because based on the image we have to get it. So my image, this will get the img tag. So for this img tag, what exactly we have to do? Add event listener, which event? DBL click event, function name sample. When the user clicks on the double clicks on this particular my image, we are going to execute a sample function. There exactly what we have to do: get the image and update the src attribute value. Set attribute of src attribute, that is img2.jpg. Now check it. So when we double click on this image, then only the src attribute has been updated. How we have updated the attribute? Set attribute function, already have explained. It is used to set an attribute. Okay, so this src attribute will be assigned as img2.jpg when the user double clicks. So this is how we have updated the src attribute with the DBL click event. So next one, the other event that we are going to understand is focus and blur event. Focus and blur, these were a pair of events which are very much useful for the real-time application development. So let's understand focus. The focus event executes when the cursor enters into the text box. Syntax is like this: when the cursor enters into the text box or any other meaningful element such as checkbox, radio button, drop down list, etc., any element,
When the cursor has entered or when the selection has entered, automatically the focus event executes. One more event is that blur event, which executes when the cursor goes out of the text box. When the cursor enter in, focus event. When the cursor goes out, blur event executes respectively. So let's understand the meaning of the focus and blur practically. I'm going to show the focus and blur both examples in the single file, focus and blur. To understand this, let's take a text box and see how it works. So basically we have a text box. We have a text box. When the cursor in, see now the focus event executes. When the cursor goes out, the blur event executes. See again, when the cursor, see forget about the mouse pointer. When the cursor enter in like this, focus event. When the cursor goes out, blur event executes. I am talking about the cursor, not about the mouse pointer. Vertical blinking line is a cursor. When the cursor has entered in, focus event. When the cursor jump out, blur event executes respectively. So I am just capturing that. I am accessing the ID of the text box, that is txt1. Then for the text box, add event listener focus comma sample1. Sample1 is not a predefined function, we have to create it. So this sample1 function executes when the focus enters in. Then we are going to display the message focus in the browser console, otherwise on the blur event sample2 display the message blur. Now check it. When the cursor enter in, focus event. When the cursor goes out, blur event executes. Again cursor in, focus event, cursor out, blur event executes respectively. Okay, the next part of this, let me show some meaningful example for this. For example, let's say we have email, we have a text box to accept the email, and also we have a small message to show, that is span id equal to span1, use registered email address only. So this is the requirement. My goal is that I want to display this message in a gray color, and only it should appear when the cursor is inside the text box. When the cursor jumps out, it should be disappear. When the cursor enters in, it should be appear. So how can we do that? For the span, first let's apply some CSS style. Color equal to gray, and display none, that means invisible. When the cursor enters into the text box, then we are going to get the span then style.display is equal to inline, that means show it. Style means it is used to update the CSS property. So already I told you how to access the style of the element. That means we are trying to manipulate the elements, like you want to update the CSS style, you want to update the background color, you want to update the color, font size, anything. Already told you about the element properties earlier. So we are basically updating the CSS style, that is display equal to inline in order to show it, display equal to none in order to hide it. On focus it should be shown, on blur event it should be hidden. See, by default it's hidden. When the cursor enter into the text box, it is going to appear like this. When the cursor goes out, it is going to disappear like this. So focus event and blur event executes respectively. So the next event that we are going to understand is the key press event, which executes when the user presses any key on the keyboard. So executes when the user
presses any key on the keyboard. Syntax is add event listener, event name is key press, and function. This function executes when the user press any key on the keyboard. So let's try to understand an example for the key press event. So keypress.html, key press, so we have a text box, right? We have a text box. Whenever the user presses any key on the keyboard, we are going to execute a function there. Okay, we have a text box id equal to txt1. Suppose user has pressed the character A. Now the key press event executes. Again B, once again the key press event. Again C, once again the key press event. As soon as when we press any key on the keyboard, okay, the key press event executes. We are going to capture that in the text box, add event listener, key up, comma function name, that is sample1. So this sample1 function executes, okay, sample is enough. Okay, this sample function executes when the user, key press, right? Key press. When the user presses any key on the keyboard, this particular sample function executes. But I want to identify the current working value of the text box. So console.log of current value of the text box. So get the element based on id, that is txt1.value. This will give you the latest current value of the text box. Now I am just pressing A. Before accepting the character A, what was the value of text box? Before typing A, before A presence in the text box, what was the value of text box? Empty. So the empty is appear here. I am typing B. Before accepting B, before B presence in the text box, what was the value of text box? A. That is displayed there. I am pressing C. Before C, the value was AB. Before D, the value was ABC. Before E, the value was ABCD, and so on. So before accepting the currently pressed character, the key press event executes. As of that moment, we are going to get the value. Now, so as this key press event executes before accepting the currently pressed character in the text box, there is a possibility of identifying the ASCII value, and based on the ASCII value, we can reject the currently pressed character. See, check here, we will have some real-time requirements, such as you want to accept alphabets only, or numbers only, or some particular special characters. Based on the user requirement, I want to accept only numbers, or only alphabets, or only some special characters. This type of requirements can be achieved by using key press. We can prevent entry of unwanted characters. For example, name of the user. So digits we are not accepting. Otherwise, amount text box. Alphabets we are not accepting. So we can prevent entry of unwanted characters or invalid characters by using key press event. What exactly we will do is that when the user press any key on the keyboard, for example, we have pressed keyboard A, alphabet A we have pressed in the keyboard. Then before A is present in the text box, the first key press event executes. So inside that we are able to identify which key is currently pressed, that is A. And we can capture the ASCII value of the currently pressed character. Alphabet A ASCII value is 65. So we can we can capture the value 65, and we can check, okay, this 65 is in the particular character range or not. If it is in the expected range, then we will accept it, otherwise we will reject it. ASCII means American Standard Code for Information Interchange. As per that, every alphabet or every number is having a particular number. Every digit and alphabet is having a particular number. For example, 65 is for alphabet A, uppercase A. So in the continuous manner, capital B is nothing but 66, capital C is nothing but 67, and so on. And lowercase alphabets are A to Z is equal to 97 to 122.
and 0 to 9 digits are 48 to 57, backspace is 8, okay, space is 32. These are the important characters. So based on this ASCII value, we can keep the condition and we can prevent entry of unwanted characters. So let us see how to do all these things. So there is a website like ASCIItable.com. Have a look at once, ASCIItable.com. So this is basically the ASCIItable.com website. So check it, what are the alphabets and digits, identify them. Alphabets and digits, check for it. Yes, uppercase alphabets are 65 to 90, check it. Uppercase A is 65 and continuous manner. Uppercase Z is 90. So 65 to 90 is uppercase characters. 97 to 122 is lowercase characters. 48 to 57 is 0 to 9. And 8 is a backspace, 32 is a space. So these numbers internally will be stored in the memory. First of all, these will be converted into the binary number system and the binary numbers will be stored in the computer memory. But anyways, so as a developer, we need not worry about the binary number system here. We have to consider using only the ASCII value. So let's have a requirement such that I want to accept alphabets only. By using key press event, I want to accept alphabets only. Let's see how to do it. Key press alphabets only. Even the user is typing other symbols, I don't want to accept it at all. Then what exactly we have to try to do? There is something called event argument. This event argument is giving the browser given information. Some information will be given by the browser automatically, that is called event. I am pressing A, so the event argument that we have is target is a text box, key is A, and char code is 97, okay, key code is 0. So which means that it is providing some which key is pressed, that information it is providing. Inside that we have a property called which property. Okay, the which property will give you ASCII value of the currently pressed character. This for 97, we have to check that which property. If event dot which is between 97 to and 122, or if it is between 65 to 90, that is uppercase letters, or if it is 32 or 8. In all these cases, what we have to try to do is that just we have to say accept. For accepting, there is no specific code, but for rejecting, there is a code. Event.prevent default will reject the currently pressed character. In order to reject the currently pressed character, we have to use event.prevent default. So whichever currently pressed, whichever the character currently pressed, that will be cancelled, will not be present in the text box. Now check it. So just we have alphabet A, B, uppercase, lowercase, everything we can type, but I am typing digits, I am typing special characters, so it's not placing at all. So if I type alphabets, spaces, backspace, it is accepting. If I type other than that, like digits or symbols, it's not accepting. This is how to prevent entry of invalid characters by using the key press event. Okay, the next one is key up event, right? After the key press, the immediate next event is key up event. So
key up event also very similar to key press event. Check it, key up. When the user presses any key on the keyboard, key up event executes. So then what is the difference between key press and key up? What could be the difference? So for both the description is same. The exact difference is key press event executes before accepting the currently pressed character, key up event executes after. So let's write it here, executes before accepting the currently pressed character in the text box. See, fundamentally it executes only when the user presses any key on the keyboard, that too exactly when before accepting the currently pressed character, key press event executes, and this will executes after accepting the currently pressed character in the text box, the key up event executes. Okay, before accepting key press, after accepting key up. Okay, the flow is like user presses some key. So, for example, user has pressed A. So, the initial value of text box is empty. Okay, text box is empty. Then the key press event executes, and then text box become A, and then key up event executes. So this is the sequence. Have a look at once. First, user presses any key on the keyboard, for example A, alphabet A. Before accepting A, the text box was empty. Actually, on the empty text box, like this. First, on the empty text box, user has pressed the alphabet A, then the key press event executes, then the A will be accepted in the text box, then the key up event executes. Okay, this is the sequence. Okay, right. Now let's understand the difference and after. So before accepting as a key press event executes, there is a possibility of rejecting the currently pressed character. Such a facility is not there in the key up. But if you want to do any calculation processing including the latest character, then we have to use key up event. So let's check it once, key up event. For example, whenever the user press any key on the keyboard, I just want to capture the value. So I'm just saying key up, then we are displaying the value, that is console.log of the text box value, get element by id of txt1.value. So after accepting the currently pressed character, this value will execute. So A, B, C, D, E. So as soon as we type some character, the latest value is being captured and displayed here. So basically, if you have any calculations to perform, we can do the, for example, user is going to enter the amount. So you want to display its interest. Below the text box, you want to display the interest value. For example, interest value is some 10% you want to display. So what will you do? First, get the amount value txt1.value, and this must be converted into number because value is by default string data type. That's why we have to convert the same into number data type by using the number function. Then the price is equal to, interest is equal to amount into 10 by 100, and we are going to display the latest value in the third text box, in the second text box. Okay. So we have done some calculation and displaying the same, but when this calculation should occur only when the user types some value in the text box. So I'm just typing some value 5000.
immediately it is going to display some 50%, 10% of that, that is 500. So the corresponding interest value is being displayed. Okay, so this is about the key up event. The next event is change event. The change event executes whenever the user selects an item in the drop down list. Executes when the user selects an item in the drop down list or changes the value of any form element, not only for a drop down list but also for text box, check box, radio button. So for any kind of item, some selection or some value has been changed by the user, automatically the change event executes. For example, we have selected a checkbox, we have selected a radio button, we have typed some value in the text box. Any kind of value changes, the change event executes. Okay, the syntax for that is change function. So let me show an example on this change event. So change event, suppose let's say for example we have an option like we have a drop down list, id equal to drop down list 1. For example, we have country, we have a drop down list called country, and we are going to display the list of countries. Suppose country 1, 2, 3 like this, and as a part of this we are going to display the list of states. 3 countries we have. Okay, now so for the drop down list 1, which event you are going to handle? Change event. There we are going to get the currently selected country. Country is equal to document.get element by id of drop down list 1 dot value, and below we are going to display some UL, unordered list, to display the states. So first document.get element by id of the list 1 should be empty, inner HTML should be empty. So whatever present in the UL, that will be empty, and then we are going to check if the country is equal to the country 1. In the UL we are going to display state 1, state 2, state 3, state 4. Okay, 3 states enough. State 1, 2, 3 is going to appear here. Else, if it is equal to country 2, okay, we are going to write the code like state 4, 5, 6. Okay, just I am showing some dummy data, not the actual names. Next, country 3 means state 7, 8 and 9. So check it now. I am just selecting country 1, so state 1, 2, 3, country 2, state 4, 5, 6, country 3, state 7, 8, 9. And in this case, no data is up here. Okay, that's done. So we have successfully created the country drop down. So based on the selection, it is showing whatever you wish. That's fine. So this is about the all the list of events. So we have understood click event. When the user clicks on the element, the click event executes. When the user double click event executes. When the user selects some item in the drop down list or selects some checkbox or radio button, or also the change event executes. When the cursor enter into the text box, focus event.
when the cursor goes out of the text box, blur event. Basically vertical blinking line is nothing but cursor, and we have events like focus and blur events. When the cursor in focus event, when the cursor goes out, blur events. Also next, key press and key up events we have. When the user presses any key on the keyboard, first key press event executes, then the character accepted in the text box, then the next key up event executes. So these are the several events available. So all these events can be handled by using add event listener function only. Add event listener, first event name within the double quotes, then the function name we have to provide. And before doing the add event listener, first we have to get the element either based on ID or class name or tag name. Several ways of getting I told already. So by any way we have to get the appropriate element, then only we have to use the appropriate add event listener function. So this is all about the DOM manipulations topic. In the next class we will meet with the other lesson. Thank you. Good afternoon, students. In the today's lesson we are going to understand JavaScript validations. So what is validation? Checking the input values whether those are correct or not is called as validation. Suppose there is a login form or registration form. We are collecting different details from the user like name, username, password, confirm password, email, phone number, date of birth and many other details. So we have to check these values are correct or not. If it is correct only, we have to store the data into the database. So before submitting the data to server, we have to check the data valid or invalid. So the process of checking the data valid or invalid is called as validation. And after the completion of validation, we have to display either success message or error message to user. If the value is correct, we have to display success message. If the value is incorrect, we have to display error message to user. The common validation requirements are the field cannot be blank. For example, name cannot be blank, date of birth cannot be blank, email cannot be blank. This is one type of requirement. Another type of requirement is minimum value. Suppose amount should be minimum 1000, maximum 10,000. So minimum and maximum validation is a second type of validation. Third type of validation is format validation. That means you want to accept only alphabets or only numbers or only particular type of format like PIN code number, bank account number, etc. These are the three commonly implemented validations in real-time applications. So using JavaScript, we are able to implement validations. Exactly what will you do? When the user clicks on the submit button, the form is going to raise a submit event, and inside the submit event we have to check the values whether those are entered correctly or not. If you find any kind of errors, then immediately we have to show appropriate error message to user. So this is how we implement validations by using JavaScript. By using JavaScript. So now let us try to implement all these validations practically. So check the example. So we have a form, and here we have requirements saying that name, what is ID of this text box, txt1, and also we have something called amount. Amount is txt2, and also we have password and confirm password. Password, confirm password. At last you will be having submit button, and also we have something called gender, input type equal to radio, value equal to male, and we have the text like male.
Okay, now also we have the female. And for both of these radio buttons, we have to provide a common name. For example, name is equal to gender. Same name must be provided for the second one also. Also for the submit button, we have to provide the value, that is register. And for the form, we should have an ID, that is F1. Based on the IDs, we can easily access them. Okay, TXT3, TXT4 radio buttons, right? So RB1, RB2, TXT for text box, RB for radio button. So this is the form what we have created so far. Now we are going to create validations in this program. Let us see how to do it. First of all, when the user clicks on the submit button, it is going to raise an event called submit event for the form. For the form, we have to capture the submit event now. How to capture the event? See, document dot get element by ID of F1. This will capture the form tag. For the form tag, how to capture the submit event? Add event listener. Name of the event is submit event. Function name is sample1 or just sample. Now inside the sample function, we have to receive the event arguments. What is event arguments? The information that is given by the browser is called as event arguments. Whenever an event occurs, automatically browser is providing some information for you. That information is called as event. Now, in order to stop refreshing the page, we have to say prevent default. So check there, when you click on submit button, the page is not refreshing, the page is not reloading. Okay, the page is stable as it is. That's because of event.prevent default. So in fact, what exactly happening, this submit button is nothing but the registered button, right? So when the user clicks on the registered button, it is going to raise the submit event for the form. As the submit event is raised, automatically the sample function is being called. Inside the sample function, we are saying event.prevent default. That will stop refreshing the page. If you don't write this statement, see, by default the page is refreshing. Don't you feel that the page is refreshing? Yes. So to prevent the page refresh, we have to say event.prevent default. Now the page is not refreshing. But when exactly the page should not refresh, whenever the user has entered invalid value, some error message should be appear at the same time. The page should not be submitted. So how do we check that? First we have to get the current value of the name, then we can do something. So where name is equal to get element by ID of txt1.value. We are getting the current value of the text box. Now also we are getting the amount value, that is txt2.value, and also password and confirm password. Password is equal to get element by ID of txt3.value, and this is input type equal to password. Input type equal to password, right? And next also we require mail is equal to document.get element by ID of RB1 dot. Since it's a radio button, we have to say checked. It's a radio button means we have to say checked property. This checked property will give you current status of the radio button, whether it is checked or not checked. If the radio button is checked, it will give you true, otherwise false. So same way, if female is selected, we are getting the checked status in the radio button too. So if the male option is selected, this variable will be true. If female option is selected, this second variable will be true. Either of these will be true. And so after getting the values of the text boxes, then we should write the code for checking them. First, the requirement number 1 is name cannot be blank.
name cannot be blank is the first requirement. Let us see how to achieve this. So we have to check if name is equal to empty. See, name is equal to empty. Empty means empty double quotes opening, closing. If it is empty, what we have to show? Alert of, that means window dot alert of name is empty, and then we have to say prevent default, because if the name is empty, then only the page should not be refreshed. That means page should not be submitted to server. Now as the name is empty, it is showing the message like name is empty, but instead of showing the message as a window dot alert, I want to display the message in the right hand side of the text box. So in order to display the short message, we have to use a span tag. Let's add a span tag for this. Span ID equal to span 1. The message is name cannot be blank, and I would like to show this in red color, so that's why I am providing class is equal to error. Based on the class name, we can apply the style directly. So style dot error. I am selecting all the elements that are having class equal to error. Here error is a just user defined name. You can give any other name instead. We are trying to provide a color equal to red. Now we can see red color, but this message should not be appear by default, right? So by default it should be hidden by providing display equal to none. So once we have added display equal to none, by default it's hidden, and now after click on the button only, the message should be visible. That means display should be inline. Here instead of using window dot alert, the span 1, first get the span, then we have to say style dot display is equal to inline, that means show it. So now check there, I click on the button, now it is showing the message, but after entering the name, then the message should be disappear, right? So that's why I am keeping else case. In case if it is not equal to empty, then we are hiding it by providing display none, but we need not give prevent default in the else case, because we are allowing the page should be submitted. See, if we don't give anything, by default the page will be submitted. If you want to stop submission, then only we have to give event dot prevent default. Now we can notice like this. After entering the name, automatically the message disappear, you can notice. Okay, next one, same requirement can be achieved by using amount. But before that, let's check one more requirement for the name itself. The name should contain alphabets only. What is the next requirement? Okay, if it is not empty, then the requirement number 2 is name should contain alphabets only. So how do we check whether the name contains alphabets or not? Again, one more if condition is required, that is if take 2 forward slashes. Here we have to provide something called regular expression. What is regular expression? Regular expression is a pattern of the value. You are saying that alphabets only, numbers only, or combination of alpha numerical but not special characters, or any account number, bank account number or vehicle number, anything. You have a specific requirement, you have a specific pattern or format, then we have to go for the regular expression. So in our example, we are going to take something called the cap symbol, which indicates the beginning of the regular expression, and a dollar which indicates ending of the regular expression. In the middle we have to provide A to Z, that means uppercase letters, again A to Z, that means lowercase letters, and space. Only these characters are allowed. That too, you want to allow unlimited number of characters. So star. So cap symbol means beginning of the string, dollar means ending of the string, A to Z uppercase letters, again A to Z lowercase letters, space, and unlimited characters like this. This is totally one format. This is called the regular expression. So inside the regular expression, you will be having a predefined method called test method. We can pass our value as argument,
and the test method will receive our value, check it. If it is not matching, it will give you false, otherwise it will give you true if it is matching. So if it is true, that means if it is matching, its valid value. No, if it is false, first we'll write false case. In case if it is false, that means if it is not matching, then we have to show another message, that is span 2 with a class equal to error. Name should contain alphabets only. Name should contain alphabets only. So this is span 2 also by default hidden because of class equal to error, and the span 2 should be appear in this case. Okay, span 2 should be appear. Otherwise, the span 2 should be invisible. And okay, so whenever the span 1 is visible, span 2 also should be invisible. Whenever the span 2 is visible, span 1 should be invisible. Alternatively, either of these should be displayed. Finally, check it. If the text box value is empty, it is going to show the message like name cannot be blank. After typing some name, the message will disappear. That means the value is valid. And in case, so I just click on the button for the first time. So name cannot be blank. I am just typing digits. It is showing another message saying that name should contain alphabets only. I just make this empty. I click on the button again. So the name cannot be blank. See, either of these messages only is appear, right? How it is possible? When the span 2 is inline, that means the span 2 is visible, span 1 should be invisible. When span 1 is visible, span 2 should be invisible, alternatively. So that's what the code we have done. Now we can create the same requirement for amount. So let's repeat the same code. Okay, let me check the braces. Okay, so this is the part. This part needs to be repeated for amount. The third requirement is amount cannot be blank. Understand? First requirement is name cannot be blank. Second requirement, name should contain alphabets only. The third one is amount cannot be blank. See, if amount is blank, we are going to show the message like span. Where is the span? Let's create the spans here. Span message. We are going to create amount text box. Span 3 and 4. The requirement is amount cannot be blank and amount should contain digits only. Okay, so span 3 and 4. So in this case, span 3 should be visible, span 4 should be invisible. Span 3 should be invisible and span 4, here span 3, just I am interchanging. Okay, nothing more than that. So here span 4. But here the regular expression changes, right? We have to just provide 0 to 9. 0 to 9 means what? Only the digits. Only the digits. If amount is blank, we are going to show the span 3. If amount is having alphabets, if amount is having digits only, no problem. But if it is having alphabets, then other one. So I am just not entering anything. So it is showing a message, that's correct. I am typing alphanumerical. It is saying amount should be contain digits only. If I am typing only digits, then it is accepted. That means message disappear, but still the form is not submitting to server because it should accept the name also. Okay, so we have done the validation of name and amount. So same like this, let's create the password. First let's add the span tags.
For the span tags, okay, so for the password we are going to create two error messages, that is password cannot be blank, password and confirm password do not match. Password cannot be blank, password and confirm password do not match. Okay, that's the requirement we have done. Basically, password should contain at least one uppercase letter, one lowercase letter, and one digit. So this is the requirement what we have done. So these two messages are created for us, span 5 and 6, right? Okay, span 5 and 6. Span 1 and 2 for name, like this. Span 3 and 4 for amount. Span 5 and 6 for password. By default, all the messages are invisible. Let's copy the code of amount. Now the requirement is the requirement number 5, that is password cannot be blank. I am checking if password is equal to blank, we are going to show the span number 5 and hiding the span number 6. Otherwise the span 5 should be invisible. And what is the regular expression for password? Password should contain at least one uppercase letter and one lowercase letter and one digit. Okay, this is the requirement we have. So how do we achieve this particular requirement? Let's try to notice. So there are some predefined regular expressions I just collected. There are some predefined sample regular expressions available. So these are the some of the sample regular expressions. So this is for number, this is for alphabet, this is for mobile number, this is for email. So this one is suitable for us, this one. So just copy paste this here. Okay, this password is saying that at least one uppercase letter, one lowercase letter, one digit, minimum at least 6 characters should be there, maximum 15 characters. These are the conditions of these regular expressions. What we are going to check, password. If password is going to be not matching with this, then span 6, span 6 should be visible and span 7 should be invisible. No, there is some span 7. Span 7 should be visible, span 8 should be invisible. This is span number 6. No, there is a wrong condition. Span, what is the message? Just a minute. Okay, span number 5 and 6. Okay, span number 5 and 6. Password, span number 5 and 6. Yes, 5. Okay, 7, 8 is not required. Span number 5, 6 should be visible, 5 should be invisible, that's all. And here which should be hidden, span 6. Okay, that's correct. Now check there. So password, so without typing any password it is showing a message like this. If you type wrong password, it is showing another message saying that password should contain at least one uppercase letter, one lowercase letter, one digit. So I am typing
ABC123 A caps. So that requirement is satisfied, so automatically the message is disappear. Okay, that's working fine. Next requirement is, we are going to check one more requirement, that is for confirm password. So same span tags we are going to repeat for confirm password. Okay, like this in real time we have to copy paste for n number of text boxes, n number of messages for n number of text boxes. Okay, so span number 7 and 8. Here the requirement is confirm password cannot be blank, and confirm password and confirm password, and confirm password do not match. Password and confirm password do not match. So span number 7 and 8. So how do we achieve this requirement? Let's try to check. Span number 7 and 8. So same code I am just copying and pasting. So this is for checking confirm password. 7. Point number 7 is confirm password cannot be blank. So if confirm password is blank, what is the variable we have created? Confirm password is from text box number 4. Okay. If confirm password is blank, then we would like to show the message to user, that is span number 7 should be visible, span number 8 should be invisible, and otherwise span number 7 should be invisible. Next requirement is 8th requirement, confirm password should contain at least should be same as password. How do we check this requirement? It's really simple. If password is not equal to confirm password, I am using not equal to operator. Okay, if password is not equal to confirm password, then we are going to show the span number 8 and hiding the span number 6, span number 7. Okay, that's all. Okay, span number 8 should be visible. Okay, span number, otherwise span number 8 should be invisible. That's all. So finally have a look once. So I am just not typing any confirm password, I am getting a message. In case if I type some password, as it is not matching with the password, it is showing error message. Suppose I am typing ABC123 as a password and confirm password is different, so I am getting a message. ABC123 also I am typing ABC123 A caps, so as it is matching, the message is disappear. Okay, it is working correctly. Next we have to implement the requirement for gender. Okay, let's add the error message for the gender, but for the gender only one error message is enough for us. So span number 8, span number 9 is enough, that is please select male or female. Please select male or female. So anyone message is enough. Okay, so that is span number 9. So how do we check this particular thing? So requirement number 9 is requirement number 9, gender cannot be blank. If male is equal to false and female equal to false,
that means male is not checked, female also not checked, means we are going to show the spare number 9. No need to hide anything, otherwise spare number 9 should be hidden. So this inner condition is not required because it's not having any regular expression. That's all. So this much code needs to be written. So finally check it. It is showing error message for all. I'm just typing some name, typing some amount, so that values are clear. Password ABC123, confirm password ABC123, so that values are clear. I'm selecting male or female, anyone. Then the page is submitted to server successfully. So this is how to implement the validation. So have a look once. First we are going to create a form. First we have created name along with the error messages. Next we have created amount along with the error messages. Like this, every text box should be having its own error messages. So password is having its own error messages. Confirm password is having its own error messages. So gender is having its own message. So like this, these are the validation rules we have defined. After that, when the user clicks on the submit button, the form is going to raise an event called submit event. In the submit event, we are going to call the sample function. There we are getting the values of all the text boxes, name, amount, password, everything. Then first I'm checking if name is equal to empty, the span 1 should be visible and the span 2 should be invisible. Alternatively, either of the messages. Otherwise, if it is not empty, then again we are going to check the value. If it is having alphabets only, if it is not having alphabets only, okay, it is showing the second message and hiding the first message. Same syntax repeats for amount, like this. You can check the code. And same syntax repeats for name should contain alphabets only. Same way for password. Password should contain at least one uppercase letter, one lowercase letter and one digit. Then confirm password cannot be blank. Confirm password and password should be same. Gender cannot be blank. Okay, that's all. So these are the validations that we have created. So next we are going to understand the new topic, that is how to work with the class-based object-oriented programming in JavaScript. So in the earlier lessons we have seen the objects. We have created the objects by either by using the object literal or by using new keyword. But we have not yet created any object based on a class. Only in JavaScript we are able to create objects without any class. In most of the other programming languages, like in C++, VC++, Java, C#, .NET, everywhere, we can create the classes based on, we can create the objects based on classes only. Without any class, we cannot create object. In JavaScript, object is independent. It's like a free bird. What are the properties, methods it wants to have, it can have. But in Java, in other programming languages like in Java or PHP or everywhere, the objects are not independent. Objects are bounded to a class. What are the properties, methods needs to be stored inside the object will be decided by the class. The class acts as a model of objects. The class contains the properties and methods, but really in the memory it has no use. Actual properties, methods needs to be stored in the object only. First we have to create object based on the class. When we create object based on the class, object follow all the properties, methods that are defined by the class. In the class, suppose we have defined 5 properties, 5 methods, all those become as object members. What I am saying is, during development, the properties, methods are part of the class. At runtime, the properties, methods are members of the object. So let's understand how to create objects based on the class by using JavaScript. So class-based object-oriented programming using JavaScript. So class is a model of objects. Objects are created based on the class. In a program, we can create any number of classes and we can create any number of
objects based on a class. So when an object is created, all the properties and methods of the class will be stored inside the object. In this way, class defines the list of properties and methods that you want to store inside the object. What properties, methods you want to store inside the object, that we have to define in the class. So what is the advantage of classes? All the objects contain same set of properties and methods. For example, all the students of the college contain same details. See, the first student has a student roll number, name, marks. Second student also contains student roll number, marks. So what are the properties that is being stored in the first student? Same details are being stored for every student, all the students, thousands of students. Values may differ. For example, for the first student roll number is 101, second student roll number may be 102. The values may be differ, but the properties and methods are same, right? So that's what the uniformity that we can achieve by using the classes. All the objects are having uniform properties and methods. That's what the real benefit or requirement of having the classes. So steps. First we have to create a new program, classes.html. Okay, classes.html. I'm just deleting all this code. So first I'm having a class called student. In this student class we have to define the list of properties and methods that you want to store. You must define a constructor. What is a constructor? Constructor is a special function of the class which executes automatically when we create object. Okay, for each object once, the constructor will execute once. Here we are going to access the current object by using this keyword. So this keyword will access the current object.